If this element is string, based on the string size. If element is character, 1 byte. Size of node into 1 called as 1 node can be created. This is the syntax of this. Struct node star A. A is a node pointer. How to create memory? A equal to struct node star. Node pointer MALLOC malloc, memory allocation. Size of node, I mean whatever node I created, size of node. If my node consists with 10 means integer 2 bytes and next node address. Size of node into 1 node memory creates. Once I allocate this memory, after that how to free the memory. Suppose I want to destroy this node. I want to erase this node. Once I create that node, I used that node, I display that node. After that I want to remove the node. Free function. Free of A. Free of A. That means A node will be free. Now this A node already created with malloc function. A node created with malloc function. Finally free of A. Delete the node. A node will be destroyed. The memory will be deallocated. These are the major syntaxes for singly linked list creation. Every single linked list, each node represents 2 partitions, element and star next node address. If I have A element is 10, A next node is B. B element is 20, B next node is C. C element is 30, C next node is null because there is no any other nodes. Which element have the null? Which node you have the null pointer? It's a last node. Which node you have the null pointer? It's a last node. It is called as tail. Which element is the first node? It is called as head. How to create the node? Syntactically, struct node. After that int element, first partition, struct node star next. Because every node consists with another node address. That is the reason I calling of self structure. A structure node inside, again struct node calling, recursively calling. How to create memory allocation now? Struct node, what is my variable? Star A. A is a variable of struct node. A equal to struct node star, A is a node type, MALLOC, malloc function, size of node. I want to make a memory dynamically for size of node. Into 1 means 1 node memory. How to free the memory of that? Free of A, memory will be destroyed. The node will be destroyed. These are the basic syntaxes for to create the node, create the malloc function, create the free. Every linked list program, this is the basic functionality to use. Single linked list also basic function, doubly also basic, circular also basic. Now, when I create the singly linked list, insertion at anywhere, deletion at anywhere, and display also anywhere. What is the advantage of a linked list? Anywhere can insert the elements, anywhere can delete the node, anywhere can display the node. Suppose I have one linked list. Suppose I created 3 nodes. A and this is B node and this is C node. I have 10 and star next pointer and 20 star next pointer and 30 null. This is my actually list I created. Totally this list I have 3 nodes, A node, B node, C node. Now what is my request now? Insert. I want to go for insertion. My request is insert. Insert one new node. What is my new node name? Temp node. I want to insert the temp node. Temp node I want to insert. I want to insert the new node, temp node at beginning. I mean at the head section. Actually, linked list insertion possible at the beginning also, at ending also. I mean head position also insert, tail position also insert, in between also insert. Before A also you can insert temp node, after C also you can insert temp node, in between AB also insert, in between B and C also insert. What is the advantage of linked list? Anywhere insertion possible. Beginning, I mean head position possible, ending, tail position possible, in middle. But when you go for Q, wherever insertion possible, rear only insert. Wherever deletion possible, front only delete.
When you go for stack, wherever insertion possible, top only insert, top only to delete this. But here anywhere you can insert the elements, anywhere you can delete the elements. Now here if I want to insert temp node at the begin, before insert this node, before insert, what is my operation? Before temp node insertion. I want to insert temp node at beginning. Before insertion, what are the conditions? Before insertion, what is the condition? If A node I created, A of element equal to 10. Now this is my first node, A of element equal to 10. A arrow next. What is meant by arrow? Indicates structure pointer. If your variables are normal structure variable, dot operator to use. Dot indicates structure normal elements to be accessed. What is meant by arrow? Indicates structure pointer, structure with pointer. Now A is a structure pointer element of 10. A is a arrow next, equal to B. What is the mean that? A next node assigned to the B node. A next pointer is B. Now here which is the head node? Head, star head equal to A. What is mean by head? Head is nothing but first node. Which is the first node? A. Initially this A is a head node, A of element is 10, A of next is B. After temp node insertion, after temp node, where I want to insert that? Before A, I want to insert the temp. Before A, I want to insert the temp node. Before A. When I insert the before A, I want to insert the temp node. When I insert the temp node, now this is my temp node now. Before A inserted. Now this is my before A inserted. What is my element here? 40 and star next. Star next. Now see, before temp node, this is my head node. After temp node insertion, now which is my head node? Now head is moving to here. Now this is my head. Head is moving to this position, head. What is my conditions here? Temp. Temp of element equal to 40. Temp of element. Next, temp of next. Temp is my new node. Temp of next pointer equal to A. And which is the head node? Head equal to temp. Head equal to temp. Before temp node, A is the head. After temp node, temp is the head. That means head is moving at a temp. Previously A is the head. Similarly, I want to insert node at ending. I want to insert node. Similar way, I want to insert temp node at ending. Tile position to insert. Suppose I have the three nodes. Here I want to insert the temp. A node, B node, C node. 10 star next. 20 star next. 30. Actually this is null, but I inserted new node. Temp node I inserted. After last node I inserted temp. 40 null. Now this is putting null. Which position I inserted? Tile position. Before insertion of temp, this is my tile. After insertion of temp, which is my tile? Temp is tile. Before insertion of temp, C is the last node, tile. After insertion, temp is the tile. Before insertion of temp, C is the tile. C element equal to 30. Before insertion of temp, C element is 30. C of next is null because there is no any next node. C of next pointer equal to null, no element. Which is the tile? Tile is C. C is the tile. After temp node insertion, after insert that, temp of element equal to 40. C of next pointer connected to the temp. C of next pointer connected to the temp. And temp of next pointer, what is my temp of next pointer? Null. Null will be represented. Finally, which is my tile node? Temp is the tile. Temp is the tile. Previously C is the tile. After temp,
Now tile is the temp. Now in this logic, temp is inserted before A, I mean head position. In this logic, temp is inserted after tile, I mean after C node. Similarly, you can insert the node at the middle also, based on our index. Based on our index position, you can insert the node. Similarly, you can insert the node at the middle index. At the middle index also, you can insert the node. How to insert the node at the middle index? Singly linked list only, anywhere you can insert, header, tile. Now, insert node. I want to insert the node temp at mid position or at 0 index. 1 index. 1 index means second position. 1 index means second position I want to insert. 1 index means second position, how to insert. I have 3 nodes. Here I created with actually A. Now this is B, this is C. Here I inserted temp. What does that mean? That in between A and B I inserted temp. In between A and B. Now here 10 star next, 40 star next. Now this is 20 star next. Now this is for 30 null pointer represents. When I link of these, when I use of these, here temp node I inserted at the middle. Previously temp is inserted at header and one more is temp is inserted at tile, but this is temp is inserted at which position? First index, I mean second position. Second position insert. Now the head is A, no changes. Tile is C, no changes. Head is A, tile is C, no changes. Here I want to insert. How to insert that? What are the conditions? A arrow next equal to temp. Actually before temp, what are the logic? Before temp. If there is no temp, what is the logic? Before temp, what is the logic? A of next equal to B. A of next is B. After insertion, after temp, what is the logic? A of next connected to the temp. A of next connected to the temp. And temp of next connected to the B. Before temp node insertion, A of next is connected to the B direct, but here A of next connected to the temp of next connected to the B, that is called as after. Head and tile, no changes. This is head, this is tile. Finally, what is my conclusion? Singly linked list, 3 operations we have. Insertion at the beginning, insertion at a tile, insertion at a middle. Insertion at the beginning, head position, insertion at ending, tile position, insertion at a middle based on the index. Similarly, deletion also possible. If I want to delete the nodes, singly linked list only deletion, beginning and ending and middle. Suppose delete node at begin. I want to delete the node at the begin, I mean head position. Head position, I want to delete the node. Head position, I want to delete the nodes. Suppose A, now this is B, now this is my temp suppose. This node I want to erase. 10 star next, 20 star next, 30 null. I want to delete this temp, I mean this middle node I want to delete. When I delete this temp node, sorry, this is delete at not begin, it's mid, position. Which position now? First index. Whenever I delete this, A of next connected to the B. Before deletion, A of next is temp, temp of next is B. After deletion, A of next is B. You see that? Before deletion of temp, A of next is B. After deletion of temp, before deletion, A of next equal to temp node.
and temp of next is B node. After deletion, how to delete the node? Free function, free temp. Free means erase. At the time, A of next moving to the B node. A of next link to the B. Suppose one more operation I want to use. Delete node at begin or head position. I have 3 nodes. I want to delete the node at the begin. This is my temp node A, B. I want to delete 10 star next, 20 star next, 30 null. This is my last node. Now I want to delete this node, head node, I mean beginning node I want to delete. Before deletion, if I don't want to delete this, before deletion, temp is my head. After deletion, A is my head. Before this node deletion, head is the temp. After deletion, head is moving to A. Temp of element is 10. Temp of next equal to A, which is the head. Temp is head. After deletion, after deletion of this, how to delete? Free of temp. After deletion, now this A is the head. A of element is 20, which is the head. A is the head after deletion, because temp is deleted. That if I want to delete the node at tile position, delete node at end, I mean tile position. If I have 3 nodes, I want to delete the node at the last position. This is A, B, temp. 10 star next, 20 star next, 30 null. Suppose I want to erase this node, temp node I want to erase, last node, which is my tile position node that I want to erase. Whenever I erase this, before deletion, what are the operations? Before deletion, tile is the temp. After deletion, tile is B. Before deletion, suppose if I use with the B of element equal to 20, B of next equal to null. Before deletion now, B of element is 20, B of next is temp. B of next is temp. Temp of next is null. Temp of next pointer null. But after deletion, once I delete the node, free, which to be free? Temp to be free. I want to delete the temp node, free node, temp to be delete. Once I delete that, this B next pointing to the null. Now here B of element 20. What is the B of next pointer? Null. Null will be represented. That is called as what? Totally here 3 deletion operations. Deletion at the middle also delete. Deletion at the beginning also you can delete. Deletion at ending also you can delete. Whenever I delete the middle node, head tile no changes. Whenever I delete the first node, head is moving on the next node. Whenever I delete the last node, tile is moving the previous node. Those are the changes. Now I want to display the elements. Singly linked list only. If I want to display the elements, display the list of elements. Singly linked list only you can display the elements. Which node to which node can be displayed? Head to tile. That all elements can be displayed. Head to tile, that all list of elements can be displayed. How to display that elements? Suppose if I have one linked list, I want to go for display function, display the nodes. My logic is void display, display the nodes. If I have the nodes, how to display the singly linked list nodes? If I want to display the nodes, suppose I have A, this B, this C.
Now if I have 10 star next, 20 star next, 30 null, I want to display the node, void display function, I want to display this. Now this is my head node, this is my tile node. How to display that? While loop. Here I used with initially first node I take it as head node. Suppose here I started with head equal to A. Initially A node is pointed to the head. Now here I used with while. Otherwise here head I travel to the P. P for head node I consider. While P arrow next, P for pointer, P arrow next not equal to null. P is nothing but initially head. I mean this is my first P. What is the P of next? B. Next what is the P of next? C. What is the C of next? Null. Until that it will be travel. Initially this is my P. P is a temporary pointer. P next is B. Next P is moving here. Now this is my P. Next this is my P. Wherever P next is null, stop the process. Initially P indicate the head. Now how to print off that? Printf %d. I want to print the elements. How to print a P arrow elements? Initially what is my P? A is my P. What is the A element? 10. What is the P of next? B. B is not a null. Again P point out to the B. P of element is 20. P of next? C. What is the C? P element 30. What is the P next? Null. Stop there. Until that you have to travel. Element to be print, P arrow element. How to move the next? P equal to P arrow next. What is mean by P equal to P arrow next? Incremental. Initially P is at a head. It is moving to the next. Next P is moving to the next. Wherever null, there to be stopped. This is the logic of void display function logic. What is a void display function? Initially P indicates the head. Whenever P of next not equal to null, then I want to print the elements. Whenever P equal to null, stop there. P equal to P of next. Incrementation process. Finally, these are the functions to be operate for singly linked list. Singly linked list, what are the function you have? Insertion, deletion, display. Insertion at 3 positions you have. Insertion at the beginning, insertion at ending, insertion at a middle position. Similarly, deletion also at the beginning, deletion also at the ending, deletion also at a mid index position. And one more function you have, display function. How to travel the first node to last node to be display the elements. But actually every singly linked list one way direction only to travel. What is the drawback of singly linked list? Suppose A is my first node, A next pointer point out to the B, B next pointer point out to the C, C next pointer null. Every single linked list one way direction only travel. Only one null pointer will be indicates. If I go for doubly linked list, two way direction can be travel. I mean A to C can be travel, C to A can be travel. Single linked list only one way direction, doubly linked list two way direction also travel. That is only major difference. Singly linked list and doubly linked list difference. If you go for doubly linked list, what is a partition you have? Doubly linked list. You see the doubly linked list, each node 3 partitions you have. Each node 3 partitions. You have the previous pointer and next pointer. Doubly linked list. Single linked list advanced is doubly linked list. Whenever you mention the doubly linked list, the node you have the 3 partitions. This is called as element star previous star next. 3 partitions we have. How to create the struct node? This is my node, struct node. First one is previous pointer. It is for self structure. Struct node star previous. Middle is element. Int element. Again struct node star next. How to make a variable of these? Struct node
struct node star A. Struct node star A. This node consists with the previous pointer, element and next. This is my variable A. How to create that? A equal to dynamic memory. Struct node star MALLOC malloc size of node into 1. I mean one node. This is for malloc function to make a memory for this node memory. How to free the node? Free function. Once I allocate free of A, destroy the node. Malloc function to create the node, free function to destroy the node. Every this doubly linked list node 3 partition you have, previous pointer, element and next pointer. Otherwise this is called as left pointer address, left node address. This pointer indicates right node address and middle. If you go for doubly linked list traveling, you see that traveling of doubly linked list, that is also insertion possible at a header, deletion possible at a tile. Anywhere you can insert, anywhere you can delete. You see that doubly linked list also you have 3 partitions. 3 partitions you have. Suppose this is A node, this is B node, this is C node. For the doubly linked list, 2 null pointers. A first node left pointer null and last node right pointer null. 2 null pointers. First node left pointer null, last node right pointer null. I mean this is my star previous, this is my star next. 2 nulls you have. Now here 2-way direction it will be travel. 2-way direction, A to B, B to C, C to A, C to B, B to A. 2-way direction. This is 10, star next. This is 20, this node you have star previous, star next. Under A node, B node address only available, but under B node, A node address available, C node address, previous and next. Under C node, previous address available, there is no next address. These are for doubly linked list manner to be travel. Now for the doubly linked list, this is my head node, this is my tile last node. Doubly linked list also insertion at before A, I mean before head node, insertion at the beginning, insertion at ending at a tile last position you can insert the new node, and in between A and B you can insert, in between B and C. Insertion at a head position, insertion at tile position, insertion at a mid index. Similarly deletion at a head position, deletion at a tile position, deletion at a mid. Suppose I want to insert one new node. What is my node I want to insert? Temp node I want to insert. I have 2 nodes. Suppose I have 2 nodes A, B. This is A node, this is B node. In between I want to insert new node. What is my new node I want to insert? Temp node. This is my temp node, insertion of node. This is my A, star next. Now this is my temp, this is my temp. Now here I inserted that. Now this is my temp, this is next pointer null. This is my previous pointer 30 star previous star next. Now here where I inserted this, this is null, where I inserted the new node in between A and B. Before insertion this node, what is the A of next? B. Before this temp node, A of next is B. B of previous is A. After insertion of this, A of next connected to the temp, temp of previous is A, temp of next is B node. What is the B of previous? Temp. Before this temp node, A of next is B. After this temp node, A of next is temp node, temp of previous is A node, temp of next address is B node, B of previous is temp. At the time head and tile no changes, head and tile is same position to use. Finally, what is my conclusion here? Linked list, what is the advantages of linked list in C language data structure? Majorly 2 advantages. One is for anywhere insert element, anywhere delete the elements, anywhere display the elements. One more advantage, dynamic memory data structures.
Dynamically you can increase the sizes, dynamically you can delete the sizes or update the sizes or display the elements. What is the major advantage of this? Insertion, deletion, display at anywhere, dynamic memory allocation, malloc and calloc, and free functions. Those are used with pointers. What are the drawbacks of stacks and queue data structures? Both data structures static memory data types. Dynamically you can't increase, those are fixed size. And one more problem, queue means insertion at last, stack means insertion at the top only insert, top only delete. Queue means insertion at last, deletion at front. Anywhere insertion, anywhere deletion not possible. That is the reason which data structure introduced a linked list. What is meant by list? List is nothing but to represent the elements. Linked list means in between the two elements to make a pointers. Link will be there. Three types of linked list you have: singly linked list, doubly linked list, circular linked list. Singly linked list means a one-way direction to travel. Doubly linked list means a two-way direction can be traveled. Circular linked list, last node can connect to the first node. Last node pointer can connect with first node pointer. Singly linked list, each node two partition, data and the next node address. Doubly linked list, each node three partitions, previous pointer address and next pointer address and elements. Circular linked list also three partitions, but the last node can connect with first node. But the singly linked list, doubly linked list, circular linked list created with dynamic memory allocations, malloc and free functions. Structure to be created, after that malloc and free. Then tomorrow session I can continue the doubly linked list operations and circular linked list operations. Then tomorrow session I will continue. Thank you for this video. డాక్టర్ కె శ్యామలాదేవి. నేను రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ కళాశాలలో డిగ్రీ తెలుగు అధ్యాపకురాలుగా పనిచేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయే పాఠము మీ అందరికీ చాలా సుపరిచితమైనటువంటి కథా సాహిత్యం నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. శాలివాహన విజయం అనే మీ పాఠ్యభాగాన్ని మీరు చదివే ఉంటారు. శాలివాహన విజయంలోని విక్రమార్కుని వైదుష్యం, అంటే విక్రమార్కుడి పేరు మీరు చాలా సందర్భాల్లో వినే ఉంటారు. అసలు కథాకావ్యాలు అంటే ఈ శాలివాహన విజయం అనే పాఠ్యభాగం మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అంటే కథాకావ్యాలు, తెలుగు సాహిత్యంలో కథాకావ్యాలు అనే ప్రక్రియకి సంబంధించినటువంటి అంశం నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రస్తుత పాఠ్యభాగమైనటువంటి శాలివాహన విజయం సంస్కృత కథా సరిసాగరము, విక్రమార్క చరిత్ర, జక్కన రచించినటువంటి విక్రమార్క చరిత్ర నుంచి ఆధారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుందని విమర్శకుల అభిప్రాయం. అయితే పూర్తిగా వాటి నుంచి కాకుండా, అనువాదంలా కాకుండా అందులో కొన్ని అంశాలని జోడించుకుంటూ సమకాలీన అంశాలు చేర్చుకుంటూ రచించినట్టుగా రచయిత కవి అయినటువంటి కొరవి గోపరాజు గారు చెప్పడం జరిగింది. కొరవి గోపరాజు రచయిత పరిచయం చెప్తున్నాను. ఈయన 15వ శతాబ్దికి చెందిన వారని ప్రముఖ విమర్శకుల అభిప్రాయము. ఈయన తల్లిదండ్రులు కసవరాజు, కామాంబిక. ఈయన స్వస్థలం వేముగళ్ళు. మూలం సంస్కృత కథా సరిసాగరం, విక్రమార్క చరిత్ర. ఈయన ఈ సింహాసన ద్వాత్రంశిక అనే గ్రంథం రచించారండి. ఆ గ్రంథంలోనే ప్రస్తుత పాఠ్యభాగమైన శాలివాహన విజయం అనేది మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిని తిక్కన వలె ఆయన హరిహరనాథునికి అంకితం చేయడం జరిగింది. పాఠ్యభాగ సందర్భం. మనకి పాఠ్యాన్ని పరిచయం చేసేటప్పుడు 2 అంశాలను ప్రముఖంగా మనం చర్చించాలి.
ఏంటంటే అవి మొదటి పాఠ్యభాగ సందర్భం, అంటే ఏ సందర్భంలోంచి మనకి పాఠ్యభాగం ప్రారంభం అవుతుందనే విషయం ఒకటి. రెండవది పాఠ్యంలో ఏమేమి అంశాలు మనకి చెప్పడం జరుగుతుందనేది 2 విషయాలు. సో మనందరికీ పరిచయమైనటువంటి విక్రమార్కుడు మీరు చిన్నతనం నుంచి చదువుతూనే ఉన్నారండి. కథా సాహిత్యంలో విక్రమార్కుడు బేతాళ కథలు అవి చిక్కు ప్రశ్నలుగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనం చాలా సందర్భాల్లో విన్నాము. ఆయన గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే దీని నేపథ్యం ఏంటంటే భోజరాజు అనే ఒక రాజు వారి రాజ్యంలో జరిగినటువంటి ఒక వింత సంఘటనని గమనించి అక్కడికి వెళ్ళి గమనించింది ఏంటంటే ఒక విప్రుడు తన యొక్క పొలంలో అనేక ఆపరాలు అంటే పప్పు ధాన్యాలు వాటన్నిటినీ కూడా పొలంలో వేసి ఒక మంచి లాంటిది ఉంటే ఆ మంచి మీద కూర్చున్నప్పుడు ఎవరైతే వీరు వెళుతున్నారో ఆ దారి గుండా వాళ్ళందరినీ పిలిచి రండి కావలసినంత తీసుకుని వెళ్ళండి అని అందరినీ ఆహ్వానించేవాడు. ఆ మంచి దిగిన తర్వాత అతను ఎందుకు ఇతరుల పొలాల మీద మీరు ఆసక్తిగా వచ్చేస్తున్నారు, ఇతరుల ధనం మీద ఎందుకంత మీకు ఆపేక్ష ఉంది అని చెప్పేసి దూషించేవాడు. మంచి మీద ఉన్నప్పుడు ఒక మాట, మంచి దిగినప్పుడు ఒక మాట అనేది అంటూ దూషించడం గమనించినటువంటి వాళ్ళు ఆ విప్రుడికి ఏదో మతిస్థిమితం కానీ లేదా అసలు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో అనే ఒక సందేహాన్ని అందరూ వెలిపించుకుంటే ఆ నోట ఈ నోట అది రాజుగారి వరకు చేరడం, భోజరాజు అయినటువంటి ఆ రాజు ఆ విషయం ఏంటో కనుక్కుందామని అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మంచి మీద ఉన్నటువంటి ఆ విప్రుడు భోజరాజును ఆహ్వానించి మళ్ళీ ఇక్కడ మీ సేనలతో సహా మొత్తం అంతా కావలసినంత తీసుకోండి అని చెప్పడము. తీరా అతను మంచి దిగిన తర్వాత రాజులకు కూడా సామాన్య ప్రజల సంపద పట్ల ఆకాంక్ష కలిగితే ఎలా ఉంటుంది అని నిందించి చెప్పడంతో అది గమనించినటువంటి భోజుడు ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో ఏదో మహిమ ఉంది అని చెప్పేసి ఆ విప్రుడి దగ్గర ఆ పొలాన్ని కొని అక్కడ తవ్వించగా అక్కడ 32 సాలబంజికలు కలిగినటువంటి ఒక సింహాసనం లభిస్తుంది. ఆ సింహాసనం లభించిన తర్వాత దానికి అనేక పూజలు చేయించి దాన్ని అధిష్ఠించాలని భోజరాజు కోరుకున్నప్పుడు ఆ 32 సాలబంజికలు అంటే బంగారపు బొమ్మలు అనమాట. ఆ బంగారు బొమ్మలు ఆ రాజు ఒక మెట్టు ఎక్కుదాం అనుకునేసరికి ఒక ప్రశ్న వేసి, అంటే ఈ సింహాసనము విక్రమార్కుడి ఉజ్జయిని ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినటువంటి గొప్ప రాజైనటువంటి పరాక్రమవంతుడైనటువంటి విక్రమార్కుడిది. ఈ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలంటే అదే ఔదార్యము, అదే దయ, అదే పరాక్రమం కలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని ఆ బొమ్మలు 32 కథల రూపంలో ఆ భోజరాజుని పరీక్షించిన తర్వాత భోజరాజు కూడా విక్రమార్కుడంతటి ఔదార్యం కలిగిన వాడని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించే అవకాశాన్ని ఇవ్వడంతో మనకి ఈ సింహాసన ద్వాతింసిక అనే పాఠము మూల కథ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే శాలివాహన విజయములోని కథ ఏంటంటే విక్రమార్కుడు రాజ్యాన్ని ఎలా పరిపాలించాడు అంటే ఉజ్జయినిని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఇక్కడ విద్యార్థులు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి 2 కథలు ఉంటాయండి. అంటే మన కథా కావ్యాల్లో వచ్చేసరికి ఈ యొక్క లక్షణం ప్రత్యేకం. అంటే ఏ కథకి ఆ కథ విడిబడి ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే పూర్వంలో ఉన్న కథలు రామాయణం కానీ మహాభారతంలోని కథల్లో మనం గమనిస్తే కనుక కథానాయకుడు ఒక్కడే అయ్యుండి కథకు అనుగుణంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే అందులో వచ్చే కథలన్నీ కూడా కేవలము కథని ముందుకు నడిపించే విధంగా ఉంటాయి. కానీ ఈ కథా కావ్యాలకు వచ్చేసరికి ఆ లక్షణం కాదండి. ఏ కథ ఆ కథ విడివడి ఒక ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ముందు చెప్పిన కథ భోజరాజు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి 32 సాలబంజికలు వేసినటువంటి కథల్లో మొదటి ఆశ్వాసంలో చెప్పబడినటువంటి కథని మనకి ఇప్పుడు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదండి విద్యార్థులు. ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిన సింహాసనం అధిష్ఠించడం అనేది కేవలము కథలో సింహాసన ద్వాత్రింసిక కొరవి గోపరాజు రచించినటువంటి సింహాసన ద్వాత్రింసికలో ఏ అంశం అయితే ఉందో అది నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం శాలివాహన విజయం మీ పాఠ్యభాగంలో ఏదైతే అంశం ఉందో దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు దానికి ముందు పూర్వార్ధంలో ఏం జరిగిందనే విషయం కూడా మనకు తెలుసుకోవాలి. ఉజ్జయినిని పరిపాలిస్తున్నటువంటి చంద్రగుప్తుడు అనే మహారాజుకి భర్తృహరిని విక్రమార్కుడిని 2 సంతానం. సాధారణంగా ప్రథమ సంతానానికే రాజ్యాధికారం వస్తుంది కాబట్టి భర్తృహరి రాజయ్యి ఉజ్జయినిని పరిపాలిస్తున్న సమయంలో అతని యొక్క భార్య అయినటువంటి అనంగసేన యొక్క చెడు ప్రవర్తన వలన
అతడు విరక్తి చెంది ఈ భౌతిక సుఖాల పట్ల విరక్తి చెందిన వాడే ఆ రాజ్యాన్ని విక్రమార్కుడికి, తన సోదరుడైనటువంటి విక్రమార్కుడికి అప్పగించి అతడు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. సో అన్నయ్య తన సోదరుడు అప్పగించినటువంటి రాజ్యాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలించినటువంటి విక్రమార్కుడు తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలతోటి మహాకాళుని గూర్చి ఒక గొప్ప తపస్సు చేస్తాడు. మహాకాళుని గూర్చి గొప్ప తపస్సు చేసి ఏమని వరం కోరుకుంటాడంటే, తనకి మృత్యు రాకుండా కోరుకోవాలని అనుకుంటాడు. కానీ జాతశహిద్రువు మరణం అన్నట్లు, మృత్యువు అన్నట్లు మరణం తప్పదు కాబట్టి అతను తెలివిగా ఒక వరం కోరుకున్నాడు. అంటే 1 సంవత్సరం మీద 1 రోజు వయస్సు గల పుత్రికకు, 1 రోజు వయస్సు గల 1 సంవత్సరం మీద 1 రోజు వయస్సు గల పుత్రికకు జన్మించినటువంటి పుత్రుడి చేతిలోనే తనకి మరణం కావాలని కోరుకుంటాడు. మళ్ళీ గమనించాలండి మీరు, 1 సంవత్సరం మీద 1 రోజు వయస్సు గల కన్యకు పుట్టినటువంటి పుత్రుడి చేతుల్లో మరణం కావాలని కోరుకుంటాడు. కాలుడు ఇవ్వడంతో మరణం లేకపోవడంతో సహజంగా మంచి లక్షణాలు సద్గుణవంతుడైనటువంటి విక్రమార్కుడు రాజ్యాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలిస్తాడు. అదేవిధంగా బేతాళుడు అనే ఒక గణాన్ని తన అధీనంలోకి తెచ్చుకుని ప్రపంచ మొత్తం తన రాజ్యాన్ని అంతటినీ చాలా చక్కగా పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒకరోజు అతని దగ్గర నుంచి ఇంద్రుని నుంచి ఆహ్వానం వస్తుంది. ఇంద్రుని నుంచి ఏమని ఆహ్వానం వచ్చింది అంటే, విశ్వామిత్రుడు మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తేనండి. మహర్షి గొప్ప తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఆ గొప్ప తపస్సుని గమనించినటువంటి ఇంద్రుడు తన రాజ్య పదవికి కానీ తన యొక్క పదవికి ఏదైనా ఆటంకం కలుగుతుందేమో అన్న భయంతో రంభా ఊర్వశిల్ని పిలిపించి, మీ ఇద్దరిలో ఎవరు వెళ్ళి అతని విశ్వామిత్రుడు చేసేటటువంటి తపస్సుని భంగం చేయగలుగుతారు అని అడగడం జరుగుతుంది. అప్పుడు మీ ఇద్దరిలో ఎవరి వల్ల వెళితే, మీరు ఇక్కడ గమనించాలండి, ఎవరి వల్ల వెళితే విశ్వామిత్రుడి తపస్సు భంగం కలుగుతుందో వాళ్ళు వెళ్ళి విశ్వామిత్రుడి తపస్సుని భగ్నం చెయ్యండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అది విన్న రంభా ఊర్వశులు, మేమిద్దరం కూడా మీ ఎదురుగుంటా నృత్యం చేస్తాం, మా ఇద్దరిలో ఎవరి వల్ల మీరు అనుకున్న పని జరుగుతుందో అలాంటి వాళ్ళని మీరే ఎంచి పంపించండి అని చెప్పేసి ఇంద్రుని కోరడంతో ఇంద్రుడు వారి ఇరువురి నాట్యాన్ని చూడడం జరుగుతుంది. కానీ ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పగా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించారో తేల్చుకోలేక ఆ సభలో ఉన్నటువంటి మహర్షి గణాలందరినీ కూడా ఈ విషయాన్ని అడిగారు. ఎవరి వల్ల ఈ పని అవుతుంది అంటే, అక్కడ ఉన్నటువంటి సరస్వతీ పుత్రుడు అయినటువంటి నారదుడు, భూలోకంలో విక్రమార్కుడు అనే ఒక మహారాజు ఉన్నాడు, అతడు సర్వకళల యందు కూడా ప్రవీణుడు, అతన్ని పిలిస్తే అతని వల్ల ఈ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అని చెప్పడంతో అప్పుడు ఇంద్రుడు విక్రమార్కుడికి మాతల్ని పంపించి ఆహ్వానిస్తాడు. ఆహ్వానం పంపించడంతో చాలా సంతోషించినటువంటి విక్రమార్కుడు దేవలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ రంభా ఊర్వశుల యొక్క నాట్యాన్ని గమనిస్తాడు. గమనించి వారిద్దరిలో ఎవరు నృత్యం బాగా చేశారు అడిగినప్పుడు ఊర్వశి చాలా బాగా నృత్యం చేసింది అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడికి సందేహం వస్తుంది, ఎలాగా నువ్వు ఇద్దరు నాట్యంలో గొప్పతనాన్ని అంగీకరించావు అని అడిగినప్పుడు, రంభా ఊర్వశులు ఇద్దరూ కూడా నాట్యంలో గొప్పవారే, కానీ ఊర్వశి నాట్యశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి విధి విధానాలకు అనుగుణంగా తన నాట్యాన్ని ప్రదర్శించింది కాబట్టి ఈమె వీరిద్దరిలో నృత్యము ఘనంగా చేసిందని చెప్పడంతో ఆ మాటను విన్న ఇంద్రుడు సంతోషించి అతనికి కీర్తి సత్కారాలు ఇస్తూ బంగారు సింహాసనాన్ని 32 సాలబంజికలు కలిగినటువంటి మణిమయ సిద్ధులు కలిగించేటటువంటి సింహాసనాన్ని అందించి సత్కరించడం జరిగింది. ఆ సింహాసనాన్ని తీసుకుని ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు చాలా యథేచ్ఛగా తన రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి విక్రమార్కుడి రాజ్యంలో తాను పూర్వజన్మంలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యాలు కరువైనా అన్నట్లు రాజ్యంలో అపశకనాలు మొదలైనాయి. అపశకనాలు మొదలవడం అంటే పట్టపు ఏనుగు మరణించడం, అదేవిధంగా
గుర్రాలు అయినటువంటి రాజ్యంలో విశిష్ట జాతికి చెందినటువంటి గుర్రాలు ఏడవడము, అదేవిధంగా జెండాకున్నటువంటి కోట మీద ఉండేటటువంటి జెండా పడిపోవడం లాంటి ఇలాంటి అపశకునాలన్నింటినీ గమనించినటువంటి విక్రమార్కుడు తన స్నేహితుడు మంత్రి అయినటువంటి భట్టిని పిలిపించి, ఏమైంది రాజ్యంలో ఇలాంటి అపశకునాలు కలగడానికి కారణం ఏంటో నువ్వు చెప్పగలవా అని అడిగితే, రాజా ఎప్పుడూ లేనిది ఇటువంటి అపశకునాలు ఎదురవుతున్నాయంటే బహుశా నీ యొక్క మృత్యు సమయం కానీ ఆసన్నమైందేమో నాకు సందేహం కలుగుతుంది అని అంటాడు. అలా అన్నప్పుడు నీకు తెలియంది ఏముంది, సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయస్సు గల కన్యకు బిడ్డ పుట్టడం ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది బట్టి, అందువల్ల నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు. అంటే ఒక సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయస్సు గల కన్యకు పుట్టడం అనేది ఇక్కడ మెలికి పెట్టడం జరిగింది. అంటే కన్య అంటేనే వివాహము కానిది, సంతానం కలిగినది అని అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి ఆమెకి బిడ్డ ఎలా పుట్టడం అసాధ్యం కాబట్టి నాకు మరణం అనేది అసాధ్యమని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరణం అసాధ్యమని చెప్పిన తర్వాత, అయినా ఎందుకైనా మంచిది ఒక్కసారి నువ్వు నీ ఇష్టమైన వేగుల చేత ఈ విషయాన్ని ముల్లోకాల్లో ఎక్కడైనా తిరిగి కనిపెట్టు అని చెప్పడంతో విక్రమార్కుడికి అనుంగు స్నేహితుడైనటువంటి బేతాళును పిలిపించి ఆ పని అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. బేతాళుడు ముల్లోకాలను తిరిగి విక్రమార్కుడికి ఒక విషయం చెప్తాడు. రాజా, ముల్లోకాలన్నిటినీ కూడా మీరు చెప్పిన పని మీద ముల్లోకాలన్నిటినీ కూడా నేను తిరిగి వచ్చాను. కానీ ప్రతిష్టానపురంలో నాకు ఒక చోట ఒక చిన్న బిడ్డ ఎదురుగుంటా ఆడుకుంటున్నటువంటి ఒక పిల్లవాడిని, ఒక బాలుడిని చూశాను. ఆ బాలుడు ఎవరా అని ఆ కుమారుని నేను అడగగా, ఆ బాలుడు తన కుమార్తెకి పుట్టినటువంటి కుమారుడు అని చెప్పింది. అది ఎలా సాధ్యము, బిడ్డ చిన్నగానే ఉంది, పిల్లవాడు చిన్నవాడే అంటే అది ఏమో ఈ పాప నా కుమార్తె సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయసుగా ఉన్నప్పుడు నాగేంద్రుడు వచ్చి ఆమెని కలవడం ద్వారా ఆమెకి సంతానం కలిగింది, ఈ అబ్బాయి పుట్టాడు, దీని వెనక ఉన్న మర్మం ఏంటో మీలాంటి వాళ్ళకే తెలియాలి అని చెప్పడంతో ఆ పుట్టినవాడు తన మరణానికి కారణమైన వాడు అని గమనించినటువంటి విక్రమార్కుడు వెంటనే తన యొక్క రాజ్యాన్ని బట్టికి అప్పగించి ఒక్కడే తను పోరాడడానికి వెళతాడు. వెళ్ళి అక్కడ శాలివాహనుడు అయితే ఈ చిన్నపిల్లవాడు, ఈ సంవత్సరం మీద ఒకరోజు వయసున్న బిడ్డతో పుట్టినటువంటి ఈ పిల్లవాడికి శాలివాహనుడు అనే పేరుతోటి ప్రతిష్టానపురం నుంచి ఆ యుద్ధానికి పిలుస్తాడు. యుద్ధంలో ఎంత గట్టిగా పోరాడినప్పటికీ కాలం కలిసి రానప్పుడు మృత్యువుకి అంగీకరించవలసిందే. విక్రమార్కుడు కూడా శాలివాహనుడు లాంటి ఒక చిన్న పిల్లవాడి చేతిలో కేవలము కర్ర, అంటే శాలివాహనుడి చేతిలో ఉన్నది ఒక కర్ర మాత్రమే, దుడ్డు కర్ర, అతి శిరస్సు మీద కొట్టడంతో విక్రమార్కుడు మరణించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది కథా విశేషం. ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన ప్రధానమైన అంశం విక్రమార్కుని వైదుష్యము. అంటే విక్రమార్కుడు ఈ గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఏదైనా ఒక పాఠాన్ని మనం గమనించినప్పుడు, చదువుతున్నప్పుడు దానివల్ల ఎంతో కొంత కొత్త విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మనం విక్రమార్కుడు ద్వారా తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేశాను. అంటే సర్వకళ్ళయందు అక్కడ మహర్షి దేవగణంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గొప్పవాళ్లే, కానీ చిన్న చిన్న సూక్ష్మమైన విషయాల పట్ల దృష్టి కేంద్రీకరించకపోవడం వల్లే రంభా ఊర్వశుల్లో ఎవరు నృత్యము చేస్తారు అనే విషయం చోట గమనించకపోవడము, అది గమనించగలిగినటువంటి వారు కేవలము విక్రమార్కుడే అవుతున్నారని ముల్లోకాలు తిరిగేటటువంటి గొప్పవాడైనటువంటి నారదుడి చేత కీర్తింపబడడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. ఆయన నారదుడు చెప్తూ విక్రమార్కుడి గురించి, అర్కుని మూర్తి సర్వకళలయందు ప్రవీణుడు, సంగరస్థలిం కర్కస రాజలోక లయకాలుడు, దాన వినోది పాప సంపర్క విదూరుడు, ఆర్త పరిపాలనాశీలనశాలి విక్రమోదర్కుడు, విక్రమార్కుడిట కాతని పిల్వగన్ పంపు నావుడున్ అని ఒక పద్యాన్ని మనకి కొరవి గోపరాజు గారు చెప్పడం జరిగింది. అంటే అర్కుని మూర్తి అంటే సూర్యుడితో సమానమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు, సర్వకళలయందు ప్రవీణుడు అంటే సర్వకళలను నేర్చడం ఒక ఎత్తు అయితే వాటి యందు ప్రావీణ్యత సంపాదించడం మాత్రము కొంతమంది మాత్రమే చేయగలిగినటువంటి పని. అది అటువంటి పాండిత్యం కలిగినటువంటి వాడు విక్రమార్కుడు. అదేవిధంగా సంగర స్థలం,
యుద్ధభూమిలో కర్కశ రాజలోక లయకాలుడు, అంటే యుద్ధభూమికి వచ్చేసరికి తమ యొక్క పరాక్రమంతో కఠినమైనటువంటి రాజుల్ని నశింపచేసేటటువంటి పరాక్రమవంతుడు అని చెప్పడంతో పాటు దాన వినోది, రాజుకు ఉండవలసిన లక్షణము దానాన్ని చేయడం. అది కూడా ఎలాగా దానం చెయ్యాలి కాబట్టి చేయడం, దానం చేయటం యందు వినోదము కలిగినటువంటి వాడు, అంటే నిత్యము దాని యందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడు. పాప సంపర్క విదూరుడు, పాపములు చేసే యందు పాపములకు దూరంగా ఉండేటటువంటి వాడు. ఆర్త పరిపాలనా శీలనశాలి, అంటే తనని ఎవరైతే కోరి వస్తారో రక్షించమని వారికి నిరంతరము సేవలందించేటందుకు ఎప్పుడూ చెయ్యాలనే గుణము కలిగినటువంటి వాడు. విక్రమోదర్కుడు, అంటే పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు. అటువంటి విక్రమార్కుణ్ణి నీవు తీసుకుని రప్పించు అని చెప్పడంతో మనం విక్రమార్కుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అంటే ఒక రాజుకి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలన్నిటినీ కూడా ప్రోధి చేసుకుని ఉన్నటువంటి వాడు విక్రమార్కుడు. అందుకే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి ఆహ్వానం పొందగలిగినటువంటి వాడు. నృత్యాన్ని ఇక్కడ ఇద్దరిలో నృత్యాన్ని గమనించడం మనం చూడవచ్చు. అదేవిధంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్లు రంభా ఉర్వశుల నృత్య ఘనత, వాళ్ళిద్దరిలో నాట్యమున చూడండి, నావుడు ఆతడిద్దరును నాట్యమున సరివత్తురి, ఇద్దరు నాట్యంలో సమానమే, కానీ శాస్త్రావగత ప్రసంగముల సాంగముగా ఇది ఆడే కానీ, అంటే శాస్త్రం నాట్యశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి అంశాలకు అనుగుణంగా అది నాట్యాభినయం ప్రదర్శించిందని, ఈ విషయంతోనే ఊర్వశి నాకు ఎక్కువగా కనిపించిందని చెప్పడం అనేది విక్రమార్కుడి యొక్క నైపుణ్యానికి నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు. ఇంకా యుద్ధానికి వెళ్ళవలసిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు విక్రమార్కుడు ఏ విధంగా సాహసం చేశాడు అని చెప్పని విని, అంటే ఇతను చెప్పాడు ఏమని, ఇలాగా నీకు మృత్యు ఆసన్నమైంది, ఆ బిడ్డ పుట్టాడు అని చెప్పేటప్పుడు సువ్యక్తంబుగా ఆత్మనాశనం మూలంబని నిశ్చయించుకుని ఆశ్చర్యంబుగా, అంటే తనకి నాశనం వచ్చింది అని తెలుసుకున్నాడు. ఆశ్చర్యముగా తొల్లి చేసిన కార్యంబులు తోడు వేడక, అంటే తాను ఇంతకుముందు చేసినటువంటి పుణ్యాలు నన్ను వెంటాడతాయిలే అన్న ధైర్యము అది తోడు తెచ్చుకోలేదు. అదేవిధంగా ఇంకా చెడు కలుగుతుంది అన్న బాధతోనూ కాకుండా తాను తన తక్షణ కర్తవ్యంగా, అంటే ఒక ఆపద కలిగినప్పుడు తనకి మృత్యు ఆసన్నమవుతుందని తెలిసినప్పటికీ కూడా బాధపడకుండాను, అదేవిధంగా వైరాగ్యం చెందకుండా ఏం చేసంటే రాజ్యాన్ని తనని పరిరక్షించుకోవాలని రాజ్యం యొక్క బాధ్యతని బట్టికి అప్పగించి తాను ఒక్కడే రాజ్యాన్ని శాలివాహను సంహరించడానికి వెళ్ళడం విక్రమార్కుని సాహసంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ పాఠం నుంచి మనం విక్రమార్కుడి నుంచి సూక్ష్మమైన బుద్ధిని, అదేవిధంగా ఏ సమస్య వచ్చినా ఎదుర్కోగలిగేటటువంటి సాహసాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయే పాఠం పేరు వామన అవతారంలో వర్ణన నైపుణ్యము. వామనుడు ఎవరు అంటే, వామనుడు ఎవరు అనే ప్రశ్న మీ అందరిలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. మనం ఏదైనా మీకు తెలిసినటువంటి ఒక 3 కావ్యాల పేర్లు కానీ 3 గొప్ప గ్రంథాల పేర్లు కానీ నేను చెప్పమన్నాను అనుకోండి,
ఖచ్చితంగా మూడు గ్రంథాల పేర్లు మీరు చెప్తారు. అది రామాయణ, మహాభారత, భాగవతాలు. అసలు భాగవతం అంటే ఏమిటి? భాగవతం అంటే భాగవతుల చరిత్ర, భగవంతుడికి చెందినటువంటి భక్తుల యొక్క చరిత్రను తెలియజెప్పేదే భాగవతము. ఆ భాగవతంలో పంచమ అవతారమైనటువంటి వామనుడు అంటే విష్ణుమూర్తి సృష్టి స్థితి లయకారులైనటువంటి బ్రహ్మ, విష్ణు, శివమూర్తుల్లో రెండవ అంటే సర్వ సృష్టిని నడిపించేటటువంటి విష్ణుమూర్తి చిన్న వామనుడి రూపంలో రాక్షసరాజైనటువంటి బలిచక్రవర్తిని యాచించడం అనేది ఎందుకు జరిగింది అని చెప్పేసి భాగవత కథని చెప్తున్నటువంటి సుఖ మహర్షిని పరీక్షిత్ మహారాజు అడుగుతాడు. ఎందుకు అంత గొప్పవాడు ఒక రాక్షసరాజు అయినటువంటి బలిచక్రవర్తిని యాచించవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అని అడగడంతో మనకి ఈ వామన అవతారం అనే స్కందం మొదలవుతుంది. దీన్ని తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు బమ్మెర పోతన. ఎందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు అంటే ఆ కాలంలో ఆస్థాన సాహిత్యం అంటే రాజుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాన్ని కవులు వారి ఆస్థానంలో ఉండేవారు. కానీ పోతన మాత్రము రాజాస్థానాన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి కవి. అదేవిధంగా తన యొక్క జీవితాన్ని గడుపుకోవడానికి బాలరసాలసాల నవపల్లవ కోమల కావ్యకన్యకని గూళలకిచ్చి ఆ పడుపుగూడు భుజించుట కంటే అని సత్కవులు హాలుకులైననేమి అని ప్రశ్నించినటువంటి వాడు. అంటే ఏంటంటే తను ఎంతో అందంగా రచించినటువంటి కావ్యం అనే కన్యని రాజులైనటువంటి గూళలకిచ్చి అంటే విలాస జీవితం గడిపేటటువంటి వీళ్ళకి ఇచ్చి ఆ పడుపుగూడు భుజించుట కంటే కవులైనటువంటి వాళ్ళు పొలాల పనులు అంటే రైతుగా వ్యవసాయం చేసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు అనేటువంటి రాజాస్థానాన్ని ధిక్కరించినటువంటి గొప్ప కవి ఈయన 15వ శతాబ్దికి చెందినవాడు. శ్రీనాథుడికి సమకాలికుడిగా చెప్తూ ఉంటారు. సమకాలికుడు అయితే శ్రీనాథుడికి బమ్మెరపోతనికి మధ్య బంధుత్వం ఉందని మనకి ఒక విశేషం ఉంది. కానీ చారిత్రకంగా మనకి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. పోతన తల్లిదండ్రులు కేసన లక్కమాంబ. అతని స్వస్థలము బమ్మెర పోతన అని కాబట్టి బమ్మెర అనే గ్రామం ఓరుగల్లులో ఇప్పటికీ ఉంది. అదే అని కొంతమంది విమర్శకుల అభిప్రాయం. అయితే అలా కాదు, కడప జిల్లాలను ఒంటిమిట్ట అని ఇంకొంతమంది రచయితల విమర్శకుల యొక్క అభిప్రాయము. ఈయన వీరభద్ర విజయం, భోగిని దండకము, నారాయణ శతకం వంటి ఇతర కావ్యాలు రచించారు. ఈయన మహాభాగవతంతో పాటు ఇతర రచనలు కూడా చేసినట్టుగా మనకి ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి. ఈయన యొక్క బిరుదు సహజ పాండిత్యుడు. పాఠ్యభాగ నేపథ్యము అంటే ఒక కథ ప్రారంభంలో దాని వెనకాతల ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి. ఆ విషయాన్ని నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. దేవతలు రాక్షసులు ఇద్దరూ కూడా క్షీరసాగర మదనం చేసి అమృతం కోసం క్షీరసాగర మదనం చేశారు. తీరా అమృతం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని దేవతలు మాత్రమే గ్రహించి రాక్షసులకి ఇవ్వకపోవడంతో ఆగ్రహించినటువంటి రాక్షసులు రాక్షసరాజైనటువంటి బలిచక్రవర్తి ఆధ్వర్యంలో ఇంద్రునిపై యుద్ధానికి వెళతారు. కానీ అమృతం సేవించినటువంటి శక్తితో బలిచక్రవర్తి ఇంద్రుని చేతిలో ఓడిపోవడం జరుగుతుంది. ఓడిపోయినటువంటి బలిచక్రవర్తి నిరుత్సాహపడినప్పటికీ విచారం పొందక అతని రాక్షసరాజు గురువైనటువంటి శుక్రాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను దేవతలను గెలవాలనుకుంటున్నాను, దానికి తగ్గట్టుగా నాకు ఏదైనా వరాన్ని ప్రసాదించండి, ఏం చేస్తే దేవతల యొక్క శక్తిని హరింపచేయగలను అని అడిగినప్పుడు శుక్రాచార్యుడు విశ్వజిత్ యాగం చేయిస్తాడు. విశ్వాన్ని జయించేటటువంటి ఒక యాగాన్ని చేయిస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ యాగం చేశాడో అతనికి సర్వశక్తులు వనగూడి దేవతలను దేవలోకం నుంచి బహిష్కరించడం అనేది జరుగుతుంది. బహిష్కరించినటువంటి దేవతలు రాజ్యం లేక అనేక కష్టనష్టాలు పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి కష్టనష్టాలు పడుతున్నప్పుడు దేవతల తెల్లైనటువంటి అదితి తన పుత్రులు రాజ్యాధికారం లేకపోవడము కష్టాలు పడడంతో బాధపడి తన భర్త అయినటువంటి కశ్యపుడికి ఈ విషయం చెప్తుంది. ఏమైనా మన బిడ్డలు ఈ విధంగా ఇబ్బంది పడడం నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది, వారికి ఎప్పటికీ విముక్తి కలుగుతుంది అని అడగడంతో అతడు కశ్యప మహారాజు
ఒక విషయం చెప్తాడు. ఈ లోకంలో ఎదురైనటువంటి ఏ సమస్యనైనటువంటి ఎటువంటి ఇబ్బందినైనా తొలగించేటటువంటి శక్తి కేవలము హరిహరాదులకు మాత్రమే ఉంది. అందువల్ల నీవు ఆ హరిని ప్రార్థించి నీ యొక్క బిడ్డల కష్టాన్ని తొలగించుకో అని చెప్పి పయోభక్షణము అనే వ్రతాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆమె ఎంతో శ్రద్ధతో 12 రోజులు ఆ పయోభక్షణ వ్రతం చేసి విష్ణుమూర్తి యొక్క సాక్షాత్కారం పొందుతుంది. సాక్షాత్కరించినటువంటి విష్ణుమూర్తి ఏం కావాలో వరం కోరుకోమనగా తన యొక్క బిడ్డల కష్టాన్ని చెప్పి వారి యొక్క కష్టాన్ని తొలగించమని కోరుతుంది. అది విన్న విష్ణుమూర్తి రాక్షస అంటే వరాలతోటి గెలుపొందినటువంటి రాక్షసరాజైన బలిచక్రవర్తిని, అదేవిధంగా బలిచక్రవర్తి దానకర్ణుడిగా చాలా ప్రసిద్ధి పొందాడండి. సో దాన చక్రవర్తి అయినటువంటి ఆ బలిచక్రవర్తిని మనం శక్తితో కాకుండా యుక్తితో మాత్రమే గెలుపొందగలము అని, నేను నీ బిడ్డగా జన్మించి నీ బిడ్డల యొక్క కష్టాన్ని నేను తొలగిస్తాను అని ఆమెకి మాట ఇస్తాడు. మాట ఇచ్చిన కొంతకాలానికి ఈమె గర్భవతి అయి శంకు చక్రాదులతో కూడినటువంటి విష్ణుమూర్తికి జన్మనిస్తుంది. అనతి కాలంలోనే ఆ విష్ణుమూర్తి పెరిగితే కశ్యప మహారాజు అతనికి ఉపనయనం చేస్తాడు. ఉపనయనం చేసి బలిచక్రవర్తి దాన ధర్మాలకి చాలా గొప్పవాడుగా మనం విన్నాం కాబట్టి యజ్ఞశాలకు వెళ్ళి బలిచక్రవర్తిని దానం అడగడం ద్వారా సమస్యకు మార్గాన్ని ఎన్నుకోవడం అనేది వామనుడు చేయడం జరిగింది. క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు జరిగిన సందర్భాలు చెప్తున్నానండి. అదితి విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించడము, ఒక వటుడి రూపంలో చిన్న బాల వటుడి రూపంలో అతడు యజ్ఞశాలకు వెళ్ళడం అనేది జరగడంతో మనకి పాఠం స్టార్ట్ అవుతుంది. తీరా వెళ్ళాడు, అతన్ని కీర్తించాడు, కీర్తించిన తర్వాత చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ వామన్ను చూసి సంతసించినటువంటి బలిచక్రవర్తి ఏం కావాలో వరం కోరుకోమని అడుగుతాడు. నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు, కేవలము 3 అడుగుల నేలని మాత్రమే నాకు దానంగా ఇవ్వమని అడుగుతాడు. కేవలము నేను చాలా గొప్ప చక్రవర్తిని, నాకు 3 అడుగుల నేలని ఇవ్వడం చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది, ఇంకా ఏదైనా కావాలేమో కోరుకోని అడిగితే, ఆశ అనే తాడుకి అంతం అనేది ఉండదని, నాకు 3 అడుగుల నేల ఇస్తే అది ముల్లోకాలుగా నేను భావిస్తాను, నాకు ఆ 3 అడుగుల నేల చాలు అనడంతో సరే ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేస్తాడు. మాట ఇచ్చిన తర్వాత శుక్రాచార్యుడు తన రాక్షసులకి గురువైనటువంటి శుక్రాచార్యుడు ఆ వచ్చిన వాడు విష్ణుమూర్తి అని గ్రహించి, నీవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అతనికి నువ్వు ఇస్తానన్న వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చకు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ చెప్పడంతో అప్పుడు అన్న మాటలు ఇక్కడ మనం గమనించాలి. వచ్చాడు ఎవరు బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి శుక్రాచార్యుడు వచ్చి ఒక మాట అడుగుతున్నాడు. నీవు నీ కులమున్ రాజ్యమున్ తేజమున్ నిలుపుము, ఈ కుబ్జుండు విశ్వంభరుడు అలతింపోడు, త్రివిక్రమ స్ఫురణై వాడే నిండు బ్రహ్మాండమున్ కలడే మాన్పనొకండు, నా పలుకులాకర్నింపు కర్ణంబులన్ వలదీ దానము గీనమున్ వనపుమా వర్ణిన్ వదాన్యోత్తమా అని అన్నాడు. వదాన్యోత్తమా అని బలిచక్రవర్తికి సంబోధన వేసి, నీ యొక్క కులాన్ని రాజ్యాన్ని తేజస్సుని నిలుపుకో అని. ఈ కుబ్జుండు అంటే ఈ పొట్టివాడు, అంటే కుబ్జుడు అంటే చిన్నవాడు అని అర్థం అండి. ఈ చిన్నవాడు అంటే మన చూడడానికి చాలా చిన్నగా కనబడుతున్నటువంటి ఇతడు విశ్వంభరుడు, విశ్వానంతటినీ కూడా నిండిపోయేటటువంటి వాడు, అలతింపోడు, చిన్నపాటి ప్రయత్నానికి నువ్వు పంపించేస్తే అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు. త్రివిక్రమ స్ఫురణై వాడే నిండు బ్రహ్మాండమున్, మూడు లోకాల్ని 3 అడుగులతో కొలిచేటటువంటి రూపాన్ని పొంది బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోతాడు. కలడే మాన్పుడకండు, ఇతన్ని వారించేవారు ఎవరూ లేరు అని ఆ వచ్చినటువంటి వామనుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ, నా పలుకులు ఆకర్ణింపు కర్ణంబులను, నేను చెప్పే మాటల్ని ఒక్కసారి గమనించు నువ్వు, ఎందుకంటే నీవు ఒక్కసారి దానం ఇచ్చానని చెప్పావు, కానీ ఆ దానం నువ్వు ఇవ్వడం వల్ల నీ కులము రాజ్యము తేజం మొత్తం అంతా నశించిపోతుంది. అందువల్ల ఈ వలదీ దానము గీనము, ఈ దానాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టు, వచ్చినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి నువ్వు పంపించేయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే అప్పుడు సరే ఆ మాటలు విన్నటువంటి
బలిచక్రవర్తి గురువుగారి మాటకి మీరు చెప్పింది నిజమే, కానీ నేను ఆ మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగిపోయింది. ఇంతకు ముందే నేను మాట ఇచ్చాను. మాటకు ఇవ్వకముందు అయితే ఆలోచించేవాడినేమో, కానీ మాట ఇచ్చేసాను కాబట్టి ఇక మీదట ఆలోచించే పని లేదు. ఎట్టి పరిస్థితులు ఎదురైనా నేను దానం ఇచ్చే తీరుతాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది. రాజ్యాన్ని పరిరక్షించుకో. కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే ప్రాణవిత్తమాన భంగమందు స్త్రీలయందు బ్రాహ్మణులందు మనం అబద్ధం చెప్పినా తప్పు లేదు అని చెప్పేసి మాట కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఏది ఏమైనా సరే నేను ఇచ్చిన మాటను తప్పను. నేను అతనికి వాగ్దానం చేసినట్టుగా ఆయన కోరినటువంటి 3 అడుగుల నేలని నేను ఇస్తాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ ఇస్తానని చెప్పి దానం చేసిన తర్వాత మనకి విష్ణుమూర్తి ఆ దానాన్ని స్వీకరించడానికి తాను పొందినటువంటి దివ్య స్వరూపంతో మనకి పాఠ్యభాగము పూర్తవుతుంది. ఇందులో మన ప్రధాన అంశమైనటువంటి వర్ణనా నైపుణ్యము, వర్ణనలు. అసలు వర్ణనలు ఎందుకు చేస్తారు కవులు అంటే, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చదివే పాఠకులకి బాగా జ్ఞప్తిగా ఉండాలి, అదేవిధంగా రసోల్లాసం కలిగించాలి. అంటే చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఒక రసానందం కలిగించడం అనేది వర్ణనల ప్రథమ లక్షణంగా మనం చెప్పవచ్చు. అందుకని ఆయన వద్దని వారిస్తున్నప్పటికీ కూడా, శుక్రాచార్యుడు ఎంత వారిస్తున్నప్పటికీ కూడా అతడు విష్ణుమూర్తికి వామనుడికి దానం చేస్తాను అని చెప్తూ అతని యొక్క చేయి గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నాడు. అంటే నేను దానం ఇస్తున్నాను, ఆ దానం పొందేటటువంటి చెయ్యి ఇటువంటిది అని చెప్తూ ఒక మాట చెప్తున్నాడు. ఆ చెయ్యి ఎటువంటిదంట, ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపై తనువుపై అంశోత్తరంబుపై పాదాబ్జమ్ములపై కపోల తటిపై పాలిండ్లపై నూతన మర్యాదం చెందు కరంబు క్రిందగుట మీదై నా కరంబుంట మేల్గాదే రాజ్యము గీజ్యమున్ సతతమే కాయంబు నాపాయమే అన్నాడు. అంటే నేను దానం ఇచ్చేటటువంటి వ్యక్తి నిజంగా చాలా గొప్పవాడు. ఆ గొప్పవాడైనటువంటి అతని యొక్క చేయి ఎటువంటిదయ్యా అంటే అని చెప్పేటప్పుడు కవి వాడినటువంటి ప్రయోగాలు, వర్ణనలు మనం ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే శృతికారుడైనటువంటి విష్ణుమూర్తి యొక్క చేయి ఎంత గొప్పది అంటే, ఆ సర్వ సృష్టిలో సంపదకి మూలకారం అంటే లక్ష్మీదేవిని స్పృశించేటటువంటి చెయ్యి, స్పృశించడం అంటే తాకడం అనమాట. ఆమెను తాకేటటువంటి ఆ చెయ్యి ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపై, మొదట ఆ చెయ్యి లక్ష్మీదేవి యొక్క కొప్పుపై అంటే శిరోజాలని, అదేవిధంగా తనువుపై శరీరాన్ని, అంశోత్తరముపై అంటే పైటని, పాదాబ్జమ్ములపై పాదములను, కపోలతపై చెక్కిళ్ళను తాకి నూతన మర్యాదం చెందు అంటే ఆ లక్ష్మీదేవి సంపదకి నిలమైనటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవిని తాకి ఒక గొప్ప మర్యాదని పొందినటువంటి ఆ చెయ్యి క్రిందగుట అంటే క్రిందగా అంటే దానం చేసేటప్పుడు దానం చేసేవాడి చెయ్యి పైన ఉంటుంది, స్వీకరించేవాడి చెయ్యి కింద ఉంటుంది. అంటే ఈ సృష్టిని అంతటిని నడిపించేటటువంటి లక్ష్మీదేవిని తాకేటటువంటి ఆ చెయ్యి క్రిందగా ఉండడము, మీద నా కరం ఉంటే మేలు కాదు, ఇంకంతకు మించినటువంటి మేలు ఇంకేం దొరుకుతుంది. ఈ రాజ్యము గీజ్యము, ఇది రాజ్యము ఇంకా శాశ్వతం కాదు, శరీరము అసలే శాశ్వతము కాదు. అంటే సంపదలు ఎంతోమంది రాజులు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళు రాజ్యాన్ని ఎవరూ తీసుకుపోలేదు. అందుకే అక్కడ శిబి చక్రవర్తిని కూడా మనకి ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది. ఎంతోమంది రాజులు పరిపాలించారు మనల్ని, కానీ ఎవరూ లేరు. శిబి లాంటి ప్రముఖులను మాత్రమే మనం ప్రస్తావించుకోవడానికి కారణమని శిబిని ప్రస్తావించినప్పటికీ, లేదా ఈ శరీరం శాశ్వతం కాదు అని చెప్తూ నేను ఆ మహావిష్ణువుకి ఆ వామనుడికి దానం చేస్తానని చెప్పడము జరుగుతుంది. తర్వాత దానం ఇవ్వడం జరిగింది. దానం ఇచ్చిన తర్వాత ఈ వామనుడు ఎంతవాడైపోతున్నాడు అంటే 3 అడుగుల నేల దానం అడిగాడు, ఆ దానం ఇవ్వడం తీసుకున్నాడు. తీసుకున్న తర్వాత ఆ దానాన్ని పరిగ్రహించడానికి, ఆ విశ్వరూపాన్ని పొందడానికి ఏ విధంగా పొందుతున్నాడు అనే అంశాన్ని ఇక్కడ ఒక పద్యంలో చెప్పడం జరిగింది. ముందు ఇంతవాడు కాస్త అంతవాడైపోయాడు, అంతవాడు ఇంకొంత అంటే మేఘాలను దాటి, సత్యలోకాన్ని దాటి, చంద్రుని దాటి, సూర్యుని దాటి, అందరినీ దాటి, మహర్లోకమును దాటి ఎదిగినటువంటి ఆ యొక్క వామనుడి రూపము ఎదిగే కొలది
రవిబింబం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సూర్యుడు ఆ వామనుడికి ఏ విధంగా మారుతున్నాడు అనేది ఈ పద్యంలో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. రవిబింబం ఉపమింప వాత్రమగు ఛత్రంబై శిరోరత్నమై శ్రవణాలంకృతి అయి కళాభరణమై సౌవర్ణ కేయూరమై చవిమిత్ కంకణమై కటిస్థలనుదయించు గంటయై నూపర ప్రవరంభై పదపీఠమై వటుడు తా బ్రహ్మాండమున్ నిండుచున్. అంటే రవిబింబం సూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడంట చూడడానికి ముందు అతనికి పట్టుకుని వామన రూపంలో వచ్చాడు కదండి. అతను చిన్న ఫస్ట్ పైన గొడుగులా ఉన్నాడటండి సూర్యబింబం. తర్వాత తలని అలంకరించే రత్నంగా, తర్వాత కర్ణాభరణాలుగా, తర్వాత గళాన్ని మెడలో వేసుకునే హారంలా, భుజకీర్తులుగా, కటిస్థలని కట్టుకున్నటువంటి వస్త్రముల, నూపురంగా, చివరికి పాదమునందు ఉండేటటువంటి పీఠముగా ఆ రవిబింబం అనేది మారడం అనేది జరిగిందని. అంటే బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోతున్నాడు ఆ వామనుడు. ఆ వామనుడికి పైలోకంలో ఉన్నటువంటి సూర్య భగవానుడు ఏ విధంగా తన యొక్క ఒక్కొక్కసారికి ఇంకొంచెం పెరిగేసరికి రూపం మారుతుందో అనేది వర్ణించడం పోతన గారి వర్ణనా నైపుణ్యానికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ పాఠం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే, ఏ సందర్భంలో మనిషికి మాట చాలా ప్రాణమైనది. ఒక వ్యక్తికి విలువ వారి యొక్క మాటని బట్టే, అంటే వారి మాట నిలుపుకోవడాన్ని బట్టి, వారి యొక్క మాట తీరుని బట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం ఒక మాట ఇచ్చినప్పుడు ఆ మాటను తీర్చుకోవడంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా దానిని మనం తీర్చుకోవాలి అనేది ఈ పాఠం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ అందుకే తనకి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా, అంటే తనకు ప్రాణం పోతుంది అని చెప్పినప్పటికీ, అదేవిధంగా తన మాట వినడం లేదని గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు శపించడం కూడా జరుగుతుంది. త్వరలో నీకు రాజ్యభ్రష్టుడు అయిపోతావు అని కూడా శపిస్తాడు. అయినప్పటికీ కూడా తాను ఇచ్చినటువంటి మాటని పూర్తి చేయడానికే ప్రయత్నించాడు. కాబట్టి మనం కూడా సాధ్యమైనంత వరకు మన యొక్క మాటని నిలుపుకునే ప్రయత్నం చేయాలని ఈ పాఠం మనకి తెలియజేస్తుంది. భాషా వికాసము తీసుకోవలసిన చర్యలు. తెలుగు భాష, మనం మాట్లాడేటటువంటి భాష తెలుగు భాష. అసలు తెలుగు అంటే ఏంటి అంటే, తెలుగు జాతివాచకంగా ప్రస్తావించబడిందా, లేకపోతే తెలుగు భాషగా ఉందా అంటే, మనకి తెలుగు వారం తెలుగు జాతిగా ప్రస్తావన ఉంది, తెలుగు భాషగా కూడా మనకి ప్రాచీనత అనేది ఉంది. అంటే తెలుగు భాష మనం ఈరోజు మాట్లాడుకునేటటువంటి భాష మాతృభాష. అంటే భాష అనేది అనుకరణ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం. కాబట్టి మన తల్లి ఏ భాష అయితే మాట్లాడుతుందో అది మనకి మాతృభాషగా, అంటే తర్వాత తరాల వారు ఆ భాషనే మాతృభాషగా నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి అది మాతృభాషగా అవుతుంది. అలాంటి మాతృభాష అయినటువంటి మన తెలుగు యొక్క గొప్పతనాన్ని మీకు పరిచయం చేయడము, అదేవిధంగా ఈరోజు మన తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవాల్సినంత అవసరం ఎందుకు వచ్చింది, ఆ ఆలోచన రావడానికి కారణాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని ఈ లెసన్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. జాతివాచకంగా మనకి తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలుగు జాతిని ప్రస్తావించుకోవాలి. క్రీస్తుపూర్వం 600వ శతాబ్దిలో ఉన్నటువంటి ఐతిరేయ బ్రాహ్మణంలో మొట్టమొదటిసారి తెలుగు జాతి గురించి, ఆంధ్ర జాతి గురించి ప్రస్తావన జరిగింది. అదేవిధంగా భరతుని నాట్యశాస్త్రంలో కూడా తెలుగు జాతిని ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఇతిహాసాలైనటువంటి రామాయణ మహాభారతాల్లో కూడా మన తెలుగు జాతిని, అంటే తెలుగు వారు ఎప్పుడు క్రీస్తు పూర్వకాలం నుంచి కూడా తెలుగు జాతి ఉన్నది అనేది మనకి చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇంకా తెలుగు భాష ప్రాచీనత, సుమారు 1000 ఏళ్ల సాహిత్యం కలిగినటువంటి లిఖితపూర్వకంగా
సాహిత్యం అనేటువంటి తెలుగు భాష ఏ విధంగా అంటే మనకి లభిస్తున్న ఆధారాల ప్రకారము క్రీస్తు శకం 1వ శతాబ్ది నాటి అమరావతి స్తూపంలో నాగపు అనే తొలి తెలుగు మాట మనకి లభించిందని ఇప్పటి వరకు విమర్శకులు భావించారు. అయితే ఈ ఇటీవల కాలంలో జరిగినటువంటి పురావస్తు వారు చేసినటువంటి త్రవ్వకాల్లో క్రీస్తు పూర్వం 200 శతాబ్ది కాలం నాటి ప్రాకృత శాస్త్రం లభించిందని మనకి విశాఖ జిల్లా యలమంచిలి దగ్గర జరిగినటువంటి త్రవ్వకాల్లో మనకి ఒక ప్రాకృత శాస్త్రం లభించింది. అందులో తంసయ దానం అనే తెలుగు మాట లభించింది. తంబయ్య అనే వ్యక్తి బౌద్ధ భిక్షువులకు చేసినటువంటి దానాన్ని ఆ తంసయ దానం అనే మాట తెలియజేస్తుంది. ఇదే తొలి తెలుగు మాటగా మనకి విమర్శకులు ఇప్పుడు ఆధునికంగా అంగీకరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా శాతవాహన రాజైనటువంటి హాలుడు గాథ సప్తాసతి అనే తన ప్రాకృత కావ్యంలో కూడా తెలుగు భాషకు సంబంధించి పదాలని వాడడం జరిగింది. అత్త, అమ్మ, అయ్యో, పిల్ల ఇలాంటి పదాలని మనకి లభిస్తున్నాయి. అంటే తెలుగు భాష క్రీస్తు పూర్వం నుంచి కూడా మనకి ఉంది. అంటే జాతివాచకంగాను అదే భాషా ప్రయోగంగా కూడా తెలుగు భాష ఎంతో ప్రాచీనమైందనే విషయం మనకి చారిత్రకంగా కూడా తెలుస్తుంది. ఇంకా తెలుగు సాహితీ వైశిష్ట్యం అంటే మన తెలుగు సాహిత్యానికి 1000 ఏళ్ల చరిత్ర, 1000 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. సాహితీ అంటే మనకి లభిస్తున్న నన్నయ్య మహాభారతం అంటే తూర్పు చాళుక్య రాజు అయినటువంటి రాజరాజ నరేంద్రుడు తన ఆస్థాన కవి అయినటువంటి నన్నయ్యని పిలిచి ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని రచించమని కోరడము, అతడు మహాభారతాన్ని రచించడము. అంటే అంతకు ముందు 11వ శతాబ్ది కాలంలో నన్నయ్య రచించినటువంటి ఆంధ్ర మహాభారతము మనకి లభిస్తున్న ఆధారంలో ఇప్పుడు మొదటి ఆధారంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే నన్నయ్యకి ముందు మనకి తెలుగు భాష ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. మహాభారతం లాంటి ఒక ఉద్గ్రంథం మనకి వచ్చింది అంటే భాష లేకుండా ఉన్నట్టుండి ఊడిపడడం అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి అది పరిణామవాదానికి వ్యతిరేకం. కాబట్టి నన్నయ్యకి ముందు కూడా మనకి తెలుగు సాహిత్యం ఉంది అనేది మనం ఘంటాపదంగా చెప్పవచ్చు. అయితే ఆధారాలు మాత్రము మనకి లభించడం లేదు. నన్నయ్య కూడా తన రచనలో అంతకుముందు కవుల్ని ప్రస్తావించడాన్ని బట్టి నన్నయ్యకి ముందు మనకి తెలుగు సాహిత్యం ఉంది. చారిత్రకంగా మనకి శాసనాల్లో కూడా తెలుగు భాషకు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి. క్రీస్తు శకం 848 నాటి పండరంగని అద్దంకి శాసనంలో లభిస్తున్నటువంటి ఒక తరువాజ పద్యము వచనము, అదేవిధంగా క్రీస్తు శకం 898-934 కాలం నాటి యుద్ధమల్లుడి బెజవాడ శాసనంలో కూడా మన తెలుగు 5 మధ్యాకర పద్యాలు తెలుగు పద్యాలు మనకి లభిస్తున్నాయి. అయితే ఇవే కాకుండా అపారమైనటువంటి జానపద సాహిత్యము కూడా మనకి తెలుగు సాహిత్యానికి ఉంది. ఇదే విషయాన్ని మన నన్నయ్య, పాల్కురికి సోమనాథుడు వంటి కవులు తమ రచనల్లో నాగీ గీతాలు, వెన్నెల పదాలు ఇలాంటి పదాలతో ప్రయోగించడం కూడా మనం గమనించవచ్చు. అయితే తెలుగు భాష ఇంతటి ప్రాశస్త్యం కలిగినటువంటి తెలుగు భాషకి ఇప్పుడు ఆపద ఎందుకు కలుగుతుంది అనే మాట మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రస్తావించుకోవాల్సిన విషయం. ఎందుకు వచ్చింది ఆ సందేహము అంటే అంతర్జాతీయ సంస్థ అయినటువంటి యునెస్కో ఒక ప్రకటన చేసింది. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6000 భాషలు ఉన్నాయని, ఆ భాషలన్నిటిలో 3000కు పైగా భాషలు ఈరోజు ప్రయోగంలో లేకపోవడం వల్ల ఆ భాషలని మృత భాషలుగా చేరిపోయాయని, అంటే నశించిపోయాయని, అంటే అలాంటి మృత భాషలుగా చేరిపోయేటటువంటి భాషల్లోకి తెలుగు భాష కూడా చేరిందని ప్రకటించడము తెలుగు వారిని ఒకసారి సంశయానికి గురయ్యేలా చేసింది. అసలు ఎందుకు ఈ ప్రకటన చేసిందంటే, ఏ భాషలో అయితే 30% మంది ప్రజలు వాడడం మాతృభాషకు దూరం అవుతారో వారిని తర్వాత తరాల వారు ఈ మాతృభాషకు దూరం అవడంతో ఆ మాతృభాష దూరం అయ్యి ఆ భాష మృత భాషగా చేరుతుందనేది మనకి ప్రకటించడంతో మన భాష ఏ స్థాయిలో ఉందనే ఆ ఆలోచన మన పండితులకి వచ్చింది. అయితే అది నిజమా అన్నది ఇక్కడ మనం చర్చించుకోవాలి. అదేవిధంగా యునెస్కో ప్రకటన ఒక ఎత్తు అయితే ఇతర భాషల ప్రభావం కూడా మనం ప్రస్తావించుకోవాలి. తెలుగు భాష ఆదాన భాష అంటే ఏంటంటే ఏ భాషనైనా కూడా తనలో ఇనుమడింప చేసుకుని స్వీకరించగలిగేటటువంటి స్థాయి కలిగినటువంటి మన తెలుగు భాష ఈ తెలుగు భాషపై ఇతర భాషల యొక్క ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది అనేది
కాదనలేని సత్యం. ఎందుకంటే మొదటి కాలంలో, ప్రాచీన కాలంలో చూసుకుంటే తెలుగు భాషపై సంస్కృత భాష ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. చాలా వరకు పదాలు కూడా మనకి సంస్కృతం నుంచి స్వీకరించడం అనేది కూడా వాస్తవం. తర్వాత రాజ్యాల పరంగా ఇతర దేశస్తులు మనం పరిపాలించినప్పుడు ఉర్దూ, పార్సీక పదాలను కూడా తెలుగు భాష అదే విధంగా స్వీకరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నటువంటి ఆంగ్ల భాష ప్రభావం మన తెలుగు సాహిత్యం మీద చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనేది కూడా మనం గమనించాలి. ఈ ఇతర భాషల ప్రభావం కూడా తెలుగు భాష కనుమరుగవడానికి కారణంగా మనం చెప్పవచ్చు. అయితే మనం భాషను ఏ సందర్భాల్లో వాడతామో, మనం ఏ విధంగా పరిరక్షించుకోవచ్చు? సాధారణంగా మనం భాషని 3 రంగాల్లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం. దైనందిక కార్యక్రమాలు అంటే ఏంటి? రోజు మనం చేసుకునేటటువంటి పనులకి, వ్యవహారాలకి మనం భాషను వాడుతూ ఉంటాం. అయితే ఈ భాష మనకి మృతమవుతుందని మనకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కాబట్టి దైనందిక కార్యకలాపాల్లో తెలుగు భాష మృతమవుతుందని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఇతర భాషా ప్రభావం మన భాష మీద ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం ఆ భాషని ఎక్కువగా ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉంది అని మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. 2, విద్యారంగం. మనం ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాల్సింది ఈ విషయం మీద. నేడు మారుతున్న పరిస్థితులు కావచ్చు, ప్రపంచీకరణ కావచ్చు, ఏదేమైనా విద్యారంగంలో విద్యార్థులు ఇతర భాషల పట్ల ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు అంటే ఈ జనాభా పెరుగుదల, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం కావచ్చు, వేరే స్థానికేతర భాషలు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అత్యవసర పరిస్థితి కలుగుతుంది. అటువంటి అత్యవసర పరిస్థితులు కలిగినప్పుడు మనం ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం అనేది అవసరం అవుతున్నప్పుడు మన తెలుగు భాషను ఏ విధంగా పరిరక్షించుకోవాలి? అందుకని మన వాళ్ళందరూ కూడా ఇతర ఆంగ్ల మాధ్యమంలో పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఆ భాష యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కువ అవడం చేత విద్యారంగాన్ని ఇతర భాష అయినటువంటి ఆంగ్ల భాష రాజ్యం ఏలుతుంది అనేది మనం అంగీకరించవలసిన విషయం. అటువంటి విద్యారంగంలో మాతృభాషకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా ఈ సమస్య నుంచి మనం చాలా వరకు బయటికి రావచ్చని చెప్పవచ్చు. విద్యారంగంలో అంటే మాతృభాషలో విద్య నేర్చుకుంటేనే ఏ భాషలో అయినా సరే ఇతర భాషల్లో రాణింపు అనేది సాధ్యమవుతుందనేది పండితులందరూ ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి, మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి విషయం. అయితే దాని పట్ల మన వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక అశ్రద్ధగా చెప్పవచ్చు. ఆ అశ్రద్ధ మీద కనుక దృష్టి పెడితే మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవచ్చు. ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం పట్ల వ్యతిరేకత ఉండకూడదు. కానీ అలాంటి సమయంలో మన మాతృభాషని పరిరక్షించుకోవాలి అనే విషయాన్ని గనక మనం శ్రద్ధ వహిస్తే ఈరోజు తెలుగును రక్షించుకోవాలి అనే అవసరము రాకుండా ఉండేదేమో. నెక్స్ట్ పాలనా రంగంలో అంటే ప్రభుత్వ అధికారులు చేసేటటువంటి చట్టాలు కానీ, వ్యవహారాల్లో కానీ ఖచ్చితంగా మనము తెలుగునే గనక వాడితే చట్టాలు కూడా తెలుగులో రావడం వల్ల అది చాలా వరకు ప్రజలకి దగ్గరలోకి వెళుతుంది. ఎందుకంటే చదువుకున్న చట్టాలు కానీ, గ్రామ పంచాయతీలు వీటిలో కానీ చట్టాలన్నింటినీ కూడా ఇతర భాష అయినటువంటి ఆంగ్ల భాషలో చేయడం వల్ల అది సామాన్యులకు దూరం అయ్యి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే, అంటే ఇంగ్లీషే ఎందుకు అంత ప్రత్యేకంగా నేను చెప్తున్నానంటే ఇంగ్లీష్ భాష పట్ల వ్యతిరేకమని కాదండి. ఈరోజు ఇంగ్లీష్ భాష ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ప్రజల ఆలోచన ధోరణి ఆ భాష వైపు మొగ్గు చూపుతుంది. కాబట్టి మన చట్టాలు కూడా ఆ భాషకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల తెలుగు భాషలో ఆ కొరతని మనం వస్తుంది. కాబట్టి తెలుగు భాషలో ఆ కొరతని కనుక మనం పూడ్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మన తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవాల్సిన కోసం ప్రత్యేకంగా మనం చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం అనేది రావాల్సిన పని లేదు. మన దైనందిక కార్యక్రమాల్లో నిత్యం మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి భాషలో లేదు. విద్యారంగంలో కూడా ఖచ్చితంగా తెలుగుని అమలయ్యేగా మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగుని ప్రాథమిక స్థాయి వరకు కూడా ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తే విద్యారంగంలో కూడా, అదేవిధంగా పాలనా రంగంలో ఏ చట్టాలు అయితే ప్రభుత్వం చేయాలని అనుకుంటుందో ఆ చట్టాలన్నింటినీ కూడా మనకి మాతృభాషలో చేయడం వల్ల మనకి తెలుగు భాష పరిరక్షించబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకో కూడా కారణం ఉంది. సరే రక్షిస్తాము చేస్తాము అని అనుకుంటాము. అయితే మనకి
ఇతర భాషల్లో వచ్చినటువంటి పదాలు యథేచ్ఛగా వస్తున్నప్పుడు వాటిని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనే చోటు పట్ల అనువాదము అంటే ఏదైనా ఒక కొత్త పదాలు మనకి వస్తున్నప్పుడు వాటిని సత్వరమే అనువదించుకోవడం వల్ల వాటి నుంచి మనం వాటి దాడి నుంచి మనం మన భాషను రక్షించుకోవచ్చు. అంటే ఏదైనా కొత్త పదాలు వస్తున్నాయి అంటే ఉదాహరణకి ఒక సెల్ ఫోన్ అనుకుందాము. ఆ సెల్ ఫోన్ అనేది ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసినటువంటి పదం. అదే దానికి వెంటనే అది వినియోగంలోకి వస్తుంది, ప్రజలందరిలోకి అవసరంలో అయిపోతుంది అని తెలిసినప్పుడు దానికి వెంటనే చరవాణి మనకి ఉందండి. చరవాణి అనే పదాన్ని మనం ప్రజల్లోకి చొప్పించగలిగి దాన్ని గనక మనం రూఢీ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈ సెల్ ఫోన్ స్థానంలో చరవాణి అనేది వస్తుంది అనేది కాదనలేని సత్యం. అయితే ఆ అనువాదం అనేది కూడా మనకి చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ రకమైనటువంటి కొరతను తొలగించడము, అదేవిధంగా కంప్యూటర్లో కూడా తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు అవైలబుల్గానే ఉంది కాబట్టి దాని ద్వారా కూడా విద్యార్థులందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ భాషను ఇతర భాషలను ఏ విధంగా నేర్పిస్తున్నామో తెలుగు టైపింగ్ తెలుగు విషయాన్ని పట్ల కూడా కంప్యూటర్లో తెలుగుని కూడా నేర్చుకోగలిగితే మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించవచ్చు. అయితే ప్రసార మాధ్యమాలు సామాజిక అవసరము. ప్రసార మాధ్యమాలు అంటే వార్తాపత్రికలు తెలుగు భాషను బాగా పరిరక్షిస్తున్నాయి అనేది మనం అందరూ అంగీకరించవలసిందే. కాబట్టి విద్యార్థులైనటువంటి మీరు పత్రికలు నిరంతరము చదవడము, ఏ పదాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయో వాటిని ఎక్కువగా వాడడం అనేది చేయగలిగితే తెలుగుని మనం చక్కగా పరిరక్షించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా సామాజిక అవసరంగా భాష అనేది కేవలము రక్షించుకోవడం కోసం అనేది కాకుండా భాష మనం ఎందుకు వాడుతూ ఉంటామండి? కేవలము మన యొక్క భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరించడానికే కాకుండా భావోద్వేగాల్ని కలిపి మనలో ఏకత్వాన్ని కలిగించేటటువంటి లక్షణము భాషకుంది. అదేవిధంగా మనలో ఏకీకృత అంటే మనం అందరం ఒకటే, మనందరిది ఒకటే జాతి, మనమందరము భారతీయులము లేదా పలానా ఆంధ్రవారము లేదా తెలుగు వారము అని చెప్పించగలిగేటటువంటి శక్తి భాషకుంది. అదేవిధంగా ఒక సంస్కృతిని ఇంకొక తరానికి అందించగలిగే శక్తి భాషకి ఉంది. కాబట్టి ఆ భాషని నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి అంటే తర్వాత తరాల వారికి కూడా అందించవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అని గమనిస్తే గనక అంటే అది సామాజిక అవసరంగా గనక మనకి గుర్తిస్తే తెలుగు భాష మనకి ఇప్పుడు మనం పరిరక్షించుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా మనం ఎటువంటి చర్యలు చేయక్కర్లేదు. మనం చేయవలసింది ఒక్కటే, ఎక్కువగా తెలుగు భాషని మాట్లాడడం, మన మాతృభాషని మాట్లాడడం అవమానంగా భావించకుండా ప్రతి సందర్భంలోనూ మనం తెలుగు భాషను మాట్లాడుకోవడం ద్వారా మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించవచ్చు. లాస్ట్గా ఒక వాక్యం, మన జాతి క్షేమం మన భాషా క్షేమంలో ఉంది, మన భాషా క్షేమం మన చేతుల్లోనే ఉంది. అంటే ఇది కేవలం కొంతమంది మాత్రమే చేసి రక్షించవలసిన అవసరం లేదండి. మనం తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇది నా భాష, దీనికి నేను గౌరవం ఇచ్చుకుంటానని మాట్లాడగలిగినాడు తెలుగు ఎప్పుడు చిరస్థాయిగా నిలబడుతుంది. సో విద్యార్థులు మీరందరూ కూడా తెలుగు పట్ల మమకారాన్ని పెంచుకుని, తల్లి పట్ల ఏ విధంగా మనకు ఎంత అభిమానం ఉంటుందో మన మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగు పట్ల కూడా అంతే అభిమానాన్ని పెంచుకుని తెలుగుని నేర్చుకుని దాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత తీసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. Today's topic is statistical quality control. This is one of the important subject in applied statistics. Now, first of all, you can explain the terms of the statistical quality control. First of all, the word is quality. Quality means it is a producer's point of view. It is maintaining of standards. The standards of any quality depends on 4 factors. One is materials, another one is machinery, another one is manpower, and finally the management.
So when all these 4 factors are maintaining their quality, so the quality of the product is maintained. So from consumer's point of view, quality means the satisfaction level of a consumer. When the consumer satisfies, then he can say it is a good quality. Otherwise, the quality is not maintained. Now, coming to the word control. Control means the quality sometimes goes very high and sometimes it goes very low. So, we have to control the quality. If the quality goes very high, the producers will take the risk. Whereas coming to consumer, low level quality, the consumer faces the problem. The control of a quality is done by using some statistical techniques. So, it is called as a statistical quality control. Now, first of all, why the quality is changes? Generally, variations are inherent in nature. So, variations are of basically 2 types. One is assignable causes and another one is chance causes. What the causes you are identified, you can control and you can eliminate. Those variations are called assignable variations. Whereas coming to other type of variations, those are the chance variations. These variations cannot be identified, cannot be controlled. Sometimes these variations can be identified, but we cannot make any control. For example, floods. So, floods will take some upper place, it will comes floods in the downward place. So, but we cannot see the floods are coming, but we cannot make any control. So, like this variations are of basically 2 types. So, one is assignable and another one is chance. Because of these variations, there is a changes in quality. So, now coming to how to make the control. Generally, control of a product can be done in 2 ways. One is in process control and another one is in product control. Process control means, so the product will be quality can be verified at a different points. Whereas coming to product control, the quality of the product can changes at a strategic points. Now, the product control can be done by using sampling inspection plans, and these sampling inspection plans are developed by Dodge and Romig. Whereas coming to process control, the entire process control is done by using control charts. So, control charts are developed by Shivart. Now, any control chart is generally of this type. It have a 3 horizontal lines. So, one is upper control line and lower control line, and last one is central line. If the any item goes outside of UCL, then you can say the quality is out of control. Again, any point falls below the lower control line, again we can conclude that the process is out of control. So, like this generally a control chart is of this type. Now, these lines are constructed by using some statistical techniques. In this construction process, we are using normal distribution. The normal curve will be is of this shape like this. Okay. Now, so -3 to +3 to -3, it covers a maximum area 0.9973. This is the area covered by from -3 to +3 in the normal distribution. So, this can be represented in a mathematical way. P of mod z less than or equal to 3 equal to 0.9973, and this can be expanded x minus mu by sigma less than or equal to 3 equal to 0.9973. After completion of all simplifications, you are getting like this: mu minus 3 sigma less than x less than mu plus 3 sigma. So, these are the 3 sigma limits of a normal distribution. So, like this you may construct 1 sigma limits or 2 sigma limits, and like any sigma limits. Now, in general, we are in this quality control chart, we are using only 3 sigma limits. Now, this can be
categorized into a statistic form, then the shape of the 3 sigma limits will be expectation of t plus or minus 3 into standard error of d. Okay. Instead of writing mu, you can write its mean variable, for it is a variable mean. Now it is in a statistic form, the expectation of t plus or minus 3 into standard error of t. These are the general 3 sigma limits, and these 3 sigma limits are constructed by using this normal distribution. Now, if you take t as x bar, then we have a limits of mean chart. If t equal to range r, then we have limits of r chart. If t is a fraction defective, then you are getting the fraction defective chart, and like this so on. Now, coming to different types of control charts. Now, before discussing this, so we have to define the quality in 2 types, classified into 2 types. A quality is defined. One is measurable factors and another one is non-measurable factors. Non-measurable factors. If a quality is a measurable factor, then it is called as a variable chart. If the quality is of a non-measurable type, those charts are called as attribute charts. Under measurable control charts or variable charts, we are constructing x bar, comma, range and standard deviation charts. So, to explain the process quality levels, so we are generally constructing 2 charts at a time, either mean and range chart or mean and standard deviation chart. So, because why you are constructing 2 charts at a time? The mean chart can explain the where the quality becomes concentrated, at what point the quality will falls down, and how the deterioration of the quality is dispersed, that can be explained by either range or standard deviation chart. But in today's our topic, we are concentrated only on 2 charts. One is x bar and range chart, whereas coming to non-measurable charts, that is attribute charts, we are constructing 3 types of charts. One is fraction defective chart, and another one is number of defects chart, and last one number of defects per unit chart. Like this, we are constructing different types of control charts. Now, we will discuss these charts one by one now. Okay. Before discussing the quality different types of charts, so these charts are constructed of like this: mean and range chart, range charts. Okay. Now, coming to mean and range charts, one by one we can discuss. Let x ij be the sample unit of ith sample, and j is the unit, number, that is I equal to 1 to k and j equal to 1 to n, like this. Now, you have to written in a complete form. So, the sample number 1, 2, 3, 4 so on up to k, sample x11, x12, x13 so on x1n, x21, x22, x23 so on x2n, and like this xk1, xk2 so on xkn. These are this is a generally a sample is considered. Now, we have to construct the sample means x1 bar, x2 bar and so on xn bar. And similarly, you construct range values x, r1, r2 and so on rk. These are the
different samples we are taken, and each sample containing n number of observations, and for each sample we are calculating sample means and at the same time ranges. Why we are constructing all these things? Because the sample means follows normal distribution, because most of the distributions are tending to normal distribution, and the 3 sigma limits, what are the 3 sigma limits previously we are discussing, and all those 3 sigma limits are constructed on the basis of normal distribution. So, because of that we are constructing this one. And one more thing, sample mean is an unbiased estimate of a population mean. So, by these concepts we are constructing, so for each sample we are constructing the sample means and range values for those samples. Now x e of x bar I equal to mu, that is x double bar. X double bar means x1 bar plus x2 bar plus on x bar suffix k by number of by k. So, this is called as an overall mean, and this is an unbiased estimate of population mean. Because why you are using calculating this as unbiased estimates? Sometimes in construction of limits we cannot have the population values mu and sigma values. In such case we are using their unbiased estimates. So, because of that we are using these values. Now, coming to the general 3 sigma limits, expectation of t plus or minus 3 into standard error of t. By the previous knowledge we have E of x bar equal to mu and SE of x bar equal to sigma by root n. These two results we know very well. In estimation theory, under the calculation of standard errors and unbiasedness properties, we are showing these values. Now, substituting these values, so expect mu plus or minus 3 into sigma by root n, 3 into sigma by root n. Now, so mu plus or minus a sigma, where a equal to 3 by root n, and this a value can obtained from statistical tables. When these mu value and sigma values are known, mu and sigma values are known, then we are using the population standard deviation values. Okay. Okay. Now, the general 3 sigma limits are mu plus or minus a sigma, where a equal to 3 by root n, 3 by root n. When population values are known, that is we have the values of mu and sigma, and they are denoted by mu dash and sigma dash, then the limits are mu dash plus or minus a sigma dash. When
the values of mu and sigma are known, then we can use their unbiased estimates. Now coming to, before writing the 3 sigma limits of mean chart, we have to discuss the sampling distribution of ranges. Generally, this is a distribution, sampling distribution, sample number, sample and sample mean. So 1, 2, 3 so on up to k, sample and sample means, x2 bar so on x bar k. This is called as a sampling distribution of mean. And this distribution have the mean, expectation of x bar equal to mu, and standard deviation is expectation of x bar equal to sigma by root n. This is a sampling distribution of mean. For this distribution, we have the mean mu and standard deviation is sigma bar. If we are constructing sample range values instead of sample mean, then it is sample range. Now it is R1, R2 and so on Rk. Now the mean of these values are expectation of R equal to d2 sigma, variance of R equal to c square d2 square sigma, c square d2 square and sigma square. That is R bar equal to d2 sigma, SC of R equal to C2 d2 and sigma, C2 d2 sigma. By taking the square root of this, we are getting standard error. Instead of standard deviation, we are getting standard error, because range is a sample statistic value. So we cannot call it as a standard deviation, it is called as a standard error. Now using these two results and these two results, now you can redefine the 3 sigma limits per mean chart and range chart like this. Okay. Now when population mean values are not defined, then the 3 sigma limits are x double bar plus or minus 3 to 3 sigma by root n, and sigma is getting r bar by d2. This is value of sigma. Now substitute this value in this one, r bar by d2 root n, r bar by d2 root n. These limits are used when the population values mu dash and sigma dash are not defined, and these two are the general 3 sigma limits of a mean chart. Now on simplification, you can written as x double bar plus or minus a2 r bar, where a2 means 3 by d2 root n, and the value of a2 and value of a are obtained from statistical tables. Now these are the 3 sigma limits of the mean chart when population values are not defined. When population values are defined, these are the 3 sigma limits. Now similarly, we can define the 3 sigma limits for range chart like this. So expectation of t plus or minus 3 into standard error of t, where t equal to capital R, expectation of R plus or minus 3 into SC of R, 3 into SC of R. So this is R bar plus or minus 3 C d2 sigma, C d2 sigma. So C d2 sigma is the value. So when population values are known,
These limits are used for construction of the R chart. When the population value sigma is not defined, again you can replace sigma by R bar by D2. R bar plus or minus 3C D2 R bar by D2, and these two are get cancelled. R bar plus or minus 3C R bar, that is 1 plus or minus 3C R bar, like this. So, these are the general 3 sigma limits for range chart when population values are not defined, and these are the general 3 sigma limits for range chart when population values are defined. So, in this way we are constructing the 3 sigma limits. Now, to show these 3 sigma limits on chart, we have like this. So, this is a UCL, CL, and this is a LCL. This is a sample number. On x-axis we are taking sample number, on y-axis we are taking the sample quality characteristic. Now, we are going to construct mean chart. So, we have to take sample mean values on the y-axis, on ordinate axis, and then UCL becomes x double bar plus A2 R bar, and LCL is x double bar minus A2 R bar, and CL is x double bar. In general, population values are not known always. So, always we are using their unbiased estimates. So, the any sample statistic value, any control chart is constructed on the basis of only sample values, sample unbiased estimated values. Similarly, the R chart will be like this. These are the sample number, sample range values. This is a UCL, this is a LCL, LCL, and CL. Okay, now UCL is 1 plus 3C R bar, and generally it is denoted by R bar D4 R bar. LCL equal to 1 minus 3C R bar, D3 R bar, and CL is R bar. So, this is the mean chart and this is the range chart. So, to say the quality of a product of variable factors, we are constructing these charts simultaneously. Now, I will explain with a simple example why mean chart is constructed and range chart is constructed simultaneously. For example, take a illness of an healthy man. Generally, illness slowly starts. This is the graph of an healthy man health, and slowly the illness starts. After some time, the illness becomes serious. At that particular point, the person contacts the doctor and take the treatment. After taking some treatment, the illness slowly comes down, and after some time, his original health recovery starts. As it is, this is the period of when illness is totally stopped, and it is the period of to recovery period for complete health. And this part is explained by the range chart, and this part is explained by the mean chart. So, to say the complete illness and recovery from illness is explained by both the charts only. With the help of either mean chart
or range chart, we cannot explain the quality of the product, variable quality of the product. So, in this way generally you can take. Now, coming to interpretations of these charts, I will explain. Okay. Suppose if any point falls outside of these limits, then we can say in general the process is out of control. But in general, 1 or 2 points falls outside of the UCL, you cannot say the product is the quality is out of control. There is some assignable factors are playing, and you can identify and you can reduce it. And if the quality, if the points below the LCL, then we can conclude that the quality of the product is improving, and we cannot say the quality is out of control. Now, coming to all the points are surrounding a central line like this. All the points shows the trend around the only central line, that shows improper samples are considered. Improper samples are considered. If the trend will be like this, the quality, the product quality facing some trends. So, at any moment the quality may become out of control. So, you should be careful by the production managers when the factors values, sample values and range values shows such type of things, patterns like this. Okay. Now, this is the generally we are considering the different interpretations from mean and range chart. Now, here the limits are constructed, the values are considered, that is D4, D3 and A2. Our values are considered from statistical tables of the sample size small n. Okay. In our starting explanation, so a sample we are taking a k samples 1, 2, 3 so on k, and each samples having n values 1, 2 so on n. So, at the sample size we are taking the, we are considering the these values from statistical tables for construction of the control charts. Now, for example, okay, I will explain with one numerical example. Previously, I explained one practical example. Now, I am going to explain an example, numerical example of this mean and range charts. Now, take sample number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and sample mean values 14, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 15 and 14. Range values. So, 8, 6, 7, 6, 4, 5, 4, 7, 8 and 6. Okay. So, these are the sample mean values and this is the range values, and each sample having 8 number of observations. From statistical tables, I am considering A2 value and D4 value and D3 value. Okay. At sample of size 8, then the limits are UCL is 16.83, CL is 14.71, LCL is 11.31. Okay, for a mean chart. Coming to range chart, UCL is 9, LCL is 3, CL is 6. These are the 3 sigma limits. Generally, I take some numerical values. With the numerical values, I will explain the
construction of mean and range charts. So, I take 9 samples and each sample containing 8 observations. For 8 observations, the mean values are like this and range values are like this. I took the values from statistical quality control tables at sample size n equal to 8 from the A2 and D4 and D3 values, and calculation of the limits, the limits will be like this. Now, without constructing, without drawing a chart, now you can observe the quality is in control or out of control. Okay. For example, LCL is 11.31 and no one value of the mean is below 11.31. That shows all the points are above the LCL, that is like this, all the points are of like this. So, this is LCL 11.31 and this is CL 14.71, this is UCL 16.83, all points are above the LCL. Now, you can observe one sample value, sample mean that corresponds to third sample goes outside of UCL, that is the mean is 17, but the UCL is only 16.83 and just it is goes outside of UCL. So, we conclude that sample have an assignable factor and we cannot say the quality is out of control. Now, similarly construct the range chart. So, you can take range values and LCL is 3, CL is 6 and UCL is 9, UCL is 9. Now, you can observe all the points above the value 3 and below the value 9. So, that shows all points falls within the limits. So, the quality is in control. Now, whereas in a mean chart only assignable factor is playing at one particular time and remaining all the time where when the samples are collected. So, the process is in control. So, like this we are coming to constructing the mean chart and range chart. So, I am explained the construction of mean chart and range chart with a numerical example and at the same time with a one practical example. So, now we are proceeding to the variable charts, attribute charts, the charts which are not measurable factors we are considering. That means now we are proceeding to attribute charts. That means the charts which explains the non-measurable factors, quality factors. In this category, generally we are constructing 3 charts. These 3 charts are totally independent, whereas in the variable charts we are constructing mean, range or mean and standard deviation charts. So, we have to explain the quality, we have to construct 2 charts simultaneously, but in this one there is no need of constructing
2 charts at a time. Only one chart is enough for for explaining the quality of the non-measurable factors. Okay. Now, in this category, we are constructing 3 types of charts. One is a fraction defective chart. Generally, we are calling it as a P chart. And the second one is number of defects chart, D chart or NP chart. Most of the members, we are calling it as a D chart. And finally, the third one is C chart. That is a number of defects per unit chart. Now, I will explain one by one these charts. Coming to P chart. So, generally, in attributive factors, the quality is explained in 2 ways only. That is dichotomous classification. So, that is good or bad, false or true, possessing or non-possessing, like this. That means every factor is classified into 2 factors. So, it is called as a dichotomous classification. So, in such case, the one of the statistical distribution relating to such a dichotomous classification is a binomial distribution. In binomial distribution, we are considering only 2 factors, possessing or non-possessing, good or bad, like this only. And this number of fraction defective will follows binomial distribution. And the fraction defective is defined as like this. So, P equal to D by N. So, N is the sample size and D is the number of defects in the sample. Okay. And this fraction defect follows, so D follows binomial distribution with the parameters small n and capital P. From this, E of D equal to NP, variance of small d equal to NP cube, variance of D equal to NP cube. So, this is a binomial distribution. Number of defects follows binomial distribution. From this, we are constructing 3 sigma limits, but 3 sigma limits are constructed on the basis of normal distribution. But in our distribution theory, we can say that binomial distribution basically tending to Poisson distribution, and again this Poisson distribution is tending to normal distribution. That means ultimately binomial distribution is also tending to normal distribution. So, we are using the 3 sigma limits which are constructed based on the normal distribution. So, the general 3 sigma limits constructed from normal distribution are like this. So, in this you can take, you have to consider T as a D, that is a number of defects, or you can take a fraction defective. Expectation of small p plus or minus 3 into SE of small p, SE of small p. So, this is the normal distribution, 3 sigma limits of P chart. Now, expectation of small p equal to expectation of D by N, 1 by N into expectation of D, this is equal to NP by N, this is P. So, this is the mean of P. That means small p is an unbiased estimate of capital P. So, this is capital P, capital P. Now, variance of small p equal to variance of D by N, and this is 1 by N square, variance of D, 1 by N square NPQ. So, this is equal to PQ by N. So, 3 into square root of PQ by small n. These are the general 3 sigma limits, for a fraction defective chart. When population values of P is known, then automatically you can define the Q also. No, these are the 3 sigma limits for P chart. Those are P plus or minus 3 into square root of PQ by small n. When the population values are not defined, then you can use their unbiased estimates. So, just now we derived small p equal to expectation of small p equal to capital P, that is small p bar equal to capital P. Now, this implies small p bar plus or minus 3 into
square root of small p bar into small q bar by small n. These are the general 3 sigma limits when population values are not known, and these are the 3 sigma limits of p chart when population values are known. Now, you can multiply with a number, sample number, then you get the 3 sigma limits for NP chart or D chart. Okay. Now, it is raised to like this, NP plus or minus 3 into square root of NPQ like this. So, these are the general 3 sigma limits for NP chart or D chart when the population values are known. Now, the population values are not known, then you can say you can replace their unbiased estimates, that is NP bar plus or minus 3 into square root of n into small p bar into small q bar. These are the general 3 sigma limits of NP chart. Just from P chart, 3 sigma limits of P chart, we are deriving the 3 sigma limits for NP chart just by multiplying with n. So, these are the 3 sigma limits for NP chart and P chart. Now, the general graph of this P chart will be like this. This is UCL, UCL, UCL and LCL. So, this is small p bar plus 3 into square root of p bar q bar by n, p bar minus 3 into square root of p bar q bar by n, p bar q bar by n. So, this is the a general structure of P chart. So, when you are replacing with and we are multiplying with n, then you are getting the 3 sigma limits for NP chart. Now, compared to coming to attribute charts and variable charts, there is a small difference. In the case of LCL, in the variable chart, we can never get a 0. That is, we can never get a negative values, because the quality is maintaining up to some standards. So, we can never get a LCL as a negative. But in this case, in the attribute charts, LCL becomes sometimes negative, because all the members are not accepting what the quality we are producing. So, what the product we are producing. So, in such case, all the members are rejecting, then it becomes negative. So, in such case, LCL will be considered as a 0. So, in short, in synchronized form, so if LCL is getting negative in the attribute charts, we are generally considered it as a 0. But in variable charts, LCL never be negative. So, it is always some value is existing. So, that is the basic difference between LCL and LCL of a variable charts and attribute charts. Now, coming to interpretations of this P chart, P and NP chart. Suppose a point falls outside of the UCL, and those points are called as I spots, and we can never say in this attribute charts the quality is out of control. So, that means the quality going out of the range. So, in such case we have to control the quality, and we cannot make any such interpretations regarding patterns in between the UCL and LCL. If any point falls below LCL, then those points are called as low spots that indicates the improvement of the quality. So, in attribute charts, no way cannot say the quality is out of control, but in variable charts we can conclude that we can say the quality may be out of control, and these are the two charts. Generally, we are considering these two charts as one chart. And one more thing, here the UCL and the LCL is considered as a fixed chart, fixed limits.
but in this one there is a variable limits are also there. But today's topic I am not discussing the variable control limits of P chart, NP chart and C chart, and such type of variable limits are not existing in variable charts. Such type of variable control limits are existing in attribute charts. Now, this is a P chart and a NP chart, and the third category under this attribute charts is number of defects per unit. Number of defects per unit. In this sometimes some items having a number of components are there. So, if some components fails, the quality of the product deteriorates, but we cannot say the quality is out of control. So, whereas in a number of defective, fraction defectives or fraction number of defectives, so the quality fails. In that case, we can say the quality is good, quality is bad. Sometimes we cannot say. For example, you can take one TV set. This TV set having a numerous components. Suppose one component fails to work, then the quality of the TV set, some value is deteriorating, but this entire TV set cannot shut down. So, like this some units fails, then the quality of the product is decreased. Whereas coming to P and NP charts, so we are considering only two factors, either good or bad, failure or running, like this. So, in this one, so we are considering number of defects, how many defects are existing in a unit. So, for that one we are considering by a Poisson distribution, because binomial distribution tends to Poisson distribution with conditions of NP equal to lambda, n tends to infinity, p tends to 0. So, by using those binomial approximation to Poisson distributions, so we are using Poisson distribution for the construction of 3 sigma limits. The 3 sigma limits of C chart are C bar plus or minus 3 into square root of C bar, and these 3 sigma limits are constructed when the population value is not defined, that is the population parameter is not defined. So, if the population parameter is defined, then the 3 sigma limits are lambda plus or minus 3 into square root of lambda. So, these are the 3 sigma limits for C chart when the population value is defined. When the population value is not defined, these are the 3 sigma limits. And what the conclusions, what the interpretations we are make in the P and NP chart, same type of interpretations are also done in the C chart also. And this C chart is used where a unit containing number of components, and those components does not give the complete deterioration of the quality. So, it says some quality deterioration. Okay. So, that this is the third chart we are constructing under the heading of attribute charts. So, in this session I discussed 5 charts. One is a mean chart, range chart, P chart, NP chart and C chart. So, the first 2 belongs to variable charts and the last 3 represents attribute charts. So, in this way the quality of a product control, process control is discussed, and all these charts are developed by Schwartz. So, these charts are constructed by the under the normal distribution, So, in this way statistical different techniques, statistical concepts are using in the quality control. Okay.
డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనము ఫైటోజియోగ్రఫీ గురించి తెలుసుకుందాము. ద టర్మ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ ఫైటోస్ మీన్స్ ప్లాంట్స్, జియోగ్రఫీ మీన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆన్ ఎర్త్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ. దాన్నే తెలుగులో వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము. ఈ భూగోళంలో వృక్షాల యొక్క విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటాము. సో మనతో పాటు ఈ భూగోళంలో జంతువులు, వృక్షాలు మరియు సూక్ష్మజీవులు ఈ మూడు కూడా మనతో పాటు జీవిస్తున్నాయి. సో అటువంటి వృక్షాల యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి అంటే విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్నే ఫైటోజియోగ్రఫీ లేదా వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటారు. సో ఈ జీవ భౌగోళిక శాస్త్రంను మనము మన కన్వీనియంట్ కోసము వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము మరియు జంతు భౌగోళిక శాస్త్రముగా విభజించుకొని ఉపవిభాగాలుగా చదువుకుంటున్నాము. సో ఫైటోజియోగ్రఫీ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే పాఠం వచ్చేసి వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము. వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అనగానేమిటి? ఈ భూగోళంలో వృక్షాల యొక్క వ్యాప్తి లేదా విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం. సో ఇక్కడ మనం ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఏం చదువుతాము అని అంటే పరిచయము, సూత్రాలు మరియు విస్తరణ గురించి నేర్చుకుంటాము. ఏ సూత్రాల మీద ఈ భూగోళంలో వృక్షాలు అనేవి ఎక్కడెక్కడ వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి అనేది నేర్చుకుంటాము. తర్వాత అవి ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయి, విస్తరణను బట్టి మనము వృక్షాలను లేదా మొక్కలను ఏ విధంగా విభజించుకున్నాము అనే దాని గురించి అధ్యయనం చేస్తాము. సో ఇక్కడ చూస్తే భూమి మీద మొక్కల భౌగోళిక విస్తరణను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అన్నాము. మరి ఏం అధ్యయనం చేస్తాము? మొక్కల భౌగోళిక విస్తరణతో పాటు వాటి ఉత్పత్తి, పరిసరాలతో పరస్పర సంబంధాలు, ఇటువంటి మొదలైన అంశాలను గురించి వివరించే శాస్త్రమే ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము. మనము అలెగ్జాండర్ వాన్ హంబోల్ట్ను వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్ర పితామహుడుగా పరిగణిస్తాము. సో ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రానికి ఎక్కువగా అధ్యయనం చేసింది ఈ అలెగ్జాండర్ వాన్ హంబోల్ట్ కాబట్టి, ఎక్కువగా కనిపెట్టినాడు కాబట్టి, వాటి వ్యాప్తి గురించి అధ్యయనం చేశాడు కాబట్టి అతన్ని వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్ర పితామహుడుగా పరిగణిస్తున్నాము. మరి మన కన్వీనియంట్ కోసము దీన్ని రెండు రకాలుగా చదువుకోవచ్చు. ఒకటి వర్ణనాత్మక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రంగా చదువుకోవచ్చు, రెండవది వ్యాఖ్యాన లేదా క్రియాశీలక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రంగా చదువుకోవచ్చు. మరి వర్ణనాత్మక అంటే వర్ణన ఉండాలి. వేటి వర్ణన ఉండాలి? వృక్ష సంపద సమూహాల వర్ణన సంబంధిత అంశాలను గురించి అధ్యయనం చేస్తే వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటాము. అదే వాటి పరిణామము మరియు వలస ప్రక్రియలు, వాటి క్రియలు, అటువంటి అంశాలను గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వ్యాఖ్యాన లేదా క్రియాశీలక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటాము. సో సూత్రాలకు వస్తే సూత్రాలనే ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ లేదా వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రం యొక్క సూత్రాలు వేటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి? ఎన్విరాన్మెంటల్ లేదా వాతావరణ సంబంధిత, ప్లాంట్ రెస్పాన్సెస్ అనగా మొక్కల అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య, మైగ్రేషన్ అనగా వలస ప్రక్రియ, పర్పేచుయేషన్ అనగా కొనసాగింపు. సో వాతావరణం సంబంధించే మొక్కలు అనేవి వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి అనేదానికి మనము మొదటి ప్రిన్సిపల్ అనేది చెప్తుందన్నమాట. వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలను మనం ఇప్పుడు అధ్యయనం చేద్దాం. సో మొక్కల విస్తరణ పరిసరాల కారకాలచే నియంత్రించబడుతుంది. వేటిచే నియంత్రించబడుతుంది మొక్కల యొక్క విస్తరణ? ఒకటి పరిసరాల కారకాలు, రెండవది వాతావరణంలో సంబంధించిన వైవిధ్యం, మూడవది వచ్చేసి భూతల ప్రదేశాల మధ్య గల సంబంధాలు గతంలో అనేక మార్పులకు గురి చెందడం వల్ల అవి అక్కడ విస్తరించే ప్రక్రియను చేపట్టాయి. సో ఈ ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అనేటివి ఏమిటి అంటే మొక్కలు మరియు జంతువుల వలస ప్రక్రియకు మార్గాలుగా ఉపయోగపడినవి. సో వాటిని ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అని అంటాము. సో వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాల్లో మొక్కల విస్తరణ అనేది పరిసరాల కారకాలచే ఒకటి, నెక్స్ట్ వాతావరణంలో సంబంధించిన వైవిధ్యం వల్ల ఒకటి, తర్వాత సముద్రాలు మరియు భూతల ప్రదేశాల మధ్య గల సంబంధాలు గతంలో అనేక మార్పులకు అంటే మాడిఫికేషన్స్ అనేవి అడాప్టేషన్స్ మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మార్పులు గురి చెందాయి కాబట్టి ఆ వ్యాప్తి అనేది విస్తరణను మనము చదువుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మొక్కలు మరియు జంతువుల వలస ప్రక్రియకు మార్గాలుగా
ఉపయోగపడు వాటిని ఏమంటాము, ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అని అంటాము. భూసంధి భాగాలు క్రమేణా సముద్రాలలో కలిసిపోవడం వల్ల ఏమైంది, ఖండాల మధ్య వలస ప్రక్రియలు శాశ్వతంగా అదృశ్యం చెందాయి. సో ఈ మైదాన మరియు పర్వత ప్రాంతాలలోని మృత్తిక పరిస్థితులు అవి కూడా మనకు ఎన్విరాన్మెంటల్ బేస్డ్ వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలలో చదువుకోవాలి. మృత్తిక యొక్క పరిస్థితిని బట్టి కూడా మొక్కలు అనేవి విస్తరిస్తాయి, వ్యాప్తి చెందుతాయి, స్థిరీకరణ చెందుతాయి. సో ఆ విధంగా క్షార నేలల్లో పెరిగితే వాటిని హాలోఫైట్లు అన్నాము, మరి ఇసుక నేలల్లో పెరిగితే వాటిని సామోఫైట్లు అని అన్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీవ సంబంధ కారకాలు మొక్కల విస్తరణ మరియు స్థిరీకరణ ప్రక్రియలపైన ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. సో జీవ సంబంధ కారకాలు అని అంటే ఏవి, మొక్కలకు జంతువులు మరియు మానవులు. హోలోసెంట్రిక్, వాట్ ఈస్ దిస్ హోలోసెంట్రిక్? హోలోసెంట్రిక్ అనగా ఒక ప్రదేశంలోని వృక్ష సంపద పైన వాతావరణంలోని అన్ని కారకాలు కలిసి ఉమ్మడిగా ప్రభావం. ఎప్పుడు కూడా హోలో అనే పదము వస్తే కంప్లీట్ అని అర్థము. కంప్లీట్ అంటే హోల్. సో ఒక ప్రదేశంలోని వృక్ష సంపదపై ఏముండాలి, వాతావరణంలోని అన్ని కారకాలు కలిసి ఉమ్మడిగా ప్రభావం చూపు ప్రక్రియను హోలోసెంట్రిక్ అని అంటాము. సో ఇవన్నీ కూడా వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలుగా పరిగణిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొక్కల అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య సంబంధిత మూల సూత్రాలు. సో అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య వాటి చర్యల వల్ల అక్కడ విస్తరణ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పారనమాట. ప్రతి మొక్క జాతికి ఒక నిర్దిష్ట వాతావరణము మరియు మృతిక పరిస్థితి ఆ వర్గానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సామోఫైట్లు అన్నాము, ఇసుక నేలల్లో పెరిగే మొక్కలు. సో దాని మృతిక పరిస్థితి వేరే విధంగా ఉంటుంది. సో ప్రతి మొక్క జాతికి ఒక నిర్దిష్ట వాతావరణ మరియు మృతిక పరిస్థితి దానికి అనుకూలంగా ఉంటేనే అది విస్తరిస్తుంది. ఒక పెద్ద వర్గం తట్టుకునే శక్తి అనేది ఆ ప్రదేశంలో ఉండే అన్ని జాతుల ఉమ్మడి సహనశీలతకు సమానంగా ఉంటాయి. ఈ సహనశీలత అంటే టాలరెన్స్ అన్నమాట. సో వాతావరణానికి లేదా వేరే మొక్కలు పెరిగేది లేదా జంతువులు పెరుగుతుంటే వాటికి టాలరేట్ చేసే ప్లాంట్సే అక్కడ గ్రో అవుతాయి. అంటే సహనశీలత ఎంతవరకు ఉంటుంది, అక్కడ ఒక మొక్క పక్కన ఇంకో మొక్క పెరిగింది అని అంటే ఆ మొక్కను టాలరేట్ చేసే కెపాసిటీ ఇంకో మొక్కకు ఉండాలి. అదేవిధంగా అక్కడ జంతువులు పెరుగుతున్నాయి లేదా పక్షులు పెరుగుతున్నాయి, నివసిస్తున్నాయి అని అంటే వాటి టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉండాలి. దాన్నే మనము తెలుగులో సహనశీలత అని అంటాము. ఈ సహనశీలత అనేది జన్యు ఆధారితంగా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ జీన్స్, జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్స్. సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే హైబ్రిడ్ సంకరతర మొక్కలు అంటే హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్, హైబ్రిడ్ వెరైటీస్లో వాటి పేరెంట్స్ కంటే అధిక స్థాయిలో టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. అంటే సహనశీలత సంకరతర మొక్కలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేటికన్నా జనకుల కంటే. జనకుల జనరేషన్ ఉంది కదా, పేరెంట్ 1 అంటాం కదా, దానికంటే అధిక స్థాయి సహనశీలత ఉంటుంది. కాబట్టి హైబ్రిడ్ వెరైటీ ఆర్ మోర్ టాలరెంట్ దాన్ పేరెంట్ వెరైటీస్. ఒక జీవి లేదా మొక్క పెరుగుదల దశకు భిన్నమైన సహనశీలతలు ఉంటాయి. సో పెరుగుదల ఇక్కడ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ జన్యుమ్ అన్నాం. అంటే ఇది హెట్రోజైగస్, ఇది హోమోజైగస్. జనకులు అంటే హోమోజైగస్, సంకరతర అంటే హెట్రోజైగస్. సో ఆ విధంగా కాకుండా మొక్క యొక్క పెరుగుదలలో దశలు ఉన్నాయి కదా, వాటికి కూడా సహనశీలత భిన్నంగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. దేంట్లో ఉంటుంది? ప్రౌఢ మొక్కలకు పరిస్థితులను తట్టుకునే శక్తి అంటే టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ, సహనశీలత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేంతో పోల్చినప్పుడు? మొలకల దశతో పోల్చినప్పుడు ప్రౌఢ మొక్కలలో సహనశీలత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా అనుక్రియ సూత్రాల కింద చదువుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వలస ప్రక్రియ, మైగ్రేషన్. సో మొక్కల వలస ప్రక్రియ ఎందుకు వలస పోవాలి అవి? ఇది చూడండి, మాధ్యమిక మనకి ఎక్కడి నుంచి ఆధారాలు దొరికినాయంటే మాధ్యమిక మహాయుగము మరియు టెర్షరీ కాలాలలో మొక్కలు మరియు జంతువులు భారీ స్థాయిలో వలసలు చెందినాయి. సో ఈ చెందినాయి అని చెప్పడానికి మనకి ఏది నిదర్శనము? శిలాజ మరియు పురాజీవ శాస్త్ర అధ్యయనాలు వీటికి నిదర్శనాలు అన్నమాట. ఎప్పుడు జరిగినాయి అని అంటే మాధ్యమిక మహాయుగము మరియు టెర్షరీ యుగంలో ఈ వలసలు అనేవి ఎక్కువగా జరిగినాయి. జీవుల బదిలీ
బదిలీ అయినాక ఏం కావాలి, అవి స్థిరీకరణ పొందాలి లేదా స్థాపనం చెందాలి. సో అనేవి వలస ప్రక్రియకు దారి తీస్తాయి. సో అక్కడ వేటి వల్ల వలసపోతాయి ఇవి? మొక్క నడవలేదు కదా, మొక్క అదేవిధంగా దాని సిద్ధ బీజాలు, విత్తనాలు, లఘు లక్షణాలు మొదలగు వాటి ద్వారా వ్యాప్తి చెంది అవి వ్యాప్తి చెందినాక ఆ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మొలకెత్తుతాయి. దాన్నే సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు అనుకూలించవో అప్పుడు వరకు సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు మాత్రమే అక్కడ పెరిగి స్థిరపడి ప్రత్యుత్పత్తి చెంది వాటి సంతతిని పెంచుకొని అక్కడ అటువంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి అని చెప్తారనమాట. సంతతి జనాభాలు ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారి కొనసాగుతాయి. సో సంతతిని ఏర్పరిచినాక ఆ సంతతి జనాభాలు కూడా సహనశీలతను చూపించాయి అని అంటే, వాటికి అనుగుణంగా ఉంది అని అంటేనే ఆ వాతావరణము అవి అక్కడే ఉండిపోతాయి, ఆ పరిసరాలకు అనుగుణంగా మారి కొనసాగుతాయి. సో నెక్స్ట్ది వచ్చేసి కొనసాగింపు. వలస పోయినాక తర్వాత కొనసాగింపు జరగాలి సంతతి ద్వారా. జీవులు నూతన ప్రదేశాలలో కొనసాగటం అనేది ప్రథమంగా వలస ప్రక్రియ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇది వలస ప్రక్రియ వల్లనే మనకు కొనసాగింపు అనేది జరుగుతుంది. వలస పోయినాక అక్కడ కొత్త ప్రదేశంలో సుప్తావస్థలో ఉండి సిద్ధ బీజాలు లేదా విత్తనాల ద్వారా ఎప్పుడైతే అనుకూల పరిస్థితులు వస్తాయో అప్పుడు మాత్రమే ఆ మొక్క పెరిగి దానికి అనుగుణంగా సహనశీలతను తెచ్చుకొని పెరుగుతాయి అన్నమాట. అనుకూల వైవిధ్యాల సంతతికి వాటి జాతులు బదిలీ చేయగలిగిన సామర్థ్యం అనేది కొనసాగించే క్రియలో ద్వితీయ ప్రాధాన్యత అంశంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ది వచ్చేసి వలస ప్రక్రియ, రెండవది వచ్చేసి కొనసాగించే క్రియ అన్నమాట. సో ఇటువంటి క్రియాత్మక చదివితే వాటిని ఏమన్నాము? వ్యాఖ్యాన ఒకటి అన్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియాశీలక అంశాలుగా అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం కూడా ఉంది అన్నాం. సో ఇటువంటివన్నీ చదివితే మనము క్రియాశీలక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అనొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, వృక్షజాలాల పరిణామాలు పతాక స్థాయి అనేవి కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి? వలస ప్రక్రియ, జాతుల పరిణామం, ప్రకృతి వర్ణాలు. సో వీటి మూడిటిపైన ఈ వృక్షజాలాల పరిణామాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సూత్రాల్లో మనం ఏమేమి చదివాము? 4 చదివాము. ఏవేవి? ఒకటి వాతావరణ సంబంధిత, రెండవది వచ్చేసి అనుక్రియ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వలస ప్రక్రియ, నాలుగవది వచ్చేసి కొనసాగింపు. సో ఈ 4 గురించి సూత్రాలలో నేర్చుకున్నాము. నౌ వీ విల్ గో ఫర్ విస్తరణ. విస్తరణ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్, హౌ దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనేది చూద్దాం. ప్రపంచంలో పుష్పించు మొక్కల విస్తరణ క్రమాన్ని గుడ్ అనే శాస్త్రవేత్త 3 రకాలుగా గుర్తించారు. సో విస్తరణను కూడా మనము మన కన్వీనియంట్ కోసము మనము అధ్యయనం చేసుకోవడానికి, మనం వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ విభజనలు అనేటివి పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. 3 రకాలుగా గుర్తించారు. ఏ విధంగా గుర్తించారు? విస్తరణ విధాన క్రమ ఆధారంగా మొక్కల జాతులను లేదా రకాలను పేర్కొన్నారు. సో వాటి విధాన క్రమంని బట్టి ఈ మొక్కలను 3 రకాలుగా విభజించారు. అవి ఏవి అంటే విశ్వవ్యాపక రకాలు, వాటిని వైడ్స్ అంటారు. అంటే మనము వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటాం కదా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రాసేటప్పుడు టాక్సానమీలో కాస్మోపాలిటన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ విశ్వవ్యాపక రకాలు. అటువంటి మొక్కలన్నీ విశ్వవ్యాపక రకాలు అన్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ఛిన్న మొక్కలు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్థానీయ మొక్కలు. సో ఇవి ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందినాయి అనేది, ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. ఒకటి అవిచ్ఛిన్న విస్తరణ, అవిచ్ఛిన్న విస్తరణ. రెండవది వచ్చేసి విచ్ఛిన్న విస్తరణ. మూడవది వచ్చేసి స్థానీయ రక విస్తరణ. సో వీటికి ఉదాహరణలు ఇవి: కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైప్స్ని పేర్కొనవచ్చు. వాటి లక్షణాలు చూస్తే వైడ్స్ అని దేన్ని అంటాము అంటే భూమిపై ఉన్న అన్ని ఖండాలలోని నిర్దిష్ట వాతావరణ మండలాల్లో విస్తృతంగా విస్తరణ చెందిన మొక్కలను వైడ్స్ అంటారు. అంటే విస్తృతంగా విశ్వవ్యాప్తంగా విస్తరణ చెందిన మొక్కలను వైడ్స్ అంటారు. మరి అతి శీతల ప్రాంతంలో పెరిగే మొక్కలు మనకి ఉష్ణ ప్రాంతాలలో దొరకవా మరి? కానీ అక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, అతి శీతల వాతావరణ మొక్కలు అనేవి ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో మాత్రమే కాక ఉష్ణ మరియు ఉప ఉష్ణ మండలాల్లో, ఆల్పైన్ మండల పర్వతాల్లో కూడా కనబడతాయి. వీటినే ఆర్కిటిక్ ఆల్పైన్స్ అని అంటాము. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు చూపించాము.
విచ్ఛిన్న విస్తరణలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రపంచంలో 2 లేక ఎక్కువ భూతలాల లేదా సముద్రాలు వందల వేల కిలోమీటర్ల దూరాలలో విడిగా ఉన్న దేశాలలో మొక్కలు ఉండటాన్ని విచ్ఛిన్న విస్తరణ అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకు హిమాలయాల్లో దొరికే మొక్క మరి నార్త్ అమెరికాలో కూడా అక్కడ ఆ మొక్కలు కనిపిస్తుంటాయి, కానీ ఆ మధ్యలో ఎక్కడ కూడా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగదు. ఇక్కడ ఒక చోట దొరికిన మొక్కలు మరి ఇక్కడ అంతా ఎక్కడ లేకుండా ఇంకో ప్రదేశంలో అవే మొక్కలు మనకు కనిపించవచ్చు. దాన్ని విచ్ఛిన్న విస్తరణ, డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని అంటారు. స్థానియ రక విస్తరణలో ఒకే నిర్దిష్టమైన ప్రదేశంలో ఆ ప్రాంతానికి పరిమితమై అక్కడ సహజ సిద్ధంగా పెరిగే వర్గాలను స్థానియ జాతులు అంటారు. ఈ స్థానియత గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. So in the last class we learnt about distribution of plants, continuous distribution, discontinuous distribution and endemism. సో ఆ ఎండమిజం స్థానియత అనేది స్థానియత మొక్కలు, స్థానియ మొక్కలు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. సో స్థానియత అనగానేమి? ఈ స్థానియతలో మనం నేర్చుకోవాల్సినవి ఏమిటి అని అంటే పరిచయము, సిద్ధాంతాలు, వాటి స్థానియత యొక్క వర్గీకరణ, స్థానియ జాతుల స్థాయి, వాటి రకాల యొక్క లక్షణాలు, రకాలు వాటి పుట్టుక, ప్రయోజనాలు, భారతదేశంలోని స్థానియ జాతులు మరియు భారతదేశంలోని స్థానియ కేంద్రాల గురించి అధ్యయనం చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, మన భారతదేశంలో 4900 జాతుల్లో 2% మొక్కలు స్థానియతను చూపిస్తున్నాయి. 62% జంతువులు ఉన్నాయి. అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాల్లో అత్యధిక స్థానియత కలిగిన మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. గంగా నది మైదాన ప్రాంతాల్లో అత్యల్పంగా ఉన్నాయి. క్షీరదాలు, పక్షులు తక్కువ స్థాయిలో స్థానియతను చూపిస్తున్నాయి. కీటకాలు మాత్రము అధిక స్థాయిలో స్థానియతను చూపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, స్థానియత అంటే ఏమిటి? ఒక ప్రాంతీయానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండి ఆ ప్రాంతాన్ని జన్మస్థలంగా కలిగి ఉండు జాతులను స్థానియ జాతులు అంటారు. సో జాతులు మొక్కలను 3 విభాగాలుగా విభజించారు కదా. ఒకటి వచ్చేసి విచ్ఛిన్న దానికి వైడ్స్, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో వైడ్స్ అంటాము, డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో విచ్ఛిన్న మొక్కలు అంటాము, నెక్స్ట్ స్థానియ మొక్కలు అంటాము. ఆ స్థానియ జాతులు అంటే ఏంటి అంటే వాటి నిర్వచనం మనం నేర్చుకోవాలి. ఒక ప్రాంతీయానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండి ఆ ప్రాంతాన్ని జన్మస్థలంగా కలిగి ఉండు జాతులను స్థానియ జాతులు అంటారు. అటువంటి దృగ్విషయాన్ని, ప్రాంతీయ ప్రాంతాలకు మాత్రమే విస్తరణ చూపు దృగ్విషయాన్ని స్థానియత, ఎండమిజం అని అంటారు. స్థానియత చెందుటకు గల కారణాలు, ఎందుకు స్థానియత ఆ ప్రదేశానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి అనేది మనము గమనించాలి. వైవిధ్యభరితమైన ఆవాసాలకు తగిన విధంగా అనుకూలత చూపలేకపోవుట. ఎక్కడంటే అక్కడ వైవిధ్యంగా ఇంకో చోట పెరిగితే ఆ మొక్కలు అవి అనుకూలతను, సహనశీలతను కలిగి లేవు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనుకూలతను చూపలేదు. సో నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చేసి జాతుల సంచారాన్ని అడ్డుకునే విధంగా ఏదైనా ఒక భౌగోళిక ఆటంకం, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఉన్నాయి, వరదలు రావడము లేదా సునామీలు వచ్చి కరువు రావటము, ఇది ఏ విధమైన భౌగోళిక ఆటంకము, భూకంపాలు రావటము, ఈ విధంగా భౌగోళిక ఆటంకాల వల్ల కూడా అవి వాటి సంచారాన్ని అడ్డుకుంటున్నాయి అన్నమాట. ఇటీవలి కాలంలో పరిణామం ఫలితంగా ఉద్భవించిన జాతులకు సంచారం చేసేటంత సమయం లేకపోవుట. అవి కొద్ది కాలం మాత్రమే జీవిస్తున్నాయి. తర్వాత వాటి వాతావరణములో మార్పులు చెందటం వల్ల ఏమవుతున్నాయి అంటే అవి నశిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇంకా ఆ స్పీషీస్ అనేది, ఆ జాతి అనేది లేకుండా అంతరించిపోతుంది. సో వాటికి సంచారం చేసేదంతా సమయం కూడా లేకపోవటం. ఈ 3 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అనుకూలత చూపలేకపోవుట, భౌగోళిక ఆటంకం, సంచారం చేసేదంత సమయం లేకపోవుట.
సో ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖమైన స్థానియ జాతులు కొన్ని జాతులు చూసుకుంటే మనము మెటాసెకోయియా అనే మొక్క సజీవ వివృత బీజ శిలాజం చైనాలో కనిపిస్తుంది. సెకోయియా అనేది రెడ్వుడ్ ట్రీ, ఇది కాలిఫోర్నియా తీర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. గింకో బైలోబా అనేది చైనా మరియు జపాన్లో సజీవ శిలాజంగా మనకు కనిపిస్తుంది. అదే మన భారతదేశానికి వస్తే హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో మాత్రమే ఉండేది ప్రిమ్యులా అండ్ పొటెంటిల్లా. సో ఇక్కడ మొక్కలు చూపించాను చూడండి. ఏం చెప్పాం? మెటాసెకోయియా, సెకోయియా, గింకో బైలోబా, ప్రిమ్యులా. ఇది ప్రిమ్యులా హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది మెటాసెకోయియా, ఇది సెకోయియా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది గింకో బైలోబా. ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ స్థానీయత చెందిన జాతులు. స్థానీయత సిద్ధాంతాలు. నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చేసి స్థానీయ సిద్ధాంతాలు. ఈ సిద్ధాంతాలు రెండు రకాలు. ఒక సిద్ధాంతం వచ్చేసి రేలిక్స్ ప్రక్రియ అంటాము. రెండవ సిద్ధాంతం వచ్చేసి వయస్సు వైశాల్య పరికల్పన. అనగా ఏమిటో చూద్దాం. మొదటి సిద్ధాంతంలో గత కాలంలో బాగా వర్ధిల్లి ప్రస్తుతం క్షీణిస్తున్న వృక్షజాలానికి చెందిన లేదా మిగిలి ఉన్న జీవులు లేదా మొక్కలను రేలిక్స్ ప్రక్రియ ద్వారా చెప్పారు. అంటే రేలిక్స్ ప్రక్రియ ఏం చెప్తుంది? గత కాలంలో బాగా వర్ధిల్లినాయి కానీ ప్రస్తుతం క్షీణిస్తూ వచ్చినాయి అని చెప్పారు. ఆ క్షీణిస్తూ రాగా మిగిలిన మొక్కలు మాత్రమే ఈ స్థానీయ మొక్కలు అని చెప్పారనమాట. అటువంటి వాటికి ఉదాహరణ సెకోయియా మరియు సెంపర్వెరెన్స్. రెండవ సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పారు? స్థానీయ రకాలు అనేవి క్రమేణా కొనసాగే విలుప్త ప్రక్రియకు సంబంధించిన నేటి కాలపు రకాలు అని. అంటే వాటి వయస్సు వైశాల్య పరికల్పన ద్వారా మనకు రెండవ సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పారంటే స్థానీయ రకాలు అనేవి ఏమిటి అని అంటే అవి క్రమేణా కొనసాగే విలుప్త ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడినవి, సంభవించినవి అని చెప్పారనమాట. సో ఉదాహరణకు ప్రిమ్యులా అండ్ రోడోడెండ్రాన్. సో ప్రిమ్యులా అనేది మనం ఇక్కడ చూసాం. దిస్ ఈజ్ ప్రిమ్యులా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్థానీయత వాటి వర్గీకరణ. సో ఎలా వర్గీకరించారు? కణాధార వర్గీకరణ శాస్త్ర పరిశీలనల ఆధారంగా స్థానీయతను వర్గీకరించుకున్నారు. షైజో స్థానీయత, అపో స్థానీయత, ప్యాట్రో స్థానీయత. మూడు రకాలు: షైజో, అపో అండ్ ప్యాట్రో. షైజో అంటే ఏంటో చూద్దాం. షైజో స్థానీయత అంటే జాతి ఆవిర్భావ సమయంలో ఏర్పడి స్థానీయ జాతులుగా స్థిరపడే రకాలు. అంటే అవి అక్కడే ఆవిర్భవించినాయి, అక్కడే ఏర్పడి అక్కడే స్థానీయతను కలిగి ఉన్నాయి. అంటే వాటికి టైం లేదనమాట స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి, వ్యాప్తి చెందడానికి. అపో ద్వయస్థితిక జాతుల నుండి ఏర్పడు బహుస్థితిక జాతులు. ద్వయస్థితికం అంటే డిప్లాయిడ్, బహుస్థితికం అంటే పాలిప్లాయిడ్. సో ద్వయస్థితిక జాతుల నుండి పాలిప్లాయిడ్ జాతులు ఏర్పడినాయి. అవే అపోస్థానీయత. అంటే ఆ పాలిప్లాయిడ్ జాతులనంతా కూడా అపోస్థానీయత కలిగిన మొక్కలుగా విభజించుకున్నారు. నెక్స్ట్ ప్యాట్రోస్థానీయత అంటే ఏంటి అంటే ఈ బహుస్థితిక జాతులను ఏర్పరచు ద్వయస్థితిక జాతులు. ఇక్కడేమో ఇవి ద్వయస్థితిక జాతుల నుండి ఏర్పడు బహుస్థితిక జాతుల్ని అపో అన్నాము. ప్యాట్రోలో బహుస్థితిక జాతులను ఏర్పరచు ద్వయస్థితిక జాతులు. ఇవి ద్వయస్థితిక జాతులు ఏవవుతాయి? అప్పుడు ప్యాట్రో అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అపో ఏమవుతాయి? బహుస్థితిక జాతులు అవుతాయి. సో షైజో స్థానీయత, అపో స్థానీయత అండ్ ప్యాట్రో స్థానీయత. ఈ మూడు వర్గీకరించినారు అని అంటే దేని విధంగా వర్గీకరించినారు? కణాధార వర్గీకరణ శాస్త్రం, సైటోటాక్సానమీ. సో బేస్డ్ ఆన్ సైటోటాక్సానమికల్ ఎవిడెన్సెస్ we have classified the endemism into schizoendemism, apoendemism and patroendemism. నెక్స్ట్ స్థానీయ రకాలు, వాటి స్థాయి. సో ఇక్కడ మనకు 4 రకాలుగా చెప్పారు. బేస్డ్ ఆన్ స్టాటస్ లేదా స్థాయిని ఆధారం చేసుకొని స్థానీయ రకాలు 4 రకాలు. ఏవి? ఒకటి వచ్చేసి ఎండమిక్ ఫ్లాగ్షిప్ స్పీషీస్, అంటే స్థానీయ ఆకర్షణీయ పతాక స్థాయి జాతులు. ఎండమిక్ కీస్టోన్ స్పీషీస్, స్థానీయ కీస్టోన్ జాతులు. ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, ప్రాణాపాయ జాతులు. క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, సందిగ్ధ ప్రాణాపాయ జాతులు. సో ఇవి అంటే ఏమిటో ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం. ఆకర్షణీయ పతాక స్థాయి జాతులు ఏమిటి? ప్రబల జాతులుగా ఉండి, అంటే అవి ఆల్రెడీ ప్రబలించి ఉన్నాయి, సమాజాలను గుర్తించే సూచికలుగా పనిచేస్తాయి. అంటే ఇంకా ఆ ప్లాంట్ అక్కడ ఉంది అంటే ఆ ఏరియా అది అని చెప్పగలిగేలాగా
ఉంటాయన్నమాట. వాటినే పతాక స్థాయి జాతులు అని అంటారు. అంటే అవి ఏం చేస్తాయి, మొక్క సమాజం యొక్క గుర్తింపుకు సూచికలుగా పనిచేస్తాయి. నెక్స్ట్ స్థానియ కీస్టోన్ జాతులు అంటే ఏంటి అంటే నివసించే స్థావరంలో అల్ప ఆధిక్యత స్థాయిలో ఉండి ఈ జాతులు అదృశ్యం చెందితే తొలగిపోతే వాటిపై ఆధారపడే మొక్కలు జంతువులు కూడా అదృశ్యమవుతాయి. అంటే అవి లేకుంటే దాని మీద ఆధారపడే జంతువులు ఇతర మొక్కలు కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. అటువంటి జాతులను కీస్టోన్ జాతులు అని అంటారు. ఆ స్థానంలో అవి అల్ప ఆధిక్యతలో ఉన్నా కూడా అవి లేకపోతే మాత్రము ఇతర జీవులు వాటిపైన ఆధారపడే జీవులు అవి కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. అటువంటి జాతులను కీస్టోన్ జాతులు అని అంటారు. ప్రాణాపాయ జాతులు ఇంకా ఇవి విలుప్తం చెందుతున్నాయి. ప్రమాదం కలిగిన స్థానియ జాతులు అంటే ఇంకా అవి అంతరించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న జాతులు. ప్రాణ అపాయం ఉంది, ప్రాణం పోలేదు ఇంకా, అంటే అది విలుప్తం చెందే దశలో ఉంది. ఇంకా అది మనం పట్టించుకోకపోతే వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే అది ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతుంది. ఎండేంజర్డ్, ఎక్స్టింక్ట్ కాకుండా ఉండేది ప్రాణాపాయ జాతి, అదే ఎండేంజర్డ్ అంటాము. సందిగ్ధ ప్రాణాపాయ జాతులు విలుప్తం చెందే ప్రమాద స్థాయి హెచ్చుగా ఉండి తద్వారా ఏమవుతుంది, దాని ఫలితంగా స్థానియ జాతుల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. ఇంకా విలుప్తం చెందే దశనే మనం ప్రాణాపాయ జాతి అన్నాం. సందిగ్ధంలో ఉంది అని అంటే ఇంకా అది ఇట్ ఈస్ రెడీ టు గెట్ ఎక్స్టింక్ట్. సో రకాలు చూసుకుంటే ఫావ్గర్ అండ్ కాంటాండ్రియోపోలిస్ అనే శాస్త్రవేత్తలు స్థానీయతను 4 రకాలుగా చెప్పారు. ఒకటి వచ్చేసి నవ్య స్థానీయత, నియో ఎండమిజం, పేలియో స్థానీయత, పేలియో ఎండమిజం, హోలో స్థానీయత, హోలో ఎండమిజం అండ్ సూడో స్థానీయత, ఫాల్స్ లేదా సూడో ఎండమిజం. సో స్థానీయ రకాల యొక్క లక్షణాల గురించి ఇప్పుడు అధ్యయనం చేద్దాం. ఆవరణ రీత్యా విస్తృతి సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. ఆవరణ రీత్యా విస్తృతి సామర్థ్యం తక్కువ ఉంటేనే దాన్ని స్థానీయత అంటాము. కేంద్రీకృతమైన విస్తరణను కలిగి ఉంటుంది, అంటే ఒకే ప్రదేశానికి కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది వాటి విస్తరణ. జీనోమ్లు సంతృప్తి స్థాయికి చేరటం వల్ల వలస చెందే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది. నిజమైన స్థానీయ రకాలు వలస చెందవు. స్థానీయ రకాలు ఎప్పుడు వలస ఉంటే వాటి విస్తరణ అనేది జరుగుతుంది, స్థానీయమనం వాటిని. సో నిజమైన స్థానీయ రకాలు వలస చెందవు. అయితే నవ్య స్థానీయ రకాలు న్యూ స్పీషీస్ ఎలా తెలుస్తున్నాయి మనకు, వలస చెందే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. అవి కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి కొత్త ప్లాంట్ నియో ఎండమిజం అని అంటాము. ఇవి చూడండి, నవ్య స్థానీయత యొక్క లక్షణాలను చూస్తే విశాలమైన ప్రదేశంలో విస్తరణ చెంది ఉంటుంది. వాటి నూతనంగా ఆవిర్భవించి ఉంటాయి. వీటికి కారణం ఏంటి, నవ్య స్థానీయతకు లేదా నియో ఎండమిజంకు అంటే ఉత్పరివర్తనాలు, మ్యుటేషన్స్, క్రోమోజోముల్లో మార్పులు, బహుస్థితికత, ఈ 3 వీటికి నవ్యస్థానీయతకు కారణాలు. అంటే నవ్యజాతి మొక్కలు, నవ్యస్థానీయ మొక్కలు ఏర్పడడానికి కారణాలు అన్నమాట. మరి నవ్యస్థానీయత అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక ప్రదేశంలో జీవిస్తున్న జాతులలో దగ్గరి సంబంధం కల జాతులు దూర ప్రదేశాలలో కూడా ఉండేదానిని నవ్యస్థానీయత అంటారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ హిమాలయాల్లో, మన ఇండియాలో హిమాలయాల్లో దొరికే వాటి జాతులు కొన్ని మనకి ఎక్కడ కనిపించినాయి, మరి నార్త్ అమెరికాలో కనిపించినాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఒక ప్రదేశంలో జీవిస్తున్న జాతుల దగ్గర సంబంధం గల జాతులు దూర ప్రదేశాల్లో కనిపిస్తున్నాయి. అంటే అక్కడ ఒక స్థానీయత, అక్కడ కూడా అవి స్థానం ఏర్పరచుకున్నాయి. అంటే ఆ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మేబీ ఒకటే ఉండొచ్చు, లేదా దానికి టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉండొచ్చు. సో అటువంటి దాన్ని నవ్య స్థానీయత అని అంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేలియో స్థానీయత, బహుస్థితిగా ఉంటాయి, అల్ప స్థాయిలో ఉంటుంది. అంటే ఇవి ద్వయస్థితికంగా ఉంటాయి. బహుస్థితిగత అంటే పాలిప్లాయిడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పేలియో అంటేనే మనకు పేలియో బాటనీ అంటే ఏంటి, స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్ కదా, ప్లాంట్ ఫాజిల్స్, శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని పేలియంటాలజీ అంటాం. పేలియో బాటనీ అని అంటే వృక్ష శిలాజాలు, మొక్క శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని. సో ఈ పేలియో స్థానీయతలో నిదర్శనాలు ఏవి, శిలాజ నిదర్శనాలు ఆధారంగానే మనము వీటిని చెప్పినాము.
వర్గీకరణ పరంగా విడిగా ఉంటాయి. వీటికి ప్రూఫ్స్ అనేవి ఉండవు. ఎందుకు? శిలాజం అది. శిలాజాల ఆధారంగా వాటి రెమ్నాంట్స్ ఆధారంగా మనము వర్గీకరించుకున్నాము లేదా కనిపెట్టినాము. భిన్న ప్రాంతాలలో ఉన్నప్పటికీ ఒకే రకమైన జీవ రూపాలు ఉంటాయి. సో ఎక్కడ వేరే ప్రాంతాల్లో ఉన్నా కూడా అవి ఒకే రకమైన జీవ రూపం కలిగి ఉంటాయి. అప్పుడే మనం ఇది స్థానీయత చెందింది, ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో అవి జీవించి ఉన్నాయి అని చెప్పగలుగుతాం. ఉదాహరణకు క్లోరోక్సైలాన్ స్వీటినియా. సో ఈ మొక్క అనేది పేలియోస్థానీయతకు ఉదాహరణ. హోలో స్థానీయత. హోలో అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? కంప్లీట్, పూర్తి అని చెప్పుకున్నాం. ఇవి ఏమిటి అని అంటే నవ్య మరియు పేలియోస్థానీయ రకాల మధ్యస్థ దశ రకాలు. ఇవి వలస ప్రక్రియ ద్వారా వ్యాపనం చెంది విశాల ప్రదేశాలను ఆక్రమించలేవు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ఇవి నవ్యస్థానీయ రకాలుగా కూడా ప్రవర్తిస్తాయి. సో ఇవి మధ్యస్థ దశగా ఉండి ఏం చేస్తాయి? నవ్య అంటే కొత్త నియో ఎండమిక్ ప్లాంట్స్గా కూడా అవి వ్యవహరిస్తాయి అన్నమాట, బేస్డ్ ఆన్ ది క్లైమాటిక్ కండిషన్స్. సూడో లేదా అనృత స్థానీయత. వాటి లక్షణాలు: ఒక ప్రదేశంలో ఉన్న మొక్కలలో ఉత్పరివర్తనాల వల్ల ఏర్పడే స్థానీయ రకాలు. సో ఆల్వేస్ మ్యూటేషన్స్ లీడ్ టు పాలిప్లాయిడ్ నేచర్. సో బహుస్థితికాలు అనేవి ఇక్కడ సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకు? ఒక ప్రదేశంలో ఉన్న మొక్కలలో, ఆ స్థానీయ మొక్కలలో ఉత్పరివర్తనాలు చెంది ఆ మొక్కలు, కొత్త మొక్కలు ఏర్పడతాయి అన్నమాట. అటువంటి రకాలు అంటే అవి ఆల్రెడీ దే ఆర్ నాట్ ట్రూలీ ఎండమిక్, ఫాల్స్ ఎండమిక్, బట్ దే ఆర్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎండమిక్ ప్లాంట్స్ డ్యూ టు సమ్ మ్యూటేషన్స్ జరగడం వల్ల కొత్త మొక్కలు, కొత్త రకాలుగా మనము అనుకుంటున్నాము. ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న కొన్ని జాతులను పొరపాటున స్థానీయ రకాలుగా నిర్ధారణ చేసిన రకాలను అనృత లేదా ఫాల్స్ లేదా సూడో స్థానీయ జాతులు అంటారు. సో ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న కొన్ని జాతులను పొరపాటుగా, అంటే దాంట్లో ఓన్లీ బహుస్థితిగత మాత్రమే ఉంది, అటువంటి స్థానీయ రకాలుగా, వాటినే స్థానీయ రకాలుగా నిర్ధారణ చేసినప్పుడు అటువంటి జాతులను అనృత లేదా సూడో స్థానీయ జాతులు అంటారు. ఉదాహరణకు ఫ్రాంక్లినియా అలటోమాహా. జార్జియాలో అలటోమాహా నదిలో నివసించే ఈ జాతి, దీన్ని మనము స్థానీయ సూడో ఫాల్స్ ఎండమిజం లాగా చదువుకోవచ్చు. స్థానీయ రకాల పుట్టుక. ఈ పుట్టుక గురించి చెప్పాలి అంటే 3 భావనలు చెప్పారు. ఒకటి జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్ కాన్సెప్ట్, రెండవది లాస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లింక్ కాన్సెప్ట్, ఎపిబయాటిక్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటి అనేది టూకీగా చూద్దాము. జీబీసీ అంటే జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్ కాన్సెప్ట్. భూభౌగోళిక మార్పులు లేదా అవరోధాలు చోటు చేసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతాలు చిన్న చిన్న ప్రదేశాలుగా విడిపోవటం, దానితో పాటు అక్కడ నివసిస్తున్న సమాజంలోని కొన్ని జాతులు స్థానీయత జాతులుగా రూపొందబడటం అని చెప్పారు. అంటే జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్స్ అనేవి ఏర్పడినప్పుడు, అక్కడ చిన్న చిన్న ఖండాలుగా విడిపోయినప్పుడు అక్కడ మాత్రమే ఉండిపోయిన మొక్కలను స్థానీయ మొక్కలుగా గుర్తిస్తున్నాము అని చెప్పినాడు. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లింక్. కలిసి పక్కన ఉండే భూభౌగోళిక ప్రాంతాల మధ్యన ఉండే సంధి ప్రాంతాలు విడిపోవటం ద్వారా ఏర్పడతాయి. సో 2 కాంటినెంట్స్ కానీ 2 ఏవైనా ప్లేసెస్ ఉంటాయి. సో చిన్నగా అవి సంధి ప్రాంతాలుగా విడిపోవటం, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఏరియా ఏ అనుకుంటే ఒక ఏరియా బిగా విడిపోయినప్పుడు ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే ఆ మొక్కలు పెరుగుతాయి, అవి బి దాంట్లోకి రావు. అటువంటి లాస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లింక్, ఆ రెండిటికి ఉన్న లింక్ అనేది ఉండదు, జస్ట్ దే విల్ గెట్ సపరేటెడ్ అనమాట. ఎపిబయాటిక్స్ కాన్సెప్ట్. ఒక ప్రదేశంలోని సహజ సిద్ధమైన జనాభాలకు చెందిన సముదాయాల నుంచి పరిణామ ప్రక్రియ ద్వారా స్థానీయ రకాల పుట్టుక జరుగుతుంది. ఇది ఎట్లా చెప్పారంటే మొక్కలపైన జరిపిన కణ వర్గీకరణ శాస్త్ర పరిశీలనల ఫలితాలు ఈ సిద్ధాంతాన్ని సమర్థిస్తున్నాయి. సో ఎపిబయాటిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకు? వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ త్రూ సైటోటాక్సానమిక్ స్టడీస్. కణ వర్గీకరణ శాస్త్ర పరిశీలనల ద్వారా మనం ఈ సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించుకున్నాము. సో విచ్ ఈస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్? ఎపిబయాటిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ కాన్సెప్ట్. నౌ యూజెస్. ప్రయోజనాలు. స్థానీయత యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి? ఒక దేశం లేదా ప్రాంతం యొక్క జీవ భౌగోళిక పరిస్థితులు,
గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఆ మొక్క అక్కడ పెరుగుతుంది అంటే ఆ మొక్క పెరిగే పరిస్థితులు ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవచ్చు. జాతుల కేంద్ర స్థానాలు, జాతుల విలుప్త ప్రదేశాలు, వీటి గురించి తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఒక ప్రదేశంలోని మొక్కలు మరియు జంతువుల విస్తరణ యొక్క విధాన శైలి గురించి అవగతం చేసుకోవడానికి ఈ స్థానియ రకాలు ఉపయోగపడతాయి. భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రముఖ స్థానియ జాతుల్ని చూడండి. ఇక్కడ రోడోడెండ్రాన్, ఎరికేసీకి చెందిన రోడోడెండ్రాన్, అరికేసీకి చెందిన క్యారియోటా యురెన్స్, రూటేసీకి చెందిన ఎగెల్ మార్మిలాస్, ఫాబేసీకి చెందిన క్రోటోలేరియా జెన్షియా, మోరేసీకి చెందిన ఫైకస్ రెలిజియోజా, పెడాలియేసి నువ్వులు సెసామమ్ ఇండికమ్ అండ్ ఎల్యూసైన్ కొరకనా పోయేసి కుటుంబానికి చెందినవి. ఇవన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో స్థానియ జాతులుగా గుర్తించబడినవి. అదేవిధంగా రూబియేసి కుటుంబంలో 6 ప్రజాతులు, రోజేసి కుటుంబము, ఆస్టరేసి కుటుంబము, ప్రిమ్యులేసి కుటుంబము మరియు అకాంతేసి కుటుంబంలో కూడా మనము స్థానియ జాతులను గుర్తించవచ్చు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇవి చూడండి కొన్ని స్థానియ జాతులు మన భారతదేశంలో ఉన్నవి. రోడోడెండ్రాను, ఇది వచ్చేసి ఎల్యూసైన్ కొరకనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగెల్ మార్మిలాస్. నెక్స్ట్ స్థానియ కేంద్రాలు. స్థానియ కేంద్రాలకు వస్తే స్థూల కేంద్రాలు, సూక్ష్మ కేంద్రాలుగా గుర్తించినారు. భౌగోళిక ప్రాంతంలో 1000 కంటే ఎక్కువ స్థానియ జాతులు ఉంటాయి. ఆ భారతదేశంలో ఏం చేసినాడు, స్థానియ కేంద్రాలను 3గా గుర్తించినారు. ఒకటి వచ్చేసి తూర్పు హిమాలయాలు, రెండవది వచ్చేసి పశ్చిమ కనుమలు, మూడవది వచ్చేసి పశ్చిమ హిమాలయాలు. సో వీటిలో మనకు స్థానియత ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ కేంద్రాలు. భౌగోళిక ప్రాంతంలో 1000 కంటే తక్కువ స్థానియ జాతులు ఉంటాయి. భారతదేశంలో అటువంటివి 25 సూక్ష్మ కేంద్రాలను గుర్తించారు. అందులో కొన్ని వచ్చేసి అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు, నెక్స్ట్ నీలగిరి సైలెంట్ వ్యాలీ, తిరుపతిలోని నల్లమలై, రాజస్థాన్లోని అరావళి పర్వతాలు, సిక్కింలోని హిమాలయాలు, కాశ్మీర్ లడక్ హిమాలయాలు, వీటిని సూక్ష్మ కేంద్రాలుగా పేర్కొన్నారన్నమాట. 25 సూక్ష్మ కేంద్రాలు ఉన్నాయి, 3 స్థూల కేంద్రాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో. అండ్ భారతదేశంలో గల స్థానియ జాతుల గురించి కూడా మనము నేర్చుకోవాలి. సో భారతదేశంలోని వృక్ష సంపదను ఆధారం చేసుకొని వృక్ష భౌగోళిక మండలాలుగా 9 మండలాలుగా విభజించారు. చటర్జీ అను శాస్త్రవేత్త భారతదేశంలోని వృక్ష భౌగోళిక మండలాలు ఎన్నిటిగా విభజించారు? 9గా గుర్తించారు. విభజించారు అనే దానికంటే గుర్తించారు అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే వాటి వ్యాప్తిని, వాటి ఉత్పత్తిని, వాటి విస్తరణను వీటి మీద ఆధారం చేసుకొని మనకు ఇక్కడ 9 భారతదేశ వృక్ష భౌగోళిక మండలాలు ఉన్నాయి. సో అవి ఏమిటివి చూడండి. ఒకటి వచ్చేసి పశ్చిమ హిమాలయాలు, రెండవది వచ్చేసి తూర్పు హిమాలయాలు, ఇండస్ మైదానాలు, నాలుగవది గంగానది పరివాహక ప్రాంతం, మధ్య భారతదేశం, డెక్కన్, మలబార్ పశ్చిమ తీరం, అస్సాం, అండమాన్ నికోబార్ సముద్ర తీర ప్రాంతాలు. సో ఇవన్నీ 9 భారతదేశంలోని వృక్ష భౌగోళిక మండలాలు. ఎవరు క్లాసిఫికేషన్ ఇది? చటర్జీ అను శాస్త్రవేత్త 1962లో భారతదేశంలోని వృక్ష భౌగోళిక మండలాలను 9 రకాలుగా గుర్తించారు. అవి ఏమిటివి ఇప్పుడు చదువుదాం. పశ్చిమ హిమాలయాలు. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అబౌట్ దిస్ టైప్స్, let us discuss about what to read and how to read. సో వెస్టర్న్ హిమాలయాస్, ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్ ఇవన్నీ ఒక మ్యాప్, ఇండియా మ్యాప్ పెట్టుకొని ఆ ఇండియా మ్యాప్ను ఫస్ట్ మీరు ఈ 9 జోన్స్గా డివైడ్ చేసి ఏ ఏ స్టేట్స్ దాని కింద వస్తాయి అనేది, అంటే ప్రదేశాల గురించి తెలుసుకోవాలి.
ఆ వృక్ష భౌగోళిక మండలం వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ కింద ఏమేం స్టేట్స్ వస్తాయి అనేది నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అంటే వాతావరణ సంబంధిత అంశాలు. సో ఫస్ట్ది వచ్చేసి ప్రదేశాల గురించి తెలుసుకోవాలి, రెండవది వచ్చేసి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ వాతావరణ సంబంధిత పరిస్థితులు, నెక్స్ట్ థర్డ్ది వచ్చేసి వెజిటేషన్, దట్ ఈస్ వృక్ష సంపద. అక్కడ ఏం వృక్షాలు ఏం సంపద, వృక్ష సంపదలో గుల్మాలు ఉన్నాయా, పొదలు ఉన్నాయా, వృక్షాలు ఉన్నాయా, స్థానియ జాతులు ఉన్నాయా, విచ్ఛిన్న జాతులు ఉన్నాయా అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఈ 9కి మనము చేయాల్సింది ఏమిటి అని అంటే మూడే. ఒకటి వచ్చేసి ప్రదేశము, రెండవది వచ్చేసి వాతావరణంలో మార్పులు లేదా వాతావరణ పరిస్థితులు, మూడవది వచ్చేసి వాటిలో ఉన్న వృక్ష సంపద. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ది వచ్చేసి వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఉత్తర దక్షిణ కాశ్మీర్, పంజాబ్, కుమవోన్లోని కొంత ప్రాంతం. సో ఈ ప్రదేశాల్లో పశ్చిమ హిమాలయాలు ఉన్నాయి. సగటు వార్షిక వర్షపాతం ఎంత ఉంటుంది అక్కడ అంటే 100 నుంచి 200 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. శీతాకాలంలో ఇక్కడ మంచు కూడా కురుస్తుంది. సో ఇక్కడ పశ్చిమ హిమాలయాలు అనేది ఒక హాట్స్పాట్గా గుర్తించాం కాబట్టి దాంట్లో వేరియేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ది హైట్ ఆర్ ఆల్టిట్యూడ్. ఇక్కడ మనం మ్యాప్ ఎప్పుడైతే జియోగ్రఫీ అన్నామో మ్యాప్ గురించి చదువుకోవాలి అని అంటే ఏం తెలియాలి? అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు, వాటి ఎత్తు, ఆల్టిట్యూడ్, రైట్, లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ అండ్ ఆల్టిట్యూడ్. సో ప్రదేశాలు ఎక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. వాతావరణం ఎంత ఉంటుంది? 100 to 200 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం. పర్వత శ్రేణుల ఎత్తుని బట్టి, సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్, వెస్టర్న్ హిమాలయాస్, వీ హ్యావ్ కేటగరైజ్డ్ దీస్ వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ ఇంటూ 3 సబ్ జోన్స్, 3 ఉపమండలాలుగా విభజించుకున్నాం. ఉష్ణమండలం, సమశీతోష్ణ మండలం, అంటే ఉష్ణ అంటే ట్రాపికల్, సమశీతోష్ణ టెంపరేట్, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఆల్పైన్ మండలం. సో 300 నుంచి 1500 మీటర్ల వరకు ఉష్ణమండలంగా విభజించుకున్నాము. అండ్ సమశీతోష్ణ మండలం 1500 నుంచి 3500, ఆల్పైన్ వచ్చేసి 3500 నుంచి 5000 మీటర్ల వరకు. 5000 మీటర్ పైన ఏముంది? స్నో లైన్ అనేది ఉంది. అక్కడ స్నో మంచు ఎడతెరిపిగా కురుస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కువగా మనకు వృక్ష సంపద ఉండదు. సో ఇది అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఉష్ణమండలం. ఇప్పుడు వెస్టర్న్ హిమాలయాస్లోనే ఉష్ణమండలం తీసుకుంటే 300 to 1000 మీటర్స్ దగ్గర సైవలిక్ పర్వతాల్లో సాల్ ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. నదీ తీర ప్రాంతాల్లో షిషామ్ అనే మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తేమ కలిగిన ప్రాంతంలో నేరేడు, ఫైకస్ గ్లోమరేటా వంటి మొక్కలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా సవన్నా గడ్డి మైదానాలు కూడా మనకు అక్కడ కనిపిస్తాయి. సాల్మేనియా, మలబారికం, బ్యూటియా, మునోస్పర్మా, అకేషియా క్యాటచు ఇటువంటి మొక్కలు కూడా మనకు అక్కడ కనిపిస్తాయి. పొడిగా ఉండే శుష్క ప్రాంతం తీసుకుంటే అక్కడ రేగు, కరిసా, అకేషియా మరియు ముళ్ళ మొక్కలు, థార్నీ స్hrubs అనేవి కూడా 300 to 1000 మీటర్స్లో ఉంటాయి. 1000 to 1500 మీటర్స్లో మనం ఎక్కువగా సాధారణంగా చూసేది చిర్పైన్, పైనస్ రాక్స్బర్గీ అనేది చూస్తాము. ఇక్కడ హర్బ్స్ అనేవి అంటే నేలకు గుల్మాలు, హర్బ్స్ అంటే గుల్మాలు అనేవి అతి తక్కువగా ఉంటాయి. టెంపరేట్ మండలం లేదా సమశీతోష్ణ మండలం, టెంపరేట్ జోన్. సో టెంపరేట్ జోన్లో ఎక్కడి నుంచి 1500 to 3500 అన్నాం. 1500 to 600 మీటర్స్లో అక్కడ ఏమన్నాము? పైనస్ రాక్స్బర్గీ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ 1600 మీటర్స్ దగ్గర పెరిగేది మొక్క పైనస్ ఎగ్జెల్సా. 1600 to 1800 మీటర్స్ దగ్గర డియోడార్ ఉంటుంది, దేవదారు చెట్లు ఉంటాయి. ఓక్స్, బ్యూటియా, పాపులస్, రోడోడెండ్రాన్, పైరస్ మాలస్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. 1800 to 3500 మీటర్స్ దగ్గర ఓక్, ఎల్యూసైనికా అండ్ కోనిఫర్స్ లైక్ కోనిఫెరస్ ట్రీస్ లైక్ టాక్సస్ బకేటా, క్యూప్రెసస్, పీసియా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. పంజాబ్లో తీసుకుంటే మనము ఇక్కడ ప్రదేశాల్లో పంజాబ్ని కూడా తీసుకున్నాం కదా. పంజాబ్లో పంట మొక్కలు ఏవేవి ఉంటాయి? గోధుమ మరియు బార్లీ, వీట్ అండ్ బార్లీ. అదేవిధంగా కాశ్మీర్లో చూస్తే కుంకుమ పువ్వు అంటాము, సాఫ్రాన్, యాపిల్, పీచ్, వాల్నట్, ఆల్మండ్స్ ఇవన్నీ కూడా వృక్ష సంపద ఈ కాశ్మీర్లో కలిగి ఉన్నది. సో సమశీతోష్ణ మండలంలో ఏం మొక్కలు, వృక్ష సంపద ఎట్లా ఉంది, శీతోష్ణ మండలంలో ఎలా ఉంది, ఉష్ణ మండలంలో ఎలా ఉంది అనేది చదువుకోవాలి.
ఆల్పైన్ మండలం నెక్స్ట్ 3500 నుంచి 5000 మీటర్స్. ఏకవార్షిక మొక్కలు మాత్రమే పెరుగుతాయి, అంటే మంచు పొరకు స్నో లైన్కు దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా మనకి ట్రీస్ అనేవి లభ్యం కావు, ట్రీస్ అనేవి పెరగవు అనమాట. గుల్మాలు, మాస్లు, లైకెన్లు, గడ్డి జాతి మొక్కలు ఉంటాయి. దీనిలో ఉదాహరణ ప్రిమ్యులా, పొటెంటెల్లా, డెల్ఫీనియం, జిరానియం, అంటే అన్నీ కూడా హెర్బేషియస్ ప్లాంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సాక్సిఫ్రాగా, యాస్టర్ మొదలగునవి. సో ఇప్పుడు వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ గురించి మనం చదువుకున్నప్పుడు కొన్ని మొక్కలు చూసాం కదా. 1500 మీటర్స్ లోపల పెరిగేది పైనస్ రాక్స్బర్గి, 1600 మీటర్స్ దగ్గర పెరిగేది పైనస్ ఎగ్జెల్సా. సో ఈ జాతుల మార్పులను బట్టి మనము వాటిని గుర్తించవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తూర్పు హిమాలయాలు. తూర్పు హిమాలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి? సిక్కిం, డార్జిలింగ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నేఫా. వాతావరణం వచ్చేసి అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది? అధిక వర్షపాతం, అధిక ఉష్ణోగ్రత. ఇది కూడా సేమ్, తూర్పు హిమాలయాలు కూడా వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ లాగా పశ్చిమ హిమాలయాల లాగా 3 ఉపమండలాలుగా విభజించారు. అయితే ఇది 300 మీటర్లు స్నో లైన్కు ఎక్కువగా వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ 300 to 500, 1500 అయితే ఇక్కడ 300 to 1800, 1800 to 3800, 3800 to 5300 మీటర్స్ స్నో లైన్ 5000 నుంచి 300 వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉష్ణమండలం తీసుకుంటే, ట్రాపికల్ క్లైమేట్ తీసుకుంటే అక్కడ హైట్ ఎంత అన్నాం? 300 to 1800. దట్టమైన సాల్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి. మిశ్రమ ఆకురాల్చే అడవులు అంటే మిక్స్డ్ డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్. స్టెర్కులియా, టర్మినేలియా, ఆంథోసిఫాలస్, కదంబ, బాహినియా ఇటువంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి. సవన్నా గడ్డి మైదానాల్లో అల్బీజియా, ప్రోసెరా, సాల్మేలియా, డెండ్రోకలామస్ స్ట్రిక్టస్ ఈ విధంగా పెరుగుతాయి. పొడిగా ఉండే శుష్క ప్రాంతంలో రేగు, కరిస్సా, అకేషియా. ఎప్పుడు కూడా పొడిగా శుష్క ప్రాంతంలో రేగు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. రేగు, కరిస్సా, అకేషియా, మళ్ళీ థార్నీ shrubs అనేవి ఉంటాయి. 1800 to 3000 మీటర్స్ దగ్గర ఓక్, మైకేలియా, పైనస్, ట్యూనా, నేరేడు ఇటువంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి. 3000 to 3800 మీటర్స్ దగ్గర కోనిఫెరస్ జాతులు ట్రీస్ పెరుగుతాయి. అవి ఏవి? జూనిపెరస్, క్యూప్రెసస్, పిసియా, సుగా, అబిస్, అరెండినేరియా ఇవి పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఆల్పైన్ మండలం తీసుకుంటే ఇక్కడ వృక్షాలే ఉండవు, పొదలు మాత్రం రోడోడెండ్రాన్, జూనిపెరస్ పొదలు కనిపిస్తాయి. గుల్మాలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. ఇండస్ మైదానాలు మూడవది. సో అన్నిట్లో కూడా మనం ఏం చదువుతున్నాం? ప్రదేశము, వాతావరణము, వృక్ష సంపద. సో ప్రదేశాలు, ఇండస్ మైదానాలు ఏ ప్రదేశాలు? పంజాబ్, రాజస్థాన్, కచ్, ఢిల్లీ, హర్యానా, గుజరాత్. మీకు రాజస్థాన్ అనేసరికి మనకు తెలిసిపోతుంది. వాతావరణము అక్కడ వర్షపాతం తక్కువగా ఉంటుంది, 70 సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ వర్షపాతం. వృక్ష సంపద వచ్చేసి మెయిన్గా ఎడారి మొక్కలు ఉంటాయి. ఎడారి ప్రాంతం కదా అది రాజస్థాన్ అనేది. ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఎడారి మొక్కలు, ముళ్ళు కలిగిన పొదలు, అకేషియా, ప్రోసోపిస్, టమారిక్స్, కెపారిస్, సాల్వడోరా, కెలోట్రోపిస్ ఇవన్నీ కూడా విండ్ బ్రేక్స్గా ఉపయోగపడతాయి. గంగానది పరివాహక ప్రాంతం. గంగానది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, ఢిల్లీ ఇవన్నీ కూడా గంగానది పరివాహక ప్రాంతం కింద ఉండు ప్రదేశాలు. ఇక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది? 50 to 110 సెంటీమీటర్స్ వర్షపాతము మరియు ఉష్ణోగ్రతల్లో కొంత తేడాలు కనిపిస్తుంటాయి. సో వృక్ష సంపద వచ్చేసి పంట మొక్కలు ఎక్కువగా, ఉత్తరప్రదేశ్ మనకు తెలుసు కదా, వెస్ట్ బెంగాల్ పంట మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. గోధుమ, బార్లీ, జొన్న. అడవులకు వచ్చేసరికి డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్, సాల్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఏమన్నాం? ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము వర్షపాతం ఆధారితంగా ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో ఏ ఏ మొక్కలు పెరుగుతాయి అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం ఈ టేబుల్లో. బీహార్, ఒరిస్సాలో 110 to 170 సెంటీమీటర్స్ రూబస్, పొటెంటిల్లా, పైరస్ మాలస్ ఇవి పెరుగుతాయి. తూర్పు పరివాహక ప్రాంతాల్లో 150 సెంటీమీటర్స్ వర్షపాతం ఉంటుంది. సతత హరితారణ్యాలు ఉంటాయి. మధ్య ప్రాంతంలో 100 to 150 సెంటీమీటర్స్. ఆకురాల్చు అడవులు, సాల్ వృక్షాలు, టెర్మిలేలియా టొమెంటోజా, టెర్మిలేలియా బెలెరికా, బాహినియా, డయాస్పెరాస్, యూజీనియా అండ్ వేపా. ఉత్తరప్రదేశ్లోని నైరుతి ప్రాంతంలో కెపారిస్, సకారం, అకేషియా అనే మొక్కలు పెరుగుతాయి. ఆగ్నేయ ప్రాంతంలో హిమాలయ పర్వతాలు పొదల వద్ద హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల వద్ద 150 సెంటీమీటర్స్ వర్షపాతం పడుతుంది. అక్కడ డాల్బర్జియా సిస్సో, అకేషియా అరాబికా ఇవి పెరుగుతాయి.
మరి గంగానది డెల్టాలో బురద ప్రాంతాలు కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. వెస్ట్ బెంగాల్లో మనం చదువుకున్నాం కదా సుందర్బన్స్ అని. సో ఆ మ్యాంగ్రూవ్లు అనేవి పెరుగుతాయి. రైజోఫోరా అండ్ అవిసినియా, బ్రుగేరియా ఇటువంటి అన్నీ కూడా గంగానది డెల్టా కిందనే వస్తుంది. నెక్స్ట్ అస్సాం తీసుకుంటే అస్సాం ఒక్కటే కాకుండా అస్సాం, మిజోరాం, త్రిపుర, బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ లేదా లోయ, మేఘాలయ, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రదేశాలు ఈ అస్సాం అనే మండలం కింద వస్తాయి. వాతావరణం ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే అత్యధిక వర్షపాతం, ఎక్కువ తేమ కలిగి ఉంటుంది. అందుకు ఇక్కడ వెడల్పైన ఆకులు గల వృక్షాలు, పొడవైన సతతహరిత వృక్షాలు గల దట్టమైన అడవులు కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు డిప్టెరోకార్పస్, మైకేలియా, డెల్లినియా, ఆర్టోకార్పస్, ఆవృత బీజాలు కూడా కనిపిస్తాయి. కొన్ని కోనిఫర్ జాతులు కూడా మనకు ఇక్కడ లభ్యమవుతాయి. వెదురు, లయన్లు, కీటకాహార మొక్కలు, ఆర్కిడ్లు, ఫర్న్లు విస్తారంగా పెరుగుతాయి. సో దాని స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అని అంటే వెదురు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, లయన్స్ ఉంటాయి, కీటకాహార మొక్కలు, ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్, ఆర్కిడ్స్, ఫర్న్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అస్సాం ప్రదేశంలో ఎక్కువగా వృక్ష సంపద కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మధ్య భారతదేశం, సెంట్రల్ ఇండియా ప్రదేశాలు వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్, ఒరిస్సా, గుజరాత్, వింధ్య పర్వతాల్లోని కొంత భాగం. వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అక్కడ? వర్షపాతంలో కొన్ని చోట్ల ఒక్కొక్క రకంగా పడి తేడాలు చూపిస్తుంది. వృక్ష సంపద ముళ్ళు కలిగిన లేదా మిశ్రమ ఆకురాల్చు అడవులు, సాల్ అడవులు. బ్యూటియా మోనోస్పర్మా, డయాస్పిరాస్ అంటే బీడి ఆకు, టర్మినేలియా అర్జున, టర్మినేలియా గ్రాండిస్. బహిరంగ మైదానాల్లో ముళ్ళు కలిగిన మొక్కల సముదాయం అనేది కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ అడవుల నరికివేత, జంతువులు మేయటం ఈ అడవులను విస్తీరంగా లేదా విపరీతంగా భగ్నపరిచాయి. సో అడవుల నరికివేత ఫర్ అవర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ జంతువులు మేయటం అనేది, గ్రేజింగ్ అనేది, ఇవి రెండు ఇక్కడ ఉన్న అడవులను అంతరించిపోయేలాగా చేశాయి. నెక్స్ట్ మలబార్ పశ్చిమ తీరం ప్రదేశాలు, తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి మొదలు గుజరాత్ వరకు, కన్యాకుమారి నుంచి గుజరాత్ వరకు తీరం వెంట ఉంటుందన్నమాట పశ్చిమ తీరం. వాతావరణం వచ్చేసి వర్షపాతం అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వృక్ష సంపద కూడా బాగా కనిపిస్తుంది. మ్యాంగ్రూవ్ వృక్ష సంపద ఉంటుంది. ముంబై సముద్ర తీరాల్లో, కేరళ తీర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ మ్యాంగ్రూవ్ వృక్ష సంపద అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఉష్ణమండల సతత హరితారణ్యాలు 700 ఇవి కూడా అలాగే. వాతావరణం ఎత్తు, పర్వతాల ఎత్తును బట్టి అంటే ఎక్కడి నుంచి అన్నాము, కన్యాకుమారి నుంచి పైన కన్యాకుమారి గుజరాత్ వరకు తీరం వెంబడి ఉంటుందన్నమాట. ఇది 700 మీటర్స్ ఎత్తులో ఉంటే వృక్షాలు పొడవుగా, అక్కడ ఉన్నది ఎట్లా ఉంటాయంటే వృక్షాలు పొడవుగా పెరిగి బట్రస్ వేళ్లతో ఉంటాయి, రూట్ బట్రస్తో ఉంటాయి. మిశ్రమ ఆకురాల్చే అడవులు 1200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న పర్వతాల్లో కనిపిస్తాయి. టేకు, చందనము, గుగ్గిలము, లాగస్ట్రోమియా, బూరుగు. సమశీతోష్ణ సతత హరితారణ్యాలు 1700 మీటర్స్ ఎత్తులో ఉన్న పర్వతాల్లో ఈ అరణ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఆక్టోకార్పస్, సల్మేలియా, వెదురు, కొన్ని ఎగబ్రాకే జాతులు అండ్ వృక్షోపజీవులు అంటే ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఎక్కడ కనిపిస్తాయి? మనకు మలబార్ పశ్చిమ తీరంలో వేరియేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. వెజిటేషన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ మనకు కనిపిస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ ఉష్ణమండల ఒకటి, మిశ్రమ ఆకురాల్చే మిక్స్డ్ డెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టెంపరేట్ ఉన్నాయి, ట్రాపికల్, టెంపరేట్ అండ్ డెసిడ్యూస్ 3 ఫారెస్ట్లు కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ డెక్కన్ తీసుకుంటే దక్షిణ భారత ద్వీపకల్పం, సాత్పురా పర్వత శ్రేణి, గోదావరి నది దక్షిణ ప్రాంతంను మనము ఇక్కడ దక్కన్ కింద తీసుకుంటాము. వాతావరణం వచ్చేసి వర్షపాతం 100 to 150 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వృక్ష సంపద వచ్చేసి పీఠ భాగం దగ్గర ఆకురాల్చు అడవులు ఉంటాయి, దాంట్లో టేకు, చందనం, గుగ్గిలం పెరుగుతాయి. పశ్చిమ కనుమల్లోని వాలు ప్రాంతంలో డిప్టెరోకార్పస్, స్టీరోకార్పస్, బ్యూటియా వంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి. కోరమండల్ తీర ప్రాంతంలో మాంగ్రూవ్లు అధికంగా వృక్ష సంపదగా కలిగి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండమాన్ మరియు నికోబార్ సముద్ర తీర ప్రాంతం. సో అండమాన్ నికోబార్ మనకు తెలుసు, అవన్నీ ద్వీపాలని ప్రదేశాలు. అండమాన్ మరియు నికోబార్ వాతావరణం తేమగా ఉంటుంది. వృక్ష సంపద ఇక్కడ వచ్చేసి సతత హరిత ఉంటుంది, పాక్షిక సతత హరిత అరణ్యాలు ఉంటాయి, ఆకురాలే అడవులు ఉంటాయి, మ్యాంగ్రూవ్స్ ఉంటాయి. అంటే కంప్లీట్ వెజిటేషన్
టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేసింది. మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి, ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి. సో అండమాన్ ద్వీపాలు తీసుకుంటే ఇక్కడ మరి దాంట్లో 2 రకాలుగా విభజించుకొని ఉష్ణమండల లేదా ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్గా విభజించుకుంటే 3 రకాల అడవులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉష్ణమండలంలో. తడి సతత హరిత, పాక్షిక సతత హరిత, ఆకురాలే లేదా ఆకురాల్చే అడవులు. సో ఇక్కడ తడి సతత హరిత అరణ్యాల్లో మనకు ముఖ్యంగా సాధారణంగా కనిపించే జాతులు డిప్టెరోకార్పస్ కెనేరియం. పాక్షిక సతత హరిత అరణ్యాల్లో డిప్టెరోకార్పస్, టెర్క్యూలియా, ఆల్బీజియా, కాలోఫిల్లం, బొంబాక్స్, మిరిస్టికా ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఆకురాలే వాటిలో టీరోకార్పస్, టర్మినేలియా అండ్ కెనేరియం. నెక్స్ట్ మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజీగా వచ్చు. రైజోఫోరా, అవిసినియా, కాలోఫిల్లం, మైమోజాప్స్ ఇవి పెరుగుతాయి. మ్యాంగ్రూవ్ అవి పెరిగే ప్రదేశాన్ని మ్యాంగ్రూవ్గా తీసుకున్నాం. మ్యాంగ్రూవ్ రకం ఉష్ణమండల ప్రదేశాల్లో తడి సతత హరిత, పాక్షిక సతత హరిత, ఆకురాల్చే అడవులు అన్ని రకాల అడవులు మనకి ఇక్కడ ఉష్ణమండలంలో అండమాన్ ద్వీపాల్లో కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నికోబార్ ద్వీపాల్లో క్రింది అంతస్తు, పై అంతస్తు అని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, అండర్ స్టోరీ. గ్రౌండ్ కంటే కిందవి. సో క్రింది అంతస్తు, భూ ఉపరితలం ఈ 2 మండలాలుగా విభజించుకోవచ్చు. దాంట్లో రకాలు చూసుకుంటే ఇగ్జోరా, జిజిపస్, సాలిక్స్ ఇవి 3 క్రింది అంతస్తులో పెరుగుతాయి. అండర్ స్టోరీడ్ ప్లాంట్స్ అంటారు వీటిని. భూ ఉపరితలం గ్రౌండ్ ఏరియాలో పెరిగేవి గుల్మాలు, గడ్డి జాతులు. సో ఈ నికోబార్కు మనము ఉష్ణమండలంలో పెరిగేవి ఏమిటి మరి? స్టెర్క్యూలియా, ఫైకస్, ట్రైకోస్పర్మం. సో నికోబార్ ద్వీపాల్లో ఉష్ణమండల ప్రాంతం ఉంది, తర్వాత క్రింది అంతస్తు ఉంది, తర్వాత భూ ఉపరితలం గ్రౌండ్ ఏరియా కూడా ఉంది. సో ఉష్ణమండలంలో పెరిగేవి స్టెర్క్యూలియా, ఫైకస్, ట్రైకోస్పర్మం. అండర్ స్టోరీ క్రింది అంతస్తులో పెరిగేవి మొక్కలుగా పెరిగేవి ఇగ్జోరా, జిజిపస్ అంటే రేగు, సాలిక్స్. అండ్ భూ ఉపరితలం మీద పెరిగేవి గుల్మాలు మీన్స్ హర్బ్స్ అండ్ గ్రాసెస్, గడ్డి జాతులు పెరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా మనము ఈ వృక్ష సంపదను దేని మీద ఆధారం చేసుకున్నాం? ఫస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడ పెరిగే వెజిటేషన్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని భారతదేశంలో మండలాలను విభజించుకున్నాము. సో దీన్ని ఒక ప్రాజెక్టుగా తీసుకొని మీరు చేస్తే చాలా చక్కగా ఉంటుంది. అండ్ విత్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్. Plants say cut me not, animals say hurt me not. So we have to live and let others live. So we have to make plants and animals also live. So save our Mother Earth. Good afternoon, dear students. Today we are going to read the poem Once Upon a Time. This poem is written by Gabriel Okara. Once Upon a Time is a very interesting poem for you to read today. This poem is written by Gabriel Okara. We are going to learn about Gabriel Okara. Gabriel Okara is a Nigerian poet. Nigeria is in Africa. Gabriel Okara, he has been a very famous African Nigerian poet. Gabriel Okara has received many awards too, and his life spans about from 1921 to 2019. He is also a novelist, not alone a poet. Gabriel Okara is a novelist too.
His poems are very interesting poems. They have been translated into several languages all over the world. He received many awards too. Nigeria Prize for Literature. This is one of the famous award received by Gabriel Okara. His poem, The Call of the River Nun, it received an award at Nigerian Festival of Arts in 1953. His poetry is marked as post-colonial poetry. Post-colonialism, this is the main theme of Gabriel Okara's poetry. And especially, he balances the symbols and images in his poems. African thought, religion, folklore, and imagery. These are all the important themes of his literature. His first novel is Voice. This novel has been an experimental novel. This is what we come to know about Gabriel Okara. I just would like to recollect a few more things about Gabriel Okara. It is written by Gabriel Okara. This poem received a lot of appreciation all over the world. Included some 2-3 years back, we appreciated that poem too. Now that poem is out of syllabus. In our present syllabus, we are now reading this poem, Once Upon a Time. Now coming to Gabriel Okara's image. He is Gabriel Okara. See all of you. Coming to some more details of Once Upon a Time, what is this poem about? This poem starts with Once Upon a Time. The title itself is Once Upon a Time. By reading this title, what you understand this poem is about? Consider this phrase, Once Upon a Time. This is a very, very interesting phrase. When do you use this poem, this phrase? All of you just you all try to recollect, when do you use this phrase, Once Upon a Time? And where is this poem probably set? Who is the speaker? Coming to Once Upon a Time, the phrase, when we narrate a story of the past, we use the phrase Once Upon a Time. For example, once upon a time there was a princess. Once upon a time there was a king. Once upon a time there was a princess or prince or king. Like that, when you narrate the story of the past, the tale of the past, we use the phrase Once Upon a Time. This poem is also starting with the phrase Once Upon a Time. So by this, what do you learn? Is this about any story of the past? Is it about any tale of the past? Where is it set? We get all these questions into my mind. This is the right time when we have to think about such important details of the poem. Why do you think Gabriel Okara wrote this poem? What might have motivated Gabriel Okara to write this poem? Is this poem is also about any story? Is this poem is about anything of the past or any interesting details of the past? What do you think that this poem makes you feel? We definitely feel that this poem might be about some interesting facts of the past, or it might be about some interesting details of the past, or some interesting incidents of the past. We might be thinking like that. We are all getting into such details by and by as we read and as we get along the poem. We understand why this poem is written by Okara and what is the mood of this poem, what is the tone of this poem, what has motivated Gabriel Okara to attempt to write this poem. We understand all these details. Coming to Okara's themes, the things, relations, people's behavior of the past and the present, these comprise the major theme of Okara's poetry.
Coming to this poem, I just would like to introduce that this poem is a monologue. What do you mean by monologue? What do you understand by that? A monologue is a one-way talk. And I will disclose to you that this poem is the monologue of a father to his son. This poem is set in this modern world. Coming to next part, Gabriel O'Hara, he believes that modern man really misses the valuable relations which existed in the past. In the past, people used to be very happy, but they are not found to be that happy now in this modern world. This is what Gabriel O'Hara focused in this poem. Moreover, this poem is about the post-colonialism. Nigeria also was ruled by British forces like our country. We were under the rule of British until 1947. Just like that, Nigeria was also under the rule of the British from 1851 to 1960. During that period, there were many clashes, especially the clash of the cultures that had dominated the society in Nigeria. Being a Nigerian poet, he focused on that theme, and he believed modern man, he is torn by the clash of the two cultures, the modern European culture and also the primitive Nigerian culture. So between these two cultures, the modern man is torn, and he has many adjustments within himself. Moreover, he has also realized, O'Hara realized that there should be a way out for the modern man. He cannot live in that clash, in that guilt-ridden world between culture and also between the primitive African culture. He realized that, and he wanted to recreate that past throughout this poem. What we have missed in the past, he wanted to recreate that. Coming to the part of the poem, Once Upon a Time, father is the main role, and this poem is the monologue of the father to his son. And he tells, this is a kind of confession, we can say. He confesses. What do we confess? We confess that the guilty of our heart, the guilt of our heart, we confess. When we confess, we pour down the feelings, the true feelings of our heart to the person before us. Here, the other person chosen by O'Hara is son. Why did he choose son? Son is innocent. He is a child. His world is the world of purity. There are no falsities in his world. There is no falsehood. There are no pretensions in his world. So father wants to confess before the son. This is how the poem begins. So this poem is between the past and the present. This is between childhood and the adulthood, past versus present, childhood versus adulthood, truthfulness versus hypocrisy. So this is this poem about. So we come to an understanding that this poem is a confession, this poem is a monologue, this poem is a monologue by a father to his son. This is the confession of the father to his son. This poem is set in post-colonial world where Gabriel O'Hara has witnessed the cultural clash. So because in that background, he wanted to focus on the struggle, how it had happened between the past and the present. He wanted to focus how people were forced to be guilt. They found that they have been guilt, but still they were in that forced situation, so that they have learnt to be pretentive too. They wanted to be pretentive under forcible conditions. It was a forced condition. So people learnt some pretensions. So this poem is about those pretensions. Father wants to learn from his son how to laugh. So it's a very peculiar thing.
Father, he lived in the past and he was happy in the past. He had witnessed a wonderful world in the past. Gradually, under the colonial rule, under the pressures of the colonial rule, what had happened? He missed the true value, the genuineness, the genuinity of his heart, and he learnt many falsities because he had to manage in this present world. To manage and to handle the situation of the present world, he learnt some falsities, some pretensions, but his heart has been under struggle, constant struggle. He is facing that guilt. He is guilty of his own derived feelings because those derived feelings are not truthful at all. So that he confessed to his son. He said that he cannot, no longer he can move along with those pretensions. So he wanted to learn how to laugh. Coming to another point, here we find the clash between friendliness, the attitude of friendliness, and also the attitude of indifference. We find in a lot of friendliness in this world because this world, this modern world, in the view of Gabriel Okara, this is a world of indifference. This is a world of unfriendliness. So that what all friendliness we faced in the past, that is lost now. There were people who lent their heart to us, who lent their helping hands to us. There were very good friends in the past, but now what had happened? They are all no more. This world is meant to be people with indifference. Here there are no values at all. So here the clash is between values of the past and also the valuelessness of the present days. This kind of conflict between the changed situations, between the times of the past and the present, and the values of the past and the valuelessness of the present. These are all the things we learn gradually by and by when you read the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. These are some of the expressions. I just would like to familiarize you with some expressions from the poem. They used to laugh with their hearts, but now they laugh only with their teeth. They used to shake hands with their hearts. Now they shake hands without hearts. I am not explaining these expressions now because you will understand and we will be reading and appreciating the poem in the next phase. And another expression, I have learned to wear many faces. This is quite strange. We wear dresses. Here the poet says that we are wearing many faces. What is that? Have you ever put on any face like a fixed portrait smile? This is one more metaphor used in this poem. I want to unlearn all these muting things. I want to unlearn because Father has learnt many things all these years. Now he wants to unlearn. He wants to shed the burden, the weight of his heart. All these muting things. Muting means they are silent and they yield no use at all. They are all useless things. Most of all, I want to relearn. So wonderfully, Gabriel Okara used these phrases. I want to learn. I want to unlearn. I want to relearn. What we have learned very good prefixes and suffixes in our communication skills and soft skills subject. Here, Gabriel Okara, he created such a beautiful imagery by using the verb, the root verb learn, and by prefixing un with that unlearn. That means we shed the burden. We don't want to learn anymore because all these days he has learnt many useless things. I want to relearn. Why should he relearn? Because what all he has learnt in this modern artificial world, that is useless, that is not at all useful.
Once Upon a Time by Gabriel O'Hara. I am now reading the first stanza. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes blocked cold eyes search behind my shadow. By this time, you will learn almost the meaning of this first stanza, because in the first part itself, we had discussed the beautiful expressions of the poem. Once upon a time in the past, my dear son, they used to laugh. Who used to laugh? There were people who used to laugh. Here, I just would like to focus on the language, the verb used to laugh. When do you use used to laugh or used to with a verb? When do you use it? When there is any action that had happened continuously in the past. Now it won't continue anymore. Just I would like to give you two more examples. I used to sing. What does it mean? I used to sing in the past. I'm not singing now. Second example, I used to paint. It means I used to paint in the past. I'm not painting it now. So the verb used to with verb, base verb, that is verb 1, first form of the verb, when we use it, the action it had taken place in the past. It doesn't take place now. So this laughing had taken place in the past. And what kind of laughing it was? It was with their hearts. Dear students, just try to understand. The laughing had taken place with the hearts. How do we laugh with hearts? Because heart is the symbol of genuine emotions of any human being. When you laugh, we exhibit through eyes. You just imagine, try to recollect when your friends laugh before you, or when you remember some photograph of you, what you had taken. When you laugh wholeheartedly, that shine or that glow that is exhibited through eyes. So that is laughing with a heart. Heart always transmits its feelings through eyes. So there were people in the past, they used to laugh with hearts. They used to be happy. They were so cordial people. So any action that had taken place with them, they were so warm. They used to exhibit their warmth, friendliness in their laugh through their hearts and through their eyes. Next line, but now, how he is contradicting between these two expressions? Just examine that. First 3 lines is about the action that had taken place in the past. Now, what happens? They laugh only with their teeth. If you find someone laughing with only teeth, not exhibiting any true feeling in their eyes, it doesn't look like laughing at all. It's a mechanical smile. It's a commercial smile. It's a routine smile. You don't find any true meaning of the heart in that. So that kind of pretension, that is what is existing now. While their eyes block cold eyes, a wonderful metaphor that's been used by O'Hara. He uses such beautiful metaphors. Ice block, you take an ice block, it is just stand still. And there's no movement in that, there's no warmth in that, and there is no change in that. Of course, that melts, but there are no true feelings in that. It is used, this kind of metaphor or image used to compare the cold eyes of the people. How are the eyes of the people, modern people? They are cold. They are not exhibitive.
They're not expressing true feelings of the heart. They are like ice blocks. They are searching behind my shadow. One more thing. What are they searching for? So the shadow is at the back of the human figure. Behind, not beyond. Behind my shadow. Shadow is just a shadow, and you cannot see something behind the shadow. But still, these modern people try to grope something behind the shadow. That is what Okara would like to express. See, students, once upon a time there were people who used to laugh with their hearts, also with their eyes. Now there are people whose eyes are like ice blocks. They are searching behind shadows. They are unable to see something, the true values. Coming to the next stanza. There was a time. Now Okara compares and contrasts between the times. There was a time indeed. They used to shake hands. The people used to shake hands with their hearts. This is one more action of the people in the past. They used to shake hands with their hearts, just like they used to laugh with their hearts. The true feeling, when you shake hand a person, you give your cordiality, heartiness to the other person, and you shake hand. But that is also becoming a mechanical thing now. And the present modern man, he forgot to shake hand with a heart. That's also gone, son. So this is the anguish of the father. This first stanza and second stanza, these two exhibit the agony of the father, the anguish of the father, the pain of the father, because that's gone. Gone are those days when people used to laugh with their hearts. Gone are those days when people used to shake hands with their eyes. But now we are like ice blocks. No warmth is there. There is no warmth. There are no feelings in my heart. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. They try to shake hand with right hand, and they try to search pockets. What do you mean by searching pockets? Pocket is the symbol of cash, money. So they look for money always, whether this person has enough money to make friendship with. Now I am shaking hand with him. How to establish a relation with him? Is he worthy of establishing a relation? So he is calculating. The person is calculating whether the other person has sufficient money to make friendship with. This kind of calculation is going on now with the present modern man. Coming to the next stanza, feel at home, come again. Beautiful expressions. Feel at home is a wonderful idiom of English language. You might have known its meaning. Feel at home. When do you say feel at home? You want some other person to be cool and comfortable, to keep them secure. You will say, feel at home, don't worry, be secured. This is all your friendly environment. You can be at ease and comfort. Come again, they say. They invite you to their home. They invite you to their office otherwise. They invite you to their place, they say. And when I come again and feel at home once, twice, okay, my friend has invited me to his home. I visit his home first time. Okay, done. I visit his home second time. Okay, done. What happens third time? There will be no third time at all, because we experience a bitter thing in our second visit or even the first visit itself. So we decide not to visit his home further anymore. So this kind of feelings we receive. That means just for words' sake they invite us. Feel at home, come again. These are all the usages or the niceties, mechanical niceties
the present modern man exchanges, but they do not stick to the true feelings of the heart. Feel at home, come again, they say. And when I come again and feel at home, once, okay, once is gone, twice is gone, there will be no thrice at all. We don't try at all third time to visit our friend's home, who is called as a friend. For then I find doors shut on me. Such a beautiful image Gabriel Okara is focusing on here. They shut doors. So they don't allow us to come freely. There's nothing like feel at home. There is nothing like some other invitation. So there are no true friendships. They exist in this world. This is what we learn from this stanza. Coming to the fourth stanza. So I have learned many things, son. Here another phase starts. Until now, we find the anguish and the agony of the father to son. He outpoured his anguish to his son. But now, another stage, he said how he had adjusted to this mechanical world and how he had become a part of this world under compulsory conditions, in forced situations. I have learned many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. The entire agony of the father is reaching a pinnacle, highest point. He says, dear son, I have learnt to change myself, because conform, it's a wonderful befitting verb that is used in the last but first line. See, conforming means what? We are adjusting forcibly to something. We conform to something means what? We adjust without having our own true feelings. We are now conforming to the present, the ways of the world, the pretensions of the world. So I too started changing myself. You know, I am wearing a home face. Even home is no exception at all in this modern world. We think a home is exception, but it is also no more exception. The modern man is wearing a home face. When he is moving about, even with his wife, children, he has a special face for that. Office face, with all his colleagues, he has an office face. A street face, he is walking along in the streets. When he comes across new people or he goes for shopping, there is a street face. There is a host face too. Because how he was invited, he has learnt to invite similar way. Now he has the role of the host. He is now wearing a host face. Cocktail face. What do you mean by cocktail? Party face. Cocktail means what? Party. When he goes attend some parties, there is a cocktail face. With all their conforming smiles, he is now getting along with, by conforming himself. That means he is adjusting to the ways of the world, like a fixed portrait smile. You see, portrait. How is the portrait? Portrait doesn't have any mobility in that. Some smile is painted by the painter. It is just like that. There's no change in that. Just like that, for every occasion, we wear a smile. And that smile is a mechanical smile. That smile is a smile that suits this modern world alone. So this is how I adjusted my true feelings. Now there are no more true feelings at all. I have learnt all these falsities. I have learnt all these pretensions. That is what Gabriel Okara projects in this stanza. Here the feelings of father and also the conflict
or the struggle, his personal struggle, what he has faced, it has reached its highest point. This is, dear students, this is one more stanza I am reading out, and I have learned to see, he adjusted. Now this is a world of adjustment, compromise. We can also, we have to compromise with the things. I have learned to, what is he learning? What has he learned? To laugh with only my teeth, because there is no true to heart feeling. Father has learned to laugh only with the teeth, with no heart at all, and shake hands without my heart. Even he has learned to shake hands without hearts. These are all the new developments of Father in this modern world. Latest developments. I have learned to say goodbye when I mean good riddance. Goodbye. See, in English language, goodbye, the expression is a wonderful expression. This has been originated, God be with you, when we mean to say. What does the expression goodbye mean? God be with you. Last ye. In Old English, ye means you. God comprises God, and this is a contracted form of God be with you. So whenever you are taking leave from the other person, you bless them, God be with you, I see you again. But when I mean good riddance, okay, now I got rid of this person. When I mean that kind of feeling, I say goodbye. It's a big clash, the clash between words and heart. You don't mean real goodbye. You mean good riddance. Okay, he's gone. I'm getting rid of this person. I'm getting rid of this situation. At that time you say goodbye. What does it mean? We are deteriorating now. We are degrading. We are stooping down to such a level. We are not even in a position to bless the other person with a true heart, saying goodbye. When you mean good riddance, you say goodbye. Now, without being glad, and to say, it's been nice talking to you, wonderful, it's been nice talking to you, glad meeting you. We use all these expressions when we really don't want to meet the other person wholeheartedly. But we are meant to be like that. We are now in the world of compromise. We are adjusting to this world in such a way that we are learning all these pretensive expressions. When you are about to say, it's been nice talking to you, truly, you say, it's been nice talking to you when you don't mean it. After having been bored by that person, you say, glad meeting you, we had a nice time, wonderful, we meet together later, we discuss on the same thing tomorrow, something like that. These are all pretensive expressions. But believe me, son, I want to be what I used to be. Now, Father says, no longer I can bear this burden, because
this burden. What is this burden? This falsehood, this non-cordiality, and having no warmth, no true to heart feelings. This is crushing me down. I am no more a true person. I can't wear this face. I want to change myself. Believe me, son, I want to be what I used to be. Again, we are getting this expression, used to be. I just would like to get back to the times when I had been very much happy with the world around me, with my family members, with my friends, with the people around me, with my companions. I just would like to pass back to that world and be happy with those feelings. When I was like you, I was a child at the time. I was also a son to my father like you. When I had been passing through that childhood, even in my later days, I was very happy. But when I started learning all these falsities and pretensions, gradually I have learned to be in disguise. I don't want to disguise anymore. When I was like you, I want to unlearn. Wonderful verb. See, all these days what I have learnt, it's useless. So I want to unlearn. Unlearn means I want to shed away. I just want to get rid of all those things, all these muting things, all these useless things. I don't want to retain all of them with you. I want to become a true personality, a true man. I want to be happy how I used to be in the past. Now, most of all, I want to relearn. So, he expresses quite simply, he wants to relearn. There is no shame to relearn. Father confesses now, what all life I had until now, it's a pretentious life. I want to shed that. I want to relearn how to laugh wonderfully with my heart. For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Now present, my smile, my present smile, how is it? Snake's bare fangs. It has even deteriorated to spill poison. Snake's bare fangs, there are no feelings at all. Moreover, it's a poisonous thing. You know, the present man, with his smile, he has degraded himself by spilling, even to the extent of spilling poison around him. I don't want to degrade my life to that extent. Now I want to relearn how to laugh. Show me how to laugh. Show me how. He is asking his son to show. I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. This is how Gabriel Okara concludes his poem. And now coming to the language part of that, see students, some questions are framed here. I'm just reading out. Try to understand and try to compile your answers, okay? Slowly, by and by, try to recollect what all we have discussed until now from all 5 stanzas or 6 stanzas in the poem. From that, you try to compile what assumptions can you make about the kind of life that the poet has lived. How did he live in the past? How is it different from now? So the difference is how he projected, Okara projected from the past to the present. What kind of person do you imagine him to be? And what kind of person he is like, or father is like? Who is the speaker addressing to? So these are all the questions. I am not giving answers to you, ready-made answers. You all think about the answers. Try to compile with the help of your madams, your sirs. You discuss tomorrow in class and try to give out your answers, and your madam or sir will be correcting them tomorrow. And coming to the 4th question, what is the mood of the poem? It is not a single mood that's been continued from the beginning to the end. In the first part, we find the agony and the anguish of the speaker. Later, it has become a
time of compromise. The person has compromised to the present situation. What does he intend to teach his son? Does he really intend to teach his son, or is he really taught by his son? You just find out and closely you observe these two things. Does he intend to teach his son, or is he now ready to be taught by his son? What is the importance of the title Once Upon a Time? How does father contrast between the past and the present? You just note down all these questions slowly. Now we are moving to the next part. What is the tone of the speaker when he describes different phases? He describes different phases: street phase, party phase, cocktail phase, home phase, office phase, all these phases. Can you also coin up some phases like that? Of course, these kind of words we don't find in dictionaries. They are all called nonce words, N-O-N-C-E, nonce words. They are for the purpose of the poem. They are coined by the poet. You too can coin up certain phrases like that. What kind of society does the speaker support? So, what do you understand the character of the speaker by reading this poem? How the characterization has been developed by the poet Gabriel Okara. Do you think the poem is merely nostalgic? Nostalgic means what? When we think about something of the past, we are nostalgic. Do you think this is simply a nostalgic poem, or is it something more? Definitely it is something more. It's not simply a nostalgic poem. It is a poem the poet wants to have transformation in the characterization. So after getting nostalgic of the past, father exhibits his pain, his anguish, and his conflict and the struggle, and he wants to unlearn many things, and he wants to relearn again what he had missed in the past. Coming to comment on the imagery of fangs and doors shutting. Note down, fangs and doors shutting. What do they mean? When is that image used by the poet? Fangs, snakes bear fangs, and doors shutting. And how are the emotions developed in the poem? In the first part of the poem, the emotion is anguish. Secondly, it is the pain of the poet. It is the agony of the father. They have been developed like that. And coming to the second part, mid part of the poem, we find the emotion of compromise by father. Later, it is the emotion that he wants to shed all his weight of the heart gradually, and he wants to come back what he used to be in the past. So what does the idiom to feel at home mean? Note it down. And he takes some metaphors. For example, shaking hand and groping in the pocket. So what are these metaphors used, and what do they mean? Coming to the next part, when do you use the verb used to plus verb? Find it out. Okay, students, with this I would like to conclude the poem Once Upon a Time. Let's all have a revision or review tomorrow, and meantime you discuss with your sirs and ma'ams about the questions I gave you and come up with your answers. Good luck, students. See you all. Bye-bye.
నమస్కారం. ఈరోజు మనము ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాలు, ఆర్థిక మండళ్ళు అనే పాఠ్యాంశాన్ని విపులంగా ఈ కార్యక్రమంలో చర్చిద్దాం. ప్రధానంగా ఏ దేశమైనా కూడా ఆర్థిక ప్రగతి, ఆర్థిక అభివృద్ధి ఆ దేశపు పారిశ్రామిక వ్యవస్థపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థ కనుక బలోపేతంగా ఉన్నట్లయితే ఆ దేశం సత్వర సమగ్ర సమ్మిళిత ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక దేశానికి కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధికి బలోపేతమైనటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనకు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యపడతాయి. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వాల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడం కోసం 2005 జూన్ నెలలో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ సెజ్ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఆ చట్టం విషయాలన్నీ కూడా మనము ప్రారంభిద్దాం. ఫస్ట్ సెజ్ అనగానేమి? మనం సాధారణంగా ఈ తరగతిలో సెజ్ అనే పదం ఎలా వాడతామంటే ప్రత్యేక మండలంలోని ప్రతిసారి వాడకుండా సెజ్ అనే పదం వాడతాం. సెజ్ల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉత్పత్తి, ఉద్యోగిత, పెట్టుబడులు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగడం కోసము ఒక నిర్ణీత ప్రదేశంలో ఎగుమతులు, దిగుమతులు, పన్నులు, ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక చట్టాలను రూపొందించడంతో ఆ ప్రదేశాన్ని ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటాం. అంటే ఈ ప్రత్యేక ప్రాంతంలో నెలకొల్ప పరిశ్రమల్లో అన్నిటికీ కూడా కొంత ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు, ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలు పూర్తిగా ఉంటాయి. వీళ్ళ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉత్పత్తిని బాగా పెంచడం, ఉద్యోగితను బాగా కల్పించడం, అలాగే పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం. అది ఎఫ్డిఐ ద్వారా కానీ లేదా స్వదేశంలో పెట్టుబడులను కానీ బాగా ఆకర్షించి ఈ పెట్టుబడులను బాగా ప్రోత్సహించడంతో మనం ఎలాంటి ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తామంటే ప్రధానంగా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్. ఈ యొక్క పరంపర మనకు తర్వాత చూస్తే మనము సెజ్ చరిత్ర. ఈ సెజ్లు అనేటివి ఒకేసారి అవతరించినవి కాదు. ప్రపంచంలో 1947లో పోర్టారికా, అమెరికా దగ్గర ఒక దీవిలో ఈ మొట్టమొదటి పారిశ్రామిక పార్క్ 1947లో ప్రారంభించారు. తర్వాత 1960లలో ఐర్లాండ్, తైవాన్లలో కూడా పెద్ద పెద్ద సెజ్జులు ఏర్పాటయ్యాయి. ఇక మన దేశానికి వస్తే భారతదేశంలో సెజ్జుల ఏర్పాటుకు మొట్టమొదటిసారిగా అప్పటి కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి మురసోలి మారన్ ఒక ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ పాలసీ, ఎగుమతి దిగుమతి విధానం, ఎగ్జిమ్ పాలసీ అంటారు. ఈ ఎగ్జిమ్ పాలసీలో ఏప్రిల్ 1, 2000 నాడు ఆయన ఒక విధి విధానాలు రూపొందించి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సరసన నిలవడం కోసం మంచి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి బేస్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే కొంత ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక వ్యవస్థలకు వెసులుబాటు కల్పించడం, వాటికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాలు కల్పించడం కోసం ఈ యొక్క సెజ్ విధానాన్ని రూపొందించాడు. అయితే అప్పటికి సెజ్ చట్టం కాలేదు. సెజ్లో చాలా వరకు రాయితీలు కల్పించారు. వీటిని మనం సెజ్ ఏర్పాట్లకు ముందు ఏమని పిలిచేవారంటే ఈపీజెడ్, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ జోన్, పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహక మండలి. తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్, ఎగుమతి ప్రధాన ధ్యేయంగా కలిగినటువంటి యూనిట్స్. తర్వాత ఈ సెజ్జుల ఆవిర్భావం ఎలా మనకు భారతదేశంలో ప్రారంభమైందనుకుంటే ఫస్ట్ ఎందుకు ఈ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు ఈ సెజ్జులను? ఈ సెజ్జుల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం మనకు ఒకటే. కారణం ఏంటంటే బాగా ఉద్యోగితను పెంచాలి, అధికోత్పత్తిని సాధించాలి, ఎగుమతులను పెంచాలి. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్, ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇవి ప్రధాన ధ్యేయాలు. మన భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం కాబట్టి మనం ఎక్కువగా విదేశాలపైన ఆధారపడి దిగుమతులు చేసుకుంటుంటాం. ఎక్కువగా మనం ఆర్జించినటువంటి విదేశీ మార్గద్రవ్యం అంతా కూడా మనకు తిరిగి పేమెంట్స్ రూపంలో పోతుంది. అలా మనం వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ఎక్కువగా మనం ఏం చేయాలంటే దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల స్థానంలో మన వస్తువులను బాగా ఉత్పత్తి చేయాలి. అలాగే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వస్తువులను కూడా మనం బాగా తయారు చేసి ఎగుమతి చేయాలి. ఈ ప్రధాన ఉద్దేశంతో ఆ సెజ్జుల ఆవిర్భావం జరిగింది. సెజ్జుల స్థాపన చట్టం రాక మునుపు మనకు ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 7 సెజ్జులు పనిచేసేటివి. ఈ కాన్లా స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్, కానీ దీన్ని కాన్లా స్పెషల్ ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్ అనేవారు. ముందుగా ఇది 1965లో ఆసియా ఖండంలోనే ఇది మొట్టమొదటి ఈ స్పెషల్
ఎకనమిక్ ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్. తర్వాత 1973లో శాంతాక్రజ్ స్పెషల్ ఎక్స్పోర్ట్ జోన్. ఈ శాంతాక్రజ్ స్పెషల్ ఎక్స్పోర్ట్ జోన్ 1973లో ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి బాంబేలో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత సీసెజ్ అంటే కొచ్చిన్ స్పెషల్ ఎకనమిక్ జోన్ 1984. ఆ తర్వాత మెడ్రాస్ స్పెషల్ ఎకనమిక్ జోన్ 1984. తర్వాత నోయిడా స్పెషల్ ఎకనమిక్ జోన్. మనందరికీ తెలిసి ఉంటుంది నోయిడా అంటే ఢిల్లీ దగ్గర ఉంటుంది. ఇది నోయిడా అంటే న్యూ ఓక్లా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. ఇక్కడ ఢిల్లీలో సమీపంలో ఉన్నటువంటి నోయిడా చాలా పెద్ద సెజ్. తర్వాత విశాఖపట్నం సెజ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ దువ్వాడ దగ్గర ఉన్నటువంటి సెజ్, ఇది 1989లో స్థాపించారు. తర్వాత ఫాల్టా సెజ్ అంటే ఇది మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర కలకత్తా పోర్టు దగ్గర ఆ ఫాల్టా అనే ప్రాంతంలో 1984లో స్టార్ట్ చేశారు. ఈ 7 కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో స్థాపించినటువంటి ఎకనమిక్ ప్రమోషన్, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ జోన్స్ లేదా ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్. ఈ 7ంటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక రాయితీలు కల్పించి ఇక్కడ ఒక ట్రయల్ జోన్ లాగా ఏర్పాటు చేసి వాటిని అభివృద్ధి పరిచారు. ఇక్కడ బాగా మనం గమనించినట్టయితే కనుక ఇవన్నీ చూడండి తీర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కేంద్రీకృతమైనవి. అన్నీ కూడా తీర ప్రాంతాలే, ఆల్ ఆర్ ద పోర్ట్ జోన్స్. ఆ తర్వాత సెజ్ చట్టం మునిపే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో తమిళనాడులో 4, గుజరాత్లో 2, వెస్ట్ బెంగాల్ 2, రాజస్థాన్, యూపీ, మధ్యప్రదేశ్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున మొత్తం 12. ఈ మొత్తం 12 రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో సెజ్జులు ప్లస్ 7 కేంద్ర ప్రభుత్వంలో సెజ్జులు కూడా చట్టం రాకమునిపే 2005 సెజ్ చట్టం రాకమునిపే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినారు. ఇక తర్వాత ప్రస్తుతం మన దేశంలో 232 సెజ్జులు పనిచేస్తున్నాయి. సో ప్రజెంట్ దెర్ ఆర్ 232 స్పెషల్ ఎకనమిక్ జోన్స్ ఆర్ ఆపరేషనల్. సెజ్జులకు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు. ఈ సెజ్జులకు ఎలాంటి ప్రత్యేక రాయితీలు మనం కల్పిస్తున్నాం, ఈ సెజ్జులు బలోపేతం కావడానికి ప్రభుత్వం వైపు నుండి ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందుతున్నాయి అనేది మనం ఈ అధ్యయనం చేస్తే, మొట్టమొదటిగా మనము కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ పన్నుల మినహాయింపు. కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ పన్నుల మినహాయింపు అంటే, కస్టమ్స్ అంటే ఎగుమతి దిగుమతి సుంకాలపైన వేసే పన్నును కస్టమ్స్ సుంకం అంటారు. మనం ఏదైనా మన వస్తువులు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయాలనుకున్నా, విదేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకోవాలనుకున్నా అలాంటి వాటిపైన వేసే పన్నే కస్టమ్స్ డ్యూటీ అంటాం. తర్వాత ఎక్సైజ్ పన్ను, ఉత్పత్తి స్థానంలో విధించేటటువంటి పన్నునే ఎక్సైజ్ పన్ను అంటాం. ప్రధానంగా ఈ కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ పన్నులు బాగా మినహాయించారు ఈ సెజ్జులకు. ఉదాహరణకు ఒక సెజ్జులో కావాల్సిన ఒక పెద్ద భారీ మిషనరీ, ఒక యంత్రం ఏదైనా మనం విదేశం నుంచి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే మనం డ్యూటీ ఫ్రీ, ఎటువంటి కస్టమ్స్ చెల్లించకుండా మనం నేరుగా ఆ దేశాల నుంచి అతి సులభంగా క్లియరెన్స్ తెచ్చుకొని దాన్ని స్థాపించుకోవచ్చు. అలాగే ఎక్సైజ్ పన్ను, మన దేశంలో తయారైనటువంటి డొమెస్టిక్ ట్రేడ్ ఏరియాలో టారిఫ్ ఏరియాలో తయారైనటువంటి వస్తువులకు కూడా మనం అతి సులభంగా మనము దిగుమతి వస్తువులు మనం తీసుకొని అతి సులభంగా ఆ పారిశ్రామిక యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత సెజ్ యూనిట్ సంపాదించినటువంటి సెకండ్ పాయింట్, సెజ్ యూనిట్లలో సంపాదించినటువంటి పన్నులలో మొదటి 5 సంవత్సరాలు ట్యాక్స్ హాలిడే అంటారు, పన్నుల విరామము. దేర్ వాజ్ నో ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 5 years. మొట్టమొదటి 5 సంవత్సరాలు ఎటువంటి పన్ను ఉండదు. ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గమనించాలి, ట్యాక్స్ హాలిడే అంటే పన్ను విరామం, పన్ను లేని కాలాన్ని. మరుసటి 5 సంవత్సరాలు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రభుత్వం మనకు వచ్చిన లాభాలలో 50% మేరకే లాభాల పైన ట్యాక్స్ కడతాము, మిగతా 50% లాభాలపైన పన్ను మినహాయిస్తారు. మూడో థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, 11th year నుంచి 15th year వరకు ఉన్నటువంటి ట్యాక్సుల్లో ఫ్లా బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫ్లోయింగ్ బ్యాక్, ఆ పెట్టిన పెట్టుబడులు మనం తిరిగి ఎనికి తీసుకోకుండా తిరిగి పెట్టుబడులు పెడితే, అంటే మనం ఆర్జించిన లాభాలను మనం నేరుగా మళ్ళీ అదే కంపెనీల అభివృద్ధి కోసం పెట్టుబడులు పెడితే అలాంటి వాటి కోసం మరో 5 ఏళ్ళు పన్ను మినహాయిస్తారు. దీన్ని సన్సెట్ క్లాజ్ అంటారు ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్లో. ఇక తర్వాత 100% విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు అవకాశం. ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కు కొన్ని ఎంపిక చేసినటువంటి సెజ్జుల్లో, ఎంపిక చేసినటువంటి ఉత్పత్తుల్లో నేరుగా వాళ్ళు 100% ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనకు ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 4వ పాయింట్, సర్వీస్ ట్యాక్స్ కొనుగోలు పన్ను మినహాయింపు. ఈ సెజ్జుల్లో తయారైనటువంటి వస్తువులకు కానీ వీళ్ళు కొనుగోలు చేసే వస్తువులకు కానీ ఎటువంటి పన్ను ఉండదు, పూర్తిగా పన్ను నుంచి మినహాయిస్తారు. ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాల్లో పన్ను చెల్లించినప్పటికీ కూడా దాని రీయింబర్స్మెంట్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 5వ పాయింట్ చూద్దాం.
షెడ్యూల ఏర్పాటు కావాల్సినటువంటి భూమిని ఉచితంగా లేదా నామమాత్రపు ధరకు కేటాయిస్తారు. ఇది చాలా వరకు ఒక పెద్ద ఇష్యూ. చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో, కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఎందుకు ప్రత్యేకంగా విముఖత చూపుతున్నాయంటే ఇది ఒక ప్రధాన కారణం. ఈ చివరి పాయింట్లో మళ్ళీ ఒకసారి మనం రిమైండ్ చేద్దాము దీని డ్రాబ్యాక్స్లో. ఈ ప్రస్తుతానికి ఏం చేద్దామంటే ఈ షెడ్యూల ఏర్పాటు కావాల్సిన భూమిని ఉచితంగా లేదా నామమాత్రపు ధరకు కేటాయిస్తారు. ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో అయితే ఆ షెడ్యూల్ని ఏర్పాటు చేస్తారో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక సెజ్ ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటే ఈ ఏపీఐసిసి వాళ్ళు భూమిని మనకు సమకూరుస్తారు. అతి తక్కువ ధరకు లేదా నామమాత్రపు ఒక్కోసారి ఉచితంగా కూడా సెజ్ ఇస్తారు. అలాంటప్పుడు చాలా వరకు విదేశీ కంపెనీలు, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా సెజ్లు ఏర్పాటు చేయడం ముందుకు వస్తారు. ఈ సెజ్ల ఏర్పాటు కావాల్సిన భూమి అనేది ఈ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. ఇది భూమి అనేది పూర్తిగా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. సెజ్ల స్థాపనకు కావాల్సిన పర్మిషన్లు ఏక గవాక్ష పద్ధతిలో అతి త్వరగా మంజూరు చేస్తారు. మిగతా ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమలు పెట్టేందుకు, ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు పెట్టేందుకు ఒక ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, ఈ ప్రాంతంలో మనం పరిశ్రమలు పెట్టాలి అంటే మామూలుగా బయట ప్రాంతాల్లో మనం పరిశ్రమలు పెట్టాలంటే చాలా రకరకాల పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి. పర్యావరణము, ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సు, ఫారెస్ట్ క్లియరెన్సు, లేబర్ యాక్టు, తర్వాత ఇలా అనేక రకాలైన దాదాపు 10-15 వివిధ విభాగాల నుంచి మనం పర్మిషన్లు తెచ్చుకోవాలి. కానీ ఈ సెజ్లలో మనం ఏర్పాటు చేసేటటువంటి ఈ వీటి ద్వారా మనకు నేరుగా ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఒకేసారి మనకు సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ మెకానిజం అంటారు. ఏక గవాక్ష పద్ధతిలో విల్ గెట్ ఆల్ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ సింగిల్ ప్లేస్. 7th పాయింట్, విద్యుత్ శక్తి అవస్థాపన మరియు ఇతర ప్రోత్సాహకాలు కల్పిస్తారు. ఇటీవల కాలం వరకు గత 3-4 ఏళ్ల వరకు భారతదేశంలో ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే విద్యుత్ కొరత. ఈ విద్యుత్తు మనకు సాధారణంగా నాణ్యత లేనిటువంటి విద్యుత్ ఉండేది. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నాణ్యత అంటే ఏంటంటే ఎంత మొత్తంలో మనకు విద్యుత్ శక్తి కావాలో అంత మొత్తంలో నిరంతరంగా లెవెల్ వోల్టేజ్లో కరెక్ట్గా వస్తే దాన్ని క్వాలిటీ ఆఫ్ కరెంట్ అంటాం. గతంలో మనకు కరెంట్ ట్రిప్ కావడము, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పేలిపోవడము, సరిగా రాకపోవడం లాంటివి జరిగేది. ఈ సెజ్ల వరకు మనకు 100% 24/7 క్వాలిటీ కరెంటు మనకు సప్లై చేస్తారు. అది చౌక ధరల్లో లేదా వీలున్నంత వరకు అతి తక్కువ యూనిట్ ప్రైసెస్కు సపోర్ట్ చేస్తారు. తర్వాత అవస్థాపన, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సిన రోడ్లు, భవన నిర్మాణాలు, తర్వాత బీమా, ఇన్సూరెన్సు, గోడౌన్సు, ఇలాంటి అనేక అవస్థాపన సౌకర్యాలన్నీ కూడా మనకు చాలా తక్కువ ధరకు లేదా సబ్సిడైజ్కు ఇస్తూ మనకు ఇక్కడ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి వీళ్ళు ప్రోత్సాహం చేస్తారు. 8వ పాయింట్, నాణ్యమైన నిరంతర విద్యుత్ శక్తి సమకూరుతాం. చివరి పాయింట్, ద్రవ్య సంస్థలు వీటికి రుణ నాణ్యత కల్పిస్తాయి. అంటే ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ముఖ్యంగా బ్యాంకులు, ఈ బ్యాంక్స్ కెన్ ప్రొవైడ్ అట్ ఈజీ క్వాలిటేటివ్ లోన్స్. అడిగిన వెంటనే అడిగిన మొత్తంలో సత్వర సమగ్రంగా వీళ్ళు నాణ్యతగా ఉన్నటువంటి రుణాలను వీళ్ళు అందజేస్తారు. ఎప్పుడైతే ప్రధానంగా ఫైనాన్స్ ఫ్లో బాగా ఫండ్స్ ఉంటుందో దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఛాన్సెస్ టు ఫ్లరిష్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ సెట్స్ ఈజీలీ. ఈ ద్రవ్య సహాయక సంస్థలు మనకి ఏమవుతుందంటే అక్కడే ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటికి ఆల్మోస్ట్ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. వీళ్ళు సబ్మిట్ చేసే ఫామ్స్ కానీ నామ్స్ కానీ చాలా లిబరలైజ్గా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనకు సెజ్ ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఏవైతే మనకు ప్రత్యేక వసతులు, వనరులు కావాలో అవన్నీ ఒకే ప్రాంతంలో ఒకే చోట మనకు అతి సులభంగా ప్రభుత్వాలు మనకు అందచేస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనకు ప్రభుత్వాలు మనకు సులభంగా మనకు ఇవన్నీ అందచేస్తాయో అక్కడ ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు వచ్చి సెజ్ల ఏర్పాటు చేస్తారు. అలా ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక సెజ్ తీసుకుందాము, శ్రీ సిటీ సెజ్. ఇది బాగా వెనుకబడ్డ జిల్లా అయినటువంటి చిత్తూరు జిల్లాలో సత్యవేడు ఆ ప్రాంతంలో నెలకొల్పబడ్డారు. ఇది చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ కూడా బాగా దగ్గర ఉండడంతో శ్రీ సిటీ చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఒక సెజ్, మంచి లాభాలతో నడుస్తున్నటువంటి ఒక సెజ్. అలాగే తడ, నెల్లూరు జిల్లాలో అక్కడ అపాచే, సాధారణంగా ఫుట్వేర్ సంబంధించి. అలాగే విశాఖపట్నంలో దీవీస్ ల్యాబొరేటరీస్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఇలా అనేక ప్రాంతాల్లో మనకు సెజ్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మనకు చాలా వేగవంతంగా జరగడమే కాకుండా ఇతర రంగాలకు ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రత్యక్ష పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు మనకు బాగా కలిగిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ మొదటి భాగంలో మనకు సెజ్లు అనేవి ప్రధానంగా ఒక దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి ప్రధాన అత్యవసర ఘట్టాల్లో సెజ్ల ఏర్పాటు ఒకటి.
షెడ్యూల్ ఏర్పాటు తర్వాత మనకు గణనీయంగా ఉపాధి పెరిగింది, గణనీయంగా ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగాయి, గణనీయంగా ఉత్పత్తి పెరిగింది. ఇవన్నీ పెరగడంతో మనకు షెడ్యూల్ స్థాపన ఏమైపోయిందంటే మరిన్ని షెడ్యూల్ ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వాలైతేనేమి, పీపీపీ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడ్లోనైతేమి కూడా మనకు అతి సులభంగా ఏర్పాటు జరిగింది. ఈ షెడ్యూల్ మనం రెండవ పార్ట్లో ఏం చేద్దామంటే కరెంట్ సెనారియో షెడ్యూల్ చూద్దాము, దాంతో వాటిలో పరిస్థితులు చూద్దాం. సో కాబట్టి ఈ ప్రశ్న ఏ విధంగా అడగచ్చు అంటే విద్యార్థులు ఇక్కడ భారతదేశంలో షెడ్యూల్ నిర్వచించి షెడ్యూల్ గురించి రాయమని చెప్తే మీరు బ్రీఫ్గా షెడ్యూల్ ప్రోత్సాహకాలు, షెడ్యూల్ యొక్క పరిస్థితులు బ్రీఫ్గా రాయండి. ఇప్పుడు మనము షెడ్యూల్ యొక్క ప్రధాన ఆశయాలు, ప్రధాన లక్ష్యాలు, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ అంటే ఈ షెడ్యూల్ ఏ లక్ష్యాల కోసం, దేన్ని సాధించడం కోసం ఈ షెడ్యూల్ ఆవిర్భవించాయో మనం ఒకసారి చూద్దాం. మొదటి పాయింట్, అధిక ఆర్థిక సామర్థ్య సాధన, టు ఇంక్రీజ్ హై ఎండ్ ఆర్ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఆర్థిక సామర్థ్య సాధన అంటే ఇది చాలా విస్తృత భావన. ప్రజల కొనుగోలు శక్తి, జీవన ప్రమాణము, వస్తుత్పత్తి, ఎగుమతులు, ఇలాంటి వాటి అన్నీ కూడా ఆర్థిక సామర్థ్యం కిందికి వస్తుంది. ఈ పారిశ్రామికాభివృద్ధి ద్వారా ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా మనం పెంచాలనుకుంటే ఈ షెడ్యూల్ అనేటివి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. వస్తు సేవల ఎగుమతులను పెంచడం, ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ను సర్వీసెస్. ఒకప్పుడు మనకు సాధారణంగా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి అంటే గతంలో వస్తువులను మాత్రమే తీసుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మనం సేవలను కూడా తీసుకుంటున్నాము. అంటే ఐటీఎస్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ కానీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానీ, ఇలాంటి ఐటీ సేవలన్నీ కూడా మనం సర్వీసెస్. ఇవాళ మనందరికీ తెలిసిన విషయం, ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ప్రధానంగా మనం ఏం చర్చిస్తామంటే, ఒక దేశం ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందాలి అంటే వెనుకబడిన సాంప్రదాయ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ, వ్యవసాయ రంగం నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి పారిశ్రామిక వ్యవస్థ మీదుగా సేవా రంగానికి తరలిపోవడాన్నే మనం ఆర్థిక అభివృద్ధిగా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ప్రధాన అంశం మనకి ఏంటంటే ఈ వస్తు సేవల ఎగుమతులు, సర్వీస్ సెక్టార్ను కూడా బాగా రిజునవేట్ చేయడం, బాగా బలోపేతం చేయడం కోసం ఈ ఎగుమతులను పెంచుతున్నాం. 3, అంతర్గతంగాను బహిర్గతంగాను పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం. అంతర్గతంగాను బహిర్గతంగాను పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది లేకపోతే పరిశ్రమలు మనం ఎక్కడ డెవలప్ చేయలేము. సో ఫస్ట్ మనకు క్యాపిటల్ కావాలా. ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ మనకు కావాలో, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మనకందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే పొదుపు తక్కువ ఉంటుంది, మూలధనం తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మూలధన కల్పన ఆశించేంత మేరకు మనకు ఉండదు. మూలధన కల్పన మనకు బాగా జరగాలంటే కొంత అభివృద్ధి చెందే స్థాయికి మనం వెళ్ళాలి. ఈ కార్యక్రమం మధ్యలో ఏమవుతుంది, మనం తెచ్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే విదేశాల నుంచి కూడా మనము ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ, విదేశీ సంస్థల నుంచి కానీ మనం పెట్టుబడులను ఆకర్షించుకున్నట్లయితే మనము అతి వేగవంతంగా గోల్ రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగిత కల్పన, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. ఏ ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నా కూడా అతి ప్రధానటువంటి మనకు టాపిక్ ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, ఉద్యోగిత. ఆర్థిక అభివృద్ధిలో మనకు ప్రధాన విషయాలు అన్నీ కూడా ఉద్యోగితతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఉద్యోగిత ఎప్పుడైతే కలిపి ఉంటుందో అది సెల్ఫ్ కిక్ ఎకానమీ లాగా. ఒకసారి ఉద్యోగిత మనం కల్పించినామంటే ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగిత ద్వారా వెంతకవే మిగతా రంగాలు కూడా బలోపేతం జరిగి ఎకానమీని ట్రాజెక్టరీ గ్రోత్లోకి నెట్టివేయబడతాయి. అవస్థాపన సౌకర్యాలను పెంచడం. అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటే మనకు ప్రధానంగా రవాణా, విద్యుత్, బ్యాంకింగ్, బీమా, ఐసీటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ లాంటి మన అవస్థాపన సౌకర్యాలు చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అవస్థాపన సౌకర్యాలు మనం కల్పించాలంటే దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు అవస్థాపన సౌకర్యాలు కల్పించడం, మనకున్న తక్కువ ఆర్థిక వనరులతో
దేశానికి ఒకేసారి లభ్యం కాకపోవచ్చు. కాబట్టి షెడ్యూల్ ద్వారా, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ద్వారా నిర్ణయించినటువంటి ప్రాంతాలలో ఒక ప్రత్యేక పరిమితి కలిగినటువంటి భౌగోళిక ప్రదేశంలో షెడ్యూల్ను మనం స్థాపించినట్టయితే వీళ్ళకు సకల సౌకర్యాలు అంటే అవస్థాపన సౌకర్యాలు సంపూర్ణంగా మనం పూర్తి స్థాయిలో కల్పించినట్టయితే పరిశ్రమలకు అది బలోపేతం. స్థాపన అంటేనే బేసిక్ ప్రీ రిక్విజిట్ ఫర్ గ్రోత్, అది మనకు అవసరం. షెడ్యూల్లో పరిశ్రమల స్థాపన, అభివృద్ధి, విస్తరణల కొరకు విధి విధానాలను సులభతరం చేయడం. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఏంటంటే పరిశ్రమలు స్థాపించినంత మాత్రానే మన పని అయిపోదు. స్థాపించిన పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, దాన్ని మనం బాగా విస్తరించుకోవాలి, ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మోడర్నైజేషన్. ఈ మోడర్నైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ అప్ టు డేట్ టెక్నాలజీ, స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెక్నాలజీ, వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీ. ఈ వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా మనం కనుక డెవలప్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక టాప్ నేషన్స్ లెవెల్లో కూడా మనం చేరడంతో అత్యాధునికమైనటువంటి పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిని మనం సాధించగలమే కాకుండా మనం ఇవాళ చూస్తుంటాం. ఉదాహరణకు ఇస్రో రాకెట్లో కూడా మనంతా వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీ మనం అమలు పరుస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనం సులభతరం చేయడం కోసము షెడ్యూల్ స్థాపనలో ఇవన్నీ మనము వీటికి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఏక గవాక్ష పద్ధతిలో అన్ని అనుమతులు ఒకే చోట లభించేలా చేయడం. సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ మెకానిజం. సాధారణంగా పరిశ్రమలలో ఎందుకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయరు అంటే మన దేశంలో రకరకాల చట్టాల వల్ల, రకరకాల రాష్ట్రాల వల్ల పరిశ్రమలు ఏమవుతాయంటే రకరకాల క్లియరెన్స్లు, అనుమతులు తెచ్చుకోవాలి. ఈ క్లియరెన్స్ల అనుమతులన్నీ కూడా మనకు రకరకాల డిపార్ట్మెంట్లు తెచ్చుకోవాలంటే సాధారణంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టైము, ఎనర్జీ, మనీ అంతా కూడా ఇందులో వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మధ్య కొన్ని గవర్నమెంట్స్ మనం చూస్తుంటాం. ఒక ప్రాజెక్ట్ పెడతారు, కమ్ విత్ ఐడియా, టేక్ విత్ యువర్ ప్రోడక్ట్. జస్ట్ మీ ఐడియాతో రండి, ఒక ప్రోడక్ట్ బయటకు తీసుకెళ్ళండి. అంటే మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మేము సమకూరుస్తాము, మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్తో మా దగ్గర కనుక వచ్చినట్టయితే మీకు ఆల్ క్లియరెన్సెస్ విల్ బి గివెన్ అట్ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ మెకానిజం. సో ఈ విధంగా ఈ లక్ష్యాల సాధన కోసం మనము ప్రధానంగా ఈ షెడ్యూల్ను స్థాపించబడింది. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ షెడ్యూల్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 232 స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ఆర్ ఇన్ ఆపరేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇట్స్ లేటెస్ట్ డేటా 31 మార్చ్ యాజ్ ఫర్ సెజ్ ఇండియా డేటా. ఇవి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినట్టు ముందుగానే ఏర్పాటు చేయబడ్డ, అంటే సెజ్ చట్టం ముందు ఏర్పాటు చేయనటువంటి 2005 ముందుకు 7 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 11 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేటువంటి ఈ సెజ్ సంస్థలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి. అయితే వాటి పేర్లు తర్వాత నామాంతరం మార్చారు. ఏంటంటే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్గా మార్చారు. తర్వాత సెజ్ యాక్ట్ తర్వాత మనం చూస్తున్నాం స్లైడ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడండి 18, అలాగే తర్వాత గుజరాత్ 17, కేరళ 18, కర్ణాటక 31, తెలంగాణ తమిళనాడు 35, తెలంగాణ 29, ఉత్తరప్రదేశ్ 10. ఈ 6-7 రాష్ట్రాల్లోనే దాదాపుగా 76% వరకు మనకు ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి రాష్ట్రాలలో బాగా ఏ రాష్ట్రాలైతే ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక ఆకట్టుకుంటుందో ఆ రాష్ట్రాల్లో ఈ షెడ్యూల్ యొక్క ఏర్పాటు బాగా గణనీయంగా జరిగింది. మొత్తం 232 షెడ్యూల్ ప్రస్తుతం మనకు ఆపరేషన్లు ఉన్నాయి. ఒకసారి చూద్దాము. అది ఈ దీంట్లో టోటల్ షెడ్యూల్ ఎక్కడెక్కడ మనం ప్రాంతం చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇవంతా కూడా సేమ్ షెడ్యూల్ మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి డేటానే ఈ పై డయాగ్రామ్ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ షెడ్యూల్ యొక్క పనితీరు ఎలా ఉందో చూద్దాం. అంటే ఆశించిన మేర ఇవి సాధించినాయా లేకపోతే సాధించలేకపోతే మనం గమనించినట్లయితే మీరు ఒకసారి ఆ ఎగుమతులను చూడండి. 2005-06లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎగుమతులు 22,840 కోట్ల నుంచి 2018-19 అంటే మొన్న మార్చి 31 వరకు 7,01,179 కోట్ల రూపాయల ఎగుమతులను మనం ఆర్జించాం. ఎంత గణనీయమైనటువంటి అభివృద్ధి మనం సాధించామనుకుంటే ఈ యొక్క టేబుల్ ఒక్కటే మనకు నిదర్శనం. ఈ టేబుల్లో మనం గమనించినట్టయితే చూడండి, వరుసగా మనకు కాంపౌండెడ్ గ్రోత్ 52, 93, 50, 121.4 బాగా గణనీయంగా పెరిగింది. అయితే మనం 2014-15లో కొద్దిపాటి నెగిటివ్ గ్రోత్ను కూడా మనం చవిచూడడం జరిగింది. ఆ 2014-15లో కొద్దిగా గ్రోత్ రేటు మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. వీటి యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఇప్పుడు ఇది జియోగ్రఫికల్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్. జస్ట్ ఏ పిక్చర్ ఈజ్ ఏ వర్త్ ఆఫ్ 1000 వర్డ్స్ అన్నట్టు ఒక బొమ్మ అనేది మనకు ఆ పటం అనేది ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది చూడండి.
షెడ్యూల్ ప్రధానంగా మనం గమనించున్నట్టయితే కనుక చూడు షెడ్యూలన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా మనకు కేంద్రీకృతమైనవి. అంటే దాదాపుగా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తెలంగాణ, తర్వాత కేరళ, కర్ణాటక, ఈ కేరళ, ఈ తమిళనాడు, కేరళ. సో ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా మళ్ళీ కొన్ని షెడ్యూలు, ఢిల్లీ సమీప ప్రాంతంలో ఆ పంజాబ్, హర్యానా ప్రాంతం కూడా ఒక షెడ్యూల్. సో నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో మనకు పెద్దగా షెడ్యూల్ లేవని చెప్పుకోవచ్చు, చాలా తక్కువ. సో షెడ్యూల్ కేంద్రీకరణ అంతా ఎక్కువ కూడా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాల్లోనే బాగా ఎక్కువ ఉందనే ఒక ప్రశస్తి కూడా మనకుంది. ఇది జియోగ్రఫికల్ డిస్పర్షన్. ఇప్పుడు చూద్దాం షెడ్యూల్ సెక్టోరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ షెడ్యూల్లో ఒక్కో షెడ్యూల్ ఏ రంగంలో వస్తువులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అనేది మనం గమనించినట్లయితే షెడ్యూల్ ప్రధానంగా 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే సెక్టోరల్ స్పెసిఫిక్, ప్రత్యేకంగా ఒక రకమైనటువంటి ఒకే స్వభావం కలిగిన వస్తువులను మాత్రమే తయారు చేస్తాయి షెడ్యూలు. ఉదాహరణకు డివిస్ ల్యాబొరేటరీస్, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఇంకా వాళ్ళు వేరే ప్రోడక్ట్ ఏమీ చేపట్టరు. తర్వాత కొంతమంది మల్టీ ప్రోడక్ట్, అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటాయి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగు, కెమికల్స్, ఇంజనీరింగు, ఇలాంటి రకరకాలుగా మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ను చేపడతాను, మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ షెడ్యూల్ అంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ 3వ టైప్ ఏంటంటే పోర్ట్ బేస్డ్, ఇదర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ సీపోర్ట్, ఓడరేవు ప్రాంతాల్లో కానీ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాంతాల్లో కానీ బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఇక్కడ దిగుమతి ఎగుమతి సంబంధించిన ఒక ప్రాసెసింగ్ లాంటి వస్తువులను మనం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం సెక్టార్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసినట్టయితే ఆ టేబుల్లో మనకు మొట్టమొదటి ప్రధానంగా ఒక అంశం కనిపిస్తుంది చూడండి. ఐటీఈఎస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ 136 షెడ్యూల్, 136 అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 232 ఆపరేషనల్ షెడ్యూల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఐటీ అండ్ ఐటీఎస్. సో లైన్ షేర్ లేదా సింహభాగం అంతా కూడా మన షెడ్యూల్లో ఈ ఐటీఎస్కే జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి ఏమవుతుందంటే, పిల్లలకు చిన్న విషయాన్ని గమనించండి. మనం కాంపిటేటివ్ పరీక్షలు రాసేటప్పుడు గమనిస్తుంటాం ఏ రంగంలో ఏ విభాగానికి సంబంధించి షెడ్యూల్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి. ఒక పటం చూసినప్పుడు మనం పిల్లలకి ఏమో అర్థమవుతుందంటే, ఆ పటంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన మెయిన్ ఫిగర్స్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కనుక మన అనలిటికల్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. అక్కడ చూద్దాం. సో 136 షెడ్యూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీఎస్ సంబంధించి మాత్రం పనిచేస్తున్నాయి. 59% మొత్తం షెడ్యూల్లో కూడా మనకు ఇవే చూడొచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ సెక్టార్ ఏంటంటే మల్టీ ప్రోడక్ట్, రకరకాల వస్తువులన్నీ కూడా తయారు చేసినటువంటి షెడ్యూల్ ఉంటాయి. అలాంటి 11%, ఇంజనీరింగ్ 12%, టోటల్ షేర్లో 5%, టెక్స్టైల్స్ 7%, ఫార్మాస్యూటికల్స్ 12%, ఫుట్వేర్ అండ్ లెదర్ 12%. సో ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటే అదర్ సెక్టర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. ఇక్కడ గమనించండి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, అగ్రో ప్రాసెసింగ్ చాలా తక్కువ స్థాయిలో మనకు పనిచేస్తున్నట్టు గమనించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సెక్టార్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అదే పటాన్ని మనము ఇప్పుడు ఈ పై డయాగ్రామ్లో మనం చూపించడం జరిగింది. చూడండి, లైన్ షేర్ అంతా కూడా దాదాపు 59% అంతా కూడా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీసెసే ఉంది. ఇక్కడ మనకు చాలా వరకు మిగతా రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందించేటటువంటి ఇండస్ట్రీస్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి, అది మనకు ఆవశ్యకత. ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్. తర్వాత ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ షెడ్యూల్స్. ఇప్పుడు షెడ్యూల్లో మనం చూద్దాము, ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెడ్యూల్లో ఆ రోజు 22,279 కోట్లు ఉంటే ఇప్పుడు 18,677 కోట్లు, దాదాపుగా ఒక 10 folds మనకు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు పెరిగింది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ షెడ్యూల్ బిఫోర్ 2006 నాటికి మనకు 11,500 crores ఉంటే 13,000 crores. ఇది పెద్దగా చేంజ్ కాలేదు. ఇది ఎందుకు చేంజ్ కాలేదంటే ఈ ఫిగర్కు కారణం తర్వాత షెడ్యూల్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు ఏపీఐ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈ గ్రోత్ పెద్దగా మనకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ రేట్ తక్కువ ఉంది. అదే చూడండి, షెడ్యూల్ చట్టం వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ 4,75,693 కోట్ల రూపాయలు జరిగితే మొత్తం టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షెడ్యూల్ 5,07,677 crores, చాలా తక్కువేం కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్కు దాదాపుగా 2.5 రెట్లు ఎక్కువైనటువంటి బడ్జెట్. అంటే ఎంత గణనీయమైనటువంటి పెట్టుబడులు ఆ రంగంలో మనకు చోటు చేసుకుంటున్నాయో గమనించినట్లయితే షెడ్యూల్ యొక్క పురోగతికి, షెడ్యూల్ యొక్క డెవలప్మెంట్కి ఇదొక్కటే మనకు ప్రధానమైనటువంటి కాన్సెప్ట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చూసుకుందాం. ఆ లక్ష్యాలు ఏ మేరకు సాధించామో మనం కనుక్కున్నట్లయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెడ్యూల్లో మనకున్నటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫిబ్రవరి 2016 నాటికి ఇది యాజ్ ఆన్ నౌ 2,28,037 మందికి వ్యక్తులకు జాబ్ క్రియేషన్ ఉంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ షెడ్యూల్లో చట్టానికి మునుపు
3,562 పర్సన్స్ ఉంటే ఆఫ్టర్ సెజ్ యాక్ట్ 2006 సెజ్ చట్టం తర్వాత ప్రస్తుతం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వివిధ రకాల సెజ్ యాక్ట్ తర్వాత వచ్చే చట్టాల్లో 17,29,966 పర్సన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్, హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇమెన్స్ పొటెన్షియాలిటీ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ త్రూ ఎంప్లాయ్మెంట్ సోర్సెస్. ఈ గణనీయమైన ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కారణం ఏంటంటే సెజ్లకు ఇచ్చేటువంటి ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు అవి. ఇక మొత్తం ఎంప్లాయ్మెంట్కి వస్తే యాజ్ ఆఫ్ నౌ 20,61,055 పర్సన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ అప్ టు ద March 31, 2019. సో దాదాపు 20,60,61,000 మందికి మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సెజ్ల ద్వారా. సో ఇంత గణనీయమైనటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు సెజ్ ద్వారా మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది. అదర్ దాన్ సెజ్ల ద్వారా మనకి ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అని మనకు క్రియేట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో క్రిటికల్ అప్రైజల్ చూద్దాం. ఈ క్రిటికల్ అప్రైజల్ ఆఫ్ సెజ్లు చూస్తే మనము ఈ 177 అవుట్ ఆఫ్ 232 సెజ్ ఆర్ ఇన్ 7 స్టేట్ సచ్ యాజ్ ఇన్ AP, గుజరాత్, కేరళ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్ ద 76% of the SEDs are in the states indicate poor BRD, high level disparities. ఈ సెజ్ల విషయాన్ని మనం అనుకుంటే క్రిటికల్ అప్రైజల్ ఎలా మనం దాన్ని ఏమంటారు విమర్శనాత్మక పరిశీలన, కరెక్ట్ రైట్ వర్డ్, విమర్శనాత్మక పరిశీలన. ఈ పరిశీలనలో భాగంగా మనం చూసుకుంటే సెజ్లు ఆశించిన మేర లక్ష్యాలు మనం సాధిస్తున్నాయనడంలో సందేహమే లేదు. సెజ్ ప్రోగ్రెస్ మనకు ఉంది. పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడంలో కానీ, ఉద్యోగిత కల్పనలో కానీ, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో కానీ, విభిన్న ఉత్పత్తులను తయారు చేయడంలో కానీ, వివిధ రంగాలకు చెందినటువంటి అనుసంధానంలో కానీ, అట్లాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్లో కానీ, వాటి స్ట్రెంథెన్ చేయడంలో కానీ సెజ్ల పాత్ర అనిర్వచనీయం. చాలా గణనీయమైనటువంటి ప్రోగ్రెస్ మనకుంది. ఈ విమర్శనాత్మక పరిశీలనలో మనం ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ 232 సెజ్స్ ఆర్ ఆపరేషన్ ఇన్ కంట్రీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. 232 సెజ్లు ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నాయి. అందులో 177 సెజ్లు 76% సెజ్లు కేవలం 7 రాష్ట్రాల్లోనే కేంద్రీకృతం కావడం అనేది ఒక రకంగా మిగతా రాష్ట్రాల్లో అభివృద్ధికి అంతగా ఊతం జరగలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రాష్ట్రాల అభివృద్ధి చెందినాయి కదా, మిగతా చెందలేదనే సమస్య మనం పక్కన పెడితే ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉండడం ద్వారా కూడా పక్క రాష్ట్రాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కూడా అది స్ప్రెడ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం మన ఎకనామిక్స్ లాంగ్వేజ్లో. స్ప్రెడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే విస్తరణ ప్రభావాలు. ఎప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాజెక్టులు పైలట్ అప్రోచ్తో చేపడతారు. ఎప్పుడైతే పైలట్ అప్రోచ్తో ప్రోగ్రామ్ మనకు చేపట్టినారో ఇక్కడ సక్సెస్ అయినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మిగతా వాటికి ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఆ బెనిఫిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అక్కడ కూడా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి అవకాశం మనకు క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ 7 రాష్ట్రాల్లో కూడా మనకు బలమైనటువంటి పారిశ్రామిక పునాదులు ఏర్పడ్డ తర్వాత పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా లేదా అదే రాష్ట్రాల్లో మరికొన్ని సెజ్లకు కూడా పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఉద్యోగిత ఆకర్షించేందుకు సరైనటువంటి అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం ఈ సెజ్ల ద్వారా. సెజ్లు అనేటటువంటి ఈ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ కెన్ ప్రమోట్ ద స్ప్రెడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఈ స్పిల్ ఓవర్ బెనిఫిట్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లాభాలన్నీ కూడా పక్క రంగాలకు మనం స్ప్రెడ్ అయితే పోతుంటే ఈ ఉద్యోగిత కల్పనలో మనం ఇందాక గమనించాం గణనీయమైనటువంటి ప్రోగ్రెస్ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనము భూమి సమస్య మనం కొద్దిగా తీసుకోవచ్చు. ఇది రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం కాబట్టి దాదాపు ఇప్పటివరకు మనకు సెజ్జుల్లో గమనించినట్లయితే దాదాపు 1,00,000 ఎకరాల వరకు కూడా మనం సెజ్జుల వరకు భూమిని వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మనము అప్పగించేసాం.
ఇప్పుడు మనము కరెంట్ సెనారియో ఆఫ్ సెజ్ అంటే ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి మనం గమనించినట్లయితే, ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిన తర్వాత భారతదేశపు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ముఖ చిత్రమే మారిపోయింది. ఆ రోజు ఆర్థిక వ్యవస్థ, పారిశ్రామిక వ్యవస్థ అవసరాలు వేరు, ప్రస్తుత అవసరాలు వేరు. ఇవాళ మనం సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో శరవెడుగులు వేస్తున్నటువంటి దశలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ద్వారా మాత్రమే మనకు సాధ్యమవుతుంది. అలాగే ఒకప్పుడు గూడ్స్ ఓరియంటెడ్ ఎకానమీగా ఉన్నటువంటి, అంటే ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఎకానమీ గత 25-30 సంవత్సరాల నుంచి మనము సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఎకానమీగా మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నాం. సో దీస్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పులు వస్తుంటాయి. 15-16 శతాబ్ద కాలంలో పారిశ్రామిక వ్యవస్థ, గ్రామీణ పరిశ్రమలు ఉండేటివి. తర్వాత 17-18 శతాబ్దాల్లో యూరోపియన్ దేశాల్లో పారిశ్రామిక రెవల్యూషన్ జరిగింది. భారతదేశంలో 1950s, 70s, 80s వరకు కూడా మనకు ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ బాగా ఎక్స్పాన్షన్ అయింది. బట్ ఇవాళ సర్వీసెస్ ఓరియంటెడ్. మనం అందుకే గమనిస్తుంటాం, ఎక్కడ పోయినా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ ఐటీ సెక్టర్ సార్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సార్ అంటుంటాం. అంటే ఇవాళ మనం సర్వీస్ సెక్టార్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా బాగా ఎక్కువగా పెరిగింది. ఎవడైతే ఈ సర్వీస్ సెక్టార్ ఓరియంటేషన్లో ఎక్కువ జాబ్ అవకాశాలు కానీ, ఎగుమతుల అవకాశాలు కానీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశాలు మనకు బాగా ఉన్నాయో అక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ చేసినప్పుడు ప్రపంచ దేశాల్లో అవసరాలకు అనుగుణంగా, లేదా మన దేశ ఆర్థిక అవసరాలకు అనుగుణంగా, లేదా ఎగుమతులకు అవసరం అనుగుణంగా ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఈ దిగుమతులను బాగా తగ్గించుకోవడం. గతంలో మనం గమనించినట్టయితే ఎక్కువగా మనము విదేశాల నుంచి సాఫ్ట్వేర్ తెచ్చుకునే వాళ్ళం. ఈవెన్ చిన్న పెన్ డ్రైవ్, ల్యాప్టాప్ లాంటి వస్తువులు కూడా మనం ఫారెన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళము. ఇవాళ మనం ఒక రకంగా వాటి ఉత్పత్తిలో సెల్ఫ్ రిలయన్స్, స్వావలంబన సాధించామని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే సాఫ్ట్వేర్లో కానీ, ఇండస్ట్రియల్ ఐటీ అండ్ ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామి రాష్ట్రం. సో ఎక్కడైనా ఇండియాలో మనం వేలెత్తి చూపాలనుకుంటే, సో ఎవ్రీబడి కెన్ షో దేర్ ఫింగర్ టువర్డ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇంక్లూడింగ్ తెలంగాణ. సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మనకు భారీగా ఈ ఐటీ సర్వీసెస్ బాగా స్ప్రెడ్ అయినాయి. అలాగే సౌత్ ఇండియాలో కర్ణాటక. ఇప్పుడు మనం ఈ క్రిటికల్ అప్రైజల్లోకి మనం వెళ్తే ఏమవుతుందంటే, కరెంట్ సెనారియాలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంకరేజింగ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సెజ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్. ఈ ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో సెజ్ల ద్వారా మనకు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ పెద్దగా పొల్యూషన్ క్రియేట్ కాదు. ఈ లేటెస్ట్ ఈ జాబ్వేర్ సెక్టార్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేదా వర్క్ అట్ హోమ్, ఇంటి నుండి కూడా జాబ్ చేసేసుకోవచ్చు. మనం అమెరికన్ కంపెనీలు చూస్తే ఎక్కువగా 50-60% ఎంప్లాయీస్ ఇంట్లో నుంచి చేస్తారు. బికాస్ వాళ్ళకు ఈ ఆపరేషనల్ ఏరియా కానీ ఇట్లాంటి సో మెనీ బెనిఫిట్స్, ఆ అఫీషియల్ బెనిఫిట్స్ కన్నా కూడా మనకు ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకుంటే ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఉండవు. కాబట్టి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అందుకే మనం గమనించండి, ఈ ఎక్కువగా ఫోకస్ మనకు ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఐటీ, ఈ షెడ్యూల్లో ఎక్కువగా ఐటీ ఓరియంటెడ్లోనే మనకు ఈ ప్రధానంగా చూడండి ఆ 136 ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్. కేరళ రాష్ట్రంలో అయితే దాదాపుగా 1-2 షెడ్యూల్ తప్ప అన్ని షెడ్యూల్ కూడా ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెసే. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్లో ఎక్కువ భాగం షెడ్యూల్ అన్నీ కూడా ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెసే. ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ బాగా పెరుగుతాయి, వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే మనం ఒక వస్తువును తీసుకుంటే వాల్యూ అడిషన్ చేయాలనుకుంటే స్టేజ్ బై స్టేజ్ ప్రాసెస్ వెళ్ళిపోవాలి. కానీ సాఫ్ట్వేర్లో అయితే ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మనకు ఈజీగా వాల్యూ యాడెడ్ అవుతుంది. ఈ మల్టిపుల్ స్టేజెస్, డొమైన్స్ మనకు తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అనేది మనకు బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. అందుకే దానికోసం బాగా ప్రభుత్వం కూడా ఇటీవల ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. సో త్రూ దట్ అర్బనైజేషన్ కూడా మనకు బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం సో ఇక్కడ మనము క్రిటికల్ అప్రైజల్లోకి తీసుకుంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అంటే ఇది ప్రధాన సమస్య. ఈ భూసేకరణకు సంబంధించి ఈ రాష్ట్రాల అంశం కాబట్టి భూసేకరణ చాలా వరకు రాష్ట్రాల్లో ప్రధానమైనటువంటి అంశం. ఈ భూసేకరణ అంశంలో సెజ్లకు కాకుండా అదర్ దాన్ సెజ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ టాటా నానో కారు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఏర్పాటు చేద్దామని వాళ్ళు భూమిని అడిగారు. కలకత్తా గవర్నమెంట్, వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటారు. అక్కడ చాలా వరకు ఉద్యమాలు చేసి మేము భూమి ఇచ్చేది లేదు, మీకు ఇన్ని వేల ఎకరాల భూమి మేము మీకు ఇవ్వమని చెప్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అదే గుజరాత్లో టాటా నానో ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయండి.
ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్లో ప్రధానటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్. మొన్న ఈ మధ్య మనం గమనించాం, పార్లమెంట్లో కూడా కొద్ది దుమారం చెలరేగింది. మీరు విలువైన భూములన్నీ కూడా, నాణ్యమైన విలువైన భూములన్నీ కూడా మీరు ఈ సెజ్జలకు ఇస్తున్నారు. రైతులందరూ కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్, ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ లైవ్లీహుడ్, దేర్ స్టేటస్, దేర్ కల్చర్, దేర్ ఎంటిటీ, ఇవన్నీ కూడా కోల్పోతున్నారు అని. ల్యాండ్ ఇస్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్, ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి ఇంకోటి రాష్ట్రాల్లో, రకరకాల రాష్ట్రాల్లో, వేరు రాష్ట్రాల్లో వేరు విధి విధానాలు ఉంటాయి ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్కు. ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అయితే ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్కు ముందుగా వచ్చి ఔత్సాహికంగా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మేము మీకు అతి సులభంగా ల్యాండ్ సమకూరుస్తాం, భూమి సమకూరుస్తామంటే ఈ సెజ్జుల ఏర్పాటు కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గతంలో సెజ్జుల ఏర్పాటుకు భారీ ఎత్తున భూమిని సేకరించే వాళ్ళు దాదాపు కొన్ని చోట్ల 1000 హెక్టార్ల వరకు, 2500 హెక్టార్ల వరకు. ఈ మధ్య పరిమితిని కొద్దిగా తగ్గించారు, కనీసం 170, 60, 70, 80 హెక్టార్లకు కూడా ఇస్తున్నాం. మరి కొన్ని చిన్న సెజ్జుల్లో బయోటెక్నాలజీ సెజ్ జస్ట్ 36 హెక్టార్లు. ఆ పులివెందులలో బయోటెక్నాలజీ పార్క్ ఉంటుంది, ఐజీ కార్లు, ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ఫర్ లైఫ్ స్టాక్. సో దానికి తక్కువ ల్యాండ్. సో ఇలాంటి బయోటెక్నాలజీ పార్కులకు, ఇలాంటి చిన్న వాటికి తక్కువ భూమి కూడా సరిపోయే అవకాశం ఉంది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్. దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ హర్డిల్, మేజర్ క్రిటికల్ అప్రైజల్. ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్లో మనకు ఏమవుతుందంటే ఈ సెజ్జల స్థాపన వల్ల స్థానికులకు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఈ పర్యావరణము, పొల్యూషన్, మనం అంటున్నాం గాలి కాలుష్యం, శబ్ద కాలుష్యం, నీళ్ళ కాలుష్యం, ఇలాంటి పొల్యూషన్స్ మనకు బాగా పెరగడంతో స్థానికులకు కొద్ది రకాల ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. అది మీకు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ అన్నాం అనుకోండి, అక్కడ ఎలాంటి పొల్యూషన్ సమస్య మనకు రాదు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఎక్కడ వాళ్ళు ఏసీ రూముల్లో కూర్చుంటారు, ల్యాప్టాప్తో ఆపరేట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్, వాళ్ళ సిస్టమ్స్, కాబట్టి ఈ సమస్య ఉండదు. అందుకే ఈ ఇబ్బందులన్నీ లేకుండా ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఈ ఇంపాక్ట్స్ మనకు తక్కువ ఉండాలనుకుంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ దే ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ ప్రధానంగా మనం తీసుకుంటే ఈ పర్యావరణ కాలుష్యంలో ఇదొక అడ్డంకి. తర్వాత సోషియో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్. సోషియో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్లో మనం గతంలో చర్చించుకున్నాం. ఈ సాంఘిక, సామాజిక, ఆర్థిక నేపథ్యం, జీవన విధానాలు, జీవన వైవిధ్యాలు కూడా కొన్నిసార్లు కోల్పోతారు. ఒక కంప్లీట్గా ఒక గిరిజన ల్యాండ్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో ఒక ఫామ్ మనం సెటప్ చేస్తే ఆ ప్రాంతం మొత్తం కూడా వాషౌట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి ఆ గిరిజనులు, ఆ తెగలు, వాళ్ళ కల్చరు, ఇవన్నీ కూడా మనకు వాషౌట్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ తెరమరుగైపోయి కనిపించవు. మనం చూసాం వేదాంత ప్లాంట్ ఒరిస్సాలో, ప్రధానంగా ఆ కల్చర్ సంబంధించి వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అక్కడ మా ప్రాంతాల్లో మీరు ఏర్పాటు చేస్తే మా యొక్క తెగలు అంతరించిపోతాయి, మా ఉనికికి ప్రమాదం ఏర్పాటు జరుగుతుంది. రెవెన్యూ లాస్ టు ద గవర్నమెంట్. ఈ మధ్యకాలంలో మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్, డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ తీసివేసిన తర్వాత కొంతమంది ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఒక వాదన ఏంటంటే షెడ్యూల్లో ఏర్పాటు చేసుకున్న దానికన్నా కూడా షెడ్యూ బయటనే మనం కనుక ఫర్మ్ కనుక ఏర్పాటు చేసుకుంటే, యూనిట్స్ పెట్టుకుంటే కొంత బెనిఫిట్ ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ లూజింగ్ ఎ హ్యూజ్ రెవెన్యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్సెషన్స్, ట్యాక్స్ కన్సెషన్స్ అండ్ అదర్ ఇన్సెంటివ్స్. మీరు ఈ సంవత్సరం మీ టార్గెట్ ఇంత రీచ్ అయితే మీకు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం, మీరు ఇంత ఎక్విప్మెంట్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఇంత సబ్సిడీ ఇస్తాం, మీరు ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఇంత టార్గెట్ రీచ్ అవుతాం. సో ఇలాంటి వీటి ద్వారా గవర్నమెంట్కు భారీ ఎత్తున వచ్చేటటువంటి రాబడి, అంటే పన్నుల రూపంలో, ఇతర రూపంలో వచ్చే రాబడి కోల్పోతుంది. ఇది ఒక క్రిటిసిజం. తర్వాత థ్రెట్స్. ఇటీవల కాలంలో మనం గమనించినట్టయితే ఒక థ్రెట్ జరుగుతోంది మనకు. ఆ థ్రెట్ ఏంటంటే స్లోగా మెల్టింగ్ ఆర్ గ్లోబల్ స్లో డౌన్ అంటాం. ఈ 2008 ప్రాంతంలో అమెరికాలో ఒక రెసిజన్ వచ్చింది. అంటే మనం సెకండ్ ఇయర్లో చదువుకున్నాం పాఠము, వ్యాపార చక్రాల్లో 4 దశలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి? పునరుజ్జీవనము, సౌభాగ్యము, తిరోగమనము, ఆర్థిక మందం. సో ఈ విధంగా వ్యాపారంలో వచ్చే హెచ్చు తగ్గులనే మనము ట్రేడ్ సైకిల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఈ గ్లోబల్ స్లోడౌన్, అంటే ఆర్థికంగా కొద్దిగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగిస్తోంది. ముందున్నటువంటి డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ మనకు ఫోకస్ కావడం లేదు. ఈ విధంగా షెడ్యూల్లో ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్లో గ్రోత్ చేసుకుంటూ పోతున్నామో, ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి, అంతే కదా, ఇప్పుడు మనం సరుకులు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు వాడు రిసీవ్ చేసుకునే స్థాయిలో వాళ్ళు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం సరుకులు ఎక్స్పోర్ట్ చేసి సిద్ధంగా ఉన్నామో, రిసీవింగ్ కంట్రీ సిద్ధంగా లేకపోతే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ సాధ్యం కావు. అంటే మన ఎగుమతులకు వాళ్ళు మనకు సపోర్ట్ చేయాలంటే ఆ దేశాలు కూడా ఆర్థికంగా సమర్థవంతంగా ఉన్నప్పుడే మన వస్తువులు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. ఇవాళ ప్రపంచ ఆర్థికత కొద్దిగా మందగించింది, స్లోడౌన్. తర్వాత మనకు ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ లేబర్. ఇది మనకు ప్రధాన సమస్య. మనం ఎప్పుడు చెప్తుంటాం తరచుగా డిగ్రీ కాలేజీ పిల్లలకు,
స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి, స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. స్కిల్ అంటే ఏం లేదు, చేసే పనిని నాణ్యతగా నైపుణ్యవంతంగా చేయడం. ఏంటంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పనిని తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యవంతంగా చేయడమే స్కిల్. ఆ స్కిల్ టాలెంట్ మనకు ఎక్కడ ఉంటుందో స్కై ఈజ్ ద లిమిట్, స్పేస్ ఈజ్ ద లిమిట్. నీకు ఆకాశం అంతరిక్షమే నీ హద్దు. నువ్వు ఎక్కడికైనా ప్రపంచంలో మనగలుగుతావు. ఇవాళ పోటీ పడుతున్న ప్రపంచంలో మనకంటూ గొప్ప ఉద్యోగాలు సాధించాలనుకుంటే స్కిల్ కావాలి. మనం ఎక్కడో ఒక పేపర్లో చదివాను, బాగా చక్కగా ఇంగ్లీష్ చదువుకొని మాట్లాడే పిల్లలు మాకు వస్తే నేనే ఇప్పుడు వాళ్ళకి 25,000 రూపాయలు జీతం ఇచ్చి నా ఆఫీస్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగం క్రియేట్ చేస్తానని. బికాస్ వీఆర్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ ఇన్ ద స్కిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. స్కిల్స్ ఎప్పుడైతే మనకు డెవలప్ అవుతాయో ఉద్యోగం మన ముంగిట్లోకి వస్తుంది. నువ్వు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాల్సిన పర్లేదు. ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ షెడ్యూల్లో మనకు జరిగేది ఏంటంటే ద మేజర్ థింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్ ఆర్ ఇన్ఎడిక్వేట్ స్కిల్డ్ లేబర్. అవసరమైన మేరకు కావలసినటువంటి స్థాయిలో మనకు స్కిల్డ్ లేబరు. స్కిల్డ్ లేబర్ కూడా వాళ్ళ స్కిల్ ఉన్న చోటు నుంచి వేరే చోటుకు హాప్ అవుతుంటారు, స్కిప్పింగ్ అంటారు. జాబ్ స్కిప్ ఎక్కువ. ప్రైవేట్ రంగంలో మనకు తెలుసు కదా, వ్యవస్థీకృత రంగానికి అవ్యవస్థీకృతకు అదే ప్రధాన తేడా. అవ్యవస్థీకృత రంగంలో తక్కువ జీతాలు, చెల్లాచెదురుగా విధి విధానాలు ఒక రకంగా ఉంటాయి. వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఒక రకంగా ఉంటాయి. ఈ తర్వాత రైజ్ ఇన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసినట్టయితే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కొద్దిగా పెరుగుతుంది. ఈ లాస్ట్ 2 months చూసుకుంటే మనము ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ పెరిగింది. అలాగే మన కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తే ఐఐపి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కూడా కొద్దిగా స్లో డౌన్ తగ్గింది. చివరి పాయింట్ లేబర్ సెక్యూరిటీ, హైర్ అండ్ ఫైర్, బీపీఓ. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ఇష్యూ, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సెజ్లకే కాదు. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆల్మోస్ట్ చాలా విషయాలకు తగ్గుతున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే తగ్గిపోతున్నాయి. పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువ. ఎక్స్పాన్షన్ స్టేజ్ ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయినాం మనము. ఇక్కడ మనకు హైర్ అండ్ ఫైర్, జాబ్ సెక్యూరిటీ లేదు. నీకు ఎంత జీతం అన్నా ఇవ్వండి, ఉద్యోగ భద్రత లేదు. ఎంతకాలం ఉద్యోగం చేస్తావు, ఉద్యోగం తర్వాత పెన్షన్ ఉంటుందా, ఇలాంటి భద్రత మనకు లేదు. కాబట్టి ఈ షెడ్యూల్లో కానీ ప్రైవేట్ రంగంలో కానీ లేదా కార్పొరేట్ రంగంలో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగితకు భద్రత ప్రధానంగా కరువు. ఉద్యోగిత భద్రత కరువు. ఉద్యోగం ఉంటుందో ఊడుతుందో కూడా వాళ్ళకి సరిగ్గా తెలియనటువంటి పరిస్థితి. మనకన్నా స్కిల్డ్ లేబర్ మన ప్లేస్లోకి వస్తే రీప్లేస్ చేసి వాళ్ళని తీసుకుంటాం. హైర్ అండ్ ఫైర్, మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళని తిరిగి పంపించు. హైర్ అండ్ ఫైర్. మనం పెన్నులో రీఫిల్ పెన్ వాడతాం కదా, యూజ్ అండ్ త్రో రీఫిల్. పాతకాలంలో ఇంకి నింపుకునే వాళ్ళము, ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏంటంటే యూజ్ అండ్ త్రో. ఆ యూజ్ అండ్ త్రో సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎలాగ వస్తువులు వాడుకొని మనం చెత్త డబ్బాలో మనం పక్కనేస్తున్నామో, కార్పొరేట్ సెక్టార్లో, ఈ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో, ఈ సెక్టార్స్లో కూడా శ్రామికులను కానీ వర్కర్స్ని కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎంత స్థాయి వరకు అవసరం ఉంది, ఏ మేరకు వాళ్ళకు అవసరం ఉంది, ఏ మేరకు వాళ్ళ స్కిల్ మనం పొటెన్షియాలిటీగా వాడుకోగలుగుతాము, అంతవరకు వాడుకొని తర్వాత వాళ్ళు తీసేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ జాబ్ కానీ, ఉద్యోగ భద్రత కానీ, పదవీ విరమణ అనంతరం వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కానీ అలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ మనకు లేవు. తర్వాత బీపీఓ, బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్. ఇవాళ చాలా వరకు కూడా ఆన్ స్పాట్లో వెళ్ళి మనం జాబ్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి పనులు చేసుకోవచ్చు. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రభుత్వ కళాశాలలో కూడా మనం చూస్తుంటాము ఏంటంటే గెస్ట్ లెక్చరర్స్. సో ఇలాంటి పరిస్థితి అంతా కూడా బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్. ఇవాళ ప్రైవేటీకరణలో ప్రధాన భాగం ఆ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్సే. అలాగే కేపీఓ, నాలెడ్జ్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్, లీగల్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్, ఇవంతా ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్. ఒక పని జరగాలనుకుంటే ఆ పనికి ఎవరైతే కావాలో శాశ్వత ఉద్యోగిని కాకుండా ఆ ఉద్యోగిని తాత్కాలికంగా మనం తీసుకొని పని నిర్వహించడాన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మనము చివరిలో బాబా కళ్యాణి రిపోర్ట్ తీసుకుందాం. రీసెంట్ ట్రెండ్స్. గత ప్రభుత్వము బాబా కళ్యాణి రిపోర్టు మనకు ఈ షెడ్యూల పైన ఎలా ఉంది, షెడ్యూల పరిస్థితి, షెడ్యూల యొక్క పరిస్థితి ఏమైనా మెరుగుపరచాలా అనేటువంటి ఒక ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ వేసినప్పుడు శ్రీ బాబా కళ్యాణి చైర్మన్, ఫోర్జెస్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్, ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని, ఒక స్టడీ గ్రూప్ను, ఒక కమిటీ అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఆ కమిటీ కొన్ని సూచనలు చేసింది. ఆ కమిటీ చేసిన సూచనలో ప్రధానమైన సూచనలు మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క సెజ్ షుడ్ బి కంపాటబుల్ విత్ WTO, అంటే ప్రపంచ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డ్స్కి అనుకూలంగా దానికి ఆన్ పార్ విత్, అంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం మీట్ చేసుకుంటూ కూడా మన పరిశ్రమను మనం తీర్చిదిద్దడం. ఈ షెడ్యూల్ను కూడా వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ టు కంపీట్
ద స్టాండర్డ్స్ అండ్ క్వాలిటీ మనం ఇందాక చెప్పాము, స్టేట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ, వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీ, అట్ మోస్ట్ టెక్నాలజీ. ఆ స్థాయికి మన సిజ్జులను తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఈ ISO 2000, ISO 20000 ఇలాంటి స్టాండర్డ్స్ మనం మీట్ చేసినప్పుడు భారతదేశంలో తయారు సిజ్జుల్లో వస్తుత్పత్తి కానీ సర్వీసెస్ కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, అక్రాస్ ద గ్లోబ్, అక్రాస్ ద వరల్డ్, సో వీ కెన్ సెండ్ ఎనీవేర్ టు ద వరల్డ్. సో దట్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండియా ఈజ్ ద నెంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఇండియా కూడా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ తరఫున చేరి ఈ యొక్క మనకు ఎక్స్పోర్ట్స్ను బాగా పెంచుకోవడం కోసం ఒక ప్రధానమైన అవకాశం. తర్వాత ఈ కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, మేరా భారత్, మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్, స్టాండప్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్, ఇలాంటి వాటి ఆ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్కి అనుగుణంగా దీని డిజైన్ సెట్ చేయడం. అలాగే కోస్టల్ ఎకనామిక్ జోన్స్, ఈ డిపిక్ అంటాం, డిమిక్, ఢిల్లీ ముంబై ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడర్, ఢిల్లీ ముంబై ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడర్. పారిశ్రామిక నడవ అంటాం తెలుగులో. పారిశ్రామిక నడవ అంటే ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా, ఆ ఢిల్లీ ముంబై ఆ రోడ్డు మొత్తం అంతా కూడా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి ఒకదానికోటి పరిశ్రమలని కూడా అనుసంధానం చేసుకుంటూ యాన్సిలరీ యూనిట్స్ అనుకోవచ్చు, సబ్సిడరీ యూనిట్స్ అనుకోవచ్చు. ఈ యాన్సిలరీ సబ్సిడరీ యూనిట్స్ మొత్తం కూడా మనకు ఒకదానికోటి లింకప్ చేసేసి ఒకదానికి మరొకదానికి నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసేస్తే ఈ డిమిక్. అట్లాగనే ఈ పోర్ట్ జోన్స్, ఈ పోర్టల్లో, ఎందుకంటే మనం పోర్ట్స్ను ఎస్పెషల్లీ ఎందుకు స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటామంటే పోర్ట్ జోన్స్లో మనకు ప్రధానంగా ఎగుమతులన్నీ కూడా ఎక్కువగా బాగా వెయిట్ ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా క్వాంటిటీ మోర్ అండ్ వాల్యూలెస్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ త్రో సీ. మీరంటూ ఐటీ సాఫ్ట్వేరు, ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ అవన్నీ కూడా త్రో ఆన్లైన్ కానీ, త్రో ఇంటర్నెట్ కానీ, లేదా కొన్ని ఫిజికల్ గూడ్స్ అయితే కనుక మనం ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రధాన అంశాల్లో ఈ డిమిక్, ఈ ఢిల్లీ ముంబై ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడారు, ఢిల్లీ ఇండస్ట్రీ ముంబై క్యారిడారుకు అనుసంధానం చేయడము. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, నిన్న బడ్జెట్లో కూడా మన మేడం నిర్మలా సీతారామన్ గారు మేడం చెప్పారు మనకు, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద ఇండియా బై 2022 టు రీచ్ $5 trillion ఎకానమీ. $5 trillion ఎకానమీని మనం రీచ్ కావాలి అంటే ఈ షెడ్యూల్ కూడా ఆ యొక్క ఆ గోల్ రీచ్ కావడం కోసం ఇంపార్టెంట్. అలాగే బై 2022 నాటికి 100 million జాబ్స్, 10 crore జాబ్, 10 కోట్ల ఉద్యోగాలను మనం ప్రొవైడ్ చేసే స్థితిలో కూడా ఆ భాగంలో, అంటే ఈ నేషనల్ గోల్స్, నేషనల్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ గోల్స్కు అనుసంధానంగా ఆ గోల్స్ రీచ్ అవ్వడం కోసం ఈ పార్ట్ కూడా మనము షెడ్యూల్ ఉపయుక్తంగా ఉండాలి. తర్వాత షెడ్యూల్లో ఉన్న ల్యాండ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోండి. మనం బోర్డు చూసినట్టయితే అప్రూవల్ షెడ్యూల్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆపరేషన్ షెడ్యూల్ తక్కువ ఉంటాయి. చాలా షెడ్యూల్, కొన్ని షెడ్యూల్ అప్రూవ్ అయిపోయి ఉంటాయి, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అయిపోయి ఉంటుంది, అక్కడ ఆపరేషన్ లేకుండా పడిపోయింటాయి. సో చివరిగా మనం ఒకసారి సింహావలోకనం రెట్రాస్పెక్ట్ చేద్దాము. ఈ సెజ్ అనగానేమి మనం కనుక్కున్నాము. సెజ్ అంటే ఉత్పత్తి, ఉద్యోగితను పెంచడం కోసం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశంలో, స్పెషల్ జియోగ్రఫికల్ బౌండరీస్, ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశంలో, అంటే కొన్ని ఒక 100, 200, 300 లేదా 400-500 ఎకరాలలో అన్ని వసతులతో కూడినటువంటి అన్ని ఆల్ ఇన్సెంటివ్స్, సబ్సిడీస్ అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్, ఈ సౌకర్యాలతో పన్నులను మినహాయిస్తూ అనేక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమకూరుస్తూ ఒక ప్రదేశంలో మనం పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తే, ఇప్పుడు దాదాపుగా మనకు 5,100 ఆడ్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ 123 ఆపరేషనల్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంట్రీ. ఇక మనము జస్ట్ ప్రోగ్రెస్కి వస్తే మనం చూసాం గత స్లైడ్లలో కూడా గణనీయంగా ఉత్పత్తి, ఉద్యోగిత సాధించాం, పెట్టుబడులు కూడా భారీ స్థాయిలో ఆకర్షించాం. షెడ్యూల్ రాకపోయి ఉంటే, షెడ్యూలే కనుక లేకపోతే, షెడ్యూల్కి ప్రత్యేక అవకాశాలు ప్రభుత్వం కల్పించి ఉండకుండా ఉంటే ఇంత మెరుగైనటువంటి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మనకు సాధ్యపడేది కాదు. సో ఇంత ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెస్, ఈ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ రేట్, సస్టైనబుల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సమ్మిళిత వృద్ధి, సుస్థిర ఆర్థిక అభివృద్ధి మనకు ప్రధానంగా జరగాలంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక పథకాల ద్వారా, ప్రత్యేక ఔత్సాహిక సౌకర్యాలు కల్పించడం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా మనం కల్పించినట్టయితే ఈ aspirants, industrial aspirants come forward and they can set up the units in the SEZs so that the economy will be put in a speediest growth. So this is Namaskaram, Dhanyavadalu.
Good morning, students. We all know that our body reacts to disease, pathogen or microorganisms by producing antibodies. Today in this class, we will see the basic structure and function of antibodies. Antibodies belong to macromolecules called glycoproteins. This is because these are proteins attached to carbohydrates by a process called glycosylation. Hence, they belong to glycoproteins. They are also called as immunoglobulins because they belong to a group of proteins called as globulins and has a major role in immunity. Let us see how these antibodies are produced. These antibodies are produced in bone marrow from B cells. The B cells are the progenitor cells. They mature in bone marrow, which has B cell receptors. The B cell with the B cell receptors after maturation get into the bloodstream and lymph. These are called as naive B cells. These naive B cells, when they come in contact with the antigens, they divide and produce plasma cells and memory cells. The plasma cells are the ones which produce secreted antibodies. The B cells, the mature B cells, have BCRs on the surface. The BCRs are also antibodies, but these are membrane-bound antibodies. The plasma cells which produce antibodies, they are not bound to any membranes. These are free and not bound to any membrane surface. Hence, they are secreted antibodies. Antibodies remove antigens which are present outside the cells, and they are the important components of humoral immunity. Antibodies do not kill the antigens, but they neutralize the antigens or the pathogen. For example, the virus has a protein receptor to it. With this receptor, it enters protein moiety on the surface of the cell membrane of virus. This attaches to the cell and enters into the cell. It attaches to the cell receptor and enters the cell. Say this protein which is present on the membrane of the virus gets attached to the antibody, then this virus will not be able to enter the cell. This is how the antibody neutralizes the pathogen. Here the pathogen is not killed, but it is neutralized. Antibodies also makes the antigen ineffective by opsonization. Opsonization is a process by which the antibody attaches to the antigen, followed by phagocytosis. This phagocytosis is carried by dendritic cells or macrophages. This process is called as opsonization. The BCRs, as we have seen, are membrane bound. They have the role in signal transduction and antigen presentation. The key experiments that revealed the structure of the antibodies are the proteolytic treatment of these antibodies with enzymes called as papain and pepsin, and chemical treatment with marcaptoethanol. These experiments were done by Edelman and Porter, for which they received Nobel Prize. Porter used papain. Papain is an enzyme. It's a proteolytic enzyme. Since the antibodies are proteins, this enzyme acted on this particular protein and gave rise to three fragments, in which the two fragments have similar characters, and they were named as Fab fragments. Since they
attach it to antigens. The other fragment was found to crystallize when it was freezed, hence it is called as fragment crystallizable. FAB fragments are, of course, as we have seen, there are two fragments, and this contains both variable region of heavy and light chains. We will see what this variable region is. FC region do not contain any antigen binding region. This FC means fragment crystallizable. Edelman used mercaptoethanol. This mercaptoethanol breaks disulfide bridges. By using mercaptoethanol, Edelman could get 2 heavy chains and 2 light chains. In the similar fashion, Nissenhoff used pepsin. This pepsin is also an enzyme which acts on proteins, and this time this pepsin breaks the antibodies into 2 fragments. One is FAB prime 2 and small fragments of FAC. This FAB prime twice is different from FAB in that the antigen binding moieties are present on the same molecules, and it has more number of amino acids than that of FAB. With all these experiments combined, they concluded the antibody structure. The antibody structure is a dimer of dimers. It has 2 copies of heavy chains and 2 copies of light chain. This is one dimer. This is a heavy chain and this is a light chain. This is a dimer, and it is a dimer of dimers. This is a heavy chain and this one is the light chain. The heavy chain is named based on its molecular weight. The molecular weight of heavy chain is 50,000 Daltons. It has 440 amino acids and is coded by the chromosome 14. In humans, there are 5 types of heavy chains with different they all differ in their amino acid sequences. These 5 heavy chain types are mu. If the heavy chain type is mu, then the complete antibody is named as IgM. If the chain is gamma, then it is named as IgG. If it is alpha, then it is named as IgA. If the heavy chain is delta, then the antibody is named IgD. If the heavy chain is epsilon, then the heavy chain then the antibody is called as IgE. The light chain has the molecular weight of 25 kilodaltons and it has 220 amino acids. It has 2 chains, kappa chain and lambda chain. The kappa chain is coded by chromosome 2 and gamma chain is coded by chromosome 22. In any antibody, you can find either kappa chain or lambda chain, but never both. We have seen that the antibody is a glycoprotein. We have seen the protein part, and let us see the carbohydrate part. The carbohydrate gets attached to the proteins through a process called as glycosylation, and because of this carbohydrate moiety, the antibodies are more soluble. The pattern of glycosylation is different in different antibodies. You find glycosylation, you find the carbohydrate molecules attached to the constant regions, these regions of the antibody. The antibody has polarity. That means it has an amino terminal and carboxylic end. This side is the amino terminal end.
and this is the carboxyl terminal end. There are variable region and constant regions in these chains. In the heavy chain, towards the amino terminal end, we have the variable region, and towards the carboxylic end, we have the constant regions. In the same way, it is also the variable region is also present in the light chain towards the amino terminal end, and the constant region towards the carboxylic terminal end. The 110 amino acid sequence towards the amino terminal ends of both heavy chain and light chain are named as variable regions. They are named as VL and VH in light chain and heavy chain. The antibody regions are present towards the amino terminal end, and the antibody region comprises of both heavy chain and light chain, and they have the variable regions only. The variability of the amino acid in the variable regions are located in certain areas called as hypervariable regions or complementarity determining regions, or CDRs. These CDRs are present far from each other in an amino acid chain. They come closer while forming the domain, giving rise to antigen binding regions. The constant regions are present in both heavy chain and light chain. In the heavy chain, the constant regions are made up of 330 amino acids, whereas in the light chain they are made up of 110 amino acids. These are named as, they have 3 different domains, 3 or more domains, and they are named as CH1, CH2 and CH3, and so on. This is the basic structure of antibodies. This is the amino terminal end, the variable region of both heavy chain and light chain, the constant regions of heavy chain, the constant region of the light chain. This is the glycosylation part. The hinge region. The hinge region is the one which joins the 2 dimers together. This is the hinge region. The black portion is called the hinge region. These 2 dimers are attached together by disulfide bonds in the hinge region. The hinge region provides antibody with some flexibility. There are number of interactions in the antibodies. These interactions help stabilize the antibodies. They are non-covalent interactions and covalent interactions. The non-covalent interactions are hydrogen bonds, hydrophobic bonds, and van der Waals forces. The covalent bonds are disulfide bridges. There are 2 types of disulfide bridges which we can find in antibodies. They are intermolecular disulfide bridges and intramolecular disulfide bridges. The intermolecular disulfide bridges are 4 in number. These are the intermolecular disulfide bridges. Intermolecular means they are outside the since they are outside the dimer, they are called as intermolecular disulfide, outside the domain. These are the ones. There are 4 intermolecular disulfide bridges, and there are 12 intramolecular disulfide bridges. In each domain we have disulfide bridges. We have 12 such intramolecular disulfide bridges. Hope you get the basic structure
and function of antibodies in this particular discussion. Thank you. As we have seen the basic structure of antibodies, let us now look at the types of antibodies. There are different types of antibodies based on the heavy chain constant regions. They are IgG, IgA, IgD, IgM and IgE. Let us look at each of these IgG molecules. Let us first look into the IgG molecule, IgG antibody. Let us first look at the structure of IgG. This IgG is named because it has a gamma chain, gamma heavy chain, and this gamma heavy chain has 4 domains in each chain. There are 2 such heavy chains in IgG. There are 2 light chains in Ig molecules, and they are either lambda or kappa. They are not gamma. They are held together by disulfide bridges. This is how IgG molecule looks like. This is the gamma protein, the light gamma chain. The heavy chain is the gamma chain, and this is either kappa or lambda. And they are held together by disulfide bridges. The concentration of IgG is 82 to 85% in human serum, and they are considered to be the most abundant antibody molecule in human serum. They are found mainly circulating in blood, lymph and peritoneal fluid. The half-life of these antibodies are 23 days. The half-life is the time required for the half of the antibodies to disappear. This is the longest half-life among the antibodies, and it has the long-term immunity. The IgG are classified based on relative abundance of these IgG molecules. There are 4 types of IgG. They are IgG1, IgG2, 3 and 4. IgG1 is the abundance is more than Ig2, Ig3, then comes Ig4. They all differ in the heavy chain constant regions and in the number of disulfide bonds. The important features of IgG molecules are they pass through the placenta and confers passive immunity to the developing baby. Except Ig2, all the other Ig pass through the placenta. They remove the antigens in the tissue spaces through opsonization. This is what is called as opsonization. The antibodies attaches to the epitopes through antibody binding regions. The Fc region is free. This Fc region is bound to the Fc receptors present on the surface of the phagocyte. When the attached antibody binds, to the Fc region, the phagocyte engulfs the antigen. This process is called as opsonization.
It activates the complement through the classical pathway, and it has also a role in ADCC. ADCC is antibody dependent cell cytotoxicity. Antibodies are bound to the antigens through the Fc regions of the lytic cells like NK cells through the receptors, Fc gamma receptors, and they degranulate the NK cells. Here there is no opsonization, but when the Fc cells bound to the Fc receptors, then the NK cells produce granzymes and porphyrins, thereby disrupting the virus infected cells. The difference between ADCC and opsonization is this: the opsonization engulfs the antigen, whereas ADCC destroys the antigen through porphyrins and granzymes. They neutralize the toxins and viruses. This is the basic structure of IgG. Now let us see the structure of IgA. These are the most predominant antibodies in human secretions. In the case of IgG, we have seen that they are the most abundant antibodies in human serum, but here in this case they are predominant in all human secretions. These human secretions are either mother's milk, tears, saliva, or mucus. They have 2 light chains and 2 alpha heavy chains and 3 CH domains. They are found in the form of dimers. This dimer is joined by J chain. They are either seen in the form of secreted antibodies, which is written with small s here, and they are produced by plasma cells. These are the secreted antibodies which are produced by plasma cells, and they are designated with a small letter. These 2 antibodies are joined by a J chain. These are the secreted antibodies. These are the secretory antibodies. The secretory antibodies are written by a capital S. See the difference. These have the J chain, but it also have a secretory component to it. This J chain attaches 2 monomers of IgA. The secretory component is nothing but the poly IgG receptors. Now, the dimeric IgA is secreted by plasma cell, as we all know. This plasma cell has to enter the mucous membrane. It enters through a receptor called as poly IgG, Ig receptor. This receptor forms a vesicle and helps the dimer crossing the epithelial cells of the mucous membrane. Now, while crossing it, the poly IgG receptor is cleaved and gets attached to the dimeric form, and this is the secretory IgG. This here, that is secreted by plasma cell, are called as the secreted IgA, whereas the ones which has attached poly Ig receptor is the secretory IgA. IgA are classified into 2 classes. They are Ig1, which are secreted by the serum, which is seen in the serum, and Ig2, which are seen in all the secretions. They are different in the length of the hinge regions. The important features of IgA are that the concentration is 5 to 15%, and they are seen in all the external secretions, thereby guarding the mucosal surfaces.
The half-life of these IgA are 6 days, and they are most abundant antibodies in human body. The important functions of IgA are they are present in the colostrum of milk, thereby conferring passive immunity to the newborn baby. They neutralize toxins and pathogen. They degranulate the granulocytes as seen in ADCC, but they are poor in opsonization. Now let us see the IgM structure. The IgM structure is a monomer and is found attached to the membrane of the B cells. They are monomer when they are attached on the membrane of the B cells, but they are pentameric in nature when they are found in secretions. 5 monomers are joined together by J chain. This J chain is the one which helps in the polymerization of these monomers. Each monomer of IgM has 2 mu heavy chains with 4 domains and 2 light chain regions with 2 domains. This is the monomeric IgM joined by J chain. This is how the pentameric IgM looks like. The concentration and half-life of AGM are 5 to 15% are present in the serum. They are found in the blood. They are unable to move because of its large size and therefore not found in any body fluids. The half-life is 5 days. The important features of this antibody is that it is the first antibody produced by the fetus, and it's the first antibody produced during an immune response. The important functions of IgM are that it activates the complement components through classical pathway because of its large size and with multiple antigen binding sites. Not only it activates the complement components, but also it neutralizes the bacteria and prevents binding of pathogens to the host epithelial cells. They do not act as opsonins, nor they are active in ADCC as the Fc gamma receptors on the IgM are found very rarely. Let us see the structure of IgD. It exists in the form of a monomer. It has a delta heavy chain with 4 domains. It has a hinge region, and it is the longest hinge region among all the antibodies. It is also membrane bound on B cell. Together with IgM, IgD forms what is called as B cell receptor complex on mature B cells. They are less than 1% in the serum, and the half-life is 3 days. The main functions of this IgD are antigen recognition by the B cells and signaling and signal transduction in the B cells to produce antibodies. Let us see the structure of IgE. IgE is less than 1% in the serum. The half-life is 3 days. The function of IgE is B cell antigen recognition and signaling the B cells to produce antibodies. The important function of IgE are the parasitic, they remove the parasitic worms and also are in allergic reactions. See, the parasites are removed by production of interleukin 4 by the T cells. The T cells
produce Ig4, interleukin 4. The interleukin 4 is the one which helps the B cell to produce specific IgE molecules. These IgE molecules bind to the IgE to the eosinophil cells or mast cells through Fc receptors. And when they come in contact with the parasite, having the receptors on the parasite, these eosinophils and the mast cells degranulate and they kill the parasite. This is how. This is the one which takes place in allergic reactions. The first exposure of allergens, with the first exposure of the allergens, the antigen is taken up by the antigen presenting cells, and these cells produce IL-4, and these IL-4 helps the B cells in producing IgE antibodies, and these antibodies attach to mast cells through their Fc regions. These mast cells have Fc receptors of the IgE molecules. During the second exposure, these antibodies which are attached to the mast cell regions, they release the inflammatory molecules, resulting in allergic reactions. These are the various types of antibodies. Thank you. Now let us see what monoclonal antibodies are. Monoclonal antibodies are derived from clones of a single activated B cells. They recognize single epitope on an antigen. They are identical antibodies regarding their specificities. The production of a single specific antibodies were done by Kohler and Milstein, and they got Nobel Prize for this in medicine in the year 1984. This particular technology is called as hybridoma technology. The first step in this particular hybridoma technology is the production of activated B cells. These activated B cells are produced by injecting antigens into mouse. After a few days, the mouse is sacrificed and its spleen is taken out. In the spleen, the B cells are removed from the spleen. We all know that the B cells are the ones which produce the antibodies against the injected antigens. In the spleen, there are normal spleen cells and the plasma cells which produce these antibodies. Our aim is to
separate the plasma cells from the normal spleen cells. This is done by mechanical and enzymatic treatment of the spleen, and the cells are separated. These cells again have the plasma cells and the spleen cells. The spleen cells and the plasma cells are made to undergo differential centrifugation, thereby activated B cells are separated. These activated B cells are of different specificities because the antigen have different epitopes on it. The next step is the fusion of the B cell with a myeloma cell. In this case, the activated B cell is antibody producing, and it is also it has the capacity to synthesize nucleic acids through salvage pathway by using the enzyme HGPRT, and it has a lifespan of few days. Myeloma cells are cancerous B cells, and these are mutated myeloma cells. The mutated myeloma cells have the mutation at the HGPRT region, and they do not have the capacity to produce any Ig molecules, and these myeloma cells divide indefinitely. The myeloma cells and the activated B cells are fused together with polyethylene glycol. After fusion, we get 5 types of cells: the unfused B cells, the fused B cells, unfused myeloma cells, fused myeloma cells, and hybrid cells. We are interested in the hybrid cells. We have to remove all these cells. These hybrid cells are the ones which produces the monoclonal antibodies. So these cells are to be removed. For that, the unfused B cells and let us concentrate on unfused B cells and fused B cells. The unfused B cells and fused B cells, they die because their lifespan is very short. So we need not specially take care of them. They die a natural death. We are left with what is called as unfused myeloma cells, fused myeloma cells, and hybridoma cells. These myeloma cells have HGPRT minus. That means they cannot produce nucleic acid through the pathway called as salvage pathway, but they produce nucleic acid through another pathway called as de novo pathway. In order to kill these two cells, the de novo pathway should be stopped. If this de novo pathway is stopped by a chemical called aminopterin, then the nucleic acids are not produced in myeloma cells. Hence, they die. This aminopterin is the one which stops the de novo pathway. Since this is mutated in HGPRT region, they do not produce nucleic acid in the salvage pathway. Hence the myeloma cells do not have, if they do not have these two pathways, then they die. The hybridoma cells, the hybrid cells called as hybridoma cells, has both the B cell trait and myeloma cell trait. The B cells characters are that they produce HGPRT enzyme, which is the one which takes part in the salvage pathway, and they
they salvage pathway by taking up hypoxanthine and thymidine, and they also produce IgG molecules. The myeloma character of the hybrid cells is indefinite cell division, hence these are the ones which live. The aminopterin, hypoxanthine and thymidine are put in a medium so that the hybridoma cells are the ones which are selected, hence this is called as selection medium. The hypoxanthine and the thymine are the ones which are taken up by the hybridoma cells, and they produce nucleic acids through the salvage pathway by using HGPRT enzyme. The aminopterin is the chemical which stops the nucleic acid synthesis in myeloma cells through de novo pathway. These myeloma cells are mutated in HGPRT region. This HGPRT region, since it is mutated, it will not be able to produce HGPRT enzyme, and thereby it will not be able to produce nucleic acids through salvage pathway. Hence all the myeloma cells are destroyed. This is what is called as hat medium. Each hybridoma cell is specific to an epitope of the antigen, and these antibodies are specific to one particular epitope. Since we have injected the mouse with an antigen, this antigen has different epitopes, and because of the presence of different epitopes, different antibodies are produced. These antibodies are to be separated. If there are 4 different epitopes, then 4 different hybridomas would be present, which produce 4 different antibodies. These are to be separated. The 4 different hybridomas are to be separated. The isolation of hybridoma of a single specificity should be separated, and this is done by what is called as limiting dilution method. In limiting dilution method is done on multi-well culture plate. It is done by dilution, very high dilution, so that the cell density is very less. If the cell density is very less, then we can find a single type of cell in each well. The single type of cell produces a single type of antibodies. That is the idea behind the limiting dilution method. Then a single type of cell in a single well is screened for its products through the process of ELISA and RIA. These cells are identified and are cloned and propagated separately, and these separated ones are characterized and stored and used for various purposes. Thank you. Good afternoon everyone, welcome to today's session. I hope you had a great festival back home. So we are talking about communication skills as a part of the ESC program, the Employability Skills Center program. Now this program is getting beamed across the state of Andhra Pradesh. You can either watch it on the satellite television, Mana TV, as well as the YouTube channel of Mana TV. You can watch it live on YouTube. And in case if you have missed, you can look it up in the playlist of Mana TV and you can
watch the program and pose your questions. Now, this program, as a part of the initiative of AP State Skill Development Corporation, is meant to bridge the gap between what the students have in terms of the skills and competencies and what the industry is looking for. And one very essential and critical aspect of that is communication skills. So I had been speaking about communication, where I spoke about the 4 fundamental pillars of oral communication. I am on the first pillar, which is pronunciation. Today we'll talk about the last segment of pronunciation, and then we'll move on to grammar. As the first segment of pronunciation, we learnt the sounds. We learned how there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds, how they are different from vowels and consonants. We have 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 15 vowel sounds. Now, the importance of this vowel sound I had been talking about in detail, the importance of consonant sound, vowel sound, everything in detail. The last session we did some practice around words, how to break it into syllables, how to break it into consonant and vowel sounds, and today we'll look it up in detail when it comes to syllable, and we'll also learn something new, which is syllable stress. So syllable is a beat of a sound, like I explained in the last segment, a unit of pronunciation carrying one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole or part of word. So what I mean to say is, when it says pronunciation carrying one vowel sound, which means every vowel sound will constitute a particular syllable. So number of vowel sound is equivalent to number of syllable. Please do not confuse that with vowels itself. It's vowel sound. Let me show you an example, and that will help you understand. Let me expand this a little bit so that you can see it clearly. All right. Take for example, I have a word which is country. Okay. All right. Now, how many consonants do I have? I am only talking about consonants and not consonant sounds. So I have C, N, T, R, Y. So C, N, T, R, Y, these are consonants. And vowels, I have O and U. Now, let's look at how many consonant sounds we have. So we have K, N, T, R. Country. We have just 4 consonant sounds. And how many vowel sounds you have? We have K. Then we have E, country. So number of vowel sound will define number of syllable. So how do I break it into syllable? If I have to break this word, country. Okay. Now I may have a word where there are multiple or say more number of vowels but less number of vowel sounds. Let's quickly look at one such example. Okay, I have the word photography here. It's actually pronounced as photography. Now, how many consonants do I have here? I have P, H, T, G, R, A, P, H, Y. These are the consonants. What are the vowels? I have O, then I have O again, then I have A. So O, O, A. Okay. Now if I have to break it into syllables, I pronounce this as
photography. How many syllables do I have? I have 4 syllables, but I have only 3 vowels. So number of vowels doesn't signify number of syllable. Number of vowel sound signify number of syllable. So let's see how many vowel sounds do we have. So I need to break it into all the sounds. It starts with the first sound, fo. It's photo, g, r, a, f, e. Okay, it's photography. Photography. So how many vowel sounds do I have? 1, 2, 3 and 4. So photography. Please remember, this is where most of us make mistakes. Vowel sounds are equivalent to number of syllables. So we have 1, 2, 3, 4. We have 1, 2, 3, 4. Photography. When you master this entire art of understanding consonant sound vis-a-vis understanding vowel sounds, and when you combine that in terms of syllable, your pronunciation will be absolutely perfect. The reason people fail to understand when somebody else is speaking is because of 2 to 3 reasons. One is you do not have the right pronunciation. One word may sound like something else, and we make a mistake in terms of comprehension. Grammatically, you may not be saying the right thing, and again in terms of tense, in terms of verb, singular, plural, you make a mistake and it conveys a different meaning. You may not be using the right word in terms of vocabulary. When I talk about vocabulary, I'll give you a lot of examples where we end up using wrong words without understanding the context. And then we have fluency. Now fluency will come when you have the right pronunciation, right grammar, and the right vocabulary. Okay, let's continue. So we looked at example. So pen has 1 syllable, pen. Then we have pencil, 2 syllables. Then we have computer, 3 syllables. And then we have technology. Now how do I pronounce this? Technology. It's technology. And there are 4 syllables here. Okay. The point that I was making in terms of the last session was there are certain words which has pretty much the same pronunciation. Some of the word may have the same spelling, but it needs to be pronounced differently, and that is what it denotes differently in terms of parts of speech and in terms of context. Let me give you example that will help you understand. We have a word which is project. I gave this example earlier as well. I can use this on a sentence, and it says please project the presentation on the screen. It's not in the screen, it's on the screen. I can either use this particular sentence. Let me change the color so that you can understand that this is an example. Or I can say, please now this particular word
is common between both the sentences, right? This is what we are talking about. Now, when I'm using the first sentence, I'm supposed to pronounce this with a stress where I say project. This is the word, but I need to stress on the second syllable. There are two syllables, right? But I need to stress on the second syllable. When I do that, it means it's a verb. Now that's a rule of pronunciation. When I'm stressing on the second syllable, it's a verb. Okay? When I'm stressing on the first syllable, say for example, I'm stressing on this particular syllable, the first syllable, which is pro, that becomes a noun. This particular rule applies to every word which is spelt the same, but the shift of stress, I can either stress on the first syllable or the second syllable. So let me move this down so that we have the second example as the first one. So when I'm stressing on the first syllable, it becomes a noun. That means, please submit the project. I say project. This is project. Here I say, please project the presentation. Here I say, please submit the project. So when I say project, that becomes a noun. When I say project, that becomes a verb. So when you're shifting it, and there is a change in terms of the vowel sound as well. When I say project, I'm using per, r and o, project. When I say project, I'm using per, r, o. So when I have project, it's an o sound. When I have project, I have an o sound. But the bigger aspect which you need to understand is the stress on which syllable. Like project and project, there are other examples. For example, subject. Okay, I'm going to move this down so that I can use the noun as the first example. So let me use the example. Biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. So I say biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. Okay. Now, I'm using another example. Please don't subject the students to any tests. So here my stress has moved to the second syllable. For example, when I say the exam is scheduled at 4 o'clock, the timings is subject to change depending on the circumstances. So that becomes a verb. Okay. Likewise, there are tons of such words where the shift in the sound will lead to change in the meaning. It could mean a noun, it could mean a verb. All right. Now, one word where a lot of us make mistake, where we do not have complete clarity, is this particular word. Okay. Now, let me get rid of this example here. Let me explain what are the two different types of pronunciation. I can pronounce this as now first of all there are two syllables, right? All right. Now I can either pronounce this as ka or na.
then T-E-N-T. I can either pronounce this as content or I can pronounce this as content. So content, content. We don't really understand what to be used where. That is where we make a mistake. Now when we pronounce this as content, the meaning it means an ingredient or index. For example, please give me the content for the training. Okay. Now when I say content, let me change the color here. Now when I say content, this means being happy. For example, are you content with the training? Okay. Now that makes a big difference, right? So we have the word content. I break it into two syllables. When I pronounce this as content, it means ingredient or index. When I pronounce this as that means happiness or being self-satisfied. So these are the aspects that you need to clearly remember when you pronounce the words. Okay. Now this is what syllable stress is all about. In linguistics, stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word. So whenever you are stressing on a particular syllable, that means it's syllable stress. Now there are certain rules to syllable stress. What are they? There's something called penultimate and there is something called anti-penultimate. So I'll talk about anti-penultimate later. What I want you to do is draw this diagram on your notebook to make a note of it. Penultimate means last but one or second last, right? So this is the word ending. What do we mean by word ending? So these are the word endings. There are a lot of English words that will end with any of these. Now when the rule says when a word ends with these as ending, the stress should be on the second last or the last but one syllable. Let me show you an example that will help you understand what do I mean by this. Okay, we are learning about, let me bring this down. Which rule we are looking at? We are looking at penultimate rule. When you have any word that's ending with IC, IOUS, EOUS, SION, TION, the stress should be on the second last syllable. So let's take a quick look at it. Okay. If I have a word which is panic, I will quickly change the format so that you can understand this better. Panic, tragic, magic, any more words that ends with IC? Picnic. Okay. The rule says in case if you have any word that's ending with IC, the stress should be on the last but one syllable. So let's break this. Panic is panic, which means
I will stress on pa, and it's pronounced as panic. Tragic, tragic, I will stress on tra. Magic, I will stress on ma. Picnic, I will stress on pick. Let me bring this down. Okay. Now what if I have a word which has more than 2 syllables? Then what happens? Let's take a look at it. Geographic. How many syllables do I have? Geographic. And the rule says if I have a word ending with IC, I need to stress on the second last syllable. So I'll pronounce this as geographic. If I have another word, photographic, somebody has a photographic memory. So what are the syllable break? It's photographic. And since it's ending with IC, I will stress on gra. So whatever is the word ending, like you saw, look at the word ending and stress on the previous one. So this is the word ending syllable, this is the previous one. Okay, let's look at IOUS now. Examples: pious. Now since this itself is a complete syllable, so it will not apply here. Okay. Conscious. How many syllables do I have? 2. And I will stress on con. Conscious. Okay. Precious. How many syllables again? Precious. I will stress on pre. Same thing applies for EOUS as well. For example, I have a word gorgeous. So gorgeous, 2 syllable, I will stress on gore. SION, tension, pension. So how many syllables in tension? 2. Tension, I will stress on ten. If I have pension, I will stress on pen. So basically wherever I have this particular word ending, I will stress on the previous syllable. TION, again the same example. Station, so I will stress on stay. If I have more number of syllables, information, first I will break it, information. So where do I stress? I will stress on may. Information. If I have the word question, how many syllables? 2. Question. Alright, and I will stress here, question. Clear? So the rule says if I have a word which is ending with any of these, the stress will be on the previous, the last but one. The second rule is anti-penultimate. Now what do we mean by anti-penultimate? In penultimate we have from the end the second one, anti-penultimate is third one. So the dot has moved, which means it will be the third one from the right. Now what are these sounds? Let's quickly take a look at it. These are the word endings. Alright, so let's take a look at certain words where it ends with CY. For example,
policy. How many syllables? 3. Policy. Now here the rule says I need to stress on the third from right, which means I will stress on PO. I just bought an insurance policy. Okay? TY. What if I have a word which is city, which only has 2 syllables? It will still take the stress on the first one. Okay? ICAL. Geographical. How many syllables do I have? Geographical. Now this fickle is coming up to 2 syllables, right? But this will still be combined as word ending, and this is the stress. Geographical. PHY. My favorite word. Photography. How many syllables? Photography. So this is my ending. I will stress here. Photography. GY. Technology. How many syllables do we have here? Technology. This is the ending. So I leave one, then I go to the next, and I pronounce this as technology. Meter. We all pronounce this as thermometer. Thermometer. It's not thermometer. It's thermometer, right? Now meter is pronounced as meter. It's thermometer. It's not thermometer, it's thermometer. So I will pronounce, or I will stress here, because meter itself has 2 syllables. Clear? So when you work on these aspects of syllable stress, and when you understand these rules, you will be able to not only work on the pronunciation aspect but also on vocabulary. What I want you to do is make a note of these word endings. Number 1, write down as many words as possible you can recollect out of your general knowledge of English communication. For example, I have the word which is ending with IC. Like I said, picnic, traffic, magic, tragic. Likewise, how many words can you think of? Write down those words, then practice the pronunciation. Alright, so these are the word endings. I want you to write at least 15 to 20 words for each word ending. IC, IOUS, EOUS, SION, TION. Then CY, TY, ICAL, PHY, GY, meter. I'm going to pause here so that you can make a note of this. And when you work on these words, that will also become a part of your assignment, and you will learn vocabulary as well. Alright, so I hope this was helpful. Now pronunciation recap, we learnt about communication tree, how we need a language, language broken into sentences, sentences into words, words into sounds. We learnt about consonant sound, we have 24 consonant sound and 15 vowel sound. We also learnt syllable, which is a unit of sound in every word, and syllable stress. So we are done with the first pillar. Now we move on to the second pillar, which is grammar. Now what do we mean by grammar? It's a system of a language, rules of a language. Now why do we face problem in terms of grammar? That is because of mother tongue influence. For example, if I'm thinking in a particular language, I do a literal translation to any other language that I'm speaking in. So what happens is the word order gets changed.
When the word order is changing, it leads to grammatical issues, it leads to comprehension issues, whoever is hearing you or listening you. So when we are thinking in a language, we cannot directly translate or literally translate to any other language. That it doesn't work like that. For example, I spoke about this particular Telugu word, which is Yendukante. I hear a lot why because. When people talk, they keep using why because. That why because they use, because they are using a Telugu word directly translated into English. Please don't do that, because it does not make sense, right? Like we ask, what is your good name? Now, there's nothing called a good name or bad name, it's just a name. So this happens because of mother tongue influence, and mother tongue is a language which we learn from childhood, and that is a language in which we are thinking, our subconscious mind. All right. So it leads to a change in word order. It leads to loss of sentence integrity, misinterpretation, and miscommunication. Now we need to understand the parts of speech. I'm going to shift over to another module which I have prepared for you guys. So we just saw that it's a rule of a language. Are there rules in English language? No, in fact, no language has rules, but it's a system that you need to follow. Okay. Now, common issues that we face in terms of grammar, like I said, mother tongue influence. Now, we need to understand the parts of speech. These parts of speech exist in every language. So, we have parts of speech. I have written down the parts of speech along with examples. The first one is noun. Noun is name, place, animal, thing. Now, a city name or a person's name is all noun. Then we have pronoun. Pronoun is something that replaces a noun. Instead of using the noun again and again, I can use a pronoun. Adjective is something that qualifies the noun. For example, noun is Ravi, pronoun is he, adjective Ravi is a passionate leader. So what kind of leader? Passionate leader. Verb is anything that is an action. So he is driving his new BMW car. Like adjective qualifies the noun, adverb qualifies the verb. How is he driving? He is driving very fast. Then we have preposition. Preposition, like the word goes, position. So here the position in terms of geography, that means the place, also the time. So basically time and place. Ravi will leave for London at 8 p.m. So whatever you see is underlined in these examples are basically the parts of speech. Interjection, wow, wow, he will fly business class. It's basically an expression. And then you have conjunction, anything that joins two independent sentences or phrases. For example, Ravi and his director will go to UK. It could be Ravi will go to UK and his director will go to UK, but instead of writing that, I can just say Ravi and his director will go to UK. So these are the parts of speech. Now let me explain the types. Common noun, for example, the mountain is too high to climb. Sorry, the mountain is too tough to climb. I'm sorry, I read it incorrectly. So something that is very common in nature, that's common noun. Proper noun are names. Now these names are little complicated because these are pronounced differently in different parts of the world because of regional influence. So New Delhi is a capital city. In Hindi, New Delhi is pronounced as Nai Delhi, right? In English, the country Turkey, so we pronounce that as Turkey. But in different languages, it's pronounced differently. A name of a person can be pronounced differently. For example, the name April, it's a month, right? In French, it's pronounced as Avril. The name Clement is pronounced as Clement in French. So the names are pronounced differently. That's why don't focus on the pronunciation part. These are proper nouns and these has influence of the region. Abstract, something which you can't touch and feel. That's a noun. For example, fear is an obstacle. So fear is an abstract noun. Count, the bottle is filled with water. Anything that you can touch, anything that you can count easily
is a count noun, but there is also non-count noun, something which you cannot count. For example, you cannot count oil or water or air, right? Now, what do you do in these cases? To count a non-count noun, you need to take the help of count noun. For example, I have water. Now, this is non-count noun. Now, how do I count it? I need to use a count noun. For example, I have bottle, which is a count noun. In order to measure water or to count water, I need to make use of count noun. For example, please buy 3 bottles of water. Now, I can add the number 3, that's because I am using a count noun here. Alright. Collective noun, something that is in group. For example, the team wants to celebrate. Okay. Now, collective noun, you also need to understand the singular and the plural forms. There are certain word which doesn't have a plural form. For example, let me make it simple for you. Since we are talking about collective noun, I should definitely talk about singular and plural forms. The reason I use a PowerPoint because it's easier to display quickly rather than a board. Say for example, I have a word chair and the plural will become chairs, right? If I have computer, I can just say computers. If I have data, can I say datas? No, it remains data. If I say information, it still remains information. If I say furniture, it still remains furniture. So there are a lot of words which doesn't have a plural form. For example, luggage. Luggage will remain as luggage. For example, this is where a lot of people make mistake. Hair, it remains hair. If I have the word people, now people itself is a plural form. Lot of people make a mistake. Peoples, I met lot of peoples. Now people itself is a plural form. You cannot add another s to a plural form. Like child, the plural form of child is children. There cannot be a plural of a plural. It cannot be children's. So please keep that in mind and you will learn that the more you dig into vocabulary. Okay. So singular, plural, I just gave you the example. She won a lottery for 1 crore. Plural, they are going to the market. So they is plural, she is singular. Possessive is somebody is in possession of something. I am using Rahul's bike. Whenever you have a possessive noun, there will always be an apostrophe. Okay. Compound noun is basically a word. When you combine the word, it leads to a third meaning. For example, the ceiling fan is not working. Now, ceiling is a different word, fan is a different word. When you combine this, then you get a third word out of it. So that's compound noun. Okay. All right. Now, let's quickly check if we understood this. I missed the bus because I was late. Identify the noun. What is the noun here? Bus. The queue was very long, so I didn't wait. The noun is queue. The distance was too long to cover. Of course, the distance is a noun here. The singular and the plural form, I just gave you certain examples. I went to the market and bought a lot of fruits.
The traffic or traffics, of course it is traffic, they cannot be a plural form. I have to cut my hair or hairs, it's hair. There are so many different type of people or peoples. Now it should be types, alright. I have to buy a lot of furniture or furnitures, it should be furniture. I need help to carry all the luggage, it's not luggages, it's luggage. Likewise, it's garbage, not garbages. Okay. Now pronoun is something, like I said, which replaces the noun, and we'll look at examples of pronoun and examples that will also test you. So in tomorrow's session I will come with a lot of quick tests that's going to be especially on noun and different kinds of noun, and we'll see if we can have an interactive session tomorrow through phone lines. If somebody can call and ask questions, I'll see if that is possible tomorrow. I'll keep you posted. In case that happens, please do participate. Please understand these programs are meant only for you and only for your benefit. So please make use of this. Whatever questions or concerns you have, if you need clarification, please post it on the YouTube channel. I'll take a look, announce your name, and provide you the answer. I hope this session was helpful. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. We were discussing with how actually hackers are trying to understand what is a vulnerability on a server and how they are trying to launch an attack if there is a vulnerability. So for this, hacker is first going on with footprinting, where he is trying to collect all the information about a targeted host or a network, and then he is going on with scanning, where hacker is trying to identify how many systems or how many servers are present in the network using IP address scanners, and then trying to identify what all services are running in using port scanners, and then finally using vulnerability scanners, hacker tries to identify how many vulnerabilities or what sort of vulnerabilities are available on the server. Now, as we have seen in a last session, if there is a vulnerability, hacker can easily launch an attack and compromise a targeted host. But what if there is no vulnerability on a server? If there are no weakness, we think like hacker would not be able to launch any attack. But actually there are still different kind of methods what a hacker can use. So here today we will be discussing about a technique called denial of service, or in short we call it as DOS attack. So let us see what actually happens in denial of service and how does a hacker try to compromise a server even if there are no vulnerabilities on the machine. So here when we speak of denial of service is an attack where hacker tries to prevent the end user, that is the consumer or the end user, from accessing the resources of a server. So assuming if I am a hacker and I am trying to target a server, what I will do is I will try to make sure that the server is busy with so many number of requests and it would not be able to process my request there. Now generally what happens is, in case of a DOS attack, hacker would try to launch a large number of requests to the server, making sure that server is too busy to accept any kind of request from the end user and process them. And in case of a denial of service or a DOS attack, hacker would be performing this attack from a single computer. So you would not require multiple systems, you will be doing it from a single computer here. And there is also another variant, or we can say like a different approach here when we go with denial of service, that is called DDoS or distributed denial of service.
Now in distributed denial of service, the main intention is still to make sure that server is not able to accept our request and process that. But at the same time, in case of a denial of service, hacker tries to perform this attack from a very large group of computers or from a very large group of hosts. Now the advantage here is, as we already know, servers are very powerful computers or very powerful machines. Now trying to launch an attack from a single host may or may not be successful in all the cases. So now in case of DDoS, hacker tries to do the same attack at a time from multiple machines. So if one computer is not able to crash a server, maybe 1,000 computers can. So what hacker does in case of a distributed denial of service or a DDoS attack, he will first take care of controlling 1,000 computers or maybe even more than that by using malwares. So hacker can use malwares to take over control of a very large group of computers. Now from all the computers at a time, hacker would launch an attack and try to compromise the mission. So this is the major difference here between DOS and DDoS. But the intention in both the cases is to bring down a server or make sure that the server is not able to accept and process our request. So here when we speak of what sort of symptoms we may see as a network administrator. Now when there is a DOS attack going on onto any of our network host, it can be on a server or can be onto one of our network device like a router or a firewall. So the first thing is we see that our network activities or network responses would become very slow. So all the network bandwidth is being utilized by the request coming in for DOS attack. But if you are hosting a web server and DOS attack is targeted towards your web server, accessing your website would be very slow. So not only the end user, even employees of our network who are directly connected to the same server within the network will not be able to access the server because server is receiving too many number of requests than what it can actually process. So these are like the symptoms. Either our network bandwidth is fully utilized, server responses become very slow, or sometimes you will not even be able to access internet. So the main reason why these kind of things happen, let me explain it here. So assume there is a DOS attack targeted towards one of my server. Now let us call this as our web server. Now along with web server in my network, I have few client computers also. Maybe my employees are connecting to internet from here. So this is a router and now it's getting connected to internet. So when there is a DOS attack being done, so when hacker is trying to perform a DOS attack on the server, as we said, hacker is sending in too many requests to the server. Maybe it is from a single mission or maybe a very large group of missions are participating in the DOS attack over internet. So when the requests are coming in from so many systems here, right, my server would receive more number of requests than what it is designed to process. So it will not be able to accept all incoming requests and process them. That's one problem. And because the bandwidth whatever is given by ISP, so here let us say I have 1 Gbps of bandwidth that is given by ISP. So all this 1 Gbps bandwidth will be used for the requests which are from hacker. So all the requests coming in from hacker, that is all the DOS attack requests, will use up all the 1 Gbps bandwidth, making sure that even if one of your LAN computer has to reach internet, the bandwidth is not available. So in case of DOS, hacker is trying to send too many requests to the server. Let us say my server is designed to process 1000 requests per every second. So as long as I am receiving 1000 requests, we don't have a problem. But if hacker is trying to send more number of requests, like say he is trying to send in 5000 requests per every second, now my server would not be able to accept and process them. It would crash. So that is what we call as denial of service or DOS attack. So now let us see what different types of DOS attacks can be performed. So here when we speak of DOS attack techniques, we have three major techniques that are being used by hackers, like ping of death, buffer overflow and SYN flood attack. So these are three different methods how a hacker can launch a DOS attack on our system or on our server and compromise it.
So let us discuss this one by one. So first we'll start with ping of death. Now generally we all use ping command to see if we are able to get connected to a server or a resource or not. Now generally ping is only sending a request from our system to see if we are able to communicate with the remote host or not. And when we speak of the ping size, if you are doing it from a Windows computer, your ping packet will be 32 bytes in size. Or if you are trying to do it from Linux, you will have it as 64 bytes. But the ping packet can be increased. So we can increase the size of this ping packet all the way up to 65,500 bytes. So in case of ping of death, what hacker does is he'll try to send an abnormally large size ping packet. So he's trying to create a very large size ping packet and then target the server. So this is how it happens. So assuming this is my web server which is connected on internet. Now the operating system of my machine is expecting a maximum of 64 bytes ping packet. So ping uses ICMP protocol. So it is only expecting a maximum ICMP packet of 64 bytes. But as we say, hacker can create a very large size packet. Assume hacker is trying to create a packet of 10,000 bytes and sending it to the server. Now my operating system, whether it is Windows or Linux, is not ready to accept such a large ping packet. It's not expecting it. So whenever you receive a large size ping packet, all of a sudden your operating system would not be able to immediately accept and process it. It would take some time for the operating system to understand what's going on and then respond back. Occasionally one or two requests of such a large size ping packet, not a big problem to the server. But assume there are 100 computers on internet and they're all trying to send 100 ping packets. They're all trying to send 100 ping packets of 10,000 bytes in size. Now just imagine what would be the situation here on the server. So you are receiving in nearly 10,000 bytes ping packet from 100 computers, each sending in 100 ping packets continuously. So now our operating system would not be able to accept such a load and it would crash. And this we call as ping of death. But today most of the modern networks, ping of death is not successful because your gateway devices are designed in such a way, if there is any abnormal size ping packet coming in, it will deny this, it will not accept it. But there are also other techniques as we discussed. It's like hacker can create something called a buffer overflow attack. So here when we speak of buffer overflow, buffer can be called as a temporary memory. So buffer is like a temporary memory which is used by every application. It can be your operating system or it can be an application. So every application would use a buffer memory to store the request and then process them. So assume my server can accept and process 1000 requests per every second. So assuming it is like this, my server can accept and process 1000 connections per every second. Now if a hacker wants to create a DOS attack, assuming hacker is trying to send 5000 requests per second. Now obviously 5000 requests per second is much higher than 1000 requests per second which my server is designed to accept and process. So in such conditions, what actually happens is your server would accept the first 1000 requests and the other 4000 requests, the additional number of requests which are coming from internet, will be pushed onto your buffer memory, and this 1000 requests will be immediately processed and responses would be sent back to the user. But the problem here is, as we say, hacker is trying to initiate 5000 connections per second continuously. Now this is in the first instance. Second instance, from the pending 4000 requests, server would accept 1000 requests and try to process them. So now here we have 3000 requests present in buffer and
from internet we are receiving 5000 more sessions. So totally it has become 8000. Now in the next instance you will again try to process 1000 sessions, but here you have total of 7000 pending requests, and from internet again you are receiving 5000. Let us say my buffer memory can only hold up to 10,000 requests in buffer. So here we don't have space or we don't have storage to accept all the 5000 connections from internet. We will be able to accept only up to 3000 connections. Then what about the other 2000 connections pending in? So in this case your buffer memory will try to erase the old request to accept the new ones. So what it does, request number 1 to request number 2000, which is already present in buffer, will be deleted to accept new requests. So now your buffer memory starts from 2001 to 12,000. So now your buffer memory is from 2001 to 12,000. So it is able to accept all the incoming requests from internet, but the problem is to accept this it is deleting the old request which is already pending in the queue. Now your web application, maybe your IIS or Apache server, would come back to the buffer memory and request, I would like to have request number 1 to request number 1000 which is pending. But now the problem is request number 1 to request number 1000 has been deleted. Now those requests are not available in the buffer storage. So at this stage your application would not be able to accept any new request and process them. So it is trying to access a resource which is not available in the buffer storage, and now your application would crash. So this is what happens in buffer overflow. So here hacker tries to send too many requests to the server, making sure that server would not be able to accept and process the incoming sessions. So buffer overflow is an inconsistency of your program or your application on how to handle the memory properly. Now generally speaking of applications which are designed in C or C++, they are more vulnerable to this particular buffer overflow attacks. So if your applications have been designed in C or C++, you have to be really very careful so that buffer overflow would not occur there. And then the next kind of attack method that a hacker can use is something called SYN flood attack. So here hacker will have to send too many TCP SYN messages to the server to bring it down. So let me explain what actually happens here. So here in case of a SYN flood attack, hacker is going to send TCP connections. So let me just revise what actually happens with a TCP connection between a client and a server. So if a client has to create any session with a server using a TCP connection, it has to first send a message called synchronize. We mentioned this as SYN. So synchronize is the first request that client computer is sending into a server. Now server has to respond back with synchronize acknowledge. Server has to respond back with synchronize acknowledge or SYNACK, and then client has to respond back to the server with acknowledge. So this we call as three-way handshake or TCP three-way handshake. So without this TCP three-way handshake, we will not be able to establish a TCP connection. Okay. So for any session, it can be a web server or it can be an email server or an FTP server or a gaming application, any kind of session, if it is using TCP connections, it has to establish a TCP three-way handshake. So without TCP three-way handshake, it is not possible for a client to connect with the server. Now here, in case of SYN flood attack, hackers are trying to use these TCP SYN messages to bring down a server. So let us see how actually this happens. So let us see the TCP states. So by default, your TCP connection state so your TCP connection state will be as closed. So this is the default state. Your session is not active, it is closed.
and then you receive a TCP SYN message from a client computer, and then you are responding back with TCP SYNAC or synchronize acknowledge. So at this stage your TCP connection would be in half open condition. It will be in half open state. Now if you are receiving a TCP acknowledgement from the client, this half open state will be converted into established. So these are the states how your TCP session would be there. So by default your TCP connection would be a closed state. If you receive a TCP synchronize request from a client machine, you respond back with synchronize acknowledge, which converts your closed TCP session into half open session. Now once you receive a TCP acknowledge from the client, half open session would be converted back into established state. But here in case of a attack, hacker is not going to send acknowledgement. So let us say our server can accept 1000 sessions per every second. It can accept 1000 incoming connections per every second. Assume hacker is trying to send 1000 synchronized messages. Hacker is sending in 1000 synchronized messages, and now server is responding back with 1000 synchronized acknowledge messages. So server is responding back with 1000 synchronized acknowledge messages. So now we can say that all 1000 connections what my server can accept are in half open state. They are all in half open state. But now in SYN flood attack, hacker would not respond back with acknowledgement. So we are not receiving any acknowledgement, zero acknowledge. So now what happens is all the 1000 sessions what our server can accept and process will be remaining in half open state. So they will continue to be in half open state till the timeout period. So this is again based on the application. So assuming my application has a TCP timeout of 120 seconds, so it means that for the next 120 seconds server will not be able to accept any new connection coming in from a client computer. So after 120 seconds server would remove all these half open states or the half open connections, but these only after 120 seconds. It will remove all the half open connections and start accepting new incoming sessions. But the problem is for the next 120 seconds no one can access our server, be it from internet or be it from local network. Again, there is no guarantee that hacker would stop doing this. So after 120 seconds, once server is ready to accept all the incoming sessions, hacker would again continue with the same thing. He would again send synchronized messages and stop sending the acknowledgements. So if this procedure or this process continues for a long time, our server would not be reachable, our server would not be accessible to anyone. So these are like three different techniques how hackers are trying to create a DOS attack and compromise our mission, either using ping of death or using buffer overflows or using half open sessions, that is through SYN flood attacks. So now let us see what kind of applications are being used by hackers to perform this kind of attacks. So when you speak of ping of death, that can be done directly from your command prompt itself. So in command prompt we have different options wherein we can also try to increase the packet size. So here if I say go with an option L, you will be able to increase the packet size here. So now let us say I wanted to ping this particular server 192.168.1.222. So here as we can see on the screen, the packet size is only 32 bytes. But if I give an option -L and make it as 100, now here we can see the packet size has increased to 100 bytes. So in the same fashion we will be able to increase the packet size. Let us say I'll try to keep it as 15,000. So I'm just trying to increase the packet size as 15,000. And the same way you will be able to go with
increasing the packet size up to 65,500. And here if you have observed, earlier it was like less than a millisecond. So it was not even taking 1 millisecond for us to get a response from the server. But now time has increased to 1 millisecond. And here I am doing this in a controlled test environment. So there are not many people who are getting connected to the server. So 1 millisecond, we can still consider that your server is not able to accept and process the sessions. But if this is being accessed by so many people at a time, so many number of sessions are coming in, this time would increase it to few hundreds or even thousands of milliseconds, which actually shows us that your server is not able to accept incoming sessions and it's about to crash. So ping of death, you can directly perform it from your command prompt itself. Now let us see what applications can be used by hackers to create a denial of service. So here, as we can see, there is an application called Anonymous DOSer. Now this application is very specially designed to target websites. Means it is going to launch HTTP based DOS attack. So it will continuously keep sending a HTTP request to the server and see how does the server respond to it. So let us give the IP address of the server. So once you give the IP address, you will have to mention how long this requests are to be sent. So I am mentioning it as send the number of requests for 999 seconds. So for the next 999 seconds, you will be continuously sending HTTP requests to the server and see if it is responding or not. So here, as we can see, it says that your requests have been sent and you are also receiving the responses. It means that your server is up and running. It is able to accept the sessions. So what I would do is I will try to run the same application multiple times, as if like there are multiple sessions coming into the server at a time, and we will see what would be the result. So as of now there are 2 instances running in. Let us start a third instance as well. So here if you see, there are actually 3 different instances, and in all 3 different cases server is able to accept and process our request. We don't have any problem with the server's performance. Now to increase the number of sessions, I will not be able to run multiple instances using the same application. So I will use an application called Switchblade, which helps me to create 40,000 connections onto the server. So all I have to do is give the IP address of the server and mention the number of connections. So I am mentioning it as 40,000 connections at a rate of 5,000 connections. Now let us start this. So here in this we can see how many number of sessions are being accepted and how many sessions are getting rejected. And here in the background we are also able to see that your DOS attack is successful and server is not able to accept and process our request. So if there are 2 requests or 3 requests coming into a server, not an issue. But when you try to send some thousands of requests to the server would not be able to accept and process them and it would crash. So the moment I stop this attack, again server is able to accept and process all the incoming requests. Now if I want to have the same kind of DOS attack performed using TCP half open sessions, I'll have to use an application LOIC, Low Orbit Ion Cannon. So here this application helps us to create half open sessions. So the previous applications, Anonymous DOSer as well as Switchblade, both are going on with only HTTP connections. So here let me mention the server's IP address. So there is a server IP address 192.168.1.222, and I would say try to launch an attack on port number 80. That's a default port used for your web server. And here I would say use TCP connections. So we have options for TCP, UDP and HTTP. I am only choosing the TCP connection, and I would also increase the number of sessions to 5,000. So I am trying to simulate as if 5,000 people are connecting to the server at a time. And then I would also uncheck this option, wait for reply. So here if you wait for a response from the server, you will be able to send a new request only after receiving a response. So that will not
will not give you with a successful DOS attack. So I'm just trying to uncheck that, and let us start this. Now here, as you can see in the background, you are getting a result immediately. So it is not even taking much time to create a DOS attack. And let me stop this. So here I have stopped the attack, and here as we can see, server is not able to respond back immediately. But this was not the case when we are using HTTP based attack. That's because once the HTTP request stops coming in, server will be able to accept and process the new incoming sessions. But here when you go with the half open sessions, server will not be able to accept and process a new request till the timeout period. So now as we can see, once the timeout period is completed, now server would try to flush all the half open sessions and accept new sessions coming in. So this is how hackers can use different applications like anonymous DOSer or LOIC or Switchblade to create and launch a DOS attack onto the server. So when we speak of different techniques that hackers are using, then hackers are trying to go with footprinting to collect all the information, and then scanning to identify what IP addresses are live in the network, what all open ports are present, and also what vulnerabilities exist. If there is a vulnerability, hacker is trying to launch an attack and compromise the system. If there are no vulnerabilities, hackers can use DOS attack techniques to bring down a server. But the difference here is, if you find a vulnerability and you are launching an attack, you will take over full control of the server, or you will have control over the data. In case of a DOS attack, you will not have access to the server, you will not be able to take over the control of the machine or the data. You are just making sure that server is not able to accept and process anyone's request. So not only end user, even hacker himself would not be able to access the server in a DOS attack. Now when we speak of launching the attacks and all, right, there is always a risk associated here. Now when you are trying to go with a scanning, or when you are trying to go with any kind of exploit or DOS attack, your IP address is always known to the targeted host. So as a hacker, if you are trying to communicate with the host, your computer's IP address will always be known to the targeted site or the targeted server. Now generally when hackers are trying to launch attacks, they always try to come up with some new methods or new techniques to hide themselves, to hide their real IP addresses, right? So if the IP address is not known, if your IP address is changed, there is no way that someone can trace you. So now let us see what techniques hackers are using to hide themselves. So there are different kind of techniques like proxy servers, Tor networks, or VPN servers. So these are like 3 different techniques. So let us discuss about all the 3. So here when we speak of a proxy, in case of a computer network, proxy can be a hardware or it can be a software application which is behaving as an intermediary host between a client and a server. So this is how a proxy would work. So assuming this is my user computer, and this is the targeted host, whatever you are trying to access. And now we will have to find a proxy server on internet. We will have to find a proxy server on internet. So what actually happens in case of a proxy? Request coming in from user's computer would first go to the proxy server. Proxy server would then analyze what actually is a request and then send it to the targeted host. So now as per this particular machine who is receiving your session, request seems to be coming from the proxy server, not from your computer IP address. So here your computer's real IP address has been hidden by the proxy IP address. Now here when we speak of proxy servers, we have both free versions available as well as the paid versions or premium versions as we call. Now free versions generally do not give you with any kind of security, and the premium versions give you with security because they do not save your session activities.
So in a free version, who is connecting to the server, and after connecting to the proxy, where exactly they are accessing, at what time and how long the session was, all this information will be maintained. So here you will have logs. If you go with the paid versions or premium versions, they don't maintain logs. So there is a major difference here between a free and a paid version. But here there is one drawback when we discuss with proxy. The request which is going on between user's computer and proxy server is in clear text. So there is no encryption or there is no data protection for traffic that's passing in between user's computer and the proxy server. So ISP can still monitor what actually is your request and stop it or block it. So let us see how do we find proxy servers on internet and how do we use them. So before using it, let me check what is my real IP address. So here I am using a website, whatismyipaddress.com, which shows us my computer's real IP address before connecting to internet. So as of now there is no proxy configured. So now to find out a proxy, I'll be using some free proxies. So let me perform a Google search. So in Google search engine, all we need to do is type in proxy IP list. We just have to type in proxy IP list. And here Google has some results. So let me choose some proxy server from this particular web page, usproxy.org. So here it is showing us with different IP addresses for proxy servers. So it shows us with all different IP addresses and the port numbers available. So let me choose a proxy here. I am choosing a proxy server. So we just have to select the IP address and copy this. And along with the proxy server IP, we will also need to check the port number. So here the port number is given as 34156. So let us go to our browser settings. Under options, we just have to scroll down till we see this option, network proxy. Under settings, we say manually configure the proxy settings. So there is a HTTPS proxy, so I have to give it under SSL proxy, give the IP address. And similarly, we should also mention the port number, 34156. Sorry, 34156. So 34156 is a port number being used. So once we mention the IP address and port number, let us say OK, and then try to access the same web page again. Now here, as we can see, the IP address of my computer has been changed, and now it says that I am browsing internet from USA. So this is how, using a proxy, a hacker can change his source IP address. But as we said, in case of a proxy, your data is not secure because there is no data encryption between your computer and internet. So hackers can directly use tools available in Google. Just perform a simple search for proxy servers, take up the IP address and use it on their systems. But when you use a proxy, that particular proxy settings will be effective only on the web browser where we have done the configuration. So here I have done the configuration on my Firefox browser. So only traffic that is initiated from my Firefox browser will be passing on through a proxy, not everything on my computer. So let me just remove the proxy, and we will see what other methods are available for hackers. Now the other technique that a hacker can use is something called Tor browser or Tor network. So here Tor stands for the onion routing. So this is actually designed by US Navy in mid 1990s. So
their main intention was to make sure that US Navy, whatever they are going on with communications between maybe their naval fleet and the base stations and all, should not be disclosed to anyone, and no one should be able to see what kind of traffic is being sent and received. But problem was, like in mid 1990s, as we said, Tor network was made as an open source. So US Navy has given away the source code, and now the Tor community has taken this source code and they have made it even better. Right. Now let me explain how actually this Tor network works. So if there is a user computer here, which is connected to internet, and you have to access this destination. So this is the target. So what actually happens in case of Tor, when you are using a Tor browser, request from user computer would first go to something called Tor entry node. Request from user's computer would first go to Tor entry node, and this is all encrypted. So this communication is all encrypted. Now Tor entry node would further forward this to Tor relay. So traffic from Tor entry node will be further sent to Tor relay, which is also encrypted. Now Tor relay will further forward it to Tor exit node, Tor relay will further send it to Tor exit node, which is also encrypted. Now Tor exit node will actually send it back to the destination. Now here the thing is, Tor entry nodes and Tor exit nodes are maintained by the Tor community, and Tor relay can be hosted by any person. Right. Now this is how you will have three different missions between your computer and the targeted host if you are using Tor network, and the advantage is all the traffic is encrypted between user's computer and the destination. Okay, so now let us see how do we use this Tor browser. So here I have Tor browser already installed. It's an open source application and it is free. We don't require any license. So this is how the Tor browser window looks like. So let me try to access the same website. What is my IP address.com. Okay, so here we have the result. So it says that I'm accessing internet from Ghaziabad, and if we look into the Tor route, it says that request from my computer is first going on to Germany, from Germany to France, from France to Sweden, and from Sweden it has again come back to India, and from India it is going on to internet. So in this way, even if I am trying to access some other web page, like say Microsoft.com, I'll be able to access the web page. But if I look into the path or in the route, so here it says traffic is going on from my computer to Germany, from Germany to Italy, Italy to Germany, and from Germany to internet again. So this is how you'll have three different hosts between your computer and the destination network. And of course all the data in Tor network is encrypted. But the same drawback or the same limitation that we have discussed earlier with proxy, traffic is only effective from this particular browser. So if you want to use any other application and still want that to be routed from a specific host or a proxy kind of thing, that's not possible in Tor. For that we have to go with something called a VPN network. So let me show you how actually a VPN application works. So here I have a VPN application. So again, these VPN tools, you have free and paid versions. So here if I check into my browser settings, I don't have the proxy configured. So here I have already said do not use any proxy, and let me just start my VPN connection. So once the VPN application says that I am connected to a VPN, let me check with what is my IP address now.
So here as we can see, it says that I am reaching internet from Finland. So I haven't made any changes to my browser, and not only traffic coming from my browser, even if I try to do traceroute or ping, that will also pass through VPN itself. So I am trying to perform traceroute to say 8.8.8.8, which is my DNS server. Okay, seems like there is a firewall which is blocking the request. Okay, or I'll just try to go with the ping. Okay, so here as we can see, when I'm trying to ping, it says that the TTL is something like 123, right? But 8888 is actually a Linux based server, so the TTL should be somewhere around 60 or something. Now here as we can see, the TTL is 43. So once I disconnect my VPN, the traffic is actually passing on in a different route, and that can be seen in the changed TTL values. So this is how hackers can use different kind of technologies to hide themselves. So here as a network administrator, what we are supposed to do is try to protect our networks from different sort of attacks. Now there is no way for us to identify where exactly this request is coming in from. Maybe it is really coming in from a direct IP, or maybe hacker is hiding behind a VPN server or a proxy server. So the main intention of me showing you these things is you will not be able to trace where exactly the real attack is originating from, but we will be able to identify what sort of an attack is being done, and also make sure that we take proper precautions to stop it. So that we will be discussing in the countermeasure sections, and also with our network security part, what all precautions we will have to take to stop these kind of attacks. So I hope this session has been informational on how actually DOS attacks are being done, and also how hackers are trying to hide themselves. In our next session, we will see if a hacker is sitting in our network, how does he launch an attack and what approach he'll have to use. So there we'll see with the password cracking or password stealing techniques. Thank you all. Hello everyone, welcome to our new topic, that is about system hacking. So in this topic we will be discussing about how a hacker would compromise our system by stealing the passwords or compromising the passwords. So far with our discussions we have been seeing how actually a hacker can compromise our servers or our systems when hacker is somewhere on internet. For example, so this is the scenario what we have considered so far. So we are assuming that we have a network. So in this network I have a server which can be accessed from internet. So this domain can be reached from internet. So far we have seen scenarios like if a hacker is somewhere on internet, what actually hacker will have to do and how hacker can launch an attack onto the system. So this can be considered as an external attack. So we will have to take this as an external attack. But thing is, when we speak of hackers and they are trying to launch attacks and all, it's not always like only external attacks will be done. Hacking attack can also happen from within the local network, that is from within the local environment. So there is a chance hacker might be within our network, maybe one of our employee or maybe one of the user, and hacker is trying to launch an attack here. So in this case we call that as an internal attack. We call it as an internal attack, and this is actually more dangerous than external attacks. That is because when you speak of an external attack,
hacker doesn't have all the information, or hacker doesn't have all the knowledge about our servers or about our networks. But when you speak of internal attack, there's a chance that hacker has better knowledge about our server. He has better information about what sort of a server we are using, what kind of operating systems or applications are being used, and also what sort of security we have implemented. So now internal attack is actually more dangerous compared to external attack. Now here in our topic regarding system hacking, we will be speaking of what all techniques or what all methods hackers are using now. So here when we speak of system hacking, this actually refers to the hacking attacks or the practices which are followed by hackers to take over control of a computer. So hacker is either trying to take over the control of a computer, or hacker is trying to steal the data or crash the entire system. So either try to take over full control or crash the machine, or no, he doesn't want to crash it, steal the data. So this is the main intention. Now as we said, in case of system hacking, hacker is trying to break it by stealing your passwords. So here password cracking is one of the methods that hackers are using in case of system hacking. So here when we speak of what actually a password is, now we all use passwords in our day-to-day life, maybe for our mobile phone, or maybe for our computers, or maybe for online banking or any kind of social media. So we can say like password is a combination of alphabets, maybe lowercase or uppercase, numbers and special characters. So we take a combination of lowercase alphabets, uppercase alphabets, numbers and special characters to create a password. Now let us say I'm having a password like admin_123. So here I'm using some lowercase characters and I'm using a special character and also some numerics. So in this way, every one of us are trying to use different sort of passwords for so many different kind of accounts. So it can be on our computer, can be on our server, can be on a router, or it can be somewhere on internet with an online account. Now password cracking is a process where hacker is trying to break this password, or he is trying to steal the password, whatever is already saved on your computer. So when you have to log into your computer, you will always come across a login page where it shows you what is the user account, and it is also asking you to type a password. So here password is saved on the system itself. Or maybe if I take an example of something like Gmail or Facebook, user ID and password is saved remotely on a different server, not on our computer. So whatever the username password we are trying to type there will be transmitted from our computer to the remote network. So in password cracking, hacker is either trying to steal the password which is already saved on the local computer, or whatever is being sent from our computer to the remote server. So here when we speak of whether it is really easy to crack a password or whether it is really difficult, that purely depends on how complex is our password. For example, if I have my password as 1234, so if I just take my password as 1234, it is very easy, not a complex password. Or maybe like I take my password as Raghu123. So someone who knows my name can very easily guess what actually is the password. So we cannot say that this is a complex password, right? So here when you speak of complexity, your password should not be easy for someone to guess. So no one should be able to guess what is actually your password, and it should always contain a combination of lowercase characters, uppercase characters, numbers and special characters. And your password should have a minimum length of 10 characters. So it's like make sure that your passwords are at least 10 characters. Now that is only the minimum length. Maximum length, that's up to you. You can go around like 16 character or 20 character passwords, just to make sure that hacker would not be successful in cracking the passwords. Now here there are some options where a hacker can find out the default password. This is because most of us, let us say we have just purchased a new Wi-Fi access point or a Wi-Fi router. How many of us are really going into the configuration to change the default passwords? Not everyone, right?
There are some people who are really concerned about security, so they directly try to see what is the actual password given by the company, go back into the settings and change it. But most people, they don't want to take up complexity, they don't want to take up additional security issues. So what they do, they simply say, let us continue with the default password. I don't want to make things more complicated by trying to change it. So here, if a hacker wants to find out what is the default password of any kind of network device like a router or a switch or maybe a firewall or maybe your load balancer or maybe your VPN server, or can be for any kind of software like maybe your database server or your application servers, there are some websites like say defaultpasswords.com which can be used to find out what is the actual password of that system from the company. So let us say, for example, I just purchased a new Wi-Fi router, maybe a D-Link Wi-Fi router. Now if I want to see what is the default password of this, I can directly go to any of these websites to find out what is the default password of this D-Link Wi-Fi routers. So I can directly access it from there. So if a hacker has access to my wireless network or he has access to my Wi-Fi router and I am not changing the default password, hacker can very easily log into the router and change away all the configuration. So far what I was explaining is about a scenario where hacker is within our network and he has access to our systems. So let us see what different kind of attack techniques he can use to crack the passwords. So here when we speak of cracking the passwords, we have two methods. One is online password cracking and the other is offline password cracking. Now the major difference here when you speak of online password cracking, in online password cracking, hacker will have to crack the password by directly sending this user ID and password request to the remote host. Say for example, you want to break my password of Google account. So as a hacker, what you have to do is from your computer, that is from the hacker's computer, you have to directly send different user IDs and passwords to Google server and see whether server is accepting it or not. So here in most cases you are just trying to go with a guesswork, or maybe you are trying to go on with a man in the middle attack. So this is online password cracking, where you are trying to capture the password when user is either logging into the system or you are directly trying to guess the password and send it to the server. But generally this is not so good, because once you try with multiple passwords, let us say you have already given some passwords for 3 times and all the 3 attempts are wrong, means all the 3 passwords what you have sent are not correct. So automatically your servers are configured in such a way, after 3 failed attempts, block that particular user account. So whatever the user account that you are trying to track or you are trying to crack, that particular account will be blocked. So now what happens is you will not be able to continue with your 4th attempt. So that is a problem with online password cracking, right? So as an alternate, hackers are trying to go with something called offline password cracking. In offline password cracking, you are not directly connected to the router or you are not directly connected to the server. Instead, you will try to obtain the hash value of this particular password. So in case of offline password cracking, you are trying to obtain the password hash and then you will have to break it. So here you are not directly connected to the remote server and server is not aware of your activities. So for example, I'll take an example in this way. Assume hacker has access to user's computer. So hacker can access my computer. So assume like you are a hacker and you are already having access to my computer or maybe my laptop. Now the only thing that's stopping you from accessing all the data on my computer or on my laptop is my password. So here when you power on the system, on the welcome screen you will see the username, and along with the username your operating system will also ask you to type the password. So this password is actually stopping a hacker from accessing all the data on the user's computer. I'll show you how actually this is working. Now here as we can see, there is a lock screen where you will see what actually is the username, and just beneath this username it is also asking you for a password.
So if you don't type a password, you will not be able to log into the system. So here in password cracking, we will see how hackers are able to bypass this. How do they bypass the password and try to log in? So here once I type the password, I will be able to log in here. So here as we say, unless you have a password, you will not be able to log in or access the data. To reset a password in case of having direct access. So if hacker has direct access to user's computer, he will be able to bypass the password prompt. So there is an option for that. Hacker can use something called conboot. So there is a CD called conboot, using which a hacker can directly bypass your login prompt. So once you are booting up your computer through conboot, you will not have to type any password. So just like how I was showing on the computer, it is asking me to type a password. So if I don't type the password, I will not be able to log in. But now what I will do is, I will try to boot up this computer using conboot, and we will see what actually happens here. So I will just try to restart this computer. Already conboot has been connected here. So I am just downloading and then installing conboot on this machine. Now here as you can see on the screen, it directly boots with conboot. So instead of directly booting up your Windows operating system, it is booting on with conboot, and once conboot is successfully loaded, then it will initiate your Windows operating system. So again we have a login prompt asking you what is the user ID and password, but here if you observe, I am not typing any password. I just say login. Now here as we can see, I did not type any password, but I am able to directly log into the computer. Okay. So if hacker has direct access to our computers, using a tool like conboot, hacker can directly bypass the password of our computer. So that's something very, very dangerous, and that's something that we'll have to always take care of. We'll have to make sure that hacker would not have direct access to our computer in our absence. So if someone has access to our computer in our absence, we will not be able to protect our data. So as I said, hacker is trying to use conboot application. So conboot is a ISO image. So hacker will directly connect this ISO image to a user's computer and boot the computer from this ISO, or maybe directly boot it from a pen drive or a CD where the conboot application is present. And once he is successful in booting up, he will not have to type any password and he can directly have access to all the data. But let us say, even though I am able to log in with conboot, I wanted to know what is the actual password of the user, because every time I may not be able to carry a conboot ISO image with me, or maybe a conboot based CD or a USB device. So I just wanted to see what is the actual password of this particular system. So in that condition, I have to go with something called a brute force attack. So instead of conboot, I have to go with a brute force attack or dictionary based attack. So we'll see what actually this brute force attack and dictionary based attack is. So here when you speak of different types of password cracking, as we already said, the first method is trying to guess what is the actual password, and this is purely a non-technical method. If hacker knows something about a user, like maybe what all things he like or what all things he don't like, or what kind of passwords a user can generally use, maybe the patterns of earlier passwords, or maybe their birthdays, or maybe information about people who like, or maybe information about things what actually a user likes, he will be able to guess your password. Now generally most of us, we have a habit of using the words like maybe our names or our pet names, or maybe like
information about our birthday or maybe our vehicle numbers or contact numbers. We use this as a passwords. So someone who knows about maybe a person or maybe about their like interests, they can very easily guess what is the actual password and try to bypass it. Now the other method is a technical approach, that is something called brute force attack. Now here, before we actually discuss about brute force attack, let me explain you how actually our computers are protecting our data. So here when we speak of our servers or maybe our computers, let us say there is a user account and there is also a password. Assume password is something like admin_123. So when you speak of a password as admin_123, your operating system would not directly save this password as a clear text. It will try to apply some protection on it before the password has been saved. Now here the protection method is called as hashing. So the protection method is called as hashing. So what actually happens in hashing is your operating system takes up your password. Over this password it will apply a hash algorithm. Let us say for example it takes up secure hashing algorithm, SHA. Now what secure hashing algorithm does, on this user input or on the password what user has configured, it would perform a calculation and the output of calculation will be something like this. So assuming this is the hash value what secure hashing algorithm has given us for the data admin_123. Now this particular hash value will be saved on the operating system. So this will be saved onto your operating system, maybe in SAM file if it is a Windows computer, or maybe if it is a Linux or Unix environment you go with something called shadow file. Either on a SAM file or shadow file your operating system will save the hash value. So here our operating systems are not saving the direct password, they are saving the calculated hash value. Now the problem is hashing is a one-way process. You will be able to take the data and calculate a hash, but you will not be able to get back the original data from the hash value. So here when I speak of a secure hashing algorithm, this calculates a hash value of 160 bit length. So your password can be something like admin_123, or maybe your password is only one character A, or maybe your password is a paragraph of some 10 or 20 different words. The output hash value will always be in 160 bit length. Now that's something which makes hashing a very complex procedure, because just by looking at the hash value, hacker can never find out whether your password is like a 2 character or 4 character or 10 character. He doesn't know that. So in this case, because there is no way for us to reverse the hash, and just by looking at the hash value we cannot find out what is the length of the password, hacker will have to go with something called brute force attack. Now let me explain what actually happens in brute force attack here. Because every user, when he is trying to use or create a new password, he can use alphabets, both lowercase and uppercase. He can use lowercase alphabets or uppercase alphabets, numbers and special characters. So hackers are also trying to use the same combination. Hacker takes up alphabet A and creates a hash value. So if a hacker knows that your operating system has used secure hashing algorithm, hacker would take up alphabet A, lowercase, create the secure hashing algorithm on it. He just tries to run it, and whatever the value is coming up, that value will be compared with whatever we see in the system. Now let us say the hash value what I have seen is something like this. Right, 9F004AC2. Now assume the hash value of A and the hash value what we see on system are both same. Now hacker knows the password, because user would have typed password as A and system has created the hash value and this is the value. Now when hash value of A is also the same, it's very simple that you know the actual password. But let us say the hash value of A is not matching with what we saw in the system.
hacker can continue with alphabet B, C, D like this till Z. Assuming none of these things are matching up, hacker will go with combination of uppercase characters. Even this did not match up. Hacker can use numbers. Assume even this is not giving us a proper result. Hacker will start checking with special characters. So even if this is not matching up, hacker would start with combinations, 2 character, 3 character, 4 character like this. So these combinations will be tested till we are able to generate a hash value which looks exactly similar to this. So we'll have to keep on generating multiple hash values or multiple hash value of these passwords till we get the exact same hash value in our checkup. Now assume with this particular combination admin underscore 123 we are getting the exact same hash value. We can directly say that this is the password. So here in brute force, hacker is trying to test all possible combinations of lowercase alphabets, uppercase alphabets, numbers and special characters. So hacker is trying with all possible combinations of alphanumerics and special characters to create a hash value which looks exactly similar to whatever is already available on the server. But as you have already guessed, if you have to go with creating multiple combinations and test it, it's going to take a very long time. So brute force attack will take a very long time to crack the password, but you will be able to see what is the original password there. But let us say you don't want to wait for such a long duration. Maybe you don't want to wait for a week or 10 days or 20 days. There's an alternate approach that's called dictionary based cracking. So in case of a dictionary based attack, you're not going to take up multiple alphabets or numbers and special characters and create the combinations. Instead, you'll directly try to guess what is the actual password. Maybe you are trying to guess admin can be a password, or maybe you will guess admin 123 can be a password, or admin underscore 123 can be a password, admin @123 can be a password, or maybe you will just continue with all these words. Maybe a password can be as root or root 123. So you'll just continue with all different words which you think might be the actual password. So this is called as a password dictionary. So all the words what we are trying to guess is called as a password dictionary here. Now in this case, instead of checking with all combinations of lowercase or uppercase alphabets and all this, hacker would take up the first word, create a hash algorithm for this, so calculate the hash value, right, and then compare it with whatever is seen on the system. Now let us say this is the hash value seen on the system. So hacker just have to calculate a hash value for this word admin, compare it with what is already there on the system. If it is matching, it says that okay, your password cracking is successful. If not, take up the second word, third, fourth, like this. It just continues till you test with all the words in the password dictionary. Now this approach has an advantage, that is it doesn't take very long time like in brute force. So because brute force has to test with all possible combinations, takes a very long time. But in case of a password dictionary, it doesn't take much time. But there's also a limitation with password dictionaries. Whether you are able to crack the password or not depends on whether the word is actually present in the dictionary here. So we can say a dictionary based attack is only successful in 50% of the cases. So if you are able to guess what is the actual password and you have it in the password dictionary, you will be able to view it. If you are not able to guess what is the actual password, you will not be able to see the actual password there. So brute force attack will always give you the password, but you'll have to wait for a very long time. Dictionary attack, though it is very fast, there is no guarantee that you will always see the actual password here. So let us see how actually someone can do this kind of attacks on a system. So here, as we say, you have two methods. Either you can go with a brute force attack or you can go with a dictionary based attack.
So as we have already used con boot, using which we are able to directly log into the system. Now I want to see what is the actual password on this particular computer. So here passwords are always saved in SAM file. As I am using a Windows computer, they are all saved in SAM file or Security Accounts Manager, and this will be located in your C drive, Windows System32 config. So you will have the SAM file here in this location. So for your reference, it's like this. It will be in C drive, Windows System32 config. Now SAM file is always locked by your operating system. So as long as your computer is running, your SAM file is always locked. Means you will not be able to open this, or you will not be able to edit or view the contents. Not only making any kind of changes, you will not even be able to make a copy of this into a different location. So we have to use some third-party tools which will help us to get the content from SAM file. So generally SAM file contains this information: the username of this user and the password hash value. So it contains the username and password hash value. So using some third-party tools like OPH crack, we have to see what is the password hash value of the user account and then try to break this. So let us see how these applications work. So here we have this application called OPH crack. So this is a free application. We don't require any license. Now OPH crack uses password dictionary to crack the passwords. It is not going on with brute force. I'll also show you what is the reason why we don't use brute force here. So we'll be going on with password dictionary. So I just have to download and install password dictionaries from internet. Now these password dictionaries are also given by the same developers who have made OPH crack. So for example, if I want to download the password dictionaries, I can do a simple Google search asking for OPH crack tables. So here as we can see, there's a result, ophcrack.sourceforge.net, where you will be able to download password tables for OPH crack application. So here password tables will be given separately for Windows XP operating system and for Windows Vista. So the main difference here is when you speak of Windows XP, Microsoft was using MD4 algorithms. In Windows Vista they started using MD5. Now with Windows 7, Windows 8 and Windows 10, they are all going with the same MD5 values. So you don't have to download separately for Windows 7 or Windows 8. So this is how we have password tables. So here as you can see, this particular password table is around some 460 MB, and they say the success rate of this is 99%, and it includes 64,000 words, 4,000 suffix, 64 prefix and 4 alteration rules, which will give you a total of 274 billion password combinations. So in the same way, you have password tables like 500 MB or maybe 8 gigabits, 3 gigabits, and there are also some commercial tables available like 100 GB, 130 GB, 2 terabytes. So you just have to download these password tables and use it with the application. So here I have already downloaded the password table. I'll have to install it. So it's present on my desktop. So I just have to choose a path where the password tables are available and say select the folder. So here as we can see, 4 password tables are installed onto my application. So all I have to do is say OK and then load the contents of SAM file using samdump2 or pwdump6. We can use any of these 2 applications. So here as we can see, it tells us what is the user ID and what is a hash value. So if required, we will also be able to save this particular hash value. So this is how we have it. It shows us the user ID
and the hash value. So we can directly obtain the hash value from this application OPH crack. Not only obtaining the hash value, we will also be able to crack it. We say start cracking it, and the application would try to find out what is the actual password. So here, as you can see, it shows you the password as secure, SECURE. So that is the word which is used as password on this computer. Now this password is not so complex, so you are able to find the password in a very less time. But let us say there is some complex password. It would take more time for processing. And as we said, these activities are being done on the victim's computer. So as a hacker, you are accessing someone's computer and you are trying to run conboot. Then you are installing the OPH crack application to break it. Now maybe you will not have some time to break the passwords on the victim's computer itself. So what you can do is, the best approach, take the hash value, copy the hash value here, and then you can access a website here called Crack Station. So there is a web page available on internet which helps us to crack the password hashes. So using this you will be able to break it. So I can directly go into this web page, give the password hash there. So you just have to input the password hash value and then prove that you are not a robot or an automated application, which is asking me to select some crosswalk. Okay. So you just have to prove that you are not an automated application here, and once that is done, you will be able to click on verify and say crack hashes. So once we say crack hashes, they will try to break the actual password and show us the result here. So this is how we have the result. So it is showing us the actual password for that particular hash value. So once you are able to obtain the hash value, you can either break it on the local computer using tools like OPH crack, or you can go to a third-party website and let the hash value be cracked. And now this is considered as offline password cracking, because you are directly trying to take the hash value and you are trying to break it either on your computer or you are going on to a third-party website. So you are not directly trying with multiple password attempts on the server itself, right? So if you are directly trying it on the server, you call it as online password cracking. So let us see what application can be used for online password cracking. So here I will be using an application called Hydra, which is actually a command line application. So here if you see, when I try to directly double click, nothing happens. So let me directly access it from command prompt. So once you directly type in CMD in the address bar, it will directly open command prompt into that particular location. And now using this, I'll try to break the password. So for cracking the password, I'll try to use this particular server. It's an FTP server available here in the network, 192.168.1.32. Okay, FTP://192.168.1.32. Okay. Okay. Seems like my FTP server is not started. Okay, so now once the FTP server is started, let us just try to refresh this, and here as we can see, it is asking us for a user ID and a password. Now I don't know what actually is the password, so what I can do is, using this application Hydra, I'll try to break the password. Now Hydra will use a password dictionary. Hydra uses a password dictionary. So this password dictionary can be directly created by the user himself. You don't have to go to internet and download that. So let me show you how we can get it. So here I have taken few words
which will be used as a password dictionary for my application, right? So now I'll try to run this Hydra application, and Hydra is a command line application, as I said. Now the command to be used is in this particular format. You'll have to say Hydra -L, give the username. You'll have to mention the username, -P, and mention the password. You have to mention what is the actual password, or maybe the password text file, or you can simply say the password dictionary space the protocol, whatever the protocol you are trying to crack, and server IP address. So this is the syntax. So we can say Hydra -L, let me give a user ID as EHCE -P passwords.txt. So passwords.txt is the password dictionary file that I'm using, and I'm trying to crack the password of FTP on 192.168.1.32 IP address. So this will be my command. So let me type in here. And here, as we can see, it says that Hydra application has started cracking the password on port number 21 of the remote server. And if you are able to crack the password successfully, it shows you what is the user account and what is the password. So in a dictionary attack, you will have to have a password dictionary, and based on the words which are already present on the password dictionary, your application is trying to crack the password and show you the result. But if it is not available, that is, if the word is not available in the password dictionary, you will not be able to crack the password. Now you may be thinking, like, why can't we go with brute force if dictionary is not successful all the time? Let me show you how long it takes for someone to successfully crack a password using brute force. I'm just directly trying to search for something like a brute force time calculator. So here we have a website which says it has an application trying to estimate the password cracking times. So let us access this and give a password. So here we have an application which will estimate how long it takes for us to crack a password. So here you can type in your password. You can also do it on your computers and see how strong is your password. Now let us say I'm giving my password as ADMIN, admin. So here, as you can see, it says like it just takes 0.29 milliseconds to break the password. Not too complicated. But assume I'll just make my password as admin123. Now from being 0.2 milliseconds, now it says to crack this password admin123, it takes 2 days 21 hours. So we are just trying to add 3 characters, that is 3 numbers have been added, and now the time has increased. Now let us say instead of admin123, I'll have the password as admin_123. I'm just adding one particular special character. Now see the time here. Instead of just being 2 days, it has now become 6 decades. So where's the time here? 2 days has now become 66 years. Okay. Now I'll just try to make one of the character as an uppercase character. So I'm just trying to use A as a uppercase, and now instead of 66 years, it says 1 millennia 3 centuries. So that's the main reason. Generally your banking or your online accounts, they all advise you to always use a password which contains lowercase and uppercase characters, alphabets and numbers. So it just makes sure that someone would not be successful in brute forcing your password. So they'll have to always go with a dictionary. Now how do you protect yourself from a dictionary based attack? Very simple. Try to use a password which no one can very easily guess, because in case of a dictionary, you're always having words which someone can very easily guess there.
So just make sure that your passwords are configured in such a way that no one can guess that. So simple, your problem is solved. And the other approach, wherever you have an option, always try to use a one-time password. Always try to use a one-time password. Now, most of your online services and your net banking solutions, they're all giving you this option. So whenever you type a user ID and password and you try to log in, they'll also send you with an SMS on your mobile. You type in the SMS, whatever the number they have given you, and only then you'll be authorized to log in. So if you are using these kind of solutions, you'll be protected from password cracking based attacks. So that is with today's discussion. Now in our next topic, we will see how actually a hacker can crack your password even if he does not have direct access to your computer. So today all the discussion was about hacker having direct access to a computer. So next we will discuss about what actually a hacker can do if he doesn't have direct access to the system. Okay. Thank you all. Hello, good morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right, in the yesterday's class we have discussed about how to create the stock groups, and we have explained about how to create the stock groups including subgroups and subgroups and categories also. Right, so నిన్నటి క్లాస్ లో మనం సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, కేటగిరీస్ ఎలా చేయాలి, వాటి కేటగిరీలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, మళ్ళీ దానిలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి మనము డిస్కస్ చేసాం. రైట్, సో కేటగిరీలో అంటే లైక్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ నేచర్, లైక్ what you say, for example, televisions belongs to one category, okay, fridges, refrigerators belong to one category. Okay, again in refrigerators, if you observe, we have company wise, like LG refrigerators, Godrej refrigerators. Again in LG refrigerators we have single door, double door. The same way you have in this also, like televisions, we have LG televisions, Sony televisions. Again in LG television it's an LED TV or it's an what is a smart TV, right? So we have yesterday created about categories, groups, subgroups and all. Today we are going to discuss about alternate units. So what is an alternate unit? So in units of UM, that is units of measures, we have simple units and we have what you say compound units. Again in simple units, two units we have, that is alternate units. What is an alternate units? Okay, yesterday also we have discussed nothing but alternate units, simple units that any stock item is sold on a same quantity. Like one pencil is there, pencil can be sold only on numbers, that is called simple. Rice is there, rice is sold on only bags, that is called simple. Okay, now what is an alternate unit? Alternate unit is nothing but the same one unit is sold in two different ways. For example, pencil you can buy in numbers, pencil you can buy in boxes, that is called alternate units. So packing, for example, if you go to some shop and purchase any goods, one will ask for the pencil. What is this pencil? One number pencil, and the same pencil consists of in packs. One is 10 number packs, one is 20 number packs. If you go into some pens, pens may be 5 number packs, pens may be 12 number packs, pens may be 10 number packs also. Now how to do that alternate units we are going to see now. So please see the screen. Okay, now so how to create a units of measure? So for that purpose I am having a small problem, that create the following stock items with alternate units in Tally ERP9. So here you having Lux soap 1 box, alternate units is 40 numbers, opening balance is 10 numbers, rate per alternate unit rate per box is 800 rupees and the amount is 8,000. Now how to create this stock items we are going to see now.
Okay. So first Lux soap. So come to tally. So go for units of measures, that is inventory info, units of measures, create. Okay. So simple. So I am telling now get that simple. Now how to convert into alternate unit. Okay. So here we have two alternate units, right? That is one is numbers and one is boxes, right? ఒకటి నంబర్ లో ఉంది, ఒకటి బాక్స్ లో ఉంది. ఫస్ట్ ఆ రెండు యూనిట్స్ ఆఫ్ మేజర్స్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం, right? Yesterday already we have created numbers. Now we are going to create boxes. Right? Number of decimal points, if the boxes are sold in 1.5 box, 2.5 box, if you want to give the decimal points, you can access the decimal points, right? Now, so for alternate units, here the alternate units are boxes and numbers, right? So I have created here, okay, just with check display. So we have boxes and numbers, right? So now come to stock item. So first మనకి alternate units రెండు కావాలి కాబట్టి ఒకటి బాక్స్ కావాలి, ఒకటి నంబర్ కావాలి, ఆ రెండు మనం క్రియేట్ చేసాము. Now come to inventory info, stock items, create. Okay. So Lux soap, the stock item name is Lux soap. Okay. Category, so I am taking a separate category as soap. Press Alt C and you can create that, right? So I am taking alternate. So here be sure that sometimes the screen may show that alternate units and sometimes it may not show. So main units ఏంటి, main మనం boxes లో అమ్ముతున్నాము, వాటిని numbers లో కావాలి. Then how to activate this? Come to F11 features, sorry F12 feature configuration settings, and you have some item called alternate units. So last one నుండి third one, use alternate units for stock items. You put as yes, right? So once again repeating, in the stock creation screen press F12. In that you can see use alternate units for stock item. Okay, you put yes. Okay, then if you see observe the screen, okay, here the main boxes, the main units is boxes. అక్కడ main boxes, main unit వచ్చే boxes ఉంది కాబట్టి నేను boxes select చేసుకున్నాను. Okay, alternate units, what is the alternate units for that? So alternate units వచ్చేసి మనము numbers లో సేల్ చేస్తున్నాం. So select numbers. So ఇక్కడ అడుగుతుంది where 0 is equal to how, అంటే ఒక్క బాక్స్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఒక్క బాక్స్లో మనకు 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఒక బాక్స్లో 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి, అంటే వేర్ 40 నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్. సో ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే మనం లక్స్ సోప్ మనం ఎంట్రీ చేస్తామో ఒక బాక్స్ అని ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా 1 బాక్స్ ఇంటూ 40 నెంబర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి 1. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ 1 అని ఇచ్చాను. సో అక్కడ మెయిన్ యూనిట్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ బాక్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ప్రాబ్లంలో చూస్తే, ఓకే మెయిన్ బాక్స్ 40, అట్లా ఎన్ని తీసుకున్నాం, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎన్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనము 10. ఓకే, అంటే 10 అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో 10 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 40, అంటే 400 numbers, right? The 400 numbers automatically it is calculated, and if you observe that in the down you can see the in brackets how many numbers it has. So what is the rate per that? Rate is 800 per box per number. Per box అని ఇస్తే బాక్స్ తీసుకుంటుంది, per number అని ఇస్తే నంబర్ తీసేసుకుంటుంది. So once again we create one more item, okay, that is Santoor soap. So what this Santoor soap says, this box packing is 1 box 60 numbers. So I am taking main units as boxes, alternate units as numbers. Okay, where
60 numbers is equal to 1 box. Okay, so quantity ఎన్ని ఉన్నాయి 20, opening is 20, right? You can see opening is 20 and the rate is 1200. So opening are 20 boxes and rate is 1200. Okay, so some students might be getting doubts that the main units how to take. So main units can be taken in numbers and main units can be taken in boxes also. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ యూనిట్స్ మన బాక్సెస్లోనే తీసుకోవాలా నంబర్స్లోనే తీసుకోవాలా, దట్ ఈస్ యువర్ డిపెండ్స్. అంటే మనం ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మీరు ఎక్కువ ఎట్లా సేల్ చేస్తారు అంటే ఎక్కువ నంబర్స్తో సేల్ చేస్తే మీరు మెయిన్ యూనిట్స్ నంబర్స్తో తీసుకోండి, ఎక్కువ యూనిట్స్ మీరు బాక్సెస్లో సేల్ చేస్తే మీరు బాక్సెస్లో చేసుకోండి. సో ఎలాగైనా సరే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ యాజ్ డవ్ సోప్. ఓకే ఓకే సో డవ్ సోప్ ఐ am taking here as main units as numbers. Okay, alternate units as boxes. So if you observe here, one box contain 100 numbers and opening balance is 10. So here what you can take is where one box is equal to 100 numbers, right? అట్లాగే ఉంది కదా మనకి ఒక్క బాక్స్లో 100 numbers ఉంటాయి. ఇక్కడ వన్ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 numbers అంటే వన్ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 numbers అన్నా ఒకటే, లేదా 100 numbers ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బాక్స్ అన్నా ఒకటే. సో యూ క్యాన్ టేక్ ఇన్ ఎనీ ఫ్యాషన్. ఓకే, ఇక్కడ now opening balance, what is the opening balance we have here? We have opening balance is 10. So type 10. So 10 అంటే number of boxes అది. So here if you observe that 10 అంటే ఇక్కడ మనకి 10 boxes, ఇక్కడ మనం చూస్తే 10 numbers అని వచ్చింది. ఎందుకు numbers అని వచ్చింది? Because tally will accept the first main units. Here we have created main units as numbers, so it is accepting as numbers. మరి ఇక్కడ numbers ఉంది కదా, మరి ఇవి ఇది ఎన్ని బాక్సెస్ అవుతుంది అంటే బాక్సెస్ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి బాక్సెస్లో ఉంది, వన్ బాక్స్ అని ఉంది. వీఆర్ పర్చేసింగ్ 10 box, వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ ఆర్ సింపుల్గా టాలీలో మీరు అక్కడ బాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి 10 అని ఇచ్చేసి స్పేస్ అని ఇచ్చేసి బి అని టైప్ చేయండి అంటే బాక్సెస్. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కింద చూడండి 10 boxes అన్నాం కదా, పైన నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ టైపింగ్ హియర్ బాక్సెస్ ఇట్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ నంబర్స్, or if you give numbers it automatically convert into boxes. So మనం ఇచ్చిన రూల్ ఏంటి ఇక్కడ, వన్ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 numbers అంటే ఇక్కడ మీరు 100 అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి బాక్సెస్ అని ఇస్తే అది నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, లేదా 10 అని చేసి నంబర్స్ అని ఇస్తే అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, లేదా 1000 numbers అని చేస్తే అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో వాట్ హౌ ఎవర్ ఇట్ ఆటోమేటికల్ కన్వర్ట్. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దిస్. సో నంబర్స్ మీరు 1000 numbers అని టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, బాక్సెస్ అని ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బాక్సెస్ అని ఇచ్చాం అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని నంబర్స్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసే అవసరం లేదు, టాలీ ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ అనేది మనం 100 box కొంటాము అంటే 10 boxes అన్నాము, రైట్? 10 box into 100, 1000 numbers క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Tally will handle that. Tally will take care. Okay. So tally will tally can handle that. So ఇలాగే మన నంబర్స్ ఇప్పుడు మనం ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ చేసి చూసాం, రైట్? సేమ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద పర్చేస్ వోచర్ అండ్ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద సేల్స్ వోచర్, దెన్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఇట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగోస్ పర్చేస్ చేస్తారు మీరు. సో వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ మ్యాంగోస్ 1 kg you may get 10 numbers, or 1 kg you may get 5 numbers, or 1 kg you may get 8 numbers. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీథింగ్, సో అంటే మీకు పెద్ద క్వాంటిటీ ఉంటే తక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి, తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే ఎక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి. ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది కదా మనకి, ఎస్ ఆర్ నో? సో అలా వేరీ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం చేయొచ్చు టాలీలో. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఫస్ట్ మనం 10 numbers ఈక్వల్ టు 1 box అన్నాం కదా, ఒకసారి బాక్స్లో మళ్ళీ సడన్గా ప్యాకింగ్ చేంజ్ అయ్యి 1 box ఈక్వల్ టు 15 numbers రావచ్చు, 1 box ఈక్వల్ టు 12 numbers కూడా రావచ్చు, అవునా? ఇప్పుడు అలాగే మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాం, మనం ఒక యావరేజ్గా 1 kg ఈక్వల్ టు 10 numbers అని పెడతాం, ఓకేనా? బట్ డిఫాల్ట్గా ఒక్కోసారి 1 kg ఈక్వల్ టు 8 numbers కూడా రావచ్చు,
పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో అది ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది కూడా మనం టాలీలో చూద్దాం. నౌ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో స్టాక్ ఐటమ్స్ we have seen. Now we are going to go for some purchase items also. Okay, so here rate. So what is the rate? We are going to see here Dove soap rate and the opening balance law. The rate is 10 rupees per box. So 10 rupees space 10 rupees per number. So per box kada, sorry, per number. Okay, 10,000 rupees. Right, now come to purchases. Now purchase the following items from Suhas agencies. సో ఇన్ డెప్త్గా మనం జస్ట్ ఇప్పుడైతే పర్చేస్ ఎలా చేయాలి అని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. సో ఇన్ డెప్త్గా మనం పర్చేస్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మన వోచర్స్ ఎంట్రీ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో పుట్ సమ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, పార్టీ నేమ్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సంథింగ్ ఆదేశ్ పార్టీ, purchase ledger. So any account is not there, we can create by pressing Alt C button under purchase. Right, now what is the product we are purchasing here now? Okay, I am purchasing Lux soap. So box lo kontunama, numbers lo kontunama. Okay, you are purchasing one box, so you can type 1B, one box 40 numbers. Okay, enta quantity, sorry, ఇక్కడ ఎన్ని పర్చేస్ చేసాము, 100 బాక్సెస్ పర్చేస్ చేసాం. సో యూ పుట్ యాజ్ 100 స్పేస్ బాక్సెస్. నౌ రేట్ పర్ బాక్స్ 100 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 యూ టైప్ ఇట్. ఓకే, సో ఒకసారి మన బిల్లింగ్ లో ఎట్లా అవుతుందంటే, ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఇన్వాయిసెస్ టు ఇన్ మై క్లయింట్ ప్లేసెస్. సమ్ టైమ్స్ he will give the invoice number, sorry, he will give the quantity in boxes but he mentions rate in per number. Then అలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి? సపోజ్ సంతూర్ సోప్. ఓకే, సంతూర్ సోప్ ఉంది మనకి, ఇక్కడ పర్చేస్ చేసింది 200 రూపీస్ పర్ బాక్స్, రైట్. బట్ ఇప్పుడు తను అక్కడ ఏమన్నాడు, మనకి పర్ బాక్స్ 1200 రూపీస్ ఉంది. సో అలా కాకుండా 6 రూపీస్ పర్ నంబర్ అన్నాడు, ఆర్ 5 రూపీస్ పర్ నంబర్ అన్నారు. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? 5 అని టైప్, సపోజ్ 5.5 అని టైప్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 5.5 రూపీస్ పర్ బాక్స్ కింద క్యాల్కులేట్ అవుతుంది, అంతేనా. 200 into 5.5 is nothing but 1100. బట్ ద రేట్ ఈస్ నాట్ పర్ బాక్స్, ఇట్ ఈస్ పర్ నంబర్. దెన్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్, type just number, then it automatically converts into number. Okay, once again explaining. So here Santur soap అనేది మనం బాక్స్ క్వాంటిటీ ఏమో బాక్స్లెస్ లో ఇచ్చాడు, బట్ రేట్ ఏమో నంబర్ లో ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ బాక్సెస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ పర్ లో నంబర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో టాలీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఆ నంబర్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ ఇస్ 12,000 నంబర్స్, రైట్. సో అంతగా 12,000 అంటే 200 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్ లో మనకి ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ సంతూర్ బాక్స్ లో 60 ఉంది, అంటే మనకి 200 రూపీస్ ఉంది, 200 నంబర్స్ ఉన్నాయి, సారీ. సో 200 control n and using 1200 into 5 rupees 50 paisa, so 6,600, sorry 12, so it is 12,000 numbers, 12,000 into 5.5, it is 66,000. సో వచ్చిందా? సో ఆ విధంగా మనము బాక్సెస్ ని క్వాంటిటీ బాక్సెస్ లో ఇచ్చిన రేట్ ని నంబర్స్ లో ఇచ్చినా చేసుకోవచ్చు, లేదా బాక్స్ ని నంబర్స్ ఇచ్చి దానికి మెయిన్ యూనిట్స్ బాక్సెస్ లో ఇచ్చి దాని నంబర్స్ లో ఇచ్చిన, ఎలాగైనా మనం వైస్ వర్సా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ డవ్ సోప్ ఉంది, ఐఎమ్ టేకింగ్ డవ్ సోప్ అండ్ డవ్ సోప్ హియర్ హౌ మెనీ నంబర్స్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్? డవ్ సోప్ 100 numbers, that is 200 boxes, right? 200 boxes we are purchasing here. Okay, 200 boxes we are purchasing here. So in tally you can write 200 space boxes. Okay, and what is ఇక్కడ 2000 రేట్ పర్ బాక్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ నంబర్స్ లో ఉంది కానీ రేట్ మొత్తం బాక్స్ ఉంది. బాక్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం? ఇక్కడ డవ్ సోప్ వచ్చేసి పర్ బాక్స్ వచ్చేసి 4,000 రూపీస్, పర్ బాక్స్ వచ్చి 4,000 రూపీస్. దెన్ హౌ టు టైప్? సో టైప్ 4,000, ఓకే, అండ్ పర్ లో బాక్స్ అని స్ప్రెడ్ చేయండి.
8 lakhs వచ్చింది. ఓకే, అంతేనా? టోటల్ అమౌంట్ 8 lakhs రావాలి కదా, 8 lakhs వచ్చిందా? రైట్, ఇక్కడ 8 lakhs వచ్చింది. క్లియర్? సో దిస్ వే యూ క్యాన్ చేంజ్ ఇంటూ నంబర్స్, అంటే క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో చేసుకోవచ్చు, క్వాంటిటీ నంబర్స్లో ఇచ్చిన రేట్ని బాక్స్ రూపంలో. సో ఏ విధంగా అయినా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అలాగే సేల్స్, సో సేల్స్, సునీల్ అకౌంట్, సుహాస్ అకౌంట్, సేల్స్, జస్ట్ అది సేల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, name of the item, so Dove soap. Now if you want, you can sell in numbers. Okay, rate, how much I want to give it as 25 rupees per number, then press 25 rupees per number. Okay, Dove అయిపోయింది. Santur soap, how much you want, 50 numbers, sorry 50 boxes ఉంది, so 50 numbers కావాలి, space n కొట్టండి. So 50 space n, it converts into numbers, so it becomes 8.3 boxes. Okay, how much is the rate? If you want, you can put the rate 25 rupees per number, then it is calculates. Okay, so ఏ విధంగా అలా చేసుకోవచ్చు. Okay, now for example I am so one more Lux soap, అవునా? ఇప్పుడు లక్స్ సోప్ ఉంది, లక్స్ సోప్ బాక్స్లో ఉంది, మనం ఒక బాక్స్లో ఏమన్నాము 40 numbers అన్నాము. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇట్ ఈస్, ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో సేల్లో చూసుకుంటే ఆ బాక్స్ అనేది ఒకసారి మనకి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, సో ఇఫ్ యూ టేక్ పర్చేస్ ఫస్ట్, పర్చేస్, ఓకే, నౌ ద ప్యాకింగ్ హెస్ బిన్ చేంజ్, నౌ లక్స్ సోప్ ఇస్ దేర్. ఓకే, నౌ హౌ టు డూ దిస్? ఓకే, క్వాంటిటీ ఉంది, క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు, మనం ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తాము, 1 box is equal to 14 numbers అని టైప్ చేస్తాము, అవునా? నౌ టేక్ దట్ 1 box is equal to 50 numbers అని కొట్టండి. 1 box equal to 50 numbers. సో ఆటోమేటికల్లీ చూడండి 1 box కు 50 numbers క్యాలిక్యులేట్ అయిందా? ఇక్కడ ఏమైనా 1 box is equal to 40 numbers అన్నాం. దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. సో నార్మల్గా మీరు 1 box అని కొట్టంగానే 40 numbers వస్తుంది, బట్ ద ప్యాకింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. ఓకే, నౌ ద 1 box is equal to 50 numbers. Then how to do that? Then the people may confuse. Again, if you are going to alternate units also, it may not change. చూసారా, ఒకసారి లక్స్ సోప్ ఎంట్రీ చేశాను, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసాము, 40 numbers is equal to 1 box అని డిక్లేర్ చేసేసాము. ఇక్కడ we have declared 1 box is equal to 40 numbers, right? But now the packing has been changed, and if we want to change that, now we are unable to change that. Then how to do that? Then here put just as 1 box X is equal to 45 numbers or 50 numbers. Okay, then you press, then automatically gets 1 box is equal to 50 numbers. You can see it down, right? What is the 8 rupees? That may be 850, change it, or per number it is 15 rupees per number. So this is the simplicity of tally. So the boxes can be changed. Okay, you can do anything. ఇప్పుడు అలాగే లక్స్ సోప్, డవ్ సోప్, the packing was earlier the packing was what we have given in so let me go and see what we have given. We have given 1 box is equal to 100 numbers. Now the box has been changed, now it has been converted into 1 box is equal to 50 numbers. Then how to take that? Then 1 box is equal to 50 numbers, or 50 numbers is equal to 1 box. Tally can handle anything. Okay, what is the rate? It is 2000. Then put the 2000. Okay, so itla mana ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు. సంతూర్ soap 5 boxes, okay, 5 rupees per number. So whatever you can do in tally now, right? So this is how to create the alternate units, right? Now just the stock summary. Okay, come to stock summary, right? So stock summary lo manam if we go for F9 and you for category summary, okay, కేటగిరీలో మనం సోప్ సపరేట్గా తీసుకున్నాము, సోప్లు ఉంది. ఇప్పుడు సోప్స్లో ఒక నంబర్స్ ఉన్నాయి, బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అట్ సైడ్, దెన్ వాట్ టు డూ? దెన్ just go for configuration. Okay,
just go for configuration and say show alternate units. Okay, kinda చూస్తే show using alternate units, then press Y, then you can have the alternate units also. అంటే total గా ఎన్ని ఉన్నాయి, సో 2250 అంటే మన 206 బాక్సెస్. సో మన టాలీలో నంబర్స్ చూపించిన అక్కడ స్టాక్ బాక్సెస్లో ఉంటుంది. దెన్ యూ క్యాన్ సే, యూ క్యాన్ టేక్ ద ప్రింట్ అండ్ యూ క్యాన్ సీ. సో 20,550 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బాక్సెస్ ఉండాలి మన స్టాక్లో, ఇప్పుడు 206 బాక్సెస్లో ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ చూసే బాక్సెస్ 101 బాక్సెస్ ఉండాలి. ఆ బాక్సెస్లో కౌంట్ చేస్తే 445 నంబర్స్ ఉండాలి. అలాగే సంతూర్ సోప్ 224.17 బాక్సెస్ ఉండాలి. అలా నంబర్స్లో కౌంట్ చేస్తే 13,450 నంబర్స్ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనము ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ని మార్చుకోవచ్చు. సో స్టూడెంట్స్, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అండ్ ద సింప్లిసిటీ ఇన్ ద టాలీ. సో మనం బాక్సెస్లో ఇచ్చింది నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నంబర్స్లో ఉన్నది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బిల్లింగ్లో మన బాక్సెస్లో వస్తుంది, బట్ మన క్వాంటిటీ ఏమో బాక్సెస్లో ఇస్తాడు, కానీ అది నంబర్స్లో మనకి పర్ రేట్ ఏమో పర్ నంబర్ ఇస్తాడు. సో వీ హ్యావ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్స్, రైట్? సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. సో బాక్స్ వచ్చింది నంబర్స్ రేట్ వేసుకోవచ్చు, నంబర్లో వచ్చింది బాక్స్ రేట్ వేసుకోవచ్చు. సో ఏ విధంగా అయినా మనము టాలీలో చేసడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. Now we are going to discuss of the compound unit, compound interest, compound ane kalipi, right? Now here also we can have the compound units here. So ninna class lo discuss chesamu, compound units nothing but which is universal, like 1 kg is equal to 100 ml, sorry 1 kg is equal to 1000 grams, or 1 liter is equal to 100 ml. This is called compound. Then how to create that compound we are going to see. So akkada simple ante only one number, 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers, right? Simple ante alage chestam, alternate ante alage. So now we just create the screen. Now create units of measures, create the simple undi kada. Okay, first simple lo kg already మనం చేసాము. Now kg is nothing but grams, right? gms కూడా చేసాం అనుకోండి. Let's we check out that display. So ఇక్కడ kg కూడా చేసాం, మనము గ్రామ్స్ కూడా చేసాం, రైట్? రెండు సింపుల్ యూనిట్స్ ఉండాలి. అంటే ఒక కంపౌండ్ యూనిట్ చేయాలంటే ఆ రెండు యూనిట్స్ కలుపుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ గ్రామ్స్, ఓకే, 1000 grams మేక్స్ 1 kg, రైట్? సో మన గ్రామ్స్ ఉండాలి, కేజీ ఉండాలి, అవునా? సో హౌ టు క్రియేట్ దట్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్, క్రియేట్. సో గో బ్యాక్, సెలెక్ట్ కంపౌండ్. సో కంపౌండ్ ఉన్నప్పుడు అడుగుతుంది గ్రామ్స్ ఆఫ్ 1000 సెకండ్ యూనిట్స్ kg, అంటే దీని అర్థం వస్తుంది గ్రామ్స్ ఆఫ్ 1000, ఆర్ యూ క్యాన్ టేక్ కేజీ ఆఫ్ 1000 grams, కేజీ ఆఫ్ 1000 grams, అంటే కేజీ 1 kg ఆఫ్ 1000 grams ఈజ్ కాల్డ్ 1 compound unit. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ గోల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ purchase of F9 gold, okay, F9 purchase, just example, I've taken cash, okay, I'm checking the name of the gold, so I'm creating as gold, right? Gold units of measures, appude 1 kg of 1000 grams, so I purchase 1 kg, no alternate units, okay. So I purchase units kg of gold, so akkada 1 iste akkada 1 kg purchase chesanu. So 1 kg ki enta avutundi, around 30 lakhs, right? So I am saving it. So now this will I am selling in grams, right? మీ స్టాక్ సమ్మరీ చూస్తే గోల్డ్. సో ఇఫ్ యూ సీ గోల్డ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ గోల్డ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ 1 kg is equal to 30 lakhs, right? Sorry, press F12 and say the tail units. అంటే 1 kg అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి, 1000 grams, right? So if you observe the tail units, you can see here 1000 grams is called 1 kg. Now you can sell it, okay, you can sell it for gold. I am selling. So what I am selling? I am selling at 10 grams, okay, 10 grams, that is nothing, okay. I am placing 10 grams or 100 grams. You can type 100 grams. Per gram enta 3750, that is coming per kg. So GM as grams, 3,75,000. Okay, so how much stock should we have? We have purchased 1 kg of gold. So 1 kg of gold is nothing but 1000 grams, right? Now
1000 grams అంటే 1000 grams 100 grams అమ్మేసాం. ఇప్పుడు స్టాక్ ఎంత ఉండాలి మన దగ్గర 900 grams. See, you can observe 900 grams 30 lakhs per kg, it is 2,70,000. So like this you can have the alternate units, you can have the compound units and everything, right? So just the problem I am giving to you అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి పాస్ చేస్తున్నాను. If you want you can have the look into it. If you want you can have so just పాస్ చేస్తున్నాను, మీరు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, క్రియేట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ ఇన్ ERP9. సో మెయిన్ యూనిట్స్ అంటే బాక్సెస్, ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే నంబర్స్, ఓపెనింగ్ క్వాంటిటీ ఇస్ 10. సో ఇక్కడ రేట్ పర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఫర్ మెయిన్ బాక్స్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రేట్ అని చెప్పి రేట్ పర్ అని ఉంది సార్, మరి ఇది బాక్సా నంబరా అనేది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ యూనిట్. మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, అంటే ఇక్కడ రేట్ పర్ కూడా బాక్స్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బ్యాగ్, అంటే ఇక్కడ 80 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ అని అర్థం. ఓకే, మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, ద రేట్ ఈస్ బాక్స్. అంటే మెయిన్ యూనిట్ బాక్స్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా బాక్స్ అని అనుకోవాలి. మెయిన్ యూనిట్ బ్యాగ్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా పర్ బ్యాగ్ అనుకోవాలి. ఇట్స్ అన్ అజంప్షన్, రైట్? Okay, right? So students, we have seen how to create the compound units, we have seen how to create the alternate units in Tally, right? So any doubts you can comment on the YouTube, then I can help you. Okay, so this is how we are going to see. So if any information you want, you can go for stock summary and see that. Okay, so gold loki veltaru. So inward outward, what is the inward outward you can see. Okay, right students? So now in today's class we have discussed about the alternate units, we have discussed of the compound units. Okay, compound units, so once again we have quick look that. So alternate unit ante alternate లో 2 types ఉంటుంది, సింపుల్ ఉంటుంది, ఆల్టర్నేట్ ఉంటుంది. సింపుల్ యూనిట్స్ అంటే వేర్ ద యూనిట్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఆన్ 1, అంటే ఒక పెన్ను నంబర్స్లోనే అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ సింపుల్. అదే పెన్నుని మనం నంబర్స్లో కూడా అమ్ముతాము, బాక్సెస్లో కూడా అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ యువర్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్. అండ్ వాట్ ఈస్ కంపౌండ్? కంపౌండ్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మనం కేజీలో కొంటాం, 1 or 2 kgs కొంటాం, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ఇన్ గ్రామ్స్. ఓకే, ఆర్ any solutions in manufacturing and in research industry, sorry in research laboratories, they will purchase in kgs and liters and they will sell in ml, and they use for research in ml or grams. There the consumption will be in grams. So what is the total stock available in grams or in kgs? Okay, that we can see that is called a compound unit which we can do in Tally. So Tally లో మనకి మన స్టాక్ సమ్మరీలో కూడా టోటల్ క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీ లాగా వస్తుంది, వాటి యొక్క ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ పక్కనే వస్తుంది. అలాగే కంపౌండ్ యూనిట్స్లో మీకు టోటల్ నంబర్స్లో కావాలంటే నంబర్స్లో వస్తుంది, కేజీస్లో కావాలంటే కేజీస్లో వస్తుంది, ఎలా అయినా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నిన్న కూడా కొన్ని క్లాసెస్ చెప్పాను, ద టాలీ ఈజ్ కండక్టింగ్ సమ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ ద authorized centers. You can go and contact them for the training program also. Okay, so in today's class today's class we are discussing about stock summary, alternate units and stock groups. In tomorrow's class we are going to discuss about the voucher అంటే. సో రేపటి క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ అలర్ట్ బికాస్ టుమారోస్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్ దిస్ వోచర్ ఎంట్రీస్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హోల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏది చేసామో లైక్ లెడ్జర్ క్రియేషన్స్ కానీ, గ్రూప్స్ క్రియేషన్స్ కానీ, ఓకేనా, స్టాక్ ఐటమ్స్ కానీ, స్టాక్ గ్రూప్స్ కానీ, అవి వన్ టైం అంటే ఒకసారి స్టాక్ ఐటమ్ వచ్చింది ఒకసారి క్రియేట్ చేసి టాలీలో వదిలేస్తాము అంతే. లెడ్జర్ కూడా ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాము వదిలేస్తాము అంతే. బట్ ఫ్రమ్ టుమారో అంటే డైలీ రిసిట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, డైలీ పేమెంట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, మనకు వస్తే చెక్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన క్యాష్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన సేల్స్ అమ్మితే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, పర్చేస్ చేస్తే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, పర్చేస్ వచ్చిన ఐటమ్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేసుకోవాలి,
వాటికి ఏ లెడ్జర్లో తీసుకోవాలి, మనం అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే ఏ వోచర్లో తీసుకోవాలి, మనం బ్యాంక్ కానీ క్యాష్ కానీ డిపాజిట్ చేస్తే క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే ఎలా ఏ వోచర్లో. సో దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది about in voucher entries from tomorrow's class. So from tomorrow onwards we are going to have an very important classes, everyone be should alert. Okay, so students, bye for now today, have a nice day, we will meet you tomorrow. Welcome everyone for today's session. It's another week where we are going to talk about the TCS assessment pattern. So as TCS is going to conduct a drive across AP, you will be notified about the places, the dates and all these important elements of information. Today I'm going to talk about the email writing for one last time. You will be notified about the next topic tomorrow. Before I begin, just to give you a brief, TCS is going to conduct a drive. This is for the new recruitment process that's going to begin. You will have two stages of selection. The first one is an online assessment. The second segment is the second stage is the interview round. Now, when we talk about the online assessment, you will have 4 categories, and when we talk about interviews, you will have HR round and technical round. You need to clear the online assessment in order to qualify for the interview round, to be called for the interview. So you need to finish and you need to write accurately the entire online assessment, and there are 4 categories, and all the 4 categories you need to clear. Even if you disqualify in one of the rounds or one of the sections, you will be disqualified. So the online test has 4 different sections. The first one is email writing. Then you have quantitative aptitude, then you have multiple choice question on C programming language, and then you have coding test. You will have one email to be written with a time limit of 10 minutes. You will have 20 questions for quantitative aptitude with a time limit of 40 minutes. Multiple choice question on programming language C, you will have 10 questions to be finished in 20 minutes. And the coding test, which is a descriptive one, you need to write a program code which can be executed without an error. Only one such question with a time permitted as 20 minutes. If you look at the quantitative aptitude, it says number of star mark questions is 2. Just focus here. 2 questions which is star marked. What it basically means is the entire assessment will have negative marking, and this is applicable only for quantitative aptitude. There will be a negative mark of 0.33% for every wrong response. However, the 2 questions which is marked as star, you will lose double the points in case if it's incorrect, but you will also score double the marks if you answer it correct, which means the star mark questions have 2 times more marks. So if your answer is correct, you will score double. If your answer is incorrect, you will lose double. So which means it will become 0.66, negative 0.66. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. As far as the email is concerned, I will show you a sample. I had been talking about sample every single day, but sadly not a single person has responded on the comment section of YouTube. So the email do's which you need to keep in mind: read the topic carefully and read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. Ensure
the keywords are used in the same form as mentioned. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new paragraph should start when there is a change in thought group. So you will have introduction, you will have the body, and then you will have the summary. So each of these thought groups, there will be a new paragraph, and new paragraph will start with a fresh line. Another set of do's which you need to keep in mind: your entire email should be left indent. Please do not leave a gap when you start a new paragraph on the left. Usually we have the tendency of leaving a gap. Please don't do that. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. You should not change either of the names if it's already mentioned in the topic. The email should start with a greeting, hello, salutation, and also close with thanks and regards, or thanks or regards. And you should mention the sender's name in the next line. The entire email should be written within 10 minutes, and you should click on the submit button before the 10-minute time is up. Even if you click on the button at the 10th minute, you will not be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes. Spend a couple of more minutes to revise and make changes and corrections. And please click on the submit button even before the clock shows 10 minutes is up. Every email will be given with a set of instruction. The instruction will also carry the number of words the email should have. Please make sure your email is exceeding those number of words. For example, if it says 50 words, your email should be 50 and above. Even if it's 49, you will get disqualified. Here are certain don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase which is mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the email of the keywords which is mentioned. Do not address the receiver as hi. Hi is very casual. Either use hello, or use respected, or use dear wherever it's applicable. Do not make any spelling, grammar, or punctuation mistakes, because you will lose points. Please make sure you don't exceed the 10-minute mark, and please do not write the email below the prescribed number of words. Okay? So let me show one more example today. Here is number 4 and 5 is what I'm going to complete today. After that, we'll be done with email writing today. As a tourist who has taken a package tour, write an email to the travel agent, Mr. Kumar, which means Mr. Kumar is the recipient, highlighting that the hotel is far from what was promised. Sign the email as Ahmed. So Ahmed is the sender. So Ahmed has taken Ahmed has taken a package tour from Mr. Kumar, but during the entire travel, they figured that the service is not good. So that's why they're writing an email. The outline or the keyword should be package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, professional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. Here are the instructions. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words, or it will not be evaluated at all. If the outline is strictly not followed, including specific words used or correct English, which means correct grammar and spelling is not used, the grade in this section will be poor, which means you will lose marks. So here is your question in red font, and the green font are the keywords. Please make a note of this. I'm going to pause, make a note of this, then I will tell you how to write this email. I'll quickly check. So you have the comment section here. In case if you're watching this on YouTube, you can click here and type your question. So whatever questions you have with regards to email writing for TCS, please post your questions here. I will answer your questions.
Okay, so let me copy this and I'm going to write the email now. Okay. Since I'm using a title, I will use a full stop and there should be a space. If I don't use a space, I will lose points in terms of punctuation. The name should start with capital letter. Okay, so here is the entire email. Mr. Kumar, now the question said the email should be written to Mr. Kumar. The sender is Ahmed. So here is the entire email. If you see, I have an introduction, then there is the body, and then there is summary. So basically I have written in 3 paragraphs, and every time I am changing paragraph I am coming to a new line. The entire email is left indent. If you leave a gap like this, this is incorrect. So please make sure you don't leave a gap. Now let's quickly check the word count. The word count is 101. The question said it should be 50. I have written 101 words, which is absolutely perfect. Now we need to check if we have used all the keywords or not. The first one is package tour, promise,
3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed. I have used disappointed here as well, so which is fine. Shift, expectation, facilities and help. Facilities, help. So I've used all the keywords which is mentioned in the topic. Now let's read it. Hello Mr. Kumar, this is with regards to the package tour I've taken from you. I'm very disappointed and want to inform you that the service is not as per what the promise was. As per the package, comma, then space. The accommodation is a 3-star hotel, but we were given a low quality hotel. The room was unclean and I was shocked to see absolutely unprofessional customer service. I am very disappointed with the whole package and I want to shift to another hotel as this is below my expectation. Please make sure the facilities are, see I made a mistake here, are as what the promise, please make sure the facilities are as what promised, what was promised, and please help in this regard. Regards, Ahmed. So you don't have to use a comma here after the name, you don't have to use a comma after regards, not needed. The name starts with capital letter. After full stop, the sentence starts with capital letter. Every new paragraph starts with a new line and first letter capital. After comma, there is a space. So punctuation wise, grammar wise, structure wise, spelling wise, no mistakes. So this is a perfect email. Okay. So you need to keep in mind that you write the entire email in left indent. You don't make a space like this. It's incorrect. Even the summary, the closure is also left indent. Okay. Now let's look at example number 5, which is our last one. I'm going to read, then I'm going to pause so that you can make a note of it. As a member of your residential society, write an email to your inspector of local police station, Mr. Sharma, informing him about the miscreants who ride their bikes rashly every evening outside your society. Sign the email as William. The keywords are residential, rashly, children, play, elderly, walk, grocery shop, across the road, dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. Okay, one person has sent an email. Wow. Posted on the comment section. This message is from Lakshmi Ganesh Vemuri, who asks how to send email to government institutions about clarifying doubts about how to join those institutions. I will quickly tell you how to write this email. Lakshmi Ganesh Vemuri, don't worry, I'm going to reply to that. Before I respond to the particular question, here is your sample number 5. Please make a note of this. I'm going to quickly write this particular email and then I will help the person who asked the question. These are the keywords. Now I need to write this email to the local police station and the inspector's name is Mr. Sharma.
and the sender's name is William. Alright. Since I am writing it to a government official, I can use the word respected. So this is my introduction. Okay, so here's my entire email. Let me quickly check if I've used more than 50 words. The word count is 105, which means I've used more than double. Now let's read it. Respected Inspector Sharma, I'm a resident of GB Towers in Vijayawada and I'm writing to you to bring to your notice about the problems we are facing. The society is a residential area for more than 100 families. There is a severe problem of young boys who ride their bikes very rashly every evening. There are children who go out to play and elderly people who are out for their evening walk. We also have residents going out to grocery shop across the road. The whole situation is very dangerous as accidents could happen. Please address this problem to stop the nuisance and take action immediately. Regards, William. Now, have I used all the keywords? Let's quickly check. First one is residential area. Ride rashly. Children play. Elderly walk.
grocery, shop, across the road. Now this is a phrase. Dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. So I've used all the keywords. The entire email is left indent. Okay, so I made sure there are no punctuation mistakes, there are no grammar mistakes, and every information is correctly mentioned here. Okay, so that was the last sample, and the email is subjected to Inspector Sharma. That is what the question said, and it's signed off as William as per the topic. Okay, so I hope this was helpful. Now let's quickly go to these two questions. How to send email to government institution about clarifying doubt about how to join in those institutions. If I understand your question correctly, Mr. Lakshmi Ganesh, I think you are asking about a job. I hope you are asking about joining as an employee of these government organizations and not at an educational institution. Okay, so whenever you have a situation like this, always address the receiver as respected sir, madam. Now you don't know what gender the person is, so it's good to write sir and madam both with a slash. I would like to join your esteemed organization. Now, another person has asked a similar question, how to send a CV in an email. Now, whenever you're sending a CV or a resume on an email, it should have a cover letter. So this can act as a cover letter as well. Next paragraph. Please find attached my resume. It's not resume, it's resume. Before that, you can just mention a little bit of introduction. I'm a science graduate. With specialization in, you can mention something specifics. I'm a science graduate with specialization in microprocessor from Andhra University. I completed my engineering in 2017 and I am seeking employment in a reputed government department. Please find attached my resume, which has the details of my academic and personal information. Okay. I look forward to hear back from you. Thanking you in advance. Warm regards. And to change the spelling, just mention your name.
So you have first name, middle name and last name. So all these should start with capital letter. Okay. The person who asked about Vamshi, how we send CV in an email, it should have a cover letter. So this is like a cover letter as well. Okay. So let me zoom it a little bit. So here is your email. Alright, very simple, very short. You gave your introduction a little bit and you also said your resume is attached. Okay. Tarun is asking how send marketing works in email. I don't understand what that means. Tarun, please rephrase your question. Your question is not clear. I'm not understanding when you say how send marketing works in email. I'm not quite clear what it means. Okay. So please ask your question again. Please phrase it properly so that I can understand and respond to your question. First two folks who asked the question, Lakshmi Ganesh Vemuri and Vamshi, this is the answer. I hope this is helpful. If you still have any questions, feel free to post in the comment section. Even after the live session is over, I will take a look at it and I will provide you with the answer. So even after the live session is over, now we have live chat. After the session is over, the comment section in the bottom of the YouTube program will get enabled. So you can post your questions there. I'm very happy that 3 people who asked questions today. So the last person, Tarun, your question is not quite clear. So please ask your question again and I will provide you with the answer. Okay. So I hope this was somewhat helpful. Whatever questions you have, please post on the YouTube comment section. I'll take a look and I will provide you with the answer. Okay. So I hope to see you tomorrow, and tomorrow I'll give you more details about this entire TCS placement drive. Thank you so much for watching. You have a great day. Bye-bye. Welcome to Web Technologies training program, and in the today's lesson we are going to understand data bindings topic in Angular. In the past lessons we have understood about how to create Angular applications, how to create a basic login form. Today we are mainly focusing on data bindings topic in the next moment. So data binding is the relation between the component and template. What is component? The component is a class that contains the programming logic. Template is a HTML file that contains the HTML logic or design logic. Both of these needs to be coordinated. So the properties, methods that are present in the component can be called by the HTML, and HTML elements can be accessed by the corresponding component. So both mutually should be coordinate to each other. So this connection between the template and the component is called as data bindings. Data binding is of 4 types: interpolation binding, property binding, event binding, and two-way binding. Interpolation binding is meant for displaying a value of the property. For example, we have a property, for example, name equal to ABC. I want to display this value ABC in the output. In order to read the value and display the same in the output, in the template we have to use the interpolation binding. Double curly braces is a syntax of interpolation binding. That means we are going to read the value from the property and display the same. And one more thing here, it's not like one time we have printed the value and the process ends there itself. Throughout the entire lifetime of the application, that means as long as the browser is executing the application, the live connection will be established between the interpolation binding and the corresponding property. Anytime you modify the property value in the component, the same will be automatically updated in the interpolation binding. For example, x equal to 100. In the output we are going to see 100. X equal to 20. Again the output will be 20. X equal to 100.
again the output will be 100. Anytime you modify this component value, the output gets updated. So it anytime read the value. So this is called the main use of the interpolation binding. It will read the value, and display the same in the corresponding output. So the next one, property binding. Property binding also read the value from the component and assign the same into the corresponding template, but the difference is that we are going to assign the value of the corresponding property into an attribute. For example, we are reading the value from the X property of the component and assign the same into src attribute of the img tag. So anytime when you modify this property value, the attribute value gets updated. Event binding is reverse, that is template to component. Anytime an event occurs in the template, the corresponding method executes in the property. For example, when the user clicks on the button in the template, the same will invoke a method in the component automatically. And finally, two-way binding is meant for mutual updations between the component and a template. When you modify the value of the component, the template will get updated, and vice versa. This two-way binding is mainly required for text boxes, checkboxes, radio button, drop-down list, mainly for the form elements. So let's understand these bindings in detail in clear. So let's go ahead. We have 4 types of data binding: property binding, event binding, first interpolation binding, property binding, event binding, and two-way binding, which is also called as two-way data binding. First, if you can take something called interpolation binding, it means that we have some value in the, we have a property in the component. Inside the component we have a property, and we have some HTML element in the template. Here HTML element can be any HTML tag, maybe a p tag or span tag or whatever. Anytime when you modify the value of the property, the same is going to be updated in the corresponding template. But it happens each and every time. This is what we call it as interpolation binding. We are reading the data from the property and assigning the same into element every time. For this interpolation binding, the syntax is double curly braces. Inside the double curly braces, we have to provide something called a property. That means we are going to read the value from the property and assign the same into the corresponding HTML tag. So let's open this application. Open Visual Studio Code. Go to Open folder. What is our folder? C:\Angular 3pm. App1 is a folder. And already we have given cd C:\Angular 3pm. ngserve command we have given. This ngserve command automatically open Angular live development server, which is ready to run, which is ready to serve Angular application to the browser. That means whenever the browser has sent request to localhost 4200, that request will be received by this particular Angular live development server and serve these particular files, including main.js, polyfills.js, runtime.js, scripts.js, styles.js, and vendor.js. These 6 files will be loaded into the browser and then they execute. Finally, as a result of all these things, output will come in the browser. Anyways, now we are going to create a new component in order to demonstrate these data bindings. How to create the new component? Take a new instance of the command prompt and go to cd C:\Angular 3pm cd app1. We have to provide something like ngg. We are going to create a new
component. Name of the component is user details. I want to display some user details to the user. So user details is the name of the component. It has created a folder called user-details in src app. Files are user-details.component.html, user-details.component.spec.ts, user-details.component.ts, user-details.component.css. These 4 files will be loaded. And also in the app.module.ts, we can notice one important thing. We are going to import the user details component from this so-and-so file, and we are adding the same as the declarations part of your app module. So it is must. Every component must be part of a module. Let's increase the font size. Every component must be a part of the any one module. So let's close this and close all the files. Just go to user-details folder. There we have a file called user-details.component.ts file. Once we open the same, you can see a class called user-details component, but the name actually that we have given is user details. Automatically the prefix will be added, that is component. So implements on init. So this implements on init is optional, and constructor also optional, but usually we require it. The purpose of this constructor is the constructor contains the initialization logic of the component. That means whichever the values that you want to assign into the corresponding properties, the logic of initialization can be present in the constructor. So for example, we have a property called x of number data type. Where you will initialize it, the correct place for initialization is here in the constructor. This dot x is equal to the initial value. The default value is 10. Now we are going to display this particular value in the HTML file. So already does it contain any contents? Yes. So user-details works. We are going to add some new div tag. Here interpolation binding, double curly braces is a symbol of interpolation binding, which means that we are going to read the value from the x property, and in this place the actual value will be substituted. So in the output you will not see the any double curly braces, but instead you will see the actual value. What is the actual value of x? We have initialized as 10, right? So in the output in this place you can expect 10. But we have not seen any kind of output here. The reason, we have created the component but we have not yet invoked it. How to invoke? For invoking the component, we have to check its selector. Every component is having a selector, that is app-user-details. Using this selector, we are able to invoke it. So go to your app.component.html. Already we have invoked the app-login. Just like that, we have to add this app-user-details. But remember, it is a user-defined name. It's not a fixed name. So we can provide any name in this place instead of app-user-details. So the same name must be used here. Whichever you declare here, that must be used here. So anyways, in this place, we are going to say the app component, the user details component should execute. In the middle, just for separation, we are going to add HR tag. So below the HR tag, we can notice the output, that is 10. So we are going to see the output like 10 because of the interpolation binding. Simple. We have created the x property and we have displayed the same value here. Let's create few more details. For example, first name is of string data type, last name is like this. We can create any values, receive newsletters, Boolean data type, date of joining, date. We are going to initialize the values. This dot first name is equal to, for
For example, Adam Smith is receive newsletter is equal to true, date of joining is equal to new date. So we have created essential properties and we have initialized the same. Let's display the same here. So we are going to take a table. Inside the table we are going to take class is equal to table. Inside this TD first name. How to display the first name? Double curly braces. So in this place we have to write your actual name of the property, but this is just for a displaying purpose. There is no any kind of relation between this label and this interpolation binding. Both are independent. So this exact point is that the component name what you have created, the component name what you are writing here in the interpolation binding must match. Otherwise you will get empty output. So presently as it is matching, we are getting the output first name is equal to Adam. Let's repeat the same for displaying the remaining details. Last name, okay, is receive newsletters, date of joining. Receive newsletters, date of joining. So now check it, first name, last name is not displayed, something is wrong. Okay, last name N should be caps, even here also N should be caps. That's what we have already given here. So first name is displayed, last name is displayed, A is received newsletters, date of joining also displayed. But you can notice the date of joining looks very odd. It's too lengthy and generally the people don't expect this output. So in order to make it correct, we have to apply something called pipe. We are going to apply the pipe symbol. The pipe symbol is used to format the value. That means you can apply the currency or number format or current or date format, etc. by using this pipe. Here the predefined pipe is date. By adding the date pipe, first it has been converted as September 17, 2018, which is the current date. But in case if you want to display month, date, year or date, month, year, whatever you like, we have to specify the format. We have to write colon. There is a concept called short date. So by providing the value short date, it is converted as month, date, year. Now if you want to display the date, month, year, we have to provide D slash M slash YY. Now we can see date, month, year. Date, month, year, that is okay. So now it's correct. Date, month, year, that is 17/09/2018. So D for date, double M for 2 digits hyphen, that is 09 instead of just 9, Y for year. Y for year. Okay, we are going to display the date as well as month as well as year. Here pipe symbol we have written date. Date is the name of the pipe. D slash M slash Y, date, month, year. Right. So we have practiced the interpolation binding. We have created the properties, initialized the properties, and we have displayed the properties. This is all about interpolation binding. Let's go to the next type of binding, that is
property binding. The property binding is used to read the value from the component and display the same in the template. Not displaying exactly, sometimes we want to assign the value into the corresponding HTML attribute. For that case, this will be very much useful. If you want to assign the property value into an attribute instead of an element, we have to use the property binding. The syntax of property binding is square brackets. In HTML template, wherever we have written that square brackets, that we have to assume it as a property binding. Let's understand with an example. Assume we have a set of images. Let's go to the images folder. We have a set of images. Suppose image 1.jpg, 2.jpg and 3.jpg. We have to place them inside C:\Angular 3 pm app1 src assets folder. The correct place for placing image files or any kind of static files is assets folder. So it is located in your src/assets. So we have to place the images, the PDF files, the document files, whatever inside assets folder only. So we have to specify which image you want to display exactly in the web page. For example, the photo path is equal to, you want to specify assets/img1.jpg. You want to display the img1.jpg as a person photo, but I want to specify the image here. For example, like photo. The problem is if you are just adding photo path, as you are using interpolation binding, what happens is that just the path will be displayed. Are you expecting the path or photo? You are going to see the photo. But how to display the photo? We have to set src is equal to the interpolation binding we can use. So we can see the picture actually displayed. What happens is if you just right click and say inspect element, you can notice inside src attribute value the property has been appear. The property value, that is src/img1.jpg, is going to be appear inside src attribute. But this is not a good practice of programming. Only for assigning the value into the corresponding attribute, we have a special dedicated binding, that is property binding. We have to remove this double curly braces, which means interpolation binding. To compensate that, we have to give the property binding for the src attribute by providing square brackets. So as you can see, now the same image has been displayed, same output. So src equal to interpolation binding photo path and src property binding equal to photo path, both are equivalent. Of course, we provide width and height to specify the size. When you mention the width, automatically height will reduce as per the ratio. That's okay. So when you want to assign the value into the corresponding HTML tag, we have to HTML attribute, we have to use property binding. So let's understand the third type of binding called event binding. Event binding is used to bind events. Here events are keyboard and mouse activities performed by the user at runtime. In JavaScript, I told different types of events, right? Click event, double click event, focus event, blur event, change event, different types of events. We are going to handle the event by using event binding. We are going to take the event of some HTML element in the template. We are going to take a method in the component. We are going to bind them, connect them by using the event binding. For example, when the user clicks on the button, we are going to execute on button click method in the component.
Inside this method we can write any code for manipulation of the data whichever need to be occur when the user clicks on the particular item. Similarly, just like click, we are able to handle any JavaScript events like key up event, change event, blur event, whatever. So let's understand some event binding here. So check there, event binding. Here also we have a method. Notice it's not a property, it's a method now. And then we have a HTML element. Okay, in the component we have a method, in the template we have element. Now, whenever the event raises an event, whenever the element raises an event, automatically we are going to call the corresponding method. This is event binding. So, let's understand this practically. So simple, we are going to say the next user. We have a tr. We have a button, next user. When the user clicks on the button, we are going to execute a method called on next click. User is going to click on the button, we are going to execute a method called on next click. But have you created on next click method? No, we have to create it. So let's add a method called on next click here. Optionally, we can specify the return type by using void. Void specifies that we are going to we are not going to return anything. So very clearly the concept is understandable. When the user clicks on the next button, we are going to call the method called on next click, which is already present here. For understanding this, I am going to display next in the console and check this. So the tag name must be input and no closing tag for it. Right. So when the user clicks on this next button, it is showing next in the console, which means that it is going to call a method called on next click. Right. So in this one, instead of console, I would like to change the values. I am going to show the next user. For example, John Rizik, 25. Received newsletters false. Date of joining no date. And photo path is equal to img2.jpg. Already we have pasted the img2.jpg in the assets folder notice. Right. So finally what happens is user by default see in the first user details. When I click on next user, now we can see the data has been updated on the screen. See again, presently we are going to see the first user details. And click on the next button, we are going to see the other user details. Okay, right. Now, but when I click on the next button once again, is it going to show the next record? No. We have written the code for only always showing the John Rizik, not for the next user. In case if you want to maintain the data multiple records, we have to use something called the object array we have to use. So well, I want to maintain multiple user details. Then we have to create a model class which defines the structure of the data that we want to maintain, and we have to retrieve the data from a service, and we have to assign the same into the corresponding properties. So let's try to do. The model class defines the structure of the data, what fields you want to display in the output. And coming to the service is the reusable class
that you are going to get the data from a certain model class and assign the same. Presently, we are going to create the object array inside the component itself. So let's go ahead. Go to the console, ngg class. We are going to create a class called user. That means I want to represent the structure of the data that you want to maintain. What kind of properties you are going to store about the user? Same details we are going to maintain inside a class called user. So we have a class called user.ts. Inside this class, we have to write these properties. To easily initialize the details, we are going to create a constructor. So constructor, I am going to receive the A, B, C, D, E, F. Respectively, A is a string for first name, B string for last name, number for A's, Boolean for receive newsletters, date of joining, properties. So this dot is into the corresponding properties. Details component. Instead of declaring the properties here, let's have users of which type? Users type. We have to initialize the properties here. This dot users is equal to array. In this array, new user of, we have to import the user class from user file. This is the class name coming from so and so file. We have to initialize the details here. Same values, whatever we have initialized below, must be set here. This is about the first user. Second user, and so on. Okay, false img2.jpg. Another details are, some details I am just writing for testing. img3.jpg. Let's have 4th image also. Totally we are planning to create 4 images. So 4 users. Right. Now in the which image is by default displayed, we have to store it. So n is equal to 0. Which image you are currently displaying, the details we have to store. So current user is a which type? User type. And we have to assign this dot current user is equal to this dot users of n. Initially n value 0, right? So this dot users of n means what? We are getting the first object. The first object of users array is being assigned to the current user property. The same is going to be displayed in the output. So when we click on next button, simply we have to increment the n value. That means user is going to next record. But if the n value is reached to 4, that means it is reached to the maximum value, then we are going to reset to 0. Then again we have to assign this dot current user is equal to this dot users of n. And here we have to assign this dot current user dot first name, current user dot last name,
current user dot age, current user dot receive newsletters, current user dot date of joining. So everywhere we have to use current user dot. For the method, current user dot is not required. So run this. By default, we have displayed the first user. When I click on next, it is going to the next record, second record, now third record, now fourth record, and then going to first record. Again it loops, keep on repeating. Only 4 users we have actually, so it's being repeated for every button click. So let's check the code again. First of all, we have created a model class called user class. This model class has defined the set of properties that you want to display. These properties only are being accessed in the corresponding place, first name, last name in this place. And in order to initialize these properties at a time in a single line, we are going to create a constructor. So constructor is receiving the 6 values and assigning the same into respect to properties like first name, last name, age, etc. Okay, this is one point. The next part is that we are going to create a component. This component has 3 properties totally. What are the properties? Users, n, and current user. The users is an array which represents the complete array. It's a array type, that means it is storing all the users details. In the constructor, we have initialized to an array of users. So here this is the first name, last name, age, receive newsletters, date of joining, and image path. So this is the complete list of users that we have. In real-time applications, this data may come from database. Anyway, so n means the current working index, which image we are trying to display now, which user we are going to display now. The index of the current working user is being stored in the variable called n. So n is equal to 0, which means that the first image has to be assigned. To hold the current working user details, we require something called current user. So current user is of which type? User type. So this dot users of this dot n. This dot n means this dot n is, for example, 0. This dot users of 0 means the first user object is being assigned into the current user. The same has something called, the same is being displayed here, current user dot first name, current user dot last name, current user dot age, etc. So, and when the user clicks on the next button, on next click, we are going to increment the n value. The n value, if it is reached to 4, we are being assigned into 0. That means on reaching to the last image, on reaching to the last user, we have to reset it to 0. So finally, we have to assign the n value, this dot users of n into the current user. So when you assign, then only the output will update. So this is how to prepare a simple user details application. So let's enhance this. Let's add the previous button for the same. So we are going to create one more button called previous button. Previous user. The method name could be on pre-click. It's a naming convention to give, it's not compulsory. So on means when the user clicks on the pre button, we are going to call a method. So on pre-click, what do you want to do here? We are going to call a method. We are going to call a method. So on pre-click. N minus minus. N is going to be decrementing. So if this dot n is equal to -1, we are going to reset to 0.
and so that's all. So check it. I just go to the next. I want to go back previous. So previous. I want to display this previous user and the next user button side by side. So let's apply alignment. Class is equal to text right. Right alignment for the first TD, left alignment for the second TD. So next button and the previous user, side by side displayed. Okay, I want to create some special buttons only for updating a specific value. For example, user wants to increase or decrease this age. So go to the age property. Here we are going to create two buttons, increment decrement buttons. To say plus minus buttons. Input type equal to button, value is equal to plus. When the user clicks on this, we are going to call on increment click method. Same like this, we are going to create decrement button. Now on decrement click button. So let's create on increment click, on decrement click. On increment click. So this dot users means the whole array. That means in the total list of arrays, the corresponding user I want to get based on which value, n value, dot age should be plus plus, means increment. So when the user clicks on decrement, what do you want to do? I want to decrease the value. So now check there, I want to say plus or minus. Okay, let's say this dot current user dot is. This dot current user dot is instead of this dot users. Let me check the methods. On increment click. Okay, this should be click event. So when the user clicks on the increment button, it is going to be incrementing, you can notice here. And when the user clicks on minus, it is going to be decrementing. So like this, we are able to provide the user interaction. So which property you want to real update, only that property we can update. Here we are never writing any code for updating the HTML elements. You cannot see any tag like TD or TH or any kind of HTML related tags or names you cannot see here. Only this is pure logic based, that is called programming logic. Here pure design logic. The coordination between the HTML elements and the corresponding component properties have been handled by the Angular itself. So overall, if you can check about the Angular is about the coordination between, the Angular takes the responsibilities of the coordinating between the template and the component. That the main highlight of the Angular is data bindings. So when we modify the component value, the same is going to be updating in the template. We have seen practically, we have incremented the value of age, for example. In the component we have increased. The same is going to be updating in the template. We have not written any code for updating the value in the TD, but the same happens automatically. But in the beginning, one time we have to tell what property of the component should be reflected in which place in the HTML tags. That fixation we have to do. So that means we have to fix the areas where the content needs to be updated by using data binding mechanisms. By using property binding and interpolation binding, mainly we have to specify.
So every single time the value has been updated in the component, the same is going to be updating in the template. So this is how the data bindings work in Angular. So in the past lessons we have understood the basics of Angular, that is how to create Angular applications, how to install the necessary environment, that is Node.js, Angular CLI, then how to create the Angular application by using ng-new command, how to open the application by using Visual Studio Code, how to compile and execute by using ng-serve command. This type of things we have seen in earlier lessons. Also we have understood the packages overview of Angular in the previous lessons. Angular/core, common, platform browser, forms, the HTTP, etc. And also we have seen the components and data bindings topic in the current lesson. So that's all for today. Thank you, and we will meet in the next lesson. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss calendars. I mean, what does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. See, best method when it comes of problem solving. See, when it comes to problem solving, we have n different methods available. So చాలా మెథడ్స్ మనకున్నాయి క్యాలెండర్స్లో సాల్వ్ చేయడం, క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సర్టెన్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. మనం ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కొన్ని మెథడ్స్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయడానికంటే కూడా కొన్ని ముందుగానే మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళితే అక్కడ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. First of all, let's start with calendar. Alright, how we are going to solve these questions. So first, I'm going to tell you certain codes. So, నేను మీకు కొన్ని కోడ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ కోడ్స్ని మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. Alright, let's start with month codes. Let's start with month codes. So, let's write one by one. January. So, January, the code is 0. January, the code is 0. And February, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April, the code is 6. And then May, code is 1. And then June, code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code for July month is 6, and then August, for August it is like 2, and then September, and the September it is 5, and then October, and then it is 0. For November it's going to be 3, and for December it's going to be 5. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇయర్ సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century, what does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century, and 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 19